Once again, good morning, guys. Now, what is the topic? GST, Goods and Service Tax. So, Goods and Service Tax is సంబంధించి మీకు మారథాన్ క్లాస్లో కవర్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్స్ మా. These are the 10 topics we are going to cover. The first one, introduction to GST. Second one, supply under GST. Third one, charge of GST, time of supply, value of supply, input tax credit, registration, tax invoice, payment of tax, returns, including amendments. మీకు రివైజ్ చేస్తారు. సో ఇందులో ఏమైనా మీకు మిస్ అయినటువంటి 1 or 2 టాపిక్స్ ఉంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ది ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ. సో ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ కాన్సెప్ట్. ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక 3 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక 3 మార్క్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ. First of all, futures of indirect tax. Before to that, I think so you have a knowledge about the direct tax and indirect tax. Actually, ఆ డిఫరెన్సెస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ రీసెంట్గా సిఏ వాళ్ళు కాదు CMA వాళ్ళకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా అడిగారు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో మనం ఇప్పుడు చదువుతూనే ఉంటాం కదా, ఎగ్జామినేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా అని ఏమీ అనుకోమాకండి మా. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది కూడా అడుగుతున్నారు. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఐడియా ఉందా? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎలాంటిది మా? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడనట్టుగా ముందు ట్యాక్స్ ఏంటి? ట్యాక్స్ మీన్స్ a financial burden levied on the public for rendering of services. Right, government providing different type of the services to the public, so that government need money, so that government living in the name of tax. So tax is a financial burden levied on the public, on their income, on their commercial activities, on their property, etc. Is it? అలాంటి ట్యాక్స్ 2 types మా, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఫస్ట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ జరుగుతుందమ్మా. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ తర్వాత డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడే కానీ ఏ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో అయినా ఫస్ట్ పే చేయాల్సింది, ఫస్ట్ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సపోజ్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్, హీ ఈస్ రెండరింగ్ సర్వీసెస్ టు ఏ కంపెనీ ఆర్ ఏ బిజినెస్ పర్సన్ ఆర్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్. thereby he is collecting fees 20 lakhs and he has to collect GST at the rate of 18%, which will be 3.6 lakhs. Totally 23.6 lakhs. Here GST amount has to be remitted to the government. See here, incidence is lies on supplier. And one more thing, please remember, the person who is supplying the good or service is known as supplier. Who receiving the goods or services is known as recipient. Now incidence is lies on supplier. Incidence means liability to pay, and impact will be lies on recipient. Impact means liability to bear. భరించేది రిసిపియంట్ మా, కట్టేది సప్లయర్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉన్న బ్యూటీ అదే కదా. సో సప్లయర్ రిసిపియంట్ దగ్గర నుంచి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ పే చేస్తారు. సో దాట్ ఇన్సిడెన్స్ లైస్ ఆన్ సప్లయర్ అండ్ ఇంపాక్ట్ లైస్ ఆన్ రిసిపియంట్. సప్లయర్ మీద ఉన్నటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? లయబిలిటీ టు పే. ఇన్సిడెన్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్ లైస్ ఆన్ రిసిపియంట్, లయబిలిటీ టు బేర్. ఇక్కడ చూడండి, కట్టింది మీరే. చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ తన సర్వీసెస్ నుంచి లేదా తన సర్వీసెస్ మీద జిఎస్టీ చార్జ్ చేసి కలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ పే చేస్తున్నాడు మా. CA&CMA పర్సనే పే చేస్తున్నాడు, కానీ తన పాకెట్ నుంచి పే చేయట్లేదు, రిసిపియంట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి పే చేస్తున్నాడు. ఇస్ ఇట్? సపోజ్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, రెస్టారెంట్ పర్సన్ ఉన్నాడు మా. రెస్టారెంట్ ఇస్ ద సప్లయర్ అండ్ వీఆర్ ద రిసిపియంట్. బిల్ 1000 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, GST 50 రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తాడు. సప్లయర్, హోటల్ పర్సన్, రెస్టారెంట్, రిసిపియంట్ మనం. ట్యాక్స్ కట్టేది మనం, మన పాకెట్ నుంచి వెళ్తుంది, మనం బేర్ చేస్తాం, కానీ గవర్నమెంట్ కట్టేది రెస్టారెంట్ పర్సన్. సో ఇన్సిడెన్స్ ఎవరి మీద ఉంటుంది? రెస్టారెంట్ పర్సన్ మీద. మన మీద ఉన్నది ఇంపాక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎవరైతే కడతాడో తన పాకెట్ నుంచి కట్టడమా, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి పే చేయడం జరుగుతుంది. సో అండర్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇన్సిడెన్స్ లైస్ ఆన్ 1 person అండ్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి లైస్ ఆన్ అనదర్ పర్సన్. ఇస్ ఇట్? అండ్ నౌ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కన్సర్న్. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నౌ ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఇన్కమ్ ఎంత అమ్మా? 20 lakhs. Right, taxable under the head of PUBG. Income from profits and gains of business or profession. Is it? Now while payment of the income tax, whatever the expenditure incurred, all such expenditures can be claimed. Business expenditures అన్నిటిని క్లైమ్ చేసుకోవచ్చు.
సపోజ్ ఆ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవచ్చుమా, రెంటల్, ఎలక్ట్రిసిటీ, స్టైఫండ్ టు స్టూడెంట్, డిప్రిసియేషన్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కలిపి ఒక 8 lakhs అనుకోండి. రిమైనింగ్ అమౌంట్ 12 lakhs. దిస్ ఈస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆన్ విచ్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సార్ 20 lakhs మీద ఆల్రెడీ నేను జిఎస్టీ కట్టాను కదా, మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎందుకు కట్టాలి? ఒక బిజినెస్ పర్సన్ ఇలాగ అడుగుతాడు మా, నువ్వు ప్రాక్టీస్లో ఉన్న ఒక పర్సన్ దగ్గర నువ్వు జిఎస్టీ కట్టించావు 20 lakhs మీద. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ మళ్ళీ వచ్చి అడుగుతాడు, సార్ ఆల్రెడీ 20 lakhs మీద నా దగ్గర 3.6 lakhs జిఎస్టీ కట్టించారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు 12 lakhs మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టిస్తున్నారు? సపోజ్ 12 lakhs మీద అప్రాక్సిమేట్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెటర్స్ అస్యూమ్ ఒక 1,50,000, 1,50,000. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏమని, సార్ నేనెందుకు మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఎంత 1,50,000 ఆల్రెడీ జిఎస్టీ కట్టాను కదా. ఇలా అడిగితే మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి, సార్ జిఎస్టీ మీరు కట్టారు కానీ మీ పాకెట్ నుంచి కట్టలేదు, రిసీవ్మెంట్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి పే చేశారు. జస్ట్ మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రమే డిశ్చార్జ్ చేశారు కానీ ఫైనాన్షియల్గా 3,60,000 మీరు బేర్ చేయలేదు. సో మీరు కట్టాల్సింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇలా చెప్పాలమ్మా. సో మీ 20 lakhs లో నుంచి రూపాయి కట్టలేదండి, ఆ 20 lakhs నుంచి ఇప్పుడు 1,50,000 రూపీస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు, ఇలా మనం చెప్పాలి. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లో ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ బోత్ లైస్ ఆన్ సేమ్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసాడో ఆ పర్సనే కట్టాలి, అతని పాకెట్ నుంచే కట్టాలి. సో ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ బోత్ విల్ బి లైస్ ఆన్ ద సేమ్ పర్సన్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. Indirect tax law, incidents lies on one person and impact will be lies on another. But whereas direct tax, incidents and impact both are lies on same person. Now the features of the indirect tax concern. Indirect tax గురించి మాట్లాడుకుందాం. First one, an important source of revenue. Indirect tax, it is one of the important source of revenue to the government. Approximately government getting 18 lakhs of crores in a year, where the government budget approximately 45 lakhs crores, out of which 18 lakhs crores from GST. So that indirect tax only from GST ma, and again the custom, totally it could be the 25 lakhs of crores, more than half of the revenue getting only from indirect taxes. So that it is one of the major source of revenue. Next, taxes on commodities and services. Indirect tax will be levied only on commodities and services. If there is a good or service, then only you are liable for payment of the indirect tax. If you are dealing with other than these two things, no need to pay an indirect tax. Next one, shifting of burden. Always there will be a shifting of burden. Manufacturer collect from the wholesaler, wholesaler will collect from the retailer, and retailer collect from customer. In such a manner burden will be shifted. And one more thing you have to remember, ultimately such burden has to be borne by the customer. Next, no perception of the direct pinch. The person who paying the indirect tax, you don't know that he is paying indirect taxes or not. Actually, the indirect taxes are price peril. That is always the price. The taxes are indirect taxes are including of GST. The indirect taxes are, the MRP prices are including GST. So that where a person purchasing a good or service is not in a position to getting knowledge about whether he is paying indirect taxes or not. Suppose while you are purchasing any chips packet or biscuit packets, you are paying 10 rupees or 15 rupees or 20 rupees, etc. Now you are under the presumption that just you are paying money only towards the good or service. You are not getting the pain that, sir, I am paying indirect tax to the government. So that under the indirect tax there is no direct pinch. Next, inflation. Indirect tax follows the inflationary trend. Please remember, indirect tax won't set the inflationary trend. Indirect tax follows the inflationary trend. Indirect tax trend set చేయదుమా, ట్రెండ్ ఫాలో అవుద్ది. ఏం ట్రెండ్ అది? ఇన్ఫ్లేషనరీ ప్రకారం ప్రైస్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా దాని చుట్టూ ఉన్న ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కూడా పెరుగుతుంది. 500 రూపీస్ షర్ట్ ఉన్నప్పుడు 90 రూపీస్ జిఎస్టీ పే చేసాం అనుకుందాం. 500 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 18% జిఎస్టీ 90 రూపీస్ పే చేస్తే, అదే 1000 రూపీస్ అయినప్పుడు ఎంత జిఎస్టీ కట్టాలి? 180 రూపీస్. ఎందుకమ్మా జిఎస్టీ పెరిగిందంటే ఇన్ఫ్లేషన్తో పాటు జిఎస్టీ కూడా పెరుగుతుందమ్మా. సో దట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫాలోస్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్. నెక్స్ట్, wider tax base. When it's compared with the income tax, indirect tax has a wider tax base. Income tax levied only on income. Income tax will be levied only on income. Indirect tax will be levied on goods or services. Intrastate sale, interstate sale, import of the goods, export of the goods, import of service, export of the service, like this. So indirect tax has a wider tax base when it's compared with the income tax. Next, promotes the social welfare. Indirect tax will be levied on use rate on sin products like as pan masala, tobacco, chewing tobacco, alcoholic liquor for human consumption, etc. Thereby, the price of the product will be
increased and consumption reduced. Next, regressive nature. Indirect tax is a regressive nature. Irrespective of the rich and poor, we have to bear an equal amount of the indirect tax. For that reason, indirect tax is a regressive nature. Suppose take an example, 20 rupees of water bottle, where a rich person purchasing a water bottle or a poor person purchasing a water bottle. Or a soap, if a rich person purchasing or a poor person purchasing, irrespective of the fact, every person has to bear an equal amount of the indirect tax. So that it is regressive nature. Is it clear? So features of indirect taxes. First one and ma. గట్టి చెప్పాలి మా స్టార్టింగ్ లో నిద్రపోతే ఏం చేయలేను. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్. రైట్ మా. సెకండ్ వన్, deficiencies in the existing IDT system. As you know that deficiency in the existing indirect tax system led for introducing of GST. అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లమ్సే జిఎస్టీ రావడానికి కారణమయ్యాయమ్మా. రీజన్, అండర్ ద ఎర్లియర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్, if you are doing any manufacture activity, you are liable for payment of excise duty. Next, as a wholesaler or retailer, if you are doing any intrastate sale, you are liable for payment of the VAT. If there is any interstate sale, you are liable for payment of the CST. And when you are providing any service, you are liable for payment of the service tax. And again, if you are doing any import or export activity, you are liable for payment of the customs duty. Suppose take an example where a person is a car manufacturer, automatically he has to bear excise duty, VAT, CST, service tax, customs duty, etc. So it is a burden to the business person. Where a person intended to start any business in India, instead of doing up the business, he has to comply with all these type of the indirect taxes. And apart from that, various labor laws are there in India, and various competition act, FEMA acts are there, Companies Act, is it? Different type of the laws has to be complied, so that for doing up the business in India, from the administration point of view, he has to comply 15 to 20 acts, and again from the revenue point of view also, that is from the finance point of view also, approximately he has to comply with 10 acts. So more than he has to comply 25 to 30 acts. It is a huge burden to the business person who is intended to start the business in India. So by considering of all this type of the problems, government come up with a good solution, that is GST. By the having of the various deficiencies under the earlier indirect tax system led for introducing of the GST. అప్పట్లో ఈ ట్యాక్సెస్ అన్ని తీసేస్తూ ఒకటే ఏమొచ్చిందమ్మా, జిఎస్టీ. సో వీటన్నిటికీ ఒకే సొల్యూషన్. సార్ నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను, పర్లేదు జిఎస్టీ కట్టు. సార్ సర్వీస్ చేశాను, పర్లేదు జిఎస్టీ కట్టు. సార్ సేల్ చేశాను సార్, ఇంటర్ ఏదైనా చేయి, జిఎస్టీ చాలు. ఒకటే రిజిస్ట్రేషన్తో నువ్వు ఏదైనా చేసుకో. మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా చేయి, హోల్సేలర్ అయినావు, రీటైలర్ అయినావు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అయినావు, ఒకటే రిజిస్ట్రేషన్, కట్టేటువంటి ట్యాక్స్ జిఎస్టీ. దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్. సో ఇలా జిఎస్టీ రావడానికి రీజన్, అప్పట్లో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ లెవీ ఆఫ్ నాన్ వ్యాటబుల్ సిఎస్టీ. వేరే స్టేట్ నుంచి కొనుక్కుంటే అప్పట్లో సిఎస్టీ కట్టేవాళ్ళం, లోకల్ అమ్మితే కట్టాల్సింది వ్యాట్కి సిఎస్టీకి సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్, ఏమైనా గూడ్స్ నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసావనుకో, అప్పట్లో మొబైల్ ఫోన్ ప్రొడ్యూస్ చేసావనుకో, వాల్యూ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్ 10,000 రూపీస్ అయితే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ 12.5, విచ్ విల్ బి 1,250, టోటల్ 11,250. మళ్ళీ ఇప్పుడు వ్యాట్ కట్టేవాళ్ళమ్మా. సార్ ఆల్రెడీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కట్టాను కదా అంటే, ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన దాన్ని కట్టేవాళ్ళం. మరి ఇప్పుడు వ్యాట్ ఎందుకు సార్, సేల్ చేస్తున్నావు కదా, ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కట్టు. ఎంత? 14.5. ఇది కట్టడానికి ప్రాబ్లం ఏం కాదమ్మా. ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ అంటే, ఈ 14.5ని 11,250 మీద కట్టాల్సి వచ్చింది. దట్ ఈస్ అ వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఇంక్లూసివ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. 10,000 మీద కూడా కాదు, 11,250 మీద పే చేయాలి. అంటే ఏంటి, వ్యాట్ని వాల్యూ మీదే కాకుండా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మీద కూడా కట్టాలా. ఇలాంటిది ఇంకో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, డబుల్ టాక్సేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ గూడ్ గాను సర్వీస్ గాను క్లాసిఫై చేసి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ తీసుకునే వాళ్ళమా. అప్పట్లో వీళ్ళు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాం అనుకోండి, రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ గూడా సర్వీసా?
ఇంతకుముందు బోత్గా క్లాసిఫై చేసి గూడ్ అని చెప్పని స్టేట్ గవర్నమెంట్ వ్యాట్ తీసుకుంటే సర్వీస్ అని చెప్పని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ తీసుకునే వాళ్ళమా. నిజంగా చెప్పాలంటే రెస్టారెంట్ వాళ్ళకి పెద్ద తలనొప్పి. 21% ట్యాక్స్ పడేది మా. 21% ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పడేది. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, సారీ, సెంట్రల్ ట్యాక్స్ స్టేట్ ట్యాక్స్ రెండు కలిపి, సర్వీస్ ట్యాక్స్ అండ్ వ్యాట్ కలిపి 21% కట్టి వచ్చేవాళ్ళం. అప్పట్లో మాలాంటి వాళ్ళే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలని ఆలోచించేవాళ్ళం. ఎందుకు లేరా 21%, పక్కన నార్మల్ హోటల్ ఉంది కదా, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం బా. 21% మిగులుతుంది అంటే 1000 రూపీస్ బిల్ చేస్తే 210 రూపీస్ టిప్ కాదు, ఓన్లీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కట్టి వచ్చేవాళ్ళం. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో రెస్టారెంట్ బిజినెస్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేది మా. బట్ ప్రెసెంట్ నో ప్రాబ్లం, ఓన్లీ జిఎస్టీ. ప్రెసెంట్ ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే వాటిని గూడ్ గాను సర్వీస్ గాను రెండుగా క్లాస్ చేసే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఎయిదర్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ good or service. There is no concept of classifying a single transaction as a good and service. రెండుగా క్లాసిఫై చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఈరోజు లేదు. ఏదైనా జరగనివ్వండి అండర్ ద జిఎస్టీ, either it could be a good or service. There is no concept of the both. నెక్స్ట్, నాన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వ్యాట్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. అప్పట్లో హోల్సేలర్స్, ట్రేడర్స్ ఉన్నారు మా, బిగ్ సి షోరూమ్స్ ఉన్నాయి, సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ సేల్ చేస్తే వ్యాట్ కట్టేవాళ్ళు. బట్ ఇన్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయా లేదా? మరి వాటిపైన పే చేసిన సర్వీస్ ట్యాక్స్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నో. రీజన్, ఇన్వర్డ్ సప్లై పైన పే చేసిన సర్వీస్ ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది, అవుట్వర్డ్ పైన కట్టాల్సిన వ్యాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది. రెండు సెట్ ఆఫ్ చేస్తానంటే కుదరదు, డబల్ టాక్సేషన్. ఇన్వర్డ్ పైన కట్టినటువంటి ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రాదు, ఇన్వర్డ్ పైన కట్టిన ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రాదంటే మీనింగ్ ఏంటి? డబల్ ట్యాక్సేషన్ కదా, క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్టే కదా. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసేవాళ్ళం. నెక్స్ట్, నో సెండ్ వ్యాట్ క్రెడిట్ ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ మాత్రమే క్రెడిట్ వచ్చేది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్టేజ్ దాటిందా హోల్సేలర్, రిటైలర్, దే వర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ITC. నెక్స్ట్, నాన్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ సెవరల్ లోకల్ లెవీస్ ఇన్ స్టేట్. ఒకే స్టేట్ లోనే చార్జ్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద ట్యాక్సెస్ ని కూడా సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండేది కాదు. సపోజ్ లోకల్ లోని వ్యాట్ కట్టేవాళ్ళం, లగ్జరీ ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళం. సార్ వ్యాట్ ని లగ్జరీ ట్యాక్స్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం సార్, కుదరదు సార్. రెండు స్టేట్ కే కదా సార్ కడతాను, ఒకటి ఇన్వర్డ్ ఒకటి అవుట్వర్డ్. అయినా సరే సార్ ఒక ట్యాక్స్ కి ఇంకో ట్యాక్స్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈవెన్ ఆ ట్యాక్స్ అన్నింటినీ స్టేట్ లెవీ చేస్తున్నా. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిని బేస్ చేసుకుని జిఎస్టీ రావాల్సి వచ్చిందమ్మా. సో అప్పట్లో మనం ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మా, ఫస్ట్ వన్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్. దేని వల్ల? నెంబర్ 1, లెవీ ఆఫ్ నాన్ వ్యాటబుల్ సిఎస్టీ, వ్యాట్ కి సిఎస్టీ సెట్ ఆఫ్ లేదు. నెంబర్ 2, రైట్, వ్యాట్ కంప్యూట్ చేసినప్పుడు వ్యాట్ ని ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇంక్లూడ్ అయిన వాల్యూ పైన చార్జ్ చేసేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్. తర్వాత ఒకే ట్రాన్సాక్షన్ ని గూడ్ అండ్ సర్వీస్ గా క్లాసిఫై చేసి వ్యాట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ రెండు లెవీ చేసేవాళ్ళం. డబుల్ టాక్సేషన్స్, 2 taxes. నెక్స్ట్, హోల్సేలర్, రిటైలర్స్ ఉన్న పెద్ద డ్రాబ్యాక్ మా, వ్యాట్ కి సర్వీస్ ట్యాక్స్ సెట్ ఆఫ్ లేదు. నెక్స్ట్, సెన్ వ్యాట్ క్రెడిట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ అటువంటి క్రెడిట్, ఇంకెవరికి వచ్చేది కాదు. నెక్స్ట్, స్టేట్ లోనే ఒక ట్యాక్స్ ఇంకో ట్యాక్స్ కి సెట్ ఆఫ్ చేసిన ఆపర్చునిటీ లేదు. ఇలాంటి డ్రాబ్యాక్స్ అన్ని జిఎస్టీలో నలిఫై అయిపోయాం. జిఎస్టీలో మ్యాటర్ ఆఫ్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ ఐడియా ఉందమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఐటీసీ? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐటీసీ? బిజినెస్ చేయడానికి ఏవైతే నువ్వు ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ తీసుకున్నావో వాటి మీద ఆల్రెడీ జిఎస్టీ పే చేసి ఉంటావు కదమ్మా. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఏదైతే అవుట్వార్డ్ సప్లై చేస్తామో అవుట్వార్డ్ సప్లై పైన కలెక్ట్ చేసినటువంటి జిఎస్టీ రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పే. రైట్, ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ పైన నేను ట్యాక్స్ ఒక 10 lakhs పే చేస్తున్నాను మా, అవుట్వార్డ్ సప్లై పైన 25 lakhs కలెక్ట్ చేశాను, ఓన్లీ జిఎస్టీనే. ఇలాంటప్పుడు రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటే 25 - 10 lakhs బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ 15 lakhs మాత్రమే పే చేసేవాడిని మా, చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. జిఎస్టీ paid on inward supply can be set off against GST payable on outward supply. That is the concept of input tax credit. Please remember, మా ఇన్వర్డ్ సప్లై అంటే ఏంటి, అవుట్వర్డ్ సప్లై అంటే సింపుల్. ఒక పర్సన్ బిజినెస్ తను ఏదైతే చేస్తున్నాడో, తన సేల్స్ ఏదైతే ఉందో, తన సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో అది అవుట్వర్డ్ సప్లై. మరి తన సేల్ చేయడానికి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఏవైతే కొంటాడో, ఏవైతే సర్వీస్ తీసుకుంటారో వాటిని ఇన్వార్డ్ సప్లై అంటారు మా. సో ఇలా ఇన్వార్డ్ సప్లై పైన పే చేసిన జిఎస్టీని అవుట్వార్డ్ సప్లై పైన పే చేయాల్సిన జిఎస్టీతో సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ ఐటీసీ, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఇస్ క్లియర్? మరి వీటికి మ్యానర్ ఆఫ్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ ఐడియా ఉందా?
First, you know that if any transaction taken place in India in relating to the good or service, if it became a supply, we are liable for payment of GST. Is it when a transaction became a supply, we are liable for payment of GST? What is the meaning of the supply? We will discuss in section 7 of the GST Act in the next chapter. If it became a supply, it has to be divided into two parts, whether it is a intrastate supply or interstate supply. If it is an intrastate supply, ఎలా చెప్తారు మా ఒక సప్లై ఇంట్రానా ఇంట్రాన్ ఎలా చెప్తారు? సప్లయర్ లొకేషన్ అండ్ రిసిపియంట్ లొకేషన్, అంతేనా? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై రిసిపియంట్ లొకేషన్ కాదు మా. సపోజ్ నువ్వు ఏపీలో ఉన్నావు, ఎక్కడున్నావు మా? ఏపీలో ఉన్నావు. సపోజ్ నీ ఫ్రెండ్ తెలంగాణలో ఉన్నారు మా. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న ఫ్రెండ్కి ఒక గిఫ్ట్ బుక్ చేసావు ఇక్కడ నుంచి. Is it? ఇక్కడ నుంచి ఒక గిఫ్ట్ బుక్ చేసావు. సో సప్లయర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రిసిపియంట్ ఆల్సో బి లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మా రిసిపియంట్ అంటే ఎవరు? రిసిపియంట్ అంటే ఎవరు? The person who is liable for payment of the consideration is known as recipient. కన్సిడరేషన్ మా గూడ్స్ తీసుకున్నవాడు సర్వీస్ తీసుకున్నవాడు కాదు. కన్సిడరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే కన్సిడరేషన్ పే చేయాలో ఆ పర్సన్ రిసిపియంట్. హోటల్కి వెళ్ళాం, సపోజ్ నేను ఫుడ్ తింటున్నాను, నేను డబ్బులు కట్టుకుంటాను కాబట్టి నేను రిసిపియంట్. సపోజ్ నా స్టూడెంట్ వచ్చి అక్కడికి వచ్చి ఉంటే, అయ్యా నా స్టూడెంట్కి ఫుడ్ సప్లై చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చాను మా, డబ్బులు నేను ఇస్తానని చెప్పాను. ఫుడ్ నీకు సప్లై చేసి ఉండొచ్చు కానీ డబ్బులు కడతానంది మా నేను. మరి ఇప్పుడు నీకు ఫుడ్ సప్లై చేసిన దానికి రిసిపియంట్ ఎవరు? నేను. రీజన్, ఐఎమ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్. సార్ ఫుడ్ నేను తీసుకున్నా కదా, నువ్వు తీసుకున్నా సరే, పర్సన్ హూ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిసిపియంట్. ప్రాబ్లంలో ఈ పాయింట్ కింద మీకు అర్థం కాకపోతే ఆన్సర్ చేయలేరు, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి మా. రిసిపియంట్ హూ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్. సపోజ్ కన్సిడరేషన్ లేకపోతే అప్పుడు గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఎవరికైతే ఇచ్చారో ఆ పర్సన్ని రిసిపియంట్ అంటాం. ఓకేనా? సో మీ ఫ్రెండ్కి తెలంగాణలో ఉన్నారమ్మా, గిఫ్ట్ బుక్ చేసావు. సప్లయర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రిసిపియంట్ ఆల్సో బి లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. కెన్ యూ సే ఇట్ ఇస్ యాజ్ ఎన్ ఇంట్రాగా చెప్పగలవా? నో. రీజన్, సప్లయర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఏపీ బట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈస్ తెలంగాణ. సో సప్లయర్ లొకేషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైని బేస్ చేసుకొని చెప్పాలమ్మా. Supplier location and place of supply both are in same state or union territory, then it is intra. Then అదే సేమ్ స్టేట్ కాకుండా two different states or state to union territory, union territory to state, union territory to union territory, ఇలా జరిగితే interstate supply. కరెక్టేనా? Where a supply taken place in between two states or two union territories, state to union territory to state, it shall be treated as a interstate supply. Is it clear? So whether it is an intra or inter, it will be depend upon the supplier location and place of supply. Suppose where a supply became an intra, we are liable for payment of CGST and మీకు ప్రాబ్లం ఇస్తే ఎగ్జామినేషన్లో క్లియర్గా సిజిఎస్టీనా ఎస్జిఎస్టీనా సాల్వ్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా జిఎస్టీ అని రాస్తారంటే మార్కులు పోతాయి. సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ కంపిటీషన్ సపరేట్గా ఉండాలి, ఐజిఎస్టీ కంపిటీషన్ సపరేట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, సపోజ్ వేర్ ఏ సప్లై ఇస్ ఎన్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై, we are liable for payment of, is it clear? Intra or inter. So when it is an intrastate supply, we are liable for payment of CGST and SGST. When it is an interstate supply, we are liable for payment of IGST. And please remember normal rates of tax of IGST. Entama 1%, 5%, 12%, 18%, 28%. These are the rates of IGST. ఇందులో CGST, SGST ఎంత అంటే వీటిలో హాఫ్. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ రేట్స్ ఆఫ్ CGST చెప్తారా? 0.5, 2.5, 6, 9, 14. Is it clear? So next, the manner of availment of ITC. Manner of availment of ITC. Particulars: IGST, CGST or UTGST. నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నావు, నీకు
UTGST liability రావడం ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? My question, you are located in Andhra Pradesh or Telangana. Now my question it is whether there is any chance to get the UTGST liability. No. When you are located in state, there will be SGST liability. You won't get the liability of UTGST. In the same way, if you are located in Union Territory, just you will get the liability of UTGST, but you won't get the liability of. Is it? Number 1, GST payable. ఇలా టోటల్ లైబిలిటీ రావాలంటే ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ సప్లై, ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఉంటే మాత్రమే IGST, CGST, SGST లైబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ టోటల్ అవుట్వర్డ్ సప్లై ఇంట్రా ఉంటే మీ లైబిలిటీ ఏంటి? ఓన్లీ CGST, SGST మాత్రమే ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్? లెస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఫస్ట్ వన్ ఏం యూస్ చేయాలమ్మా? IGST క్రెడిట్. IGST క్రెడిట్ని ఫస్ట్ దేనికి వాడాలి? IGST లైబిలిటీ వాడిన తర్వాత ఇంకా ఎక్సెస్ గా ఉంది, అప్పుడు ఏం చేద్దాం? CGకి వాడాలనా, SGకి వాడాలనా? దేని వాడచ్చుమా? దేనికైనా యూస్ చేయొచ్చుమా. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ IGST liability and next whether you can use for CGST or SGST in any proportion, ఎలా అయినా వాడచ్చు. సెకండ్ CGST క్రెడిట్ ఉంది, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి మా? CGST లైబిలిటీకి వాడాలి. ఇంకా ఎక్సెస్ క్రెడిట్ ఉంది, అప్పుడు IGST లైబిలిటీకి యూస్ చేయొచ్చు. మరి CGST క్రెడిట్ని SGST లైబిలిటీకి వాడచ్చా? నెక్స్ట్ SGST ఆర్ UTGST క్రెడిట్. ఫస్ట్ SGST క్రెడిట్కి యూస్ చేయాలి, SGST లైబిలిటీకి యూస్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్సెస్ బ్యాలెన్స్ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ IGST లైబిలిటీ. Is it? The remaining balance is net GST payable. Net GST payable. Any doubt? మరి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడమా, జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి. సపోజ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ IGST క్రెడిట్. ఒక 10 lakhs ఉంది, CGST క్రెడిట్ ఒక 2 lakhs ఉంది, SGST క్రెడిట్ 3 lakhs ఉంది. బట్ IGST లైబిలిటీ ఎంత అంటే 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. ఇప్పుడు ఈ లైబిలిటీని డిశ్చార్జ్ చేయడానికి ఏ క్రెడిట్స్ వాడాలి? క్వశ్చన్ ఇది, వీడియో పాస్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. Your IGST liability is 1 lakh, CGST liability 1 lakh, SGST liability 1 lakh. ఇప్పుడు ఏ క్రెడిట్స్ దేని వాడదాం? ఏ క్రెడిట్స్ ఏమి కాదు సార్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ IGST క్రెడిట్ యాజ్ ఎన్ ఎల్. ఫస్ట్ నువ్వు IGST క్రెడిట్ ని ఖాళీ చేయాలమ్మా. IGST క్రెడిట్ ని యూస్ చేసిన తర్వాత ఇంకేమైనా క్రెడిట్స్ యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 3 లైబిలిటీస్ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి నువ్వు ఫస్ట్ వాడాల్సింది ఏంటి? IGST. సార్ CGకి CG వాడతాను, SGకి SG వాడతాను. మా CGకి CGనే వాడు, SGకి SGనే వాడు. అంతకన్నా ముందు పూర్తిగా IGST క్రెడిట్ ని నిల్చేయి, తర్వాతే CGST క్రెడిట్ ని SGST క్రెడిట్ ని యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎగ్జామ్ లో చాలా మంది చేసే మిస్టేక్స్ ఇదే. ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ లో ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు చాలా మంది తప్పు చేస్తుంది ఏంటంటే CGST లైబిలిటీకి ఫస్ట్ CGST వాడతాను. కాదు, ఏ లైబిలిటీకైనా ఫస్ట్ నువ్వు వాడాల్సింది IGST. బట్ IGST కూడా ఫస్ట్ దేనికి? IGST లైబిలిటీ ఎక్సెస్ బ్యాలెన్స్ CG అండ్ SG. అలా IGST క్రెడిట్ ని నిల్చేసిన తర్వాత ఎక్సెస్ బ్యాలెన్స్ అలా నిల్చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా లైబిలిటీ ఉంటేనే CGST క్రెడిట్ ని SGST క్రెడిట్ ని యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ తెలియకుండా మీరు ఎంత ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ ఎంత సాల్వ్ చేసినా సరే అల్టిమేట్ గా ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. Is it? Still any doubt? Any doubts? Come back. So next one, the taxes that are subsumed in GST ma. Central levies and state levies. ఏవేవి GST లో సబ్స్యూమ్ అయ్యాయి చెప్పండి మా. సెంట్రల్ లెవీస్. ఫస్ట్ వన్ central excise duty and additional excise duty. Earlier, if you are doing any manufacturing activity, you are liable for payment of central excise duty. Now GST. Second, service tax. Earlier, if you are doing any services, you are liable for payment of the service tax. Today, GST. Third one, excise duty and medicinal and toilet preparation act.
Suppose under the earlier indirect tax system, if you are producing any cosmetic products, you are liable for payment of the separate excise duty. Today only GST. Next, CVD and special CVD. Suppose under the earlier indirect tax system, if you are doing any import, value of the imported goods, first you are liable for payment of customs duty. On imported goods, we are liable for payment of customs duty, and along with you are liable for payment of CVD and special CVD to counterbalance excess duty and VAT. For counterbalancing of the excess duty and VAT, we were liable for payment of CVD and special CVD. Now it is subsumed under GST. Now we are liable for payment of IGST. Now we are liable for payment of IGST. Import shall be treated as an interstate supply by virtue of article number 269A. In Constitution, it is clearly specified for the purpose of GST Act, import or export shall be treated as a interstate supply. Thereby we are liable for payment of IGST. అంతేగాని మళ్ళీ జనరల్గా నువ్వు ఏదో వేరే ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్తుంటే అమ్మా ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పిందమ్మా వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి వస్తానమ్మా, వేరే స్టేట్ కంటే పొద్దులేదో సాయంత్రానికి వస్తావు రేపటికి వస్తావు అనుకుంటారు, వెళ్ళిరా అంటారు. జిఎస్టీ తెలివిలు ఇంట్లో అప్లై చేయకూడదు. జిఎస్టీ యాక్ట్ కోసం మాత్రమే ఇంపోర్ట్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై అంటాం, జనరల్ పర్పస్ కాదు. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? సో సిబిడి స్పెషల్ సిబిడి సబ్స్క్రిప్ట్ అండర్ జిఎస్టీ. నెక్స్ట్ వన్, సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్. ఇంతకుముందు 2 స్టేట్స్ మధ్య సేల్ జరిగితే సిఎస్టీ పే చేసేవాళ్ళం. నౌ జిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ. దాంతోపాటు సెంట్రల్ సర్చార్జెస్ ఏంటమ్మా అవి? సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్చార్జ్ అని, స్వచ్ఛ భారత్ సెస్ అని ఇలాంటివన్నీ ఉండేటివి అమ్మా. ఆల్ దోస్ ఆర్ సబ్స్క్రిప్ట్ అండర్ జిఎస్టీ. ఇవన్నీ రోజు లేవు, కరెక్టేనా? నెక్స్ట్, స్టేట్ లెవీస్. నెంబర్ 1 రైట్. ఇంతకుముందు ఇంట్రా స్టేట్ సప్లై జరిగితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ వ్యాట్ లెవీ చేసేదమ్మా, ఇప్పుడు జిఎస్టీ. నెక్స్ట్, ఒక స్పెసిఫైడ్ ఏరియాస్లోకి గూడ్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి అనుకోండమ్మా, వాటికి సంబంధించి ఎంట్రీ ట్యాక్స్ అండ్ పర్చేస్ ట్యాక్స్ లెవీ చేసేవాళ్ళు కొన్ని స్పెసిఫైడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద. నౌ సబ్స్క్రిప్ట్ అండర్ జిఎస్టీ. నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు మూవీస్ మీద ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ చార్జ్ చేసేవాళ్ళమ్మా, ప్రజెంట్ జిఎస్టీ. నెక్స్ట్, ట్యాక్సెస్ ఆన్ లాటరీ బెట్టింగ్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్. లాటరీ బెట్టింగ్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిస్క్రియేషన్ పవర్. ఈ రోజు కూడా స్టేట్ దే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పవర్ స్టేట్ దే, బట్ ట్యాక్స్ లెవీ చేసేటువంటి పవర్ మాత్రం బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్, being it is subsumed under GST. Next, luxury tax, taxes on advertisement, state surcharges, all these are subsumed under GST. Earlier ఇవన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెవీ చేసే ట్యాక్సెస్ మా, ఈరోజు ఈ ట్యాక్సెస్ లేవు. వీటన్నిటి మీద, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటి మీద జిఎస్టీనే. ఇస్ ఇట్? బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇవన్నీ జిఎస్టీలో సబ్స్యూమ్ అయినా సరే ఇప్పటికీ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ బతికే ఉంది. దేనికోసం? Central excise duty subsumed under GST ma. If there is any concept of the manufacture, today we are liable for payment of the GST, not the excise duty, is it? But still there is a central excise duty for the products of, very good, tobacco, pan masala, chewing tobacco. Next, petrol products. ఈ 2 products కోసం మాత్రమే సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. దీనంగా ఐసీఏలో ఉంది మా, ఒరే బాబు త్వరగా నన్ను మార్చికి పంపించేసంటారా అని అడుగుతోంది. ఎప్పుడైతే ఈ 2 products ని ప్యూర్గా జిఎస్టీలో కవర్ చేస్తారో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని మార్చుడికి పంపించేయచ్చు, ఇంకా అవసరం లేదు, కర్మకాండ చేసేయచ్చు. బట్ స్టిల్ ఎందుకురా కొన ఊపిరితో సెలైన్ పెట్టి ఐసీయూలో ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఉంది అని అంటే 2 products కోసం మాత్రమేనమ్మా. ఈ టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి ఏమ్మా, ఓకే, పాన్ హెచ్ఎం అంటున్నారమ్మా, గుడ్ మా. పాన్ హెచ్ఎం షార్ట్ కోడ్ మా. పెట్రోలియం క్రూడ్, హై స్పీడ్ డీజిల్ ఆయిల్, మోటార్ స్పిరిట్, నేచురల్ గ్యాస్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్. పాన్ హెచ్ఎం ఈ 5 ప్రొడక్ట్స్ మీద ఈ రోజు కూడా ఏంటి అని అంటే సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ప్లస్ వ్యాట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికీ వ్యాట్ లెవీ చేస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టిల్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీ చేస్తుంది. వీటిని జిఎస్టీలోకి తీసుకురావట్లేదు. చిన్న రీజన్, ఒకవేళ జిఎస్టీలో తీసుకొస్తే మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ 40% ఓన్లీ. బట్ ఈరోజు గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ స్టేట్ కలిపి ఆల్మోస్ట్ 120% ఆఫ్ ట్యాక్స్ లెవీ చేస్తున్నారు. 100 to 120% ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ లెవీ చేసేటప్పుడు పొరపాటున జిఎస్టీలోకి వస్తే 40%. పెట్రోల్ మనకి ఏదైతే మార్కెట్లో 120 రూపీస్ ఉందో 80 రూపీస్ 70 రూపీస్ దొరుకుతుందా జిఎస్టీలోకి వస్తే? గవర్నమెంట్ హ్యూజ్ లాస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ద గవర్నమెంట్ నాట్ బ్రింగింగ్ దీస్ గూడ్స్ ఇంటూ ది జిఎస్టీ నెట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సబ్స్యూమింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్, స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్, స్టేట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. ఆల్కహాల్ సేల్ చేస్తే సెంట్రల్ రెవెన్యూ లేదు, స్టేట్ రెవెన్యూ. నెంబర్ 2 పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్స్, పాన్ హెచ్ఎం, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ వ్యాట్.
ఇంకా నెంబర్ 3 టొబాకో, పాన్ మసాలా, చూయింగ్ టొబాకో వాటి మీద బంపర్ ఆఫర్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ప్లస్ జిఎస్టీ రెండు. టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ వ్యాట్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ జిఎస్టీ both. Is it clear? Next, the concept of GST. Concept of GST concern, as you know, it is a value added tax and there is a continuous chain of tax credit. ఇంతకుముందు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రావాలి అంటే ఎక్సైజ్ వ్యాట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చరరా, నువ్వు హోల్సేలరా, నువ్వు సర్వీస్ ప్రొవైడరా ఇలా అడగాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి అయితే కొన్ని ఐటీసీ వస్తాయి, కొన్ని రావు. ట్రేడర్ హోల్సేలర్కి అయితే కొన్ని ఐటీసీ వస్తాయి, కొన్ని రావు. సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి అయితే కొన్ని ఐటీసీ వస్తాయి, కొన్ని రావు. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చాప్టర్ ఒకటిగా చెప్తున్నాను. అప్పట్లో ఎక్సైజ్లో ఒక ఐటీసీ చెప్పేవాడిని, వ్యాట్లో ఒక ఐటీసీ చెప్పేవాడిని, సర్వీస్ ట్యాక్స్లో ఒక ఐటీసీ చెప్పేవాడిని. ఆల్మోస్ట్ ఆ ఎక్సైజ్, సర్వీస్ ట్యాక్స్, వ్యాట్ మోర్ దెన్ 70-80 బ్యాచెస్ చెప్పుకుంటానమ్మా. ఎంత ఎలా చెప్పినా సార్ వ్యాట్లో క్రెడిట్ వస్తుందన్నారు, ఎక్సైజ్ డ్యూటీలో రాదన్నారు. ఎందుకు సార్? మా వ్యాట్లో హోల్సేలర్కి మిషనరీ పైన పే చేసిన వ్యాట్ క్రెడిట్ వస్తుంది, అదే హోల్సేలర్కి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ క్రెడిట్ రాదు నాన్న. ఏందో సార్, ఇదైతే వస్తుందంటారు, అదైతే రాదంటారు. ఒక చాప్టర్లో ఏమో క్రెడిట్ అంటారు, ఇంకో చాప్టర్లో ఏమో నో క్రెడిట్ అంటారు. ఏంటి సార్ ఇది? నేనేం చేస్తాను? ఉన్న ట్యాక్స్ని సింప్లిఫై చేసి జాగ్రత్తగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలను, అంతేగాని మొత్తం గవర్నమెంట్ రూల్స్ని మార్చేంత కెపాసిటీ మనకేమైనా ఉందా? నో. ఏదో కావాలంటే పర్సనల్ కూర్చొని మనం ఇచ్చినట్టు మనం నచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చేమో కానీ ఇస్ ఇట్ ఎగ్జామ్ పర్పస్కి అలా రాయలేం కదా. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి మా. బట్ ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటే ఒకటే. ఎందుకు వెళ్ళిపోయి అంత దూరం? కంటిన్యూస్ చైన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ irrespective of the fact whether you are a wholesaler, retailer, manufacturer, service provider, you are eligible for ITC. ఇంతకుముందులాగా నువ్వు క్లాసిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు జస్ట్ ఏంటి ఇన్వార్డ్ ఏంటి, అవుట్వార్డ్ ఏంటి చెక్ చేసుకో. ఇన్వార్డ్ ఏంటి, అవుట్వార్డ్ ఏంటి చెక్ చేసుకో. ఒకనొకప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే, నువ్వు ఆఫీస్లో వాల్ క్లాక్ కొంటే ఐటీసీ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒక పెద్ద డిబేట్. ఈరోజు అదంతా లేదు. ఏమయ్యా నీ బిజినెస్కి అది ఇన్వార్డా? ఎస్ సార్, నాకు ఆఫీస్లో అది లేకపోతే ఎలా? తీసుకో ఐటీసీ. ఓ పర్సన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫీస్లో టేబుల్ ఒకటి కొనుక్కున్నాడు, ఐటీసీ వస్తున్నారా? అదా ఇంతకుముందు యాక్ట్లో గొడవ. బట్ ఇప్పుడేంటి సార్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినంత మాత్రం నా పని అయిపోద్దా? అమ్మాలిగా. అమ్మాలంటే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ రన్ అవ్వాలి. టేబుల్ కొనుక్కున్నాను, తీసుకో. లిబరల్ చేశారు మా ఐటీసీని మాత్రం జిఎస్టీలో. ఇంతకుముందు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళో వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ట్యాక్స్ ఎవేషన్ ఎవరైతే చేసేవాళ్ళో వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. ఎందుకు జిఎస్టీ బర్డెన్, హర్డల్ ఇలాంటి బోర్డ్స్ వస్తున్నాయనంటే, ఇంతకుముందు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని ఎవరైతే సరిగ్గా కంప్లై చేయకుండా అవాయిడ్ చేసేవాళ్ళో వాళ్ళకి బర్డెన్ అయిపోయింది. పాపం ఎవరైతే జాగ్రత్తగా కంప్లై చేసేవాళ్ళో వాళ్ళైతే జిఎస్టీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంతే. ఆర్ గెటింగ్ మై బోర్డ్? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్, కంటిన్యూస్ చైన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, బర్డెన్ బోర్న్ బై ది ఫైనల్ కన్స్యూమర్, నో cascading of taxes. No cascading of taxes. Next, benefits of GST. It will create unified digital market and it will minimize ill effects of cascading. Double taxation concept ni avoid chestuma. Elimination of multiple taxes and double taxation. There is no concept of the double taxation under GST. Enthamundu aithe good ani service ani separate taxes, but present no. Boost to make in India initiative. అప్పట్లో ఫారిన్ నుంచి వచ్చి అక్కడ బిజినెస్ చేయాలి అని అంటే చెప్పా కదమ్మా, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద ట్యాక్సెస్ని కంప్లై చేయాలి, యాక్ట్స్ని కంప్లై చేయాలి. బట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ జిఎస్టీ. సింప్లిఫైడ్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్, సింగిల్ రిటర్న్, సింగిల్ రిజిస్ట్రేషన్, అంతేనా? నెక్స్ట్, ఈజీ ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్. ఈజీ ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ ఇంతకుముందులాగా రిటర్న్ ఎక్సైజ్ వేరు, వ్యాట్ వేరు, జిఎస్టీ వేరు, సిఎస్టీ సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ వేరు, సర్వీస్ ట్యాక్స్ వేరు, ఇలాంటివన్నీ ఉండేది. బట్ ప్రెసెంట్ అలాంటి కంప్లైంట్స్, అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ లేవు. So these are the benefits of GST. Benefits of GST number 1. Second. Third one. Fourth one. Fifth one. Sixth one. Good. Next, constitutional provisions. Constitutional provisions actually ఒక 13-15 amendments ఉన్నాయి. అందులో 3 amendments మనం మేజర్గా డిస్కస్ చేస్తాం. Article number 246A, empower the central government to prepare CGST Act, empower the state government to prepare SGST Act, and empower the central government to prepare IGST Act. So IGST Act levied by the central government, but SGST levied by state, CGST levied by central.
క్వశ్చన్ 1 మార్క్ పెట్టి అడుగుతారు మా ఐజిఎస్టీ ఇస్ డివైడ్ బై. మనం ఏంటి సెంట్రల్ స్టేట్ ఉంటే బోత్ నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ వీటన్నిటికి బాగా ఆన్సర్ చేస్తుంటాం. జాగ్రత్త, ఐజిఎస్టీ ఇస్ డివైడ్ బై సిజిఎస్టీ. ఐజిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రిపేర్ చేసేది సిజిఎస్టీ డివైడ్ బై సిజిఎస్టీ. బట్ ప్యాన్ హెచ్ఎఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం జిఎస్టీ అనేది గవర్నమెంట్ ఏ డేట్ అయితే చెప్తుందో ఆ డేట్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద జిఎస్టీ కౌన్సిల్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A. ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A ఎంపవర్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ లెవీ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఆన్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై. సో ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై మీద ఐజిఎస్టీని లెవీ చేసేటువంటి పవర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారమ్మా. ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A. ఇది ఒకటే కాదమ్మా, ఎనీ మ్యాటర్ ఆర్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్, the states should not take any decisions. They should not go for their own discussion or own solution. They have to approach the central government. The best example, two states సంబంధించి వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటే వెంటనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటుందమ్మా. సేమ్ వే హియర్, ట్రాన్సాక్షన్ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ టూ స్టేట్స్ మధ్య ఏదైనా జరిగితే ఐజిఎస్టీని లెవీ చేసేటువంటి రైట్ ఎవరిది అంటే సెంట్రల్. సో ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A ఎంపవర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ for levy of IGST on interstate supply, and apart from that import or export of the goods shall be treated as a interstate supply. So by virtue of article number 269A, if there is a concept of the import or export, along with the custom duty we are liable for payment of IGST instead of CVD and special CVD. ఇంతకుముందు CVD స్పెషల్ CVD లెవీ చేసేవాళ్ళం, వాటి ప్లేస్లో ఏంటి IGST. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 279A. Article number 279A. Article number 279A empower the president to constitute GST council. So by virtue of this power, president constituted the GST council and appointed central financial minister as a chairperson and state financial minister as a members. Now the central government have 1/3 of the vote power, state government have a 2/3 of the voting power. By passing of the special resolution, they have to take the decision. Is it? Next, manner of availment of ITC as we know. Is it? Next, functions of GST common portal. Please remember, important for 3 marks question. What are the functions of the GST common portal? GST common portal, it is a single ecosystem, whether it may be relating to the CGST, SGST or IGST, whatever the tax it may be. Each and every GST matter will be stored in single database. Such single database is maintained by the GSTN. GSTN is a Section 8 company, Goods and Service Tax Network Limited. It is a company. The objective of the company is to maintain or storage or access and retrieval of the data in relating to the GST. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు నీకు జిఎస్టీ గురించి ట్యాక్స్ కట్టాలా, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలా, నువ్వు జిఎస్టీ గురించి ఈ తుమ్మిన దగ్గిన ఒకే పోర్టల్ జిఎస్టీ కామన్ పోర్టల్ www.gst.government.in. ఒకే డేటాబేస్. మా నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్కి వెళ్ళాలంటే యాప్ ఏముంది, ఒకే యాపే కదా, ఇన్స్టాగ్రామే కదా. కరెక్టా కాదమ్మా? అంతేకాని జీమెయిల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్తావా ఏంటి? లేదు కదా, సింగిల్ డేటాబేసే కదా. అలాగే జిఎస్టీ కూడా ఒకటే డేటాబేస్ మా జిఎస్టీఎన్. ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళు ఎలా అయితే డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో జిఎస్టీకి సంబంధించి ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టోటల్ జిఎస్టీకి సంబంధించి ఒకే డేటాబేస్, సింగిల్ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్కి యాక్సెస్ ఎవరికి ఉందంటే సెంట్రల్కి ఉంది, స్టేట్కి ఉంది. బట్ డేటా మాత్రమే ఒక చోట మెయింటైన్ చేస్తాం. అలా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది సార్? ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై మ్యాచింగ్ ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే సప్లైర్ అయినా రిసిపియంట్ అయినా అందరూ ఒకే చోట ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారు. ఆ ఫైల్ చేసిన డేటా ఒకే చోట వచ్చినప్పుడు క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. ఒకనొకప్పుడు ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సపోజ్ ఒక పర్సన్ కాశ్మీర్లో గూడ్స్ కొని కన్యాకుమారిలో అమ్ముతున్నాడు. అక్కడ పే చేసిన ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఇక్కడ కూడా తన క్రెడిట్ తీసుకోవచ్చు, ప్రొవైడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే. ఏంటి అరే కాశ్మీర్లో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేశారని కన్యాకుమారిలో ఎలా తెలుస్తుంది? లేదు, కన్యాకుమారిలో గూడ్స్ ఏమైనా కొని వ్యాట్ అండ్ సిఎస్టీ పే చేసి ఇంకో స్టేట్లో అమ్ముతున్నాడు, అది జెన్యూన్ సేలా కాదని ఎలా తెలుస్తుంది? లేదంటే మనోడు ఇల్లీగల్గా డబ్బులు సంపాదించుకొని దాన్ని లీగల్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి సేల్స్ లేకపోయినా నేను అమ్మాను సార్, డబ్బులు వచ్చాయి సార్, ఇదిగోండి సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇదిగోండి సార్ చేసిన గవర్నమెంట్కి ఇస్తున్నాడు. గవర్నమెంట్కి ఏంటి, ట్యాక్స్ వస్తే చాలు కదా, తీసుకోకూడదుమా? ఎందుకు? ఎవరన్నా మర్డర్ చేస్తే 100 కోట్లు ఇచ్చారు, తను ఏం చేస్తాడు, 100 కోట్లని బ్లాక్ మనీ కదా. ఇలాంటప్పుడు దాన్ని లీగల్ మనీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి 30 కోట్లు పోతే పోయినాయి. 100 కోట్లు పెట్టుకుని టెన్షన్గా ఉండడం కన్నా 60 crores 70 crores పెట్టుకుని ప్రశాంతంగా ఉండడం మేలేగా. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాడు, 18% జీఎస్టీ ఇచ్చేస్తాడు గవర్నమెంట్కి. 18 crores 12 crores ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేస్తాడు. సార్ వ్యాపారం చేశాను సార్, డబ్బులు వచ్చాయి, శాబాష్ అన్నారు అనుకోండి. కరెక్టా అది?
మరి ఎలా తెలుస్తుంది డిపార్ట్మెంట్కి అది జెన్యున్ సేలా కాదా అని? ఇంతకుముందు తెలిసేది కాదమ్మా. ఎందుకు? వ్యాట్ డేటా ఏమో స్టేట్ దగ్గర ఉంటుంది, సర్వీస్ ట్యాక్స్ డేటా ఏమో సెంట్రల్ దగ్గర ఉంటుంది, ఎక్సైజ్ డేటా సెంట్రల్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇలా ఎవరి డేటా ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో తెలియదు. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్నిటికీ రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కంబైన్ ఒక డిసిషన్ లేదు. బట్ ఈరోజు ఏంటి, టోటల్ డేటా ఒకే చోట దొరుకుతుంది కాబట్టి క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తే ఇన్వర్డ్ సప్లై అవుట్వర్డ్ సప్లై క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. మ్యాచింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది. ఇలాంటి వర్క్ అంతా చేస్తుంది ఎవరు అంటే GSTM, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్. అర్థమైందా? ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మా. ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ద రిజిస్ట్రేషన్, ఫార్వర్డింగ్ ద రిటర్న్ టు ది సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్, కంప్యూటేషన్ అండ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ద ఐజిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసే సెంట్రల్ కదా, అందులో స్టేట్ షేర్ కూడా ఉందా లేదా? ఉందా లేదా అమ్మా? మరి ఆ స్టేట్ షేర్ని ఎవరు డివైడ్ చేస్తారంటే గవర్నమెంట్ కాదు, GSTనే డివైడ్ చేసి ఏ స్టేట్ రెవెన్యూని ఆ స్టేట్కి పంపించేస్తున్నాం. అందుకే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఐజిఎస్టీని కలెక్ట్ చేసే రైట్ని సెంట్రల్కి ఇచ్చారు. లేదనుకో స్టేట్ ఏమంటారు, మాకు వద్దు, మా డబ్బులు మీరేది కలెక్ట్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ మా డబ్బులు మీరు ఎవరేమో, ఇలాంటి మాటలన్నీ వస్తాయి. అందుకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, బాబు ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై జరిగితే ఐజిఎస్ నేను లేవే చేస్తా, కానీ నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయను, నీకు నాకు మధ్యలో ఒకరు ఉన్నారు, ఎవరు? GSTN, తను చేస్తుంది అయ్యా ఆటోమేటిక్గా. నమ్మండి అయ్యా, మేమేమి సెంట్రల్ స్టేట్ని రూల్ చేయం. స్టేట్ని రూల్ చేస్తారంటే స్టేట్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కదమ్మా, ఎందుకంటే స్టేట్కి ఒక పవర్ ఉంటుంది, సెంట్రల్కి ఒక పవర్ ఉంటుంది. రీజన్, మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది 3 టైర్ స్ట్రక్చర్: సెంట్రల్, స్టేట్, లోకల్ అథారిటీ. సెంట్రల్ పవర్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ చేయాలి, స్టేట్ పవర్ స్టేట్ పవరే, లోకల్ అథారిటీ పవర్ లోకల్ అథారిటీయే. మొత్తం గులాబ్ జామ్ చేయకూడదు కదా. సపోజ్ స్టేట్ పవర్స్ని సెంట్రల్ లాగేసుకుంది అనుకోండి, స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఇస్ ఇట్? అందుకోసమే వద్దని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఐజిఎస్టీని లెవీ చేసే పవర్ సెంట్రల్కి ఎందుకు ఇచ్చారంటే, లెవీ చేసేది సెంట్రల్ అయినా బట్ ఆ రెవెన్యూ మొత్తాన్ని షేర్ చేసేది ఎవరు? GSTN. ప్రొవైడ్ MIS రిపోర్ట్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకేదన్నా ఐటీసీకి సంబంధించిన డిసిషన్స్, ఐటీసీకి సంబంధించిన మ్యాచింగ్, రివర్సల్, క్రాస్ వెరిఫికేషన్, ఆటో పాపులేషన్, ఇవన్నీ GSTనే చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ GST సువిధా ప్రొవైడర్స్. GST సువిధా ప్రొవైడర్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్ కిను ట్యాక్స్ పేయర్స్ కిను మధ్యలో అనుసంధానమైన వ్యక్తి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ లాగా సువిధా ప్రొవైడర్ కూడా. భక్తునికి మధ్యలో అంటే అగరబత్తి వెలిగించామంటే దేవుడికి తెలిసిపోద్ది అనమాట. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా అమ్మ ఆ GST నెట్వర్క్లో ఎక్కడ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి అని తెలియదు. బిజినెస్ పర్సన్ ఉన్నాడు, GSTN ఉన్నాడు. మరి బిజినెస్ పర్సన్ ఆ GSTNకి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలో తెలియదు. అలాంటప్పుడు మిడిల్లో ఉన్నటువంటి పర్సన్ సువిధా ప్రొవైడర్. ఆ పర్సన్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడంలో కానీ ఇన్వాయిస్ని అప్లోడ్ చేయడంలో కానీ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు మనం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అమ్మా. జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మా. Features of indirect taxes, deficiency in the existing indirect tax system, taxes that are subsumed under GST, concept of GST, benefits of GST, constitutional provisions. Next, manner of availment of ITC, legislative framework. My legislative framework tarvata cheptanu. GST common portal. Next, సువిధా provider. అర్థమైందా? So first topic is over. Okay, the next topic, supply under GST. So section 7 deals with meaning and scope of supply. Section 8 deals with taxability of composite and mixed supply. Is it? And out of section 7, apart from this section 7, we will learn schedule 1, 2, 3. Okay, section 7 meaning and scope of supply. Section 7 subsection 1 clause A. All forms of the supply of the goods or services for a consideration by a person in the course or furtherance of the business would amount to a supply. So to become any transaction as a supply, 5 conditions has to be satisfied. That is, there should be a supply of the good or service or both. Supply should be made for a consideration. Supply should be made in the course or furtherance of the business. Supply should be made by a taxable person. Supply should be a taxable supply. So on satisfying of all these transactions, or on satisfying of all these conditions, a transaction will become supply. Is it? Out of which the first one, supply of the good or service or both. Supply include all forms of the supply of the good or service or both. First one, different form of supply is concerned: sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rentals. These are the different forms of the supplies till the time identified by the government.
There may be a chance some other elements also be notified in the near future as the different forms of the supplies. But till the time, these are the areas. A sale transaction might be taken place, but still you have to presume it is as a supply for the purpose of GST. ఎవరైనా ఒక వస్తువు అమ్ముతున్నాడు మా, ఇలా అమ్మేటప్పుడు మనం ఏమంటాం, సేల్ అంటాం. జనరల్గా నువ్వు సేల్ అను, బట్ జిఎస్టీ యాక్ట్ పర్పస్ మాత్రం సప్లై. రీజన్ సప్లై ఇంక్లూడ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, గుడ్ మీన్స్ every kind of movable property. If it is a mobile property, it is a good. So suppose watch, mobile property, mobile phone, mobile property, human beings. కదా మోబైల్ ప్రాపర్టీ కాదా? మన మోబైల్ ప్రాపర్టీ కదమ్మా. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ద థింగ్సా. ఓకే, చూద్దాం. మన థింగ్స్ కాదన్నప్పుడు ఎనిమల్స్ థింగ్సా? మరి ఎనిమల్స్ గుడ్గా క్లాసిఫై చేసి జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తారే. వెజిటబుల్స్, మొక్కలు కూడా ప్రాణం ఉందని చెప్పారుగా ఎవరు మా గురువు గారు? ఇస్ ఇట్? మరి వాటి ప్రాణం ఉన్నప్పుడు అవి కూడా థింగ్స్ కాదు కదా. అదే టొబాకో, పాన్ మసాలా ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్సే కదా. వాటితో పాటు క్యాష్యూ నట్స్, పీడీ వ్రాపర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి వాటిపైన ఎందుకు జిఎస్టీ లేవ్ చేస్తున్నారు? మనుషుల మీద మాత్రం జిఎస్టీ వద్దు. సరే. సో every kind of movable property includes actionable claims. Actionable claims are goods, is it? But however, it is covered under Schedule 3. Schedule 3 neither is supply of the good nor is supply of the service. But Schedule 3 నుంచి exclude చేసినటువంటి items lottery, betting and gambling. Thereby what will happen? Only lottery, betting and gambling will be treated as an actionable claim. It is a good on which we are liable for payment of GST. But remaining actionable claims, that is presentment of the promissory note, bill of exchange, check and getting your amount. Suppose if you are getting any compensation or any ex gratia from the government, any compensation, all those are the actionable claims. Neither is supply of the good nor is supply of the service. And apart from that, the growing crop and grass things attached to the forming part of the land which are agreed to be separated, under the contract of supply, or before to the supply. So growing crops agreed to be removed under a contract of the supply or before to the supply. Please remember, crop అనేది ల్యాండ్ కట్టి అటాచ్ అయినంత వరకు గూడ్ కాదమ్మా, సపరేట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే గూడ్ అవుతుంది. సో గూడ్ మీన్స్ every kind of mobile property include actionable claims, growing crop and grass. Next, service means anything other than good. If it is not a good, automatically service. Include use of money. Second, conversion of money by cash by any other mode from one form of currency or denomination to another for which a separate consideration is charged. Conversion of money by cash by any other mode from one form of currency or denomination to another form for which a separate consideration is charged. That is called service. Is it? Suppose ma 10 lakh rupees ఇచ్చి నేను ఒక $10,000 తీసుకున్నాను. 10 lakhs ఇచ్చి $10,000 తీసుకున్నాను. మా వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత? What is the value of supply? It is a money to money transaction. Supply of service లేదు, ఇక్కడ సర్వీస్ లేదు. సార్ 10 lakhs ఇచ్చి డాలర్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ నుంచి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ తీసుకుంటే అది సర్వీస్ కాదు. బట్ ఇలా ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి కమిషన్ ఒక 1000 రూపాయలు తీసుకున్నారు, separate consideration. Now such 1000 rupees will be the service. Is it? మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక 10,000 డిపాజిట్ చేస్తే మీరు ఒక 10,000 ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నారు. మా మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్, neither is supply of the good nor is supply of service. బట్ అలా ఏటీఎం సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ఇయర్లీ వన్స్ ఏటీఎం చార్జెస్
మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్ మంత్లో ఛార్జ్ చేస్తారమ్మా 150 రూపీస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. లేదు ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ 3 చేసిన తర్వాత 4th వన్ ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి 15 రూపీస్ 20 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారమ్మా సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. అంతేకాని మనీ టు మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు, అది లోన్ అయినా సరే డిపాజిట్ అయినా సరే, neither a supply of the good nor a supply of the service. Is it clear? So service means anything other than good, include use of money, conversion of money by cash or by any other mode from one form of currency to another form or denomination of currency for which a separate consideration is charged. A separate consideration work ఏమవుతుంది? Service. Second one, supply should be made for a consideration. What's the meaning of the consideration? Consideration, something in return. Something in return must be in 4 forms: payment in money or otherwise, that is nothing but kind, monetary value or forbearance of an act. ఇలా డిఫరెంట్ ఫేస్ లో ఎలా అయినా కన్సిడరేషన్ ఉండొచ్చుమా. సపోజ్ నువ్వే ల్యాప్టాప్ సేల్ చేస్తున్నావమ్మా, ల్యాప్టాప్ సేల్ చేస్తే మనీ ఇచ్చారు, కన్సిడరేషన్ ఇన్ మనీ. సెకండ్, సపోజ్ నువ్వు ల్యాప్టాప్ సేల్ చేసావమ్మా, ఆపోజిట్ పర్సన్స్ వచ్చి నీకు ఆడిట్ సర్వీస్ ఏదో ఇస్తానన్నారు, ఇలాంటప్పుడు ఏంటి? కైండ్. సారీ, కైండ్ అలా చెప్పడం కానీ ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చుమా. సపోజ్ నువ్వు ల్యాప్టాప్ సేల్ చేసావమ్మా, ఆపోజిట్ పర్సన్ వచ్చి గోల్డ్ ఇచ్చారు, సో హియర్ ద కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఇన్ కైండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ యాక్ట్. నువ్వు ల్యాప్టాప్ సేల్ చేసావు, ఆపోజిట్ పర్సన్ వచ్చి సర్వీస్ ఇచ్చారు, మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ యాక్ట్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, ఫర్బేరెన్స్. ల్యాప్టాప్ సేల్ చేసావు, నీకు కన్సిడరేషన్ ఇవ్వకుండా నీకేదో చిన్న ఫెసిలిటీ, వాళ్ళు యాక్చువల్గా నీకు నువ్వు అలా సేల్ చేయడం నీకు ఏదైనా అబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళకున్న రైట్ ఏదైనా వదిలేసుకుంటున్నారు. ఇట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. మీ క్లాస్ రూమ్లో ఇలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుంటాను మా. సపోజ్ బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్ పైన మనకు ఎయిర్టెల్ టవర్స్ కానీ జియో టవర్స్ కానీ పెడుతున్నారు అనుకోండి, గొడవ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి మనకు, సార్ మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి, మీకు మంత్కి 500 రూపీస్ ఫ్రీ టాక్ టైం ఇస్తాము అన్నారు. మనం ఏం చేస్తాం? వెంటనే మంచిగా సెట్ చేయండి సార్, ఫుల్ సిగ్నల్ రావాలి, పర్మిషన్ ఇస్తామా లేదా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, జియో కానీ ఎయిర్టెల్ కానీ 500 రూపీస్ నెట్వర్క్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు మనం ఇచ్చే డబ్బులు ఏంటి? మనం ఇచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటి? ఏమి ఇవ్వట్లా, ఫ్రీ. మరి సప్లై అవుతుందా? కన్సిడరేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్, దర్ ఇస్ ఎ కన్సిడరేషన్. ఏంటి? మనకు అబ్జెక్ట్ చేసే రైట్ ఉంది, ఆ రైట్ ను వదిలేసుకుంటున్నాం. ఫర్బేరెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ ఈస్ ఆల్సో బి ఏ కన్సిడరేషన్. మనకున్న రైట్ ని వదిలేసుకోవడం కన్సిడరేషన్. Are you getting my word? So 4 forms of consideration. First one, payment in money, kind, monetary value of any act. Fourth one, forbearance for the supply. Is it clear? And such payment may be made by the recipient or by any other person. Consideration, recipient అయినా ఇచ్చి ఉండొచ్చు, లేదు ఇంకెవరైనా కూడా ఇచ్చి ఉండొచ్చు మా. Still it is a consideration, but excluding subsidy given by the central or state government. Central కానీ స్టేట్ కానీ ఇచ్చినటువంటి సబ్సిడీ కన్సిడరేషన్ కాదు. అదే సబ్సిడీ కానీ గ్రాంట్ కానీ, సబ్సిడీ కానీ ఆ బెనిఫిట్ కానీ అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే కన్సిడరేషన్. ఏం ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తుంటామా? సపోజ్ నోట్బుక్స్ ఉన్నాయమ్మా, నోట్బుక్స్ నంది కంపెనీ 40 రూపీస్ స్టూడెంట్కి సప్లై చేసి 15 రూపీసే తీసుకుంటున్నామమ్మా. గవర్నమెంట్ 25 రూపీస్ ఇచ్చారు, గవర్నమెంట్ 25 రూపీస్. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఓన్లీ 15. అదే సార్ 40 వచ్చింది కదా, గవర్నమెంట్ 25 ఇచ్చారు, స్టూడెంట్ ఒక 15 రూపీస్ ఇచ్చారు కదా. సబ్సిడీ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ ఏ కన్సిడరేషన్. అదే ఈ సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ కాకుండా వేరే ఇంకెవరైనా ఇస్తే అలాంటప్పుడు కన్సిడరేషన్ 40. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3, ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. 7(1)(a) ప్రకారం 5 transactions. First one, there should be supply of the good or service. Second, supply should be made for a consideration. Third one, supply should be made in the course or furtherance of the business. మరి బిజినెస్ అంటే ఏంటి సార్? ఎనీ ట్రేడ్ ఆర్ కామర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చర్, ప్రొఫెషన్. అండ్ ఇన్సిడెంటల్ యాన్సిలరీ టు ఇట్ ఆల్సో బి ఏ బిజినెస్. ఈ మెయిన్ యాక్టివిటీతో పాటు ఇన్సిడెంటల్ అండ్ యాన్సిలరీగా చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ కూడా బిజినెస్. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ సేల్ చేస్తున్నారు మా, బిజినెస్. దాంతోపాటు 10,000 రూపీస్ గూడ్స్ కొన్న వాళ్ళకి 100 రూపీస్కే ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇస్తున్నారు. సార్ మరి ఇప్పుడు ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్ 100 రూపీస్ మీద GST పే చేయాలా? అది వాళ్ళ మెయిన్ యాక్టివిటీ కాదు కదా. ఇన్సిడెంటల్ అండ్ యాన్సిలరీ టు ద మెయిన్ యాక్టివిటీ ఆల్సో బి ఏ బిజినెస్. నెక్స్ట్, సప్లై ఆర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆర్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్.
సో బిజినెస్ ని కమెన్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే గూడ్స్ కొంటావో ఆ రోజు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీసీ. నెక్స్ట్ బిజినెస్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత బిజినెస్ అసెట్స్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. బిజినెస్ ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత బిజినెస్ అసెట్స్ ని రిమూవ్ చేసిన స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ యు ఆర్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST. ఎందుకంటే బిజినెస్ అసెట్ అంటే ఏంటి? ద ఇన్వార్డ్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ which is capitalized and input tax credit has been availed. ఇన్వార్డ్ సప్లై ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ అసెట్ గా కొని వాటి మీద ఐటీసీ తీసుకుంటే బిజినెస్ అసెట్ అంటాం. బిజినెస్ అసెట్ ని లైఫ్ లాంగ్ బిజినెస్ కోసమే వాడాలి. అలా కాకుండా సెకండ్ హ్యాండెడ్ గుడ్ గాను వేరే వాళ్ళకి ఫ్రీగానే ఇవ్వడం జరిగితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సప్లై. ఆ రోజు బిజినెస్ లేకపోయినా సప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఏ ఫెసిలిటీ ఆర్ క్లబ్ ఆర్ అసోసియేషన్. క్లబ్ ఆర్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ డబ్బులు వేసుకొని వాళ్ళకి వాళ్ళే సర్వీస్ తీసుకుంటారు. మా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఈ కొత్తగా అమెండ్మెంట్ ఇచ్చారమ్మా 7 subsection 1 clause A ఎక్కడ మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఎ హోల్డర్ ఆఫ్ ఆఫీస్. ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ ఎనీ ఆఫీస్ యాజ్ ఎ హోల్డర్ ఆఫ్ ఆఫీస్, యాజ్ ఎ ఆడిటర్ గా, యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా ఆఫీసర్ హోల్డ్ చేసావు, ఇట్ ఈస్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఎ రేస్ క్లబ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి ఎ బిజినెస్. Race club, license to a bookmaker, all these things are in the course are furtherance of the business. ఈ రోజు వరకు ఈ డెఫినేషన్ మా రాను ఈ డెఫినేషన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వచ్చు, ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు. ఈ రోజు వరకు ఇవి బిజినెస్ అవుతాయని ఇచ్చినటువంటి క్లారిఫికేషన్ మా. అండ్ ఫోర్త్ వన్, taxable person. To become any transaction as a supply, first of all there should be a supply of the good or service. Second, there should be a consideration. Third one, there should be a furtherance of the business. Fourth one, taxable person. Fifth one, taxable supply. Suppose ఒక పర్సన్ ల్యాండ్ అమ్ముతున్నాడు మా, GST కట్టాలా? నో రీజన్. ల్యాండ్ అనేది గుడ్ కాదు, సర్వీసు కాదు. సెకండ్, సపోజ్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ రోడ్డు మీద మంచిగా పాటలు పాడుతున్నాడు, డాన్స్ వేస్తున్నాడు మా, ఏదో వీణ వాయిస్తున్నాడు, బాగా ఆ పర్సన్ మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నారు కదా అని చెప్పని 200 రూపీస్ ఇచ్చారు మా. వెంటనే ఆ పర్సన్ సార్ స్టాప్ పే GST అని అంటున్నాడు. పే చేయాలా? ఏ ఏ చెప్పాలి. GST పే చేయాలా వద్దామా? నో. ఎందుకు? ఆయన కలెక్షన్ రోజుకు 1,00,000 రూపాయలు ఉంటుంది మా. చెప్పండి. మీరు ఇచ్చినటువంటి 100 రూపీస్ కన్సిడరేషన్ కాదు. సార్ ఎందుకు కాదు సార్, 100 రూపాయలు ఇచ్చాను కదా, దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్. సార్ 100 రూపాయలు ఇస్తే కన్సిడరేషన్ లేదంటారేంటి? ఎప్పుడైనా ఒక అమౌంట్ని కన్సిడరేషన్ ఎప్పుడు అంటారంటే మీ మీద ఆబ్లిగేషన్ ఉండాలి. మీ మీద ఆబ్లిగేషన్ పే చేసే ఆబ్లిగేషన్ ఉంటే ఆ ఆబ్లిగేషన్ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి మనీ ఇస్తే అది కన్సిడరేషన్. దారిలో ఆ పర్సన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నారు మా, మీరు 100 రూపీస్ ఇవ్వడం అనేది ఆబ్లిగేషనా? ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆబ్లిగేషన్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కన్సిడరేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అదే ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ తీసుకెళ్లి స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి బాబు నీకు 10,000 ఇస్తాను రా అన్నారు. స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయింది, 10,000 ఇచ్చారు, ఇప్పుడు కన్సిడరేషనేనా? ఎస్. లాజిక్ అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ there should be a supply of the good or service. Second, there should be a consideration. Third one, suppose ఒక ఎగ్జాంపుల్, మార్కెట్ లో వెళ్ళారు మా, 2 bags కొన్నారు, 1+1 ఆఫర్ ఉంది, 1000 రూపీస్ కి 2 bags కొన్నారు, తీసుకొచ్చి మీ ఫ్రెండ్ ఒకటి ఇచ్చారు. మీ ఫ్రెండ్ ఏం చేసాడు, ఇదిగోరా 500 రూపీస్ అని నీకు ఇచ్చాడు మా. సరే 1000 రూపీస్ 2 bags వచ్చాయి, మనోడికి ఒక బ్యాగ్ ఇచ్చి 500 రూపీస్ తీసుకున్నారు మా. మరి ఇది సప్లై అవుతుందా? నో. ఎందుకు? గుడ్ ఉంది, కన్సిడరేషన్ ఉంది, కానీ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లేదు కాబట్టి సప్లై కాదు. ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ వీధి చివర టీ ఉంది మా, టీ తాగారు, 10 రూపాయలు పే చేశారు, సప్లై అవుతుందా? ఎందుకు? మా గూడ్ ఉంది, సర్వీస్ ఉంది, బిజినెస్ ఉంది. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, టీ కాఫీ ఇడ్లీ ఏదైనా కూడా బిజినెస్, ఫ్రీ ఏం కాదు కదా. బిజినెస్ అంటే ఏ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ అయినా బిజినెస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈస్ నాట్ ఏ టాక్సబుల్ పర్సన్. ఎందుకు? ఒక పర్సన్ టాక్సబుల్ పర్సన్, సపోజ్ మన షేర్ ఆటో ఎక్కాం, ఏ రోజు GST కట్టలేదు, 10 రూపాయలు టీ తాగాం, ఏ రోజు GST కట్టట్లేదు, వీధి చివర టిఫిన్ తింటున్నాం, GST కట్టలేదు. రీజన్, ఈస్ నాట్ ఏ టాక్సబుల్ పర్సన్. యాక్చువల్గా తను చేసేది సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్, కన్సిడరేషన్ ఉంది, బిజినెస్ ఉంది. 3 కండిషన్స్ ఉన్న ఫోర్త్ కండిషన్ లేదు. ఏంటి ఆ ఫోర్త్ కండిషన్? taxable person. Where a person is registered or liable to be registered under 22 or 24, then only he is a taxable person. When he is a taxable person, then only we are liable for payment of. Then is it?
నెక్స్ట్ సో taxable person అయి ఉండాలమ్మా. దాంతో పాటు తను చేసేటువంటి సప్లై taxable supply. What is the meaning of the taxable supply? Taxable supply has broadly defined and means any supply of the good or service or both which is available to tax under GST. GST Act ప్రకారం ట్యాక్స్ లెవైబుల్ చేయగలిగితేనే అది సప్లై అవుతాం, అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ సప్లై. సపోజ్ ఆల్కహాల్ అమ్ముతున్నామమ్మా, GST డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి స్టాప్ పే GST అని అంటున్నారు, కట్టాలా? ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ ఏ గుడ్ కన్సిడరేషన్ ఉంది, బిజినెస్. ఎవరు లేదంటున్నారమ్మా, ఏ ఆల్కహాల్ అమ్మడైన సర్వీసా ఏంటి? చారిటబుల్ యాక్టివిటీయా? కాదు కదా. సో దెర్ ఇస్ ఎ బిజినెస్. ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ మైట్ బి. ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ అంటే కాదు, ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ కదా, ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చుమా. రీజన్ ఆల్కహాల్ తో పాటు చిన్న కూల్ డ్రింక్ షాప్ పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి, టోటల్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ 20-40 lakhs దాటితే రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయాలి. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఇంక్లూడ్ ఎగ్జామ్ సప్లైస్ కూడా, నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై అన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే 20-40 కన్నా క్రాస్ అయిపోయింది, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. ట్యాక్సబుల్ పర్సన్. బట్ కానీ ఆల్కహాల్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై కాదు, జీఎస్టీ లెవీ చేస్తామా? నో. కాబట్టి వాటి మీద జీఎస్టీ ఉండదు. ఆల్కహాల్ మీద జీఎస్టీ చార్జ్ చేయట్లేదంటే సప్లై కాదు. ఎందుకు కాదయ్యా? 5 కండిషన్లో 5th కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు, ట్యాక్సబుల్ సప్లై కాదు, కాబట్టి అది సప్లై కాదు. ఇలా చెప్పొచ్చు. లేదు డైరెక్ట్గా నువ్వు కావాలంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 269 రెఫరెన్స్ చేయొచ్చు. లేదు ట్యాక్సెస్ దట్ ఆర్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ ది జీఎస్టీ నేర్చుకున్నామా లేదా? సార్ సెంట్రల్ స్టేట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ జీఎస్టీలోకి సబ్స్యూమ్ కాలేదు, ఇలా కాన్స్టిట్యూషన్ రెఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? సో 7(1)(a) ఏంటిమా? ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ బై ఏ పర్సన్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ వుడ్ అమౌంట్స్ టు ఏ సప్లై. 5 conditions. Number 1, there should be a supply of the good or service. Number 2, supply should be made for a consideration. Number 3, supply should be made in the course or furtherance of the business. 4, supply should be made by a taxable person. 5th, అలా 5 కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ ఏమవుతుంది? సప్లై అవుతుంది, అప్పుడు జీఎస్టీ కట్టాలి. కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రొవిజన్ మా 7(1)(a) యాక్టివిటీ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ బై ఏ పర్సన్ other than individual to its members or constituents or vice versa for a cash or deferred payment or for other valuable consideration. సింపుల్ మా, ఏదైనా ఒక అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఉంది, క్లబ్ ఆర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ rendering services to member, rendering service to member, rendering service to member. ఇక్కడ మెంబర్ కి సర్వీస్ ఇవ్వడం, దేర్ మే బి ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యూచువాలిటీ ఉండొచ్చు. ఏంటి ఆ మ్యూచువాలిటీ? వీళ్ళలో వీళ్ళు డబ్బులు వేసుకొని సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు సర్వీస్ ఇచ్చేది ఎవరు? ఏఓపి అదర్ దెన్ ఇండివిడ్యువల్. ఏఓపి అదర్ దెన్ ఇండివిడ్యువల్ టు ఇట్స్ మెంబర్స్. ఎంత అంటేను సార్ మంత్లీ 20,000 రూపీస్. ఏం చేస్తారు సార్? పొద్దున్న వచ్చారా, కాఫీ టీ ఇస్తారు, కూల్ డ్రింక్ ఇస్తారు, ఏదైనా ఆడు, ఎక్కడైనా తిరుగు, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, గేమ్స్ ఉంటాయి, ఆల్కహాల్ ఉంటుంది, ఏదైనా కన్స్యూమ్ చేయి, ఏదైనా తిను, ఏ గేమ్స్ అయినా ఆడుకో. మంత్లీ మెంబర్షిప్ 20,000 రూపీస్. వాళ్ళు డబ్బులు వేసుకున్నారు, వాళ్ళు సర్వీస్ చేసుకున్నారు మా. వెదర్ ఇట్ బికమ్ ఏ సప్లై. 7(1)(a) అంబిగ్విటీ ఉంది. 7(1)(e)లో అంబిగ్విటీ ఉంది. దేర్ షుడ్ బి ఏ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. బట్ అందులో క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఏమని? క్లబ్ ఆర్ అసోసియేషన్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ద మెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అన్ అంబిగ్విటీ. అందుకోసమే సెపరేట్ ప్రొవిజన్ తీసుకొచ్చేసారు మా. 7(1)(a) by virtue of this provision any club or association or group of persons providing any services to the members for cash or deferred payment, it will become a supply. No more argument. And one more thing you have to remember, under the Income Tax Act, if there is a concept of the mutuality, their income is exempt from the income tax. If you are applying the same provision under the indirect tax, it is not applicable. Even if there is a concept of mutuality, refer section 7(1)(a), automatically it is treated as a supply. No more argument. అర్థమైందా? ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళలో వాళ్ళు సర్వీస్ చేయించుకున్నా, లేదు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిపి ఒక మెంబర్ కి సర్వీస్ ఇచ్చినా, ఫర్ క్యాష్ ఆర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సప్లై. ఎనీ డౌట్? 7(1)(a) అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ 7(1)(b) ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ వెదర్ ఆర్ not in the course or furtherance of the business. To become any transaction as a supply in India, there should be a furtherance of the business. Sorry, there should be a furtherance of the business.
But even if there is no furtherance of the business, a transaction will become a supply, that is import of service, one and only the service, one and only the service, which is taxable even if there is no furtherance of the business. Furtherance of the business లేకపోయినా, no furtherance of the business, still it is supply. Furtherance of the business లేకపోయినా taxable అయ్యే ఒకే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఏమా, importation of service for a consideration. Import of service for a consideration. సపోజ్ ద్రోణ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామమ్మా, సప్లై అవుతుందా లేదా? ఎస్. ఏ సెక్షన్ ప్రకారం? 7(1)B వరకు కూడా రావాల్సిన అవసరం లేదు, 7(1)A ప్రకారమే సప్లై చెప్పొచ్చు. ఎందుకు? బిజినెస్ కోసం. సపోజ్ బిల్డింగ్ ప్లాన్ బాగా ఇస్తున్నారు కదా అని నేను హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకుందాం అనుకుని ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నాను. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్, సప్లైర్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, రిసిపియంట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, అదర్ దెన్ బిజినెస్ పర్పస్. 5 lakhs consideration ఇస్తానమ్మా. whether it will become a supply? Yes. Reason, import of service for a consideration, whether or not in the course of furtherance of the business. ఇప్పుడు ఆ 5 lakhs మీరు ఏం చేయాలి? GST పే చేయాలి. Is it clear? Now the third transaction, suppose ఒక ఆర్ఫాన్ హోమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మా, మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్వీస్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళ దగ్గర సర్వీస్ తీసుకుంటే ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీస్ ఇచ్చారు మా, డబ్బులు అడిగాను. భలే సార్, నాకు 2 సర్వీసులు ఇచ్చారు, డబ్బులు ఇచ్చారు, ఇది నాకు వద్దు, బిల్డింగ్ ప్లాన్ అయితే ఇస్తాను తీసుకోమని చెప్పని ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇచ్చారు నాకు. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మా, GST డిపార్ట్మెంట్ వచ్చారు, స్టాప్, పే GST అని అంటున్నారు. పే చేయాలా? ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కదా, పే చేయాలి కదా. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ సప్లై అవ్వాలి అంటే ఫర్దర్నెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లేకపోయినా కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్, ఒకటి బిజినెస్, రెండోది వితౌట్ బిజినెస్, అయినా సరే సప్లై అయింది, GST కట్టాను. బట్ థర్డ్ వన్, ఫర్దర్నెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లేకపోయినా కన్సిడరేషన్ కూడా లేదు, అందువల్ల సప్లై కాదు. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ 7(1)C, the activity specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration, made or agreed to be made without consideration, it will become supply. So refer 7(1)C. What are those transactions? 7(1)C. Four transactions. Number 1, permanent transfer or disposal of the business asset where input tax credit has been availed on such assets. Suppose మా మీ ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ వేసి కొనుక్కున్నారు, కొద్ది రోజులు వాడుకున్నారు, తర్వాత OLX లో సేల్ చేస్తున్నారు మా, సప్లై కాదా? సప్లై కాదా? ఎస్, సప్లై. మీరందరూ GSTలు కడతారు. మీ ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్లు, మీ బట్టలు, పాత బట్టలు ఇవన్నీ అమ్మేసుకొని GST కట్టేస్తారు మీరు. నో. First of all, 7(1)A, there is no furtherance of the business. There is a supply of the good or service consideration, but there is no furtherance of the business, so that you are not eligible for availment of ITC. Suppose మీరు ఆఫీస్ ఉందా, ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారు, ఏసీ కొనుక్కున్నారు, ITC తీసుకున్నారు. ఆ ఏసీ కొద్దిగా సరిగ్గా పనిచేయట్లేదని చెప్పని సెకండ్ హ్యాండ్ OLX లో అమ్ముతున్నారు, సప్లై అవుతా లేదా? ఎస్. రీజన్, మీరు అమ్మేది బిజినెస్ అసెట్, ITC అవైల్ చేసుకున్నారు. బిజినెస్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే, ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ ని కొని దాని మీద ITC తీసుకుంటే అప్పుడు అది బిజినెస్ అసెట్ అవుతుందా? బిజినెస్ అసెట్ అయిన తర్వాత దాన్ని సేల్ చేసిన, ఫ్రీగా ఇచ్చిన సప్లై అవుతుంది. సేల్ చేస్తే 7(1)A ప్రకారం సప్లై, వితౌట్ కన్సిడరేషన్ కి ఫ్రీగా ఇస్తే 7(1)C ప్రకారం సప్లై. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది బిజినెస్ అసెట్. వేటి మీద అయితే ITC తీసుకున్నారో అవి బిజినెస్ అసెట్స్. మన ఇంట్లో కొన్న వాటికి ITC తీసుకున్నామమ్మా. సెకండ్ వన్, సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ బోత్ బిట్వీన్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ 25. మా డిస్టింక్ట్ పర్సన్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉందా? హూ ఆర్ ద డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్? Distinct person, suppose where a person having a place of businesses in a single state, obtaining of single registration is enough. Suppose if you obtain separate registration in another state, what will happen? Such other registration will become distinct person. ఒకే స్టేట్ లో ఎన్ని బిజినెస్లు ఉన్నా, ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నా ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ చాలు. ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్కి గూడ్స్ వెళ్ళినా, సర్వీసెస్ వెళ్ళినా సప్లై కాదు, GST కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఒక బ్రాంచ్కి నువ్వు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసావు,
వేరే స్టేట్లో స్టార్ట్ చేసావు కదా అని సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయొచ్చు, లేదా సేమ్ స్టేట్లో ఉన్న వాటికైనా నువ్వు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయొచ్చు. ఒకసారి నువ్వు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేస్తే డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అయిపోతారు. అలా డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా సార్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? నువ్వే మా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, రెండు ఒకే స్టేట్లో ఉన్నాయి. సపోజ్ సమ్మర్ కదా అని చెప్పని జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీకి జ్యూస్ పంపించావు. ఒకటే రిజిస్ట్రేషన్, సేమ్ ఫ్యాక్టరీ, సేమ్ పర్సన్స్. సప్లై కాదు, మధ్యలో జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ స్టాప్ పే చేసి అన్నారు అనుకోండి, సేమ్ పర్సన్ సార్, ఒకే రిజిస్ట్రేషన్, తీసుకెళ్ళండి, జిఎస్టీ అవసరం లేదు అంటారు. జిఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సపోజ్ నువ్వు రెండింటిని సపరేట్గా చేద్దామని చెప్పని సిమెంట్కి సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్, జ్యూస్కి సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేసావు అనుకో, డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అయిపోతారు. రెండు నువ్వే ఓనర్, బట్ సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయడం వల్ల డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ జ్యూస్ వెళ్తుంది అనుకోండి, సప్లై సార్, కన్సిడరేషన్ లేదు అయినా సరే 7(1)(c) సప్లై టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్, ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై. సార్ మరి రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు? ఐడియా ఉందమ్మా? రిలేటెడ్ పర్సన్స్ holding and subsidiary, where a person holding office or directorship in one another's business, they are legally recognized partners, they are the same family members, where two persons controlling one or one person controlling two, where you are identifying two persons, those two persons are related persons. If they are related persons, if any transaction taken place among those related persons, even for without consideration, it will become supply. Is it? Suppose take an example, ఫణి సారు నేను రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మా, రైట్, లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ అవ్వడం వల్ల మీ ఇద్దరు ఏంటి? రిలేటెడ్ పర్సన్స్. ఇప్పుడు సార్ స్టాక్ మార్కెట్లో మంచి ఎక్స్పర్ట్, నా దగ్గర 10 lakhs ఉంది సార్, ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే, సార్ నాకు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ నాకు గైడ్ చేయించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పారు మా, నా దగ్గర ఫీజు ఏమీ తీసుకోలేదు. సప్లై అవుతుందా? సప్లై అవుతుందమ్మా? 10 lakhs సప్లై అవుతుందా? లేదు. ఫీజ్ రెమ్యునరేషన్ సప్లై అవుతుందా? ఫీజ్ రెమ్యునరేషన్ సప్లై అవుతుంది. మా మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ నైదర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్, ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ గుడ్ అండ్ సర్వీస్. ఇస్ ఇట్? ఇప్పుడు ఫణి సార్ నేను లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ అవడం వల్ల రిలేటెడ్ పర్సన్స్. ఇప్పుడు ఆయన నాకు ఏదైనా సర్వీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై. ఆయన ఫీజు తీసుకోకపోయినా జిఎస్టీ పే చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆ పర్సన్ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్, జిఎస్టీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాను, డబ్బులు ఏమీ తీసుకోవట్లేదు, రిలేటెడ్ పర్సన్స్, కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై అవుతాం. ఇజ్ ఇట్? తేనా కదా? నెక్స్ట్ తర్వాత సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అసెట్. సెకండ్ వన్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ బిట్వీన్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్. థర్డ్ వన్ ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్. ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏజెంట్ కి గూడ్స్ వెళ్తే ఏజెంట్ ఏం చేస్తారు మా? థర్డ్ పార్టీకి సేల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏజెంట్ కి గూడ్స్ వెళ్తాయి కదా, ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై. బట్ ఇది సప్లై అవ్వాలి అని అంటే ఒక చిన్న కండిషన్, ఏజెంట్ ఇన్వాయిస్ ఎవరి నేమ్తో ఇస్తున్నాడో చెక్ చేసుకోవాలి. ఏజెంట్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్తో సప్లై ఇన్వాయిస్ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి, ఇన్వాయిస్ ఎవరి నేమ్తో అమ్మా? ఇన్వాయిస్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్తో ఇస్తున్నాడు అనుకోండి, ఏజెంట్ అమ్మినా ఎవరి తరపున అమ్ముతున్నట్టు? ప్రిన్సిపల్. అలాంటప్పుడు ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏజెంట్కి వచ్చినటువంటి గూడ్స్ నాట్ ఏ సప్లై, అంటే 7(1)(c) నాట్ అప్లికబుల్. అదే ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ తీసుకుని ఏజెంట్ థర్డ్ పార్టీకి అమ్మేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎవరి పేరు మీద ఇస్తున్నాడు? ఏజెంట్. అలాంటప్పుడు ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏజెంట్ గూడ్స్ వస్తే అదేమవుతుంది? సప్లై, ఈవెన్ కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సరే. అర్థమైందా? సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చెప్పండి మా. ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏజెంట్కి వితౌట్ కన్సిడరేషన్ గూడ్స్ వెళ్ళాయి, ఎప్పుడు సప్లై అవుతుంది? when agent issuing invoice in his own name to the third party, thereby goods supplied from principal to an agent even for without consideration will become. ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు అడిగితే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు, ఎంత మించి ఏం లేదు. ఇస్ ఇట్? అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ importation of service by any person. Import of service by any person from related or distinct persons, that is from his establishment located outside India with
out consideration in the course or furtherance of the business shall be treated as import of service in between related or distinct persons, even for without consideration, but in the course or furtherance of the business would amounts to a supply. సపోజ్ టాటా కంపెనీ ఇండియాలోనూ ఉంది, ఫారిన్ లోనూ ఉన్నాయి, కరెక్టేనా? ఇప్పుడు ఫారిన్ లో ఉన్నటువంటి టాటా కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్న టాటా కంపెనీకి సర్వీస్ ఇచ్చిందమ్మా. బోత్ ఆర్ అసోసియేటెడ్, కరెక్టా కదమ్మా? హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ, ఇస్ ఇట్? ఇప్పుడు వీళ్ళ మధ్య ఏదైనా ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ జరిగిందమ్మా, ఏంటి? ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ without consideration, but in the course or furtherance of the business, thereby it will become supply. మరి 7(1)(b) కి 7(1)(c) కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మా. రెండిట్లోనే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంది, కరెక్టేనా? నెంబర్ 2 కన్సిడరేషన్. 7(1)(b) కి కన్సిడరేషన్ ఉండాలి, 7(1)(c) కోసం కన్సిడరేషన్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. 7(1)(b) కి నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ 7(1)(c) కి రిక్వైర్డ్. 7(1)(b) import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of the business. 7(1)(c) import of service for without consideration in between related or distinct persons in the course or furtherance of the business. ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఆప్షన్స్, అక్కడ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆప్షన్. 7(1)(b) లో ఫర్దరెన్స్ లేకపోయినా సప్లై కానీ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. 7(1)(c) కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై కానీ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ పర్సన్. 7(1)(b) లో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ 7(1)(c) ప్రకారం రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయితేనే. ఇస్ ఇట్? గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ మా. నెక్స్ట్ వన్ 7 subsection 1 capital A. మా చార్ట్లో 7(1)(d) ఉందని ఉందమ్మా, మార్చుకోండి. 7(1)(a) ఉందా? సో now we are going to discuss schedule 2. మా 7(1)(a), AA, 7(1)(b), 7(1)(c) ఈ 4 ప్రొవిజన్స్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సప్లై అవుతుందా లేదని డీల్ చేస్తాయి. ఇండియాలో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా వెదర్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సప్లై అవుతుందా లేదా అంటే నువ్వు అడగాల్సింది 7(1)(a), AA, B, C. ఓన్లీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే చెప్తాయి ఏమని, ఈ ప్రొవిజన్స్ మాత్రమే చెప్తాయి ఏమని, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సప్లై అవుతుందా లేదా అని. Is it clear? And the next one 7 subsection 1 capital A. The activities which are specified in schedule 2 whether as a supply of the good or service. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను, చెక్ చేసుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్స్, సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్స్ ఫర్ ప్రైవేట్ యూస్, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. సపోజ్ ఇలా చూడమ్మా, కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక కూలర్ కొంటుందమ్మా, కూలర్ మంచిగా వాడుకుంటున్నారు, వాటి మీద ఐటీసీ తీసుకున్నారు. ఐటీసీ తీసుకున్నారంటే ఆ కూలర్ ఏమవుతుంది? చల్లగా వస్తున్నట్టు గాలి ఏమవుతుందమ్మా? బిజినెస్ అసెట్ అవుతుంది, కరెక్టేనా? రైట్. ఇలా బిజినెస్ అసెట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎవరినైనా పిలిచి ఫ్రెండ్కో ఇంకెవరికైనా ఫ్రీగా ఇచ్చేశారు, సప్లై అవుతుందా లేదా? సెక్షన్ 7(1)(c) బిజినెస్ అసెట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇస్తే సప్లై. మరి సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్, సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్? టైటిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు కాబట్టి సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్. ఇస్ ఇట్? అలా కాకుండా కొద్ది రోజులు వాడుకోమని ఇచ్చారు, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, అగ్రిగేషన్, అగ్రీయింగ్ టు ఆబ్లిగేషన్ టు రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ ఎనీ యాక్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. పని చేయడం సర్వీసే, పని చేయకపోవడం సర్వీసే, కరెక్టేనా? పని చేయడం యాక్టివిటీనే, పని చేయకపోవడం కూడా యాక్టివిటీనే. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్? చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ నువ్వు ఒక మంచి కష్టపడి ఒక మెకానిక్ పని చేస్తున్నావమ్మా, డబ్బులు వస్తున్నాయి, కష్టపడుతున్నావు, యాక్టివిటీనా? ట్రాన్సాక్షన్ సప్లై కదా? 5 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే సప్లై, GST కట్టాలి. ఇస్ ఇట్? ఇస్ ఇట్? ఇప్పుడు పక్కనే ఒక షాప్ స్టార్ట్ చేశారమ్మా, నీ దగ్గరకు వచ్చి సార్ ఎన్ని రోజులు కష్టపడతారు సార్, మీకు ఒక 10 లక్షలు ఇస్తాను, షాప్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోండి. ఎలా అన్నారు? 10 lakhs తీసుకున్నావు, వెళ్ళిపోతున్నావు. డిపార్ట్మెంట్ వచ్చారు, స్టాప్, ఏం చేస్తున్నావు? 10 lakhs ఇచ్చారు సార్, షాప్ క్లోజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను, GST కట్టు అంటున్నారు. కట్టాలా? మరి నువ్వు చేసిన యాక్టివిటీ ఏంటి? సప్లై ఆఫ్ ద కూడా సర్వీసా? నువ్వు చేసిన యాక్టివిటీ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్. నీకు పని చేసే రైట్ ఉంది,
నువ్వు వర్క్ చేసుకునే రైట్ ఉంది, ఆ రైట్ని వదిలేసుకుని నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు. ఫర్ గోయింగ్ ఎ రైట్, ఫోర్బెరెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ ఫర్ గోయింగ్ ఎ రైట్, ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్. నువ్వు చేసింది ఇప్పుడు ఏంటి? సర్వీస్. ఇన్ని రోజులు పని చేసావు, సర్వీస్ అన్నాము. ఈరోజు పని చేయనని ప్రామిస్ చేసావు, అది కూడా సర్వీసే. పని చేయడం పనే, పని చేయనని ప్రామిస్ చేయడం కూడా పనే. అర్థమవుతుందా? డూయింగ్ అన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఎ బిజినెస్, ఈజ్ ఎ సర్వీస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ మేకింగ్ ఎ ప్రామిస్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో బి అన్ యాక్టివిటీ, ట్రాన్సాక్షన్, బిజినెస్. దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, following composite supply. Works contract service ma, supply of the goods service a, supply of service. Suppose ma మనం బిల్డింగ్ కి వైరింగ్ వర్క్ చేయిస్తాం అనుకున్నాం, టైల్స్ వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాం, గూడా సర్వీసా? టైలింగ్ వర్క్ చేయాలంటే మనోడు ఏం చేయాలి? టైల్స్ కొనుక్కొచ్చుకుంటాడు, సిమెంట్ వాడతాడు, శాండ్ వాడతాడు, అన్ని సెట్ చేసి డబ్బులు అడిగారు. ఇప్పుడు గూడా సర్వీసా? సర్వీస్ అన్నారంటే టైల్స్ ఇచ్చారుగా. సరే గూడ్ అన్నారు అనుకోండి, టైల్స్ తో పాటు సర్వీస్ ఇచ్చారుగా. అలా ఏదైతే గూడ్స్ తో పాటు సర్వీస్ మిక్స్ అయిందో వాటిని ఏమంటామంటే వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటామా. జనరల్లీ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇన్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇన్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, వైరింగ్ చేయడం, పెయింటింగ్ వేయడం, గ్లాసింగ్ వర్క్స్ చేయడం, టైలింగ్ వర్క్స్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. మరి సప్లై ఆఫ్ ద కూడా సర్వీసా? సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ బోత్ అనమాకండి, జిఎస్టీలో బోత్ అనేటువంటి వర్డ్ లేదు. అర్థమైందా? So works contract services. Next, supply of the goods being food or beverages or any other article for human consumption in restaurant. Supply of the goods service a emma right, good undi, service undi, rendu undi, కానీ GST Act లో supply of service. Next, supply of the goods by unincorporated association. ఈ ప్రొవిజన్ అవసరం లేదు మా, దీని బదులే 7(1)(a) వచ్చేస్తుంది. Is it any doubt? ఇంకో క్లారిఫికేషన్ మా. సపోజ్ నువ్వు ఇలా గుంటూరు టు విజయవాడ హైవే మీద వెళ్తున్నావమ్మా, ఓ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందమ్మా, వెళ్ళి ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కుందామని వెళ్ళావు, 50 lakhs, అండర్ కన్స్ట్రక్షన్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ సప్లై. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళావు, ఇంకో బిల్డింగ్ కడుతున్నారమ్మా, ఇక్కడ కూడా బాగానే ఉంది, బట్ ఇక్కడ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, కన్స్ట్రక్షన్ ఓవర్, ఫ్లాట్ కొందాం అనుకున్నావు, 40 lakhs, సప్లై అవుతుందా? ఈ రెండిట్లో ఏది సప్లై అవుతుంది? నువ్వు కారు మీద రోడ్డు మీద వెళ్ళడం సప్లై కాదనంలే, సర్వీసే. నేను అది అడగట్లే, బిల్డింగ్ గురించి అడుగుతున్నాను అమ్మా. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ మా, టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓవర్ కదా. ఇలా కన్స్ట్రక్షన్ ఓవర్ తర్వాత నువ్వు కొనుక్కున్నావంటే జస్ట్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, నైదర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్, సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. ఇస్ ఇట్? ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఓవర్, లోకల్ అథారిటీ ఇష్యూడ్ ఏ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్. After issue of the completion certificate, if you are purchasing any building, complex, flat, neither a supply of the good nor a supply of service. But ఇక్కడ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఏం చెప్తావు? సార్ నాకు కిచెన్ ఇలా కావాలి, హాల్ ఇక్కడ కావాలి, బాత్రూమ్ ఇలా కావాలి, ఇలా క్లియర్ గా చెప్పి వర్క్ చేయించుకుంటావు. అంటే ఇక్కడ లోకల్ అథారిటీ ఇంకా కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేదు. ఇలా లోకల్ అథారిటీ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వక ముందే నువ్వు వెళ్ళి ఇలా పర్చేస్ చేస్తున్నావంటే ఇట్ ఈస్ సర్వీస్. 1 మార్క్ ఆడడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ అమ్మా, అందుకని స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. Is it? Next, schedule 2 is over. Next, schedule 3, negative list. Negative list ఉన్నటువంటి first one, employee relation. So in the course of an employment where the employer given any salary to the employee, neither a supply of the good nor a supply of service. Reason ఏంటి మా? Reason ఏంటి? Employee income is taxable under the head of salaries. So ఎంప్లాయీ ఆల్రెడీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, శాలరీ కింద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతాడు కాబట్టి మళ్ళీ జీఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి చెత్త రీజన్లని చెప్పమాకండి, అర్థమైందా? రీజన్, సపోజ్ ఎంప్లాయీ శాలరీ కడతాడు అనుకోండి, నేను ప్రొఫెషన్ పబ్జీలో కడుతున్నా, మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆయన శాలరీ రేట్లో కడితే నేను పీసీబీలో కడుతున్నా, నేను కూడా జీఎస్టీ కట్టను, అంతేనా? ఆర్గ్యుమెంట్ సరిపోయిందా? సో ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాలరీ రేట్లో కడుతున్నారని జీఎస్టీ ఎగ్జామ్షన్ ఏమీ కాదు మా, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద జీఎస్టీ చార్జ్ చేసే ఇంటెన్షన్ లేదు. అది కాకుండా ఇంకేదైనా ఉంటే ఫర్దర్ రీజన్స్ అంతే. ఇట్స్ క్లియర్? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఎనీ డౌట్? లేదు ఇంకో రీజన్ కూడా చెప్తారు మా, ఎంప్లాయీతో ఆల్రెడీ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కూడా కట్టిస్తున్నారు, ఏంటి ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, మళ్ళీ జీఎస్టీ ఎందుకు అని అంటారు. సో అలా ఏమీ కాదు, చెప్పాలంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఇట్స్ క్లియర్? మరి ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో గ్రాట్యుటీ, ఈపీఎఫ్, బోనస్ ఇవన్నీ వచ్చాయి, వాటి మీద జీఎస్టీ కట్టాలనా?
గ్రాడ్యుటీ, ఈపీఎఫ్, బోనస్, వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ మనీ, రిట్రెంచ్మెంట్ కాంపన్సేషన్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి. నో రీజన్ ఆల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ గా ఉండడం వల్లే ఆ బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి వాటి మీద కూడా జిఎస్టీ లేదు. ఇస్ ఇట్? లేదు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మా. ఒక ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిపోయాడు, ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ ఓవర్, తను ఇంకెక్కడైనా జాయిన్ అవుతాడని ఎంప్లాయర్ పిలిచి ఒక శాలువా కప్పి ఫ్లవర్ బుకే ఇచ్చి ఓ 10 lakhs ఇచ్చారు. సార్ నా కాంపిటేటివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడా మీరు జాయిన్ అవ్వకూడదు అన్నారు. ఇది సర్వీస్ అవుతుందా? అవుతుందమ్మా. ఎస్, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఫర్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ సర్వీస్ 10 lakhs మీరు జిఎస్టీ కట్టాలంటేను ఎస్. దీని తర్వాత గ్రాడ్యుటీ 20 lakhs, ఈపీఎఫ్ ఒక 10 lakhs, బోనస్ ఇంకేమైనా ఇవ్వచ్చు. బట్ అన్నిటి మీద జిఎస్టీ లేదు. రీజన్ అవన్నీ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో పార్ట్ గా వచ్చాయి. ఎంప్లాయ్మెంట్ లో పార్ట్ గా వచ్చినటువంటి అమౌంట్స్ నైదర్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్. సెకండ్ వన్, సర్వీసెస్ బై ద కోర్ట్ ఆర్ ట్రైబ్యునల్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, హైకోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ సర్వీసెస్ సప్లై కాదు. నెక్స్ట్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్, వార్డ్ మెంబర్స్, పంచాయత్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, లోకల్ వార్డ్ మెంబర్ ఇలాంటి పర్సన్స్ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మా, వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సర్వీసెస్ మీకోసం పనిచేస్తున్నారమ్మా, పబ్లిక్ కోసం పనిచేస్తున్నారమ్మా, జిఎస్టీ లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So please consider, please respect their services. No GST. Next, services of funeral, burial, crematorium, mortuary, including transportation of the deceased, covered under native list, bumper offer. చనిపోతే మీ కర్మకాండకి మార్చురీకి తీసుకెళ్లే వాటి మీద జిఎస్టీ లేదు. డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదనట్లేదు, డబ్బులు కట్టాలి. ఈ రోజు కర్మకాండలు చేయాలన్నా ₹1,00,000 లేకుండా కర్మకాండలు జరగట్లేదు. వర్స్ట్ కేసెస్ 1 lakh rupee, but you are able to save 18,000 rupees of GST, no? So offer. Next, sale of land and building, neither supply of the good nor a supply of the service. Next, actionable claims other than lottery, betting and gambling. These are goods supply, but other than actionable claims, promissory note, bill of exchange, check, any ex gratia. సపోజ్ ఒక పర్సన్ ట్రైన్లో వెళ్తున్నాడు, ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఆ పర్సన్కి ఏదో గాయాలయ్యాయి అని చెప్పని ఓ 5 lakhs ఎక్స్ గ్రేషియా ఇచ్చారమ్మా. గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఎక్స్ గ్రేషియా గ్రాంట్ చేసింది, లేదు వాటికి సంబంధించి కేసు ఏదో ఫైల్ చేశారు, తర్వాత కాంపన్సేషన్ వచ్చింది. ఇలాంటివన్నీ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్. neither supply of the good nor supply of the service, but betting, gambling and lottery ticket supply of the good. Is it clear? Negative list. First one, employee, employer. Second one, services of the court. Next, functions performed by the MPs, MLAs. Next, funeral, burial, crematorium. Next, land and building. Next, actionable claim, lottery, betting and gambling. ఎవరో ఒక స్టోరీ చెప్పారు మనకి దీని మీద. ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయర్ ఇలా ఎవరు చెప్పారు అనుకుంటా మంచిగా. ఒక పర్సన్ కష్టపడి చదువుకొని ఎంప్లాయ్మెంట్లో జాయిన్ అయ్యాడు, రైట్? జిఎస్టీ లేదు. ఓకేనా? తన శాలరీ సరిగ్గా రావట్లేదు, కోర్టుకి వెళ్ళాడు, ట్రైబ్యునల్ సర్వీసెస్ వాటి మీద జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ న్యాయం జరగలేదని ఎమ్మెల్యే, ఎంపీస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, వాళ్ళ సర్వీసెస్కి జిఎస్టీ లేదు. తిరిగి మనోడు చనిపోయాడు, దాని మీద జిఎస్టీ ఏమీ లేదు. డబ్బులు వచ్చాయి ఇంట్లో వాళ్ళకి, దాంతో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ కొనుక్కున్నారు, జిఎస్టీ లేదు. ఇంకా కొద్ది డబ్బులు ఏవో మిగిలితే లాటరీ టికెట్ కొనుక్కున్నారు, లాటరీ తగిలింది మంచిగా, వాటి మీద ఫైనల్గా జిఎస్టీ కట్టాల్సి వచ్చింది. అమ్మా లాస్ట్ బ్యాచ్ అమ్మా, మీ బ్యాచ్ అమ్మా, రైట్ మా. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఎనీ డౌట్ మా? ఎలా అయినా గుర్తుపెట్టుకుని, ఇదొకటే కాదు, చాలా కాన్సెప్ట్స్లో మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. స్టోరీస్ యూ హ్యావ్ టు. నెక్స్ట్, సెక్షన్ 8 మా, ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆన్ కాంపోజిట్ అండ్ మిక్స్డ్ సప్లై. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆన్ కాంపోజిట్ అండ్ మిక్స్డ్ సప్లై. సెక్షన్ 8, ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ కాంపోజిట్ అండ్ మిక్స్డ్ సప్లై. మా కాంపోజిట్ సప్లై, మిక్స్డ్ సప్లై ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుంది? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీసెస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ అనదర్ సప్లై, దేర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ ఆర్ మిక్స్డ్ సప్లై అనే కాన్సెప్ట్ అరైజ్ అవుతుందా? సపోజ్ నువ్వు వెళ్ళి మార్కెట్లో వెళ్ళి కెమెరా కొన్నావు అనుకోండి, కెమెరాతో పాటు కెమెరా పౌచ్ ఇస్తారు, ఇంకేదో గిఫ్ట్ ఆర్టికల్ ఏదో ఇస్తున్నారు, దాంతో పాటు అటాచ్మెంట్ గా చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్ అవి ఇవి వెపన్స్ ఏదో ఇస్తాడు, 2 స్పేర్ పార్ట్లు ఇస్తాడు. ఇప్పుడు కెమెరా మీద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత అంటే 28, స్పేర్ పార్ట్స్ మీద 18, వాటికి ఇచ్చిన పౌచ్ మీద ఏమో 12. ఇలా గూడ్ తో పాటు సమ్ అదర్ గూడ్స్, సమ్ అదర్ సర్వీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? అందుకోసం మనం 2 parts గా డివైడ్ చేయాలి. అది కాంపోజిట్ సప్లయా, మిక్స్డ్ సప్లయా? కాంపోజిట్ సప్లై ఎప్పుడు చెప్తాం? ఒక సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ తో పాటు
ప్రొవైడ్ చేసిన అదర్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ క్వైట్ కామన్ అయితే అది కాంపోజిట్ సప్లై అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ప్రిన్సిపల్ సప్లైని ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి ఏ రేట్ అయితే అప్లై అవుతుందో ఆ రేట్ ని చార్జ్ చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు కెమెరా కొనేటప్పుడు పౌచ్ ఇచ్చారు, 2 స్పేర్ పార్ట్స్ ఇచ్చారు, టూల్ కిట్ ఇచ్చారు. ఓవరాల్ గా మీ అది కాంపోజిట్ సప్లై, మిక్స్డ్ సప్లైయా? కాంపోజిట్. ఎందుకంటే కెమెరా కొనేటప్పుడు అలా ఇవ్వడం క్వైట్ కామన్. ఈ రోజు కెమెరా పౌచ్ ఇవ్వకుండా కెమెరా చేతికి ఇచ్చి ఒక 25,000 ఇవ్వండి అంటే ఇస్తారా? నో. ఏం సార్ మీరు వాడేసి నాకు ఇస్తారా ఏంటి అని అడుగుతారు మీరు, అంతే కదమ్మా. అంతవరకు దేనికి? సపోజ్ పేస్ట్ కొనేటప్పుడు పేస్ట్ పొరపాటున అలా ఊడిపోయినా సరే వాళ్ళు వాడేసి ఇచ్చారన్న భ్రమతో ఇంకోటి ఏం సార్ అంటాం. వీఆర్ ఇండియన్స్, వీఆర్ ఇండియన్స్, ఇస్ ఇట్? సో అలాంటివి ఉన్నప్పుడు పర్సన్స్ మనం, సో అలాంటివి ఇవ్వడం అనేది ఈరోజు క్వైట్ కామన్, క్వైట్ కామన్. అలాంటప్పుడు కాంపోజిట్ సప్లై, కాంపోజిట్ సప్లై అయినప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ సప్లై విచ్ హ్యాస్ ఎ ప్రీడామినెంట్ నేచర్. ఓవరాల్ గా అందులో ప్రీడామినెంట్ నేచర్ ఏంటి? కెమెరా. సో కెమెరాకి ఏ రేట్ అయితే అప్లై అవుతుందో టోటల్ వాల్యూ పైన రేట్ చార్జ్ చేయాలి. బింగ్ ఇట్ ఈస్ కాంపోజిట్ సప్లై. సపోజ్ ఈరోజు క్లాసెస్కి వస్తున్నారు మా, క్లాసెస్ మనీ పే చేస్తే బుక్ కూడా ఇస్తున్నాం. బుక్ కి రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత అంటే 5%, క్లాసెస్ మీద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ 18%. ఇది కాంపోజిటా మిక్స్డా? కాంపోజిట్. ఎందుకంటే క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు బుక్స్ ఇవ్వడం క్వైట్ కామన్. ఇలాంటప్పుడు కాంపోజిట్ సప్లై. మీకు ఫీజు చార్జ్ చేసేటప్పుడు బుక్స్ తో కలిపి చార్జ్ చేశారు, ఇస్ ఇట్ రైట్? సో ద్రోణాలో సపరేట్గా ఏం చార్జ్ చేయలేకలా చేశారమ్మా? నో. సో ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ కాంపోజిట్ సప్లై. మరి సపరేట్ గా చార్జ్ చేస్తే వేరు, సపరేట్ గా చార్జ్ చేసి సపరేట్ గా ఇన్వాయిస్ ఇస్తే బుక్స్ మీద 5%. బట్ ఒకే బిల్ ఒకే వాల్యూ ఫీజ్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ బుక్స్ అన్నప్పుడు కాంపోజిట్ సప్లై కాదో చెక్ చేసుకోవాలి. సార్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో బుక్స్ సపరేట్ గా దొరకవు, ఇన్స్టిట్యూషన్ రెడీ చేసి ఇవ్వాలి, సింప్లిఫై చేసి వాటన్నింటిని ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి కాంపోజిట్ సప్లై. మరి ఇప్పుడు కాంపోజిట్ సప్లై అన్నప్పుడు ప్రీడామినెంట్ నేచర్ ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఏంటి? మీకు బుక్స్ ఇవ్వడమా, క్లాసెస్ చెప్పడమా? సర్వీసెస్. సో మీ ఫీజు మీద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత అంటే 18% క్లాసెస్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ సప్లై అంటే ఏంటి? మిక్స్డ్ సప్లై అంటే ఏంటి? Apart from the supply of the good or service, delivery of some other goods or services are not quite common in the ordinary course of the business. That is artificially bundled, not the naturally bundled. ఒక పర్సన్ ఒక వస్తువును అమ్మడానికి కావాలని వేరే వస్తువులను కలిపి వేరే సర్వీసులు కలిపి అమ్ముతున్నాడు మా, దాన్ని ఏమంటాం? మిక్స్డ్ సప్లై అంటాం. అలా మిక్స్డ్ సప్లై అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? అందులో ఏవైతే సప్లైస్ ఉన్నాయో అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేయి. ఒక్కొక్క దానికి ఏ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అప్లై అవుతుందో ఐడెంటిఫై చేయి. అందులో హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీని టోటల్ వాల్యూ పైన చార్జ్ చేయాలి. హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీని టోటల్ వాల్యూ పైన చార్జ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రొవిజన్ ఇంత ముందు ఒకప్పట్లో వ్యాట్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఉండేది, వ్యాట్ సబ్జెక్ట్లో ఉండేది. ఆ ప్రొవిజన్ తీసుకొచ్చి జిఎస్టీలో పెట్టారు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? మీరు చదువుకునే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కూడా వ్యాట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఉందా? సర్వీస్ ట్యాక్స్ నుంచి తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్. బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ ఉందా? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ నుంచి తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్. ఇలా మీకు జిఎస్టీలో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 to 60 మా, ప్రతి అనకూడదు కానీ 50 to 60% కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ ట్యాక్సెస్ నుంచి జాగ్రత్తగా అడాప్ట్ చేశారు. కొన్ని ఎక్సైజ్ నుంచి, కొన్ని సర్వీస్ ట్యాక్స్ నుంచి, కొన్ని వ్యాట్ నుంచి, అలా 3 కలిపి గులాబ్ జామ్ చేస్తే వచ్చింది జిఎస్టీ. ఓకేనా? బాగుంది కదమ్మా గులాబ్ జామ్. సో మిక్స్డ్ సప్లై అర్థమైందమ్మా కాన్సెప్ట్? మిక్స్డ్ సప్లై అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ where artificially bundled apart from the delivery of the goods is intended to deliver some other goods or services, దాన్ని మిక్స్డ్ సప్లై అంటాం. సపోజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళాము, అక్కడ వెళ్ళి షర్ట్ కొందామని వెళ్ళాం, కానీ అక్కడ కాంబో ఆఫర్ పెట్టారు. ఒక షర్ట్, ఒక బెల్ట్, ఒక టై, ఇంకేదో ఒక చిన్న వాచ్ పెట్టారు. టోటల్ ప్రైస్ 2000 రూపీస్ అని పెట్టారు. నార్మల్గా విడివిడిగా కొంటే 3500 రూపీస్ అవుతుంది. మరి ఇలాంటప్పుడు అది కాంపోజిట్ సప్లై, మిక్స్డ్ సప్లైయా? ఎక్కడ కానీ ఇలా షర్ట్తో పాటు వాటన్నింటిని అమ్మడం క్వైట్ కామన్ ఏమీ కాదు, మిక్స్డ్ సప్లై. ఒకసారి మీరు డిమార్ట్స్ కానీ వీటి కానీ వెళ్తే ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ ఒక చాక్లెట్ ని ప్యాక్ చేసి అక్కడ పెట్టి ఉంటారు మా, కాంపోజిటా మిక్సరా? మిక్స్. ఇస్ క్లియర్? ఇలాంటి మిక్సర్ సప్లై ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏవైతే గూడ్స్ ఉన్నాయో సర్వీసెస్ ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయండి, రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీని ఐడెంటిఫై చేయండి. అందులో హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీని టోటల్ వాల్యూ పై చార్జ్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్? సో సెక్షన్ 8 taxability of the composite and mixed supply. Is it clear? సో ఈ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసింది మా. సెక్షన్ 7 చెప్పాలి. ఏంటి సెక్షన్ 7? Meaning and scope of supply. Section 8 taxability of the composite and mixed supply. Apart from that we discuss schedule 1, schedule 2, schedule 3. Schedule 1 ఏంటి? Matters to be treated as a supply even if made without consideration. 4 transactions చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ schedule 2. schedule 2 లో కవర్ చేసిన matters whether supply of the good or service. Next schedule 3 matters or transactions which shall be treated neither as supply of the good. Is it clear? So in such a manner we complete the chapter of the supplier and supply under GST. 10 minutes break తీసుకున్నాను మా, స్టార్ట్ చేద్దాం.
Right, what is the next topic? Charge of GST. Follow Narama. Next topic, charge of GST. So in this chapter we are going to discuss section 9, levy and collection of GST, as well as section 10, composition scheme. Now the introduction part concerns the interstate supply and intrastate supply, as we discussed in the previous class. Where the supplier location and the place of supply both are in same state, it is intra. Where the supplier location and the place of supply falls into different states or union territories, state to union territory to state, it shall be treated as a interstate. Recipient, the person who is liable for payment of the consideration, is known as recipient. If there is no consideration, the person to whom goods or services has been delivered. And next, aggregate turnover definition. Idea on the aggregate turnover definition, very important. Aggregate turnover మీద ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ ఇది ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి, మా చాలా మంది రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోవాలి. అగ్రిగేట్ టర్నోవర్, aggregate turnover includes number 1, taxable supplies. Taxable supplies might be intrastate supplies or interstate supplies. All the taxable supplies has to be includable. Second one, exempt supplies. Exempt supplies also be includable. మరి exempt supplies అంటే ఏంటి? Exempt supplies, 3 supplies ma. Number 1, nil rate of supply, includable. Next, exempted under section 11 of the CGST Act or 6 of the IGST Act. Is it exempt under section 11 of the CGST Act or section 6 of the IGST Act? And the third one, non-taxable supplies. Non-taxable supplies. So the first one, it is nil rate. Second one, exempt under section 11. Third one, non-taxable supplies. వీటన్నిటిని కలిపి exempt supplies అంటారు. And the third one, taxable supplies, exempt supplies. Next, తర్వాత మా export of the goods or services. Export of the goods or services shall be includable. Export of goods or services shall be includable. Next, transfer in between distinct persons. That is the having of the same permanent account number across the India. That is, we can say the transfer in between distinct persons. That is branch transfers. సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేస్తే డిస్టింక్ట్ పర్సన్ అవుతారని తెలుసు కదమ్మా. ఆ టర్న్ ఓవర్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇలా టోటల్ టర్న్ ఓవర్ in such a manner, the total aggregate turnover exceeds threshold limit, he has to obtain the registration. కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంది కదా. మా అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ని 2 purposes కి మనం కంప్యూటేషన్ చేస్తాం. నెంబర్ 1, whether he is liable for obtaining of the registration or not, whether he is eligible for composition scheme or not. To ensure such fact, we have to compute the aggregate turnover. మరి అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ ఇప్పుడు ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఆల్ taxable supplies, exempt supplies. నెక్స్ట్, export of the goods or services. Is it next, transfer in between distinct persons. Now ఇక్కడ exempt supplies అంటే nil rate to exempt supplies, non taxable supplies అన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సపోజ్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ బార్ ఉంది, మా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్. సపోజ్ బార్ కలెక్షన్ ఒక 60 lakhs ఉంది. నెక్స్ట్, రెస్టారెంట్ కలెక్షన్ ఒక 5 lakhs మాత్రమే ఉంది. ఎంత? 5 lakhs. మరి ఆ పర్సన్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలా? GST రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించిన టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ ఐడియా ఉందా? రైట్, కొన్ని స్టేట్స్ లో అయితే కోడ్స్ ఏదో మాట్లాడుకున్నట్టున్నామ్మా. కోడ్స్ సంబంధించినటువంటి స్టేట్స్ ని నేను రిజిస్ట్రేషన్ చాప్టర్లో చెప్తాను. అప్పటి వరకు మనం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. M² NT స్టేట్స్ అయితే 10 lakhs. ఇలాంటి స్టేట్స్ నథింగ్ బట్ తెలంగాణ, పుదుచ్చేరి ఇలాంటి స్టేట్స్కి వచ్చి గూడ్స్ కైనా సర్వీసెస్ కైనా 20 lakhs. అదర్ స్టేట్స్ ఇంకేవైతున్నా వాటికి గూడ్స్ కి అయితే 40 lakhs, సర్వీసెస్ కి అయితే 20 lakhs. ఇస్ ఇట్? మణిపూర్, నాగాలాండ్, త్రిపుర వీటికైతే 10 lakhs మా. అదే తెలంగాణ, పుదుచ్చేరి రిమైనింగ్ స్టేట్స్ కి 20 lakhs. ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ స్టేట్స్ కి గూడ్స్ కి అయితే 40 lakhs, సర్వీసెస్ కి అయితే 20 lakhs. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ పర్సన్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, గూడ్స్ సంబంధించి థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఎంత? 40 lakhs. తెలంగాణ అయితే గూడ్స్ సంబంధించిన థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20 lakhs. మరి ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఆల్కహాల్ బిజినెస్, నాట్ టాక్సబుల్ సప్లై బిజినెస్ ఒక 60 lakhs ఉంది మా. రెస్టారెంట్ టర్న్ ఓవర్ ఒక 5 lakhs ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలా? తన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, సార్ నా రెస్టారెంట్ టర్న్ ఓవర్ 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ లేదండి, ఆల్కహాల్ మీద GST లేదు కదా, నేను ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలి, నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నాడు మా. ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ వ్యాలిడా?
No. Reason. Aggregate turnover include taxable supplies. Sir, taxable supply 5 lakhs ఉందా? Yes. ఈ 5 lakhs ని ఇంక్లూడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ తర్వాత నాన్ taxable turnover, నాన్ taxable supplies ఏంటది? ఆల్కహాల్ 60 lakhs. Is it టోటల్ కలిపితే 65 lakhs సార్. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కన్నా క్రాస్ అయిపోయింది. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ టైం చేయండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జామ్ సప్లైస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం ఎంత డేంజర్స్ అర్థమవుతుందా? లేదు, ఒక పర్సన్ అన్బ్రాండెడ్ మిల్క్ అమ్ముకుంటున్నాడు మా, అన్బ్రాండెడ్ మిల్క్ ఎగ్జామ్ సప్లై, జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఆ పర్సన్కి పాల వ్యాపారం ఒక 35 లక్షలు ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఒక 100 గేదెలు ఉన్నాయి. ఆ 100 గేదెలు పొద్దున సాయంత్రం మేపుకుంటూ పాల వ్యాపారం చేసుకున్నాడు మా, జిఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటి దగ్గర సాయంత్రం పూట ఏదో చిన్న బజ్జీలు టిఫిన్లు అమ్ముకుందాం అని చెప్పని చిన్న స్టాల్ ఓపెన్ చేసాడు, చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు అమ్ముతున్నాడు మా. చాక్లెట్ బిస్కెట్లు టర్న్ ఓవర్ ఎంత అంటే ఒక 5 lakhs అనుకోండి, పాల వ్యాపారం 36 lakhs అనుకోండి, టోటల్ 41 lakhs. మరి రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ చేయమంటారా? తన అమ్మే ఆ రూపాయి చాక్లెట్ ₹10 బిస్కెట్స్ మీద జిఎస్టీ కట్టమంటారా? చెప్పండి. వెదర్ యాస్ టు ఆప్షన్ రిజిస్ట్రేషన్? ఆన్సర్ ఆబ్వియస్లీ ఎస్, నో డౌట్. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయమాకండి, యాక్ట్ ప్రొవిజన్ అప్లై చేయండి. కంపెనీ యాక్ట్స్ కానీ జిఎస్టీ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీ కామన్ సెన్స్ అడగమాకండి. మీ కాస్టింగ్ ఎఫ్ఎన్ జరిగేటప్పుడు మాత్రమే మీ ఫార్ములాని కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ చేయాలంటే వెంటనే మీకు ప్రొవిజన్ వెళ్ళిపోవాలి. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఏం ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏది ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అని. అంతేకాని అది పాలు కదా, ఎగ్జామ్ట్ కదా, అగ్రికల్చర్ కదా, పాపం ఫార్మర్, ఇలాంటివి అనమాకండి. గో విత్ ద ప్రొవిజన్. ఇస్ క్లియర్? నాకు అర్థమవుతుంది, మీ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తుంటే నాకు తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ. ఫార్మర్ కదా, రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ చేయాలా? పాపం ఇప్పుడు ₹1 చాక్లెట్ మీద కట్టాలంటే జిఎస్టీ ఎలా కడతాడు? ఇవన్నీ నేను ఎవరు ఆలోచించమంటున్నారు? నేను ఏం అడుగుతున్నాను, వెదర్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ నాట్, గో విత్ అన్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్, దట్స్ ఇట్. సో టాక్సిబుల్ సప్లైని ఇంక్లూడ్ చేయి అండ్ ఎగ్జామ్ సప్లైస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయి. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ చేయి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ ఏంటి? ఎక్స్క్లూడ్స్ సిజిఎస్టి, ఎస్జిఎస్టి, ఐజిఎస్టి, యూటీజిఎస్టి, కాంపన్సేషన్ సెస్, వీటన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ లో. నెక్స్ట్ టీసీఎస్ కూడా అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకేదైనా అమ్మా, డిపాజిట్, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, వీటి మీద తను ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ కానీ డిస్కౌంట్ కానీ ఎర్న్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. నార్మల్ వ్యాపారం చేస్తూనే వడ్డీకి డబ్బులు ఇస్తున్నాడమ్మా, మరి వడ్డీకి డబ్బులు ఇచ్చాడు, దాన్ని కూడా అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఇంక్లూడ్ చేద్దామా? ఓ పర్సన్ కిరాణా కొట్టుందమ్మా, 5 లక్షల వ్యాపారం జరుగుతుంది, బట్ తాతలు సంపాదించిన ఆస్తి ఉంది, ఏదో పొలం అమ్మాడు, డబ్బులు వచ్చే వాటిని వడ్డీ తిప్పుతున్నాడు, రైట్? వడ్డీ వ్యాపారం ఒక 60 లక్షలు 70 లక్షలు జరుగుతుంది, మరి అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలా? లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. పొరపాటున అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో ఇది ఒక్క పాయింట్ కల్పించారంటే 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గాన్. చాలా మంది అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అప్పుడు ఇది ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, చెక్ చేసుకోండి. డిపాజిట్స్, లోన్స్, అడ్వాన్సెస్ ఏవైనా ఉంటే బిజినెస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? దట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. కమ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ extent and commencement of the CGST Act. నా CGST Act applicable to all of India, Jammu including Jammu and Kashmir. అంతేనా? yes. 1/7/2017 నుంచి applicable to all of India except Jammu and Kashmir, but from 8/7/2017 including Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒక వారం టైం తీసుకున్నారు. is it? next one, SGST యాక్ట్ అమ్మా. ప్రతి స్టేట్ కి ఒక SGST యాక్ట్ ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, తెలంగాణ స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ యూపీ GST యాక్ట్ 2017 యాక్ట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ది యూనియన్ టెరిటరీ ఆల్సో. యూటీ GST యాక్ట్ ఒకటి. SGST యాక్ట్స్ అన్ని ఇలాంటప్పుడు మా మీకు డెఫినేషన్ నేను చెప్తే బాగుంటుంది. స్టేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏమున్నాయమ్మా? యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? దాద్రా అండ్ నాగర్ హవేలీ అండ్ డామన్ డయ్యూ. ఇంతకుముందు డామన్ డయ్యూ సపరేట్ టెరిటరీగా ఉండేదిమా, ఇప్పుడు మొత్తం కలిపేశారు. దాద్రా నాగర్ హవేలీ అండ్ డామన్ డయ్యూ ఓకే యూనియన్ టెరిటరీ. నెక్స్ట్ చండీగఢ్, తర్వాత లక్షద్వీప్, ఇంకెవరు?
అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, ఇంకా అమ్మా పాండిచ్చేరి కాకుండా లడక్ తీసుకోండి. రైట్, మీరు అడిగేటువంటి లడక్, ఇంకా పాండిచ్చేరి, నెక్స్ట్ ఢిల్లీ. యాక్చువల్గా ఈరోజు మనకి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 8 ఉన్నాయి. యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎన్ని? 8. దాద్రా నాగర్ హవేలీ, డామన్ డయ్యూ, చండీగఢ్, లడక్, లక్షద్వీప్స్, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, లడక్. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది లడక్, ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో ఇలా మనకు టోటల్ 8 యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయమ్మా. బట్ జిఎస్టీ యాక్ట్ కోసం ఏంటి అని అంటే ఈ 5 మాత్రమే యూటీ జిఎస్టీ యాక్ట్ ని ఫాలో అవుతున్నాయి. ఈ 5 మాత్రమే యూటీ జిఎస్టీ యాక్ట్ ని ఫాలో అవుతున్నాయమ్మా. బట్ రిమైనింగ్ ఈ 3 యూనియన్ టెరిటరీస్ అయినా సరే ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్ ని ఫాలో అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్స్? 3. అంతేనా? నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఎన్ని? 28, 29, 28 స్టేట్స్. అందులో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తీసేసేనమ్మా. 29 స్టేట్స్ లో ఓడిపోతే 28 ఏనా? 28 సంబంధించి 28 ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్స్ టోటల్ 31 and 5 36. Is it 31 ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, 5 యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. కరెక్టేనా? 5 యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్స్ కదమ్మా, ఒక యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్. ఇస్ ఇట్? దీంతో పాటు మీకు కంటికి కనబడిన ఇంకో అదర్ టెరిటరీ ఉంది. అదర్ టెరిటరీ ఏంటి సార్? అదర్ టెరిటరీ ఇండియా నుంచి ఈ 200 నాటికల్ మైల్స్ వరకు ఏంటి? టెరిటోరియల్ వాటర్. 12 నాటికల్ మైల్స్ టెరిటోరియల్ వాటర్. 200 నాటికల్ మైల్స్ అన్నారంటే ఇంక అయిపోయినట్టే. ఏంటమ్మా? ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్. ఇక్కడ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టేట్ లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నట్టు, ఏ యూనియన్ టెరిటరీలో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నట్టు. ఇండియా డెఫినేషన్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 200 నాటికల్ మైల్స్. మరి ఇప్పుడు 200 నాటికల్ మైల్స్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఏ స్టేట్, ఏ యూనియన్ టెరిటరీ? అదే మీకు టెరిటరీ వాటిలో సప్లై జరుగుతూ ఉంటే దగ్గరగా ఏ స్టేట్ ఉందో, ఏ యూనియన్ టెరిటరీ ఉందో అక్కడ సప్లై జరిగినట్టు. టెరిటోరియల్ అప్ టు 12 నాటికల్ మైల్స్ లో జరిగితే అలా తీసుకుంటాం. బట్ 200 నాటికల్ మైల్స్ లో జరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, ఏ స్టేట్ లో జరుగుతున్నట్టు. దిస్ ఈస్ అదర్ టెరిటరీ. యూనియన్ టెరిటరీ ఇంక్లూడ్ అదర్ టెరిటరీ. దేర్ బై 6. 31 + 6 37. నీకు ఇండియా మొత్తం బిజినెస్ ఉంటే దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ 37 రిజిస్ట్రేషన్స్ అప్టైన్ చేయాలి. అంతే కదమ్మా, స్టేట్ వైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ జిఎస్టీ. కరెక్టా కదా? గుడ్. సో ఈ మ్యాప్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మా లెవీ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిజిఎస్టీ. లెవీ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిజిఎస్టీ. మా ఇంకోటి సార్ మీ అన్ని యాక్ట్స్ నేర్చుకోవాలంటే అవసరం లేదు మా. సిజిఎస్టీ యాక్ట్, ఐజిఎస్టీ యాక్ట్ నేర్చుకుంటే చాలు. ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్, యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రీజన్ సిజిఎస్టీ యాక్ట్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్సే ఎస్జిఎస్టీ అండ్ యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చదువుకోవాల్సిన అవసరం రాదు. జస్ట్ మీరు సిజిఎస్టీ అండ్ ఐజిఎస్టీ యాక్ట్ నేర్చుకుంటే చాలు. నెక్స్ట్ 9 subsection 1 మా చార్జింగ్ సెక్షన్. లెవీ ఆఫ్ జిఎస్టీ. దే షాల్ బి లివైడ్ ఏ ట్యాక్స్ ఆన్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీసెస్ on all interested supply of the good or services except alcoholic liquor for human consumption. The value as determined in section 15 not exceeding 20%. మా సిజిఎస్టీ మ్యాక్సిమం రేట్ ఎంత? 20. ఎగ్జామ్ లో 40 అని రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తుంటారు మా. ఐజిఎస్టీ మ్యాక్సిమం రేట్ 40, సిజిఎస్టీ మ్యాక్సిమం రేట్ 20, ఎస్జిఎస్టీ మ్యాక్సిమం రేట్ 20, యూటీజీఎస్టీ మ్యాక్సిమం రేట్ మళ్ళీ 40 అంటున్నారు. 20. ఐజిఎస్టీ యాక్ట్ మాత్రమే, ఐజిఎస్టీ మాత్రమే మ్యాక్సిమం రేట్ 40. So there shall be levied a tax called Central Goods and Service Tax on all intrastate supply. Ma CGST levied on intra na intra. CGST levied on intra. SGST levied on intra. UTGST levied on intra. Intra అయితే IGST గుర్తుపెట్టుకోండి, జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి. సార్ ఐజిఎస్టీలో సిజిఎస్టీ పోర్షన్, ఎస్జిఎస్టీ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా. పోర్షన్ ఎన్ని అడిగాడు? రెవెన్యూ. అది ఐజిఎస్టీలో ఆఫ్ రెవెన్యూ సెంట్రల్, ఆఫ్ రెవెన్యూ స్టేట్. అంతేగాని సిజిఎస్టీ యాక్ట్, ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఐజిఎస్టీ యాక్ట్ ఏం కాదు. అర్థమైందా? సో దట్ ట్యాక్స్ లో షేర్ రెవెన్యూ వేరు, ఐజిఎస్టీలో ఆఫ్ సెంట్రల్ కి ఆఫ్ స్టేట్ కి. అంతేగాని అందులో సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ ఉన్నట్టుగా ట్రీట్ చేయమాకండి. క్లియరా? సో దే షాల్ బి లివైడ్ ఏ ట్యాక్స్ కాల్డ్ సిజిఎస్టీ లివైడ్ ఆన్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్. వాల్యూ యాజ్ డిటర్మైన్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 15 బట్ రేట్ డస్ నాట్ exceeding 20%. It will be collected in such a manner as may be prescribed by the GST Council and it will be collected and paid by the taxable person. Is it? Next 9 subsection 2 PAN HM. వీటిపైన జిఎస్టీ ఎప్పటి నుంచి అంటే ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు, యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్. ఎప్పుడు చెప్తే అప్పటి నుంచి. అప్పటి వరకు ఏం చేయాలి? ఎక్సైజ్, వ్యాట్.
ఇస్ ఇట్ 9 సబ్సెక్షన్ 3 9 సబ్సెక్షన్ 3 వల్ల గవర్నమెంట్కి వచ్చినటువంటి పవర్ ఏంటి అని అంటేను రివర్స్ చార్జ్ సిచ్యువేషన్స్ నోటిఫై చేయొచ్చుమా by which of the 9 subsection 3 central government empowered to prepare central government has the right to make notification in related to the reverse charge mechanism where the recipient is liable for payment of GST. So 9 subsection 3 ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని ఎంట్రీలో చెప్పారు చూడండి అప్రాక్సిమేట్ 16 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయా ఈ 16 ఎంట్రీస్ లోను GST పే చేస్తుంది ఎవరు రిసిపియెంట్ ఇలా నోటిఫై చేసే రైట్ ఎవరికి ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్ ఎవరు ఇచ్చారు 9 subsection 3 is it నెక్స్ట్ 9 subsection 4 in relating to the notified supplies unregistered to registered కి సప్లై జరిగితే అంటే అన్రిజిస్టర్డ్ టు రిజిస్టర్డ్ కి సప్లై జరిగితే రిసిపియెంట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ GST పే చేయాలి సపోజ్ ద్రోణ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ వీధి చివరన టీ షాప్ అన్రిజిస్టర్డ్ దగ్గర నుంచి రిజిస్టర్డ్ టీ తీసుకున్నారనుకోండి GST ఎవరు కట్టాలి రిసిపియెంట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కట్టాలమ్మా బట్ ప్రెసెంట్ ఈ ప్రొవిజన్ ఎఫెక్టివ్ లో లేదు గవర్నమెంట్ చెప్పచ్చు నోటిఫైడ్ సప్లైస్ నోటిఫైడ్ పర్సన్ అని ఇంకా ఈ పవర్ ఎక్సైజ్ చేయలేదు రీజన్ GST న్యూ బార్న్ బేబీ 2017 లోనే కదా వచ్చిందమ్మా మహా అంటే ఒక 5-6 ఏళ్లే పెద్ద వయసు ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ ఏం కాదు కాబట్టి ఇంకా కొంత టైం పట్టుద్ది ఈజ్ ఇట్ అదే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అనుకోండి మేము మనం పుట్టక ముందు పుట్టింది మా 1961 మైట్ బి 1 అవర్ ఎవరైనా ఒకరెవరు 1961 ముందు ఉంటే ఫీల్ అవ్వమాకండి ఓకేనా సో 1961 లో వచ్చినటువంటి యాక్ట్ మా ఈ రోజుకి చేంజెస్ జరుగుతున్నాయా లేదా ఈజ్ ఇట్ సో 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో చేంజెస్ జరుగుతున్నాయమ్మా అలాంటప్పుడు GST ఎంతమ్మా 6 ఏళ్ళు అయింది అంతే పాపం ఈజ్ ఇట్ సో GST యాక్ట్ చిన్నపిల్ల అంటే కదమ్మా ఏడ్చినా అర్థం కాదు నవ్వినా అర్థం కాదు పాపం వాళ్ళ ఒపీనియన్ అంటే కూడా అర్థం కాదు అందుకే GST అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం అయిపోయిందమ్మా స్టార్టింగ్ లో అందరూ చాలా బాగా చెప్పేవాళ్ళమ్మా మాకేమైనా మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా GST అర్థం కాని ప్లేస్ లో వరల్డ్ లోనే అమ్మా సెకండ్ ప్లేస్ ఉందని చెప్పేవాళ్ళమ్మా అర్థం కాని ప్లేస్ లో GSTని సెకండ్ ప్లేస్ ఇచ్చారమ్మా మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి సార్ అంతేనా జాగ్రత్త వినండి అర్థం కాని ప్లేస్ ఎవరు బీట్ చేయలేరమ్మా ఎప్పుడు మారుదమ్మా వైఫ్ సో నెక్స్ట్ వన్ 9 subsection 4 ఓన్లీ నోటిఫైడ్ సప్లైస్ రైట్ జాగ్రత్తగా ఈ ఒక 1 minute వెయిట్ చేయించుకోవాలమ్మా మా మేడం వరకు వెళ్ళిందంటే మూలం ఉండదు సో 9 subsection 4 మా నోటిఫైడ్ సప్లైస్ నోటిఫైడ్ పర్సన్ recipient is liable for payment of GST but it is not in effective 9 subsection 5 ma e-commerce operator is there any concept of the e-commerce operator given 9 subsection 5 e-commerce operator provision ఇచ్చానా షార్ట్ నోట్స్ లో ఇవ్వలేదా చెక్ చేసుకోండి మా 9 subsection 5 ప్రకారం 9 subsection 5 లో 4 situations నోటిఫై చేశారు ఈ 4 situations లో e-commerce operator is liable for payment of GST who is an e-commerce operator a person who maintaining a website or an application whether it may be owned, managed or leased, but he is providing common platform to the supplier and recipient for providing and receiving of the services or supplying of the good or services. He is called e-commerce operator. Suppose Flipkart, Amazon ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా ఇవన్నీ e-commerce operator. సార్ మరి 9 subsection 5 ప్రకారం e-commerce operator పే చేయాలా ఎస్ బట్ కానీ నోటిఫైడ్ సప్లైస్ మాత్రమే అన్ని కాదు ప్రతి సిచ్యువేషన్ లోనూ e-commerce operator కాదమ్మా 9 subsection 5 లో 4 situations నోటిఫై చేశారు ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ త్రూ రేడియో టాక్సీ మ్యాక్సీ క్యాబ్ మోటార్ వెహికల్ ఇంక్లూడింగ్ ఓమ్ని బస్ ఇస్ ద న్యూ అమెండ్మెంట్ మీ మిడిల్ అప్డేట్ కాకపోతే ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఓమ్ని బస్ సపోజ్ ఓలా అండ్ ఊబర్ డ్రైవర్ ఏమో కారు ఓనర్ ఓలాలో రిజిస్టర్ అవుతారమ్మా మనకు కార్ కావాలి త్రూ ఓలా ఊబర్ ద్వారా బుక్ చేసుకుంటాం ఈ సిచ్యువేషన్ లో GST కట్టాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది e-commerce operator so transportation of the passengers through radio taxi maxi cab motorcycle omnibus person liable for payment of GST is recipient e-commerce operator first one second one ఏంటి మా accommodation in hotel guest house inns or campsite ఈ సిచ్యువేషన్ లో 2 aspects మా సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే ECO సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ అంటే ఆ హోటల్ గెస్ట్ హౌస్ పర్సన్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ సప్లయర్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST దిస్ ద సెకండ్ కేస్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్ మా నోట్ చేసుకోవాలి హౌస్ కీపింగ్ ఇంకా కార్పెంటరింగ్ సర్వీసెస్ ఎక్సెట్రా
ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఏదైనా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ సర్వీసెస్ కి అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. నెక్స్ట్, suppose supplier is registered, then supplier is liable for payment of GST. Is it? This is the third case. This is the third case. And fourth one is an amendment. ఏంటి మా రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్. సపోజ్ మనం ఫుడ్ బుక్ చేసుకుంటున్నామా, రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ సప్లై ఆఫ్ ద ఫుడ్. రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఈ సిచ్యువేషన్ లో టూ పార్ట్స్ మా. సప్లయర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ specified premises, then who is liable for payment of GST? Supplier. otherwise e-commerce operator is liable. సపోజ్ మీరు ఫుడ్ బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మా, రైట్? మీకు నచ్చినటువంటి బిర్యానీ ఫుడ్ అన్నింటినీ బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. జిఎస్టీ ఎవరు కట్టాలి? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. అండ్ ద బ్యూటీ ఏంటి అని అంటే, సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ అయినా అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా సంబంధం లేకుండా జిఎస్టీ కట్టాలి. సపోజ్ వీధి చివర కాకా బిర్యానీ ఉంది, 100 రూపాయలు ఇస్తే వచ్చేస్తుందిమా. నువ్వు 100 రూపాయలు ఇచ్చి బిర్యానీ తెచ్చుకున్నావు అనుకోండి, జిఎస్టీ ఫీల్ అవుతున్నారు 100 అంటే సరే 200. సపోజ్ 200 రూపీస్ పెట్టి పర్చేస్ చేశారనుకోండి, జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఆయన అన్రిజిస్టర్డ్. సపోజ్ నీకు బద్దకమై ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా స్విగ్గీ జొమాటో ద్వారా బుక్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా సరే బిర్యానీ మీద జిఎస్టీ కట్టాల్సిందే. కానీ ఎవరు కట్టాలి? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ తన ప్యాకెట్ నుంచి కడతాడా? నీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఇస్ ఇట్? రీసెంట్గా ఈ స్విగ్గీ జొమాటో వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ బాగానే చేసుకున్నారు మా. ఏం లేదు, ఇప్పుడు సపోజ్ కొత్తగా ఇక్కడ ఏదో 120-90 బిర్యానీ ఒకటి ఉంది, 99 రూపీస్ డైరెక్ట్గా వెళ్తే యాప్లో 199 పెడతాడు, 40% ఏదో డిస్కౌంట్ అంటారు, 70 రూపీస్. చివరికి అది ఎంత వచ్చింది అంటే 125 రూపీస్కి వచ్చింది. 200 రూపీస్ బిర్యానీ 125కి వచ్చింది. నేరుగా వెళ్తే 99కి ఎత్తాడు. దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ బిజినెస్. ఎవడేం చారిటబుల్ యాక్టివిటీ ఎవరు చేయట్లేదు మా. స్విగ్గీ జొమాటో ఏమైనా చారిటబుల్ యాక్టివిటీ చేయడానికి ఉన్నారా ఏంటి? ప్రతి సంవత్సరం వేల కోట్ల రూపాయలు లాస్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ప్రాఫిట్స్ అని చేస్తున్నారా ఏంటి? స్విగ్గీ జొమాటో థౌసండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ బుక్ చేసుకున్నటువంటి కంపెనీస్. సార్ ఏం మాట్లాడుతాను సార్? అదే మ్యాటర్ మా, అదే మాట్లాడుతున్నాను. అందుకే టొమాటో ప్రైస్ దొరుకుతుంది షేర్ మార్కెట్లో. టొమాటో షేర్ ప్రైస్, ఇట్ ఈస్ అట్ టొమాటో ప్రైస్. టొమాటో కిలో ఎంత? 50 రూపాయలు 55 రూపాయలు అంతే కదా. టొమాటోలో ఒక షేర్ వచ్చింది. టొమాటో కంపెనీలో ఒక షేర్ వచ్చింది. మార్కెట్లో కొనొచ్చు నువ్వు 55 రూపాయలు. ఈరోజు 165 రూపీస్ దగ్గర కోట్ అయినటువంటి జొమాటో ప్రైస్ పబ్లిక్ ఇష్యూలో 55 రూపీస్కి వచ్చింది. సరే, ఇది ఎఫ్ఎం క్లాస్ కాదమ్మా, జిఎస్టీ క్లాస్ వినండి. సరే, రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ త్రూ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. హూ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. కానీ సప్లయర్ స్పెసిఫైడ్ ప్రెమిసెస్ నుంచి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ కాదు, సప్లయర్. స్పెసిఫైడ్ ప్రెమిసెస్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే లాడ్జ్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే లాడ్జ్ అండ్ అకామిడేషన్ ప్లస్ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు రూమ్ రెంట్ టారిఫ్ రేట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7,500 రూపీస్ ఉందనుకోండి, స్పెసిఫైడ్ ప్రెమిసెస్ అంటాం. ఏమంటాం? స్పెసిఫైడ్ ప్రెమిసెస్. అలాంటప్పుడు సప్లయరే జిఎస్టీ కట్టాలి. అలాంటి హోటల్ నుంచి, సపోజ్ ఇలాంటి హోటల్ ఏదైనా చెప్పండి, ఐటీసీ ఉంది ఏమ్మా, ఐటీసీ రూమ్ టారిఫ్ రేట్ 7,500 రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. అలాగే అక్కడ రెస్టారెంట్ హోటల్ ఉందంటే ఫుడ్ కూడా సప్లై చేస్తారు. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి నువ్వు జొమాటో ద్వారా బుక్ చేసుకున్నావు, స్విగ్గీ నుంచి బుక్ చేసుకున్నావు, జిఎస్టీ కట్టాల్సింది జొమాటో స్విగ్గీ, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ కాదు, సప్లయర్. రీజన్, సప్లయర్ ప్రొవైడింగ్ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ది స్పెసిఫైడ్ ప్రెమిసెస్. ఈసీఓ కాదు, అప్పుడు సప్లయర్. ఒకవేళ ఆ హోటల్ కాకుండా రిమైనింగ్ హోటల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, సపోజ్ పక్కన గీతా రెస్టారెంట్ ఉందమ్మా, అక్కడ టారిఫ్ రేట్ 7,500 లేదు, అక్కడి నుంచి జొమాటోలో స్విగ్గీలో బుక్ చేసుకున్నావు, ఇలాంటప్పుడు జిఎస్టీ కట్టాల్సింది ఎవరు? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. సపోజ్ అలాంటిది కాకుండా నార్మల్ హోటల్ నుంచి బుక్ చేసుకున్నావు, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. లాజిక్ అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్? సో ఈ 4th పాయింట్ నుంచి మీరు క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అమెండ్మెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్లో అడగలేదు. జిఎస్టీ అమెండ్మెంట్స్ మీద ఎగ్జామ్లో ప్రీవియస్ అటెంప్ట్లో సరిగ్గా అడగలేదు. ఈ అటెంప్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మైట్ బి ఎగ్జామినర్ పిల్లలకి ఏదైనా అప్డేట్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఇంకోటి ఏమో తెలియదు, సరిగ్గా అడగలేదు ప్రీవియస్ అటెంప్ట్లో. ఈ అటెంప్ట్లో మీరు ఖచ్చితంగా అమెండ్మెంట్స్ మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సప్లై చాప్టర్లో 7(1) AA చెప్పాను.
ఇక్కడ 9 సబ్సెక్షన్ 5 లో 4th 1 రెస్టారెంట్ సర్వీస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. 9.5 అయిపోయిందా? తర్వాత ఏంటమ్మా, రివర్స్ చార్జ్ కేసెస్. ఏంటి రివర్స్ చార్జ్ కేసెస్ లో జీటీఏ, ఇక్కడ కూడా అమెండ్మెంట్ మా. సరే, జీటీఏ సర్వీసెస్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? జీటీఏ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందా? వేర్ ఏ పర్సన్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ హూ ఇస్ ఏ జీటీఏ, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? ఇఫ్ ద రెసిపియంట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు? ఫ్యాక్టరీ, బాడీ కార్పొరేట్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, ఇంకా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ నాట్, ఇంకా క్యాజువల్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టి. ఇలా స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అయితే ఏమవుతుందా? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది. recipient is liable for payment of GST, otherwise it is exempt. Is it? But GTA కి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం అయినా వెళ్ళొచ్చు, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఇస్ ఇట్? ఆప్షన్ ఉండేదే కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం వెళ్ళారనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? 5%. ఎవరు జిఎస్టీ కడతారు? సారీ మా, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అయితే జిఎస్టీ ఎవరు కట్టాలి? రెసిపియంట్ కడతారు మా. ఎవరు కడతారు? రెసిపియంట్. రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ 12% మా. ఏం మాట్లాడతాను మా? 5%. పెన్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు మా, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో చెప్పేసి. సో రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అయితే 5%. రెసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ప్రొవైడెడ్ రెసిపియంట్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అవ్వాలి. ఇస్ ఇట్? ఇలా రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అయినంత వరకు జీటీఏకి ప్రాబ్లం లేదు. హ్యాపీగా ట్యాక్స్ ఎవరు కట్టుకుంటారు? రెసిపియంట్. ఒకవేళ ఈ ట్యాక్స్ నుంచే ఎగ్గొట్టాలి అంటే ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది మా. నథింగ్ బట్ లయబిలిటీ తగ్గించుకోవాలంటే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అయ్యాడు అనుకోండి, ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అయితే థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఎంత? 20 lakhs. అప్పటి వరకు జీఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా? కరెక్టే కదా? ఇలాంటి ఆప్షన్ వాడుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు బాబు నువ్వు ఫాలో అయితే ఆర్సీఎం ఫాలో. ఫస్ట్ నేను ఆర్సీఎం చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో కాకూడదు. నేను ఆప్షన్ ఇస్తేనే ఫాలో అవ్వాలి. నేను కాదు, యాక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తేనే ఫాలో అవ్వాలి. సపోజ్ యాక్ట్ నీకు ఆప్షన్ ఇచ్చింది, నువ్వు వెళ్తే ఆర్సీఎం వెళ్ళు, లేదు ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం వెళ్ళు. కానీ ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఏం చేస్తాం? థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ క్లెయిమ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు చెయ్యి. హూ హ్యాస్ నాట్ పేడ్ సిజిఎస్ చాప్టర్ ఆఫ్ 6% ఉందా? తీసేసాడు. అంటే మీనింగ్ దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే, ఇంపాక్ట్ చెప్తాను. అయితే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ ఫాలో అవ్వు, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో. ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అవ్వాలా? నువ్వు ట్యాక్స్ కడుతుంటేనే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ప్రకారం నువ్వు ట్యాక్స్ కడుతున్నట్టు చూపించు, అప్పుడు నీకు ఆర్సీఎం అప్లై కాదు. నువ్వు ఆర్సీఎం ఫాలో అయితే నేను ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం అడగను. గెటింగ్ మై వర్డ్? రివర్స్ చార్జ్ ప్రకారం రెసిపియంట్ కడుతూ ఉంటే సప్లైర్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటి? సప్లైర్ కడుతూ ఉంటే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇతనికి ఉంది. మరి ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం తీసుకొని నువ్వు థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్లెయిమ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నేను ఫార్వర్డ్ చార్జ్ అంటావు, ట్యాక్స్ మాత్రం కట్టట్లేదు. రీజన్ ఏంటి? ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇది తీసేశాను. ఇప్పుడు ఏంటి? ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అయితేనే ఆర్సీఎం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లేదు ఆర్సీఎం ఫాలో అవుతున్నావా, ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ ఏమనుకుంటున్నారు ఒకటి చెప్పండి సార్. ఆర్సీఎం ఫాలో అయితే జీఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే జీటీఏ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ని, ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ని క్లెయిమ్ చేయకూడదు. అది ఇంపాక్ట్ యొక్క, అమెండ్మెంట్ యొక్క ఇంపాక్ట్. అర్థమైతే వెరీ గుడ్, అర్థం కాకపోతే వెరీ గుడ్. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? ఇంకోసారి చెప్పాలా? జీటీఏ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందో మీకు తెలుసు కదా, రైట్? అప్పుడు రెసిపియంట్ కడతాడు, కరెక్టా కాదా? ఒకవేళ జీటీఏ ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఫినాన్షియల్ కమెంట్స్ ముందే డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాలి. ఏమని? సార్ ఈ సంవత్సరం నేను ఆర్సీఎం ఫాలో అవ్వను సార్, ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం ఫాలో అవుతుంది చెప్పాలి. చెప్పిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చా అంటే చెయ్యకూడదు. దట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద అమెండ్మెంట్. ఇట్స్ క్లియర్? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మా. Services by senior advocate or firm of advocate to business entity located in taxable territory. What will happen? Reverse charge mechanism is its legal services. Enti legal services provided by individual advocate or firm of advocate or senior advocate. వీళ్ళు కాకుండా ఎవరన్నా లీగల్ సర్వీసెస్ ఇస్తే లైక్ CA&CMA ఏమవుతుందా?
ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం, ఒకవేళ వీళ్ళు ఇస్తే దేర్ మే బే ఛాన్స్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అవ్వచ్చు. ఇస్ ఇట్? బట్ కానీ రిసిపియంట్ ఎవరై ఉండాలి? రిసిపియంట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ అయి ఉండాలి. రిసిపియంట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాకపోతే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ట్. ఇస్ ఇట్? సపోజ్ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ మా భార్యాభర్తకి పెళ్లిన వెంటనే గొడవలు వచ్చాయి. సో హస్బెండ్ 1 lakh రూపీ రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చారు లాయర్ కి డైవర్స్ కోసం. హస్బెండ్ 1 lakh ఇస్తే వైఫ్ 2 lakhs ఇచ్చారు మా. టోటల్ గా 3 lakhs రూపీస్ ఆఫ్ రెమ్యునరేషన్ ఎవరికి? లాయర్ కి. మరి రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుందా అంటేను లీగల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఇండివిజువల్ అడ్వకేట్ ఫర్మ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్ టు దే. బిజినెస్ ఎంటిటీయా? కాదు. నో అయినప్పుడు ఎగ్జామ్, నో జిఎస్టీ, హ్యాపీగా డైవర్స్ తీసుకోవచ్చు. జిఎస్టీ లేదు మా, ఆఫర్ వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత బిజినెస్ ఎంటిటీయే సార్, బిజినెస్ ఎంటిటీయే కరెక్టే, బట్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్, సారీ ఎస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ exceeds threshold limit or exemption limit, that is nothing but taxable person కాదా అంటే taxable person కాదా? ఎస్ అయితేనే ఆర్సిఎం, మళ్ళీ taxable person కాకపోతే ఎగ్జామ్. సపోజ్ వీధి చివరి టీ షాప్ ఉంది మా, టీ షాప్ పర్సన్ కి లోకల్ అథారిటీ వాళ్ళు షాప్ తీసేయమన్నారు రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్ లో. బట్ ఆ పర్సన్ లాయర్ ని అప్రోచ్ అయ్యి సార్ మాకు తరతరాలుగా ఈ వర్కే తెలుసు ఇంకోటి ఏం తెలియదు అన్నారు. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో టీ షాప్ పర్సన్ కి ఫేవర్ గా డిసిషన్ వచ్చింది మా. టీ షాప్ పర్సన్ లాయర్ కి 30,000 ఫీజు ఇచ్చారు. సప్లైర్ ఎవరు? లాయర్. రెసిపియంట్ ఎవరు? స్మాల్ టీ షాప్ పర్సన్, నాన్ టాక్సిబుల్ పర్సన్. ఇలాంటప్పుడు సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై an individual advocate or firm of advocate. Is it? But recipient is a business entity. టీ కూడా బిజినెస్ ఎంటిటీ కదా. నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సెడ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, నో. దెన్ ఎగ్జామ్, ఆ 30,000 మీద జిఎస్టీ లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సపోజ్ అదాని గ్రూప్స్ మీద ఏదో రీసెంట్ గా అభియోగాలు వచ్చాయి, మా కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తున్నారు. సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఇండివిజువల్ అడ్వకేట్ ఆర్ ఫర్మ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్ ఆర్ సీనియర్ అడ్వకేట్. ఎవరికి? బిజినెస్ ఎంటిటీ. టర్న్ ఓవర్ ఎక్సెడ్ అయిందా? ఎస్ సార్. అప్పుడు ఆర్సిఎం, రిసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. ఇస్ క్లియర్? అర్థం కాకపోతే పాస్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఇంకోసారి వినండి. సెకండ్, థర్డ్ వన్, services supplied by an arbitral tribunal to the business entity, where arbitral tribunal providing services to the business entity located in taxable territory. What will happen? Reverse charge mechanism, recipient is liable for payment of GST. Is it? Please remember, sir, చాలా మంది అడుగుతున్నారు కోర్టు ట్రైబ్యునల్ సర్వీసెస్ షెడ్యూల్ 3 కదా సార్, జిఎస్టీ లేదు కదా సార్. ఎస్ మా. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, హైకోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ సర్వీసెస్ మీరు నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ డ్యూటీ పే చేస్తారు మా, వాటి మీద జిఎస్టీ ఉండదు షెడ్యూల్ 3. బట్ ప్రైవేట్ కోర్ట్స్ మా, ఆర్బిట్రల్ ట్రైబ్యునల్స్ అంటే ప్రైవేట్ కోర్ట్స్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చిందమ్మా త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్. నువ్వు కూడా రేపు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మినిమం అందులో యాక్ట్ లో చెప్పినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే నువ్వు కూడా కోర్టు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఒక వ్యాపారాన్ని ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేస్తావో కోర్టు కూడా అలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సార్ అలా చేస్తే నా దగ్గరికి ఎవరికి వస్తారు సార్? బిజినెస్ వాళ్ళ గొడవలు జరిగితే కోర్టుకు వెళ్ళారనుకోండి, సంవత్సరాలు పడతాయి డిసిషన్. అదే వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ నీ పేరు రాసుకుంటారు, నీ ఆర్బిట్రల్ ట్రైబ్యునల్, నువ్వే డిసిషన్ చెప్తే అదే ఫైనల్. బట్ నువ్వు కూడా డిసిషన్ ఎలా చెప్తావు? చంద్రాయుడు పెదరాయుడు ఆండ్రాయిడ్ లాగా చెప్పవమ్మా, యాక్ట్ ప్రకారమే చెప్తావు, యాక్ట్ ప్రకారమే డిసిషన్ ఇస్తావు. కానీ ఏం చేస్తావు? ఫీజ్ చార్జ్ చేస్తావు. ఆ సిచ్యువేషన్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం, రిసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, స్పాన్సర్షిప్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎనీ పర్సన్ టు ద బాడీ కార్పొరేట్ located in taxable territory, reverse charge mechanism applicable. Is it clear? సపోజ్ రీసెంట్ గా ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి కదమ్మా, ఐపీఎల్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది ఎవరు? టాటా కంపెనీ. సప్లయర్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద సప్లయర్? సప్లయర్ ఎవరు మా? టాటా ఇస్ ద సప్లయర్, ఐపీఎల్ ఇస్ ద సిపిఎం. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఐపీఎల్ వాళ్ళు టాటా వాళ్ళకి 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తారు. సో టాటా కంపెనీ వాళ్ళు వరల్డ్ లో రిచెస్ట్ పర్సన్ అవుతారు. ఇదేగా మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు. సప్లయర్, రిసిపియంట్. మా కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేవాడు రిసిపియంట్ అమ్మా, కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేవాడు రిసిపియంట్ మా, తీసుకునేవాడు సప్లయర్ మా. గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థమైందా? స్పాన్సర్షిప్ సర్వీసెస్ మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాను. ఇదే పాయింట్ని మళ్ళీ అడుగుతానమ్మా, రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తారు మీరు అని ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పుకుంటాను మీకు గుర్తుంటే. సప్లయర్, రిసిపియంట్ అని మళ్ళీ అడుగుతానమ్మా, ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తారని క్లాస్లో చెప్పుకుంటాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, మళ్ళీ తప్పు చేస్తున్నారు. Who is the supplier? IPL is a supplier. IPL giving an opportunity to sponsor. IPL giving an opportunity to increase your brand value. The supplier. Tata company is recipient. Tata company pay చేయాలమ్మా కన్సిడరేషన్ IPL కి. Is it? మరి సప్లయర్ ఎవరై ఉండొచ్చు మా? సప్లయర్ ఎనీ పర్సన్. రిసిపియంట్ ఎవరై ఉండాలి? బాడీ కార్పొరేట్ ఇంక్లూడ్ కంపెనీ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. Thereby what will happen? Reverse charge mechanism applicable. Recipient is liable for payment of GST. Is it clear? Correct enough. Suppose take another example. Drona is an individual. Drona is an individual. Suppose Drona ఏం చేస్తున్నారంటే ఇలా అనుకుందాం, సపోజ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐపీఎల్ ఉంది, ఐపీఎల్ ని స్పాన్సర్ చేద్దాం అని చెప్పని మనం మనీ కాంట్రిబ్యూట్ చేసాం. ఆ 4
బౌండరీస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయి అక్కడ మన లోగో పెడతారు. స్పాన్సర్ దగ్గర 1-10 సార్లు ద్రోణ ద్రోణ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇజ్ ఇట్? ఈ సిచ్యువేషన్ లో సప్లైర్ ఎవరు? ఐపీఎల్ ద్రోణానా? కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారా? గుడ్. ఐపీఎల్ ద్రోణ. రిసిపియంట్. సపోజ్ మనం ఒక 10 crores ఇచ్చామనుకోండి, 10 crores. హూ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ? సప్లయర్, రిసిపియంట్? సప్లయర్, రిసిపియంట్? సప్లయర్. మీకు ముందే చెప్పాను, ద్రోణ ఇండివిజువల్ అనుకోండి. రిసిపియంట్ ఇస్ నాట్ ఏ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్. రివర్స్ చార్జ్ అప్లై అవ్వాలంటే రిసిపియంట్ ఏమి ఇవ్వాలి? బాడీ, కార్పొరేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, దెన్ ఓన్లీ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ 6th one మా సర్వీస్ సప్లైడ్ బై సిజీ ఎస్జిఆర్ లోకల్ అథారిటీ బై వే ఆఫ్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. మా 5th one ఎగిరిపోయింది లేదుగా. స్పాన్సర్షిప్. ఇక్కడ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉందా? దీన్ని ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకొని రిఫర్ 5E అని రాసుకోండి. నెక్స్ట్ సర్వీస్ బై పోస్ట్, స్పీడ్ పోస్ట్ ఉందా? సర్వీస్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్, ఇక్కడ నుంచి తీసే అమెండ్మెంట్ మా. రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ 5Aలో డిస్కస్ చేస్తాం. Is it? The next one, service provided by CGSER local authority to business entity plus located in taxable territory. Answer no aithe there may be a chance exempt under section 11. Suppose sir, services provided by the CGSER local authority to business entity, మా అన్ని ఎగ్జామ్ కాదు, ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం అయినా అవ్వచ్చు, ఎగ్జామ్ట్ అయినా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ టు బిజినెస్ ఎంటిటీ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీ, గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆన్సర్ ఎస్ అయితే సర్వీస్. నేచర్ నెంబర్ 1 పోస్టల్ సర్వీస్. సెకండ్ వన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. నెంబర్ 3 వెసెల్ ఆర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఇలాంటి సర్వీసెస్ అయితే, ఇలాంటి సర్వీసెస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తూ ఉంటే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. ఇవి కాకుండా గవర్నమెంట్ ఏదైనా సర్వీసెస్ ఇస్తే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్ సర్వీస్ అని రాశానా? థ్యాంక్ యూ. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్. ఇస్ ఇట్? మా ఐఆర్సిటీసీ టికెట్స్ ఉన్నాయి, మా రైల్వే టికెట్స్ ఉన్నాయి, ఏసీ క్లాస్ బుక్ చేశారు, రైట్? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజమా, ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజమా? ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తే రైల్వే వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరున్నారు, సప్లైర్ ఎవరు? మీరా రైల్వేనా? రైల్వే సప్లైర్ మీరు. రిసిపియంట్. రివర్స్ చార్జ్ అప్లై అవుతుందా? అప్లై అవుతుందా? చెక్ చేయండి. సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై సిజిఎస్ఆర్ లోకల్ అథారిటీ, ఎస్. రిసిపియంట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీయా, నో. ఒకవేళ బిజినెస్ ఎంటిటీకి అయినా సరే, సపోజ్ నువ్వు ఆర్గనైజేషన్ తరఫున బుక్ చేసుకున్నావు టికెట్, ఏదో టూర్ వెళ్తున్నావు ఆర్గనైజేషన్ పర్పస్ కి, ఆన్సర్ ఎస్ అవ్వచ్చు. బట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, గూడ్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్ బై ది సిజిఎస్జిఆర్ లోకల్ అథారిటీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. ఆర్సీఎం అప్లై కాదు. టికెట్ బుక్ చేసుకుని రైల్వే వాళ్ళకి, సార్ నేను కట్టుకుంటాను సార్, నాకు తెలీదా ఏంటి, నేను కూడా CA&CMA ఇంటర్ చదువుకున్నాను సార్, సర్వీసెస్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది, రిసిపియంట్ కట్టాలి కదా, నేను కట్టుకుంటానండి. అప్పుడు ఆ పర్సన్ ఎంటర్ కౌంటర్లో ఉన్న పర్సన్ డైరెక్ట్గా ప్రొవిజన్ చదువుకొని వచ్చినట్టున్నావు, ఎక్సెప్షన్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని చదువుకొని రాబో. ఎక్సెప్షన్ ఏంటి? పోస్టల్ సర్వీసెస్ అయినా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్ అయినా, వెసెల్ ఆర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సర్వీసెస్ అయినా, ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్ లో గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. ఇవి కాకుండా వేరే సర్వీస్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే రివర్స్ చార్జ్. సపోజ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉందమ్మా, స్పెక్ట్రమ్ సర్వీసెస్, టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీస్ కి శాటిలైట్ రైట్స్, సప్లైర్ ఎవరు? గవర్నమెంట్. రిసిపియంట్ ఎవరు? టెలికమ్యూనికేషన్స్ కంపెనీస్, ఎయిర్టెల్, జియో, వోడాఫోన్, ఐడియా. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. రిసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ లీజింగ్ లైసెన్స్ సర్వీసెస్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తుందా గవర్నమెంట్? ఇలా లీజింగ్ లైసెన్స్ సర్వీస్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. రిసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, జెట్ కార్డ్ సెక్యూరిటీ ఏదైనా కావాలా? డబ్బులు కట్టు, నీకు కూడా ఇస్తారమ్మా. డబ్బులు కడితే ఎవరికైనా ఇస్తారు, లేదు డబ్బులు లేకుండా అయితే ఎమర్జెన్సీ ఉంటేనే ఇస్తారు. ఏమంటాడాను? జెట్ కార్డ్ సెక్యూరిటీ మా, నీకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంది, నువ్వు ఏదైనా మంచి నేషనల్ సీక్రెట్ ఒకటి బయట పెట్టావు, నీకు ఏదైనా థెఫ్ట్ ఉంది అనుకోండి, సారీ థ్రెట్ మా, నీకు ఏదైనా థ్రెట్ ఉందనుకోండి, ఎటువంటి మనీ లేకుండానే సర్వీస్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లేదు నీకేదో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, మంచిగా వాళ్ళు వచ్చి నిలబడితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను అనుకో, డబ్బులు కట్టినా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇలాంటి సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ తీసుకుంది అనుకోండి, బిజినెస్ ఎంటిటీ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. అదే ఇక్కడ చెప్పేటువంటి పోస్టల్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్, వెసెల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. వెసెల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్
సీ పోర్ట్ రావడానికి, ఎయిర్పోర్ట్ రావడానికి క్లియరెన్స్ సర్వీస్ ఇస్తుంది మా గవర్నమెంట్. మీరు రావచ్చు, ల్యాండ్ అవ్వచ్చు, లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేయొచ్చు, క్లీనింగ్, సెక్యూరిటీ అన్ని సర్వీసెస్ ఇస్తే అక్కడ వెసల్ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సర్వీసెస్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటుంది మా గవర్నమెంట్. ఊరికే కాదు. పోర్ట్లు ఎవరివి, ఎయిర్పోర్ట్లు ఎవరివి, గవర్నమెంట్ మా. ఎవరిది అదానిది అంటున్నారు, కాదు, కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంతే, వాళ్ళు కాదు, గవర్నమెంట్వి. ఓకేనా? సో గవర్నమెంట్ అక్కడికి వెసల్ వచ్చిన దానికి, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వచ్చిన దానికి ఫీజు చార్జ్ చేస్తారు. సప్లయర్ గవర్నమెంట్, రెసిపియన్ ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీస్. మరి రివర్స్ చార్జ్ అప్లై అవుతుందా అంటే నో, ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం, గవర్నమెంట్ ఇస్ లయబుల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నా ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్ లో మా ఇక్కడ సర్వీసెస్ బై ద పోస్ట్ ఓన్లీ కొన్ని సర్వీసెస్ మాత్రమే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఏం కాదు, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే అన్ని సర్వీసెస్ ఫార్వర్డే. ఇంతకుముందు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే స్పీడ్ పోస్ట్, ఎక్స్ప్రెస్ పార్సల్ పోస్ట్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ఏజెన్సీ, ఈ సర్వీస్ మాత్రమే ఫార్వర్డ్ అంటున్నారు. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ బియాండ్ సర్వీస్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆర్సీఎం అప్లై అవుతుందని ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండేది మా. ఇప్పుడు అలా ఏమీ కాదు, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీసెస్ ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం అంటే గవర్నమెంటే కట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? నీ డౌట్? నెక్స్ట్ 5A మా సర్వీసెస్ సప్లైడ్ బై ద CGSDR లోకల్ అథారిటీ, రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, రిసిపియంట్ ఎవరు మా, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం, లేదంటే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. ఇస్ ఇట్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ? సపోజ్ లోకల్ అథారిటీ ల్యాండ్ ఉంది మా, ఎగ్జిబిషన్ కి, సర్కస్ కి వాళ్ళు రెంట్ తీసుకుంటారు. రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, మరి ల్యాండ్ రెంట్ 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తారనుకోండి, జిఎస్టీ ఎవరు కట్టాలంటే రిసిపియంట్ బీయింగ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సపోజ్ అదే మార్కెట్ లో షాప్స్ ఉన్నాయమ్మా, వెజిటబుల్స్ అమ్ముకునే వాళ్ళకి షాపులు రెంట్కి ఇస్తారు. ఓనర్ ఎవరు, లోకల్ అథారిటీ. రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, రిసిపియంట్స్ అన్రిజిస్టర్డ్. ఇలాంటప్పుడు ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం, రివర్స్ చార్జ్ అప్లై కాదు. రీజన్, రిసిపియంట్స్ అన్రిజిస్టర్డ్. నెక్స్ట్ 5AA సర్వీసెస్ బై రెంటింగ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ టు ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. న్యూ అమెండ్మెంట్ ఎగ్జామ్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. 5AA సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ రెంటింగ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ టు ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్, ఎనీ పర్సన్, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. మా ఒక రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఉంది, హౌస్ రెంట్కి ఇచ్చారనుకోండి, ఎగ్జామ్ అండర్ సెక్షన్ 11. రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్, హౌస్ ఇస్ ఏ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ గివెన్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్, నివాస యోగ్యమైనటువంటి వసతి, నివాస యోగ్యానికి ఇచ్చారు. రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ గివెన్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్, ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మనం చాలా మంది అద్దెకి ఇల్లు ఉంటాం, అద్దెలు పే చేస్తూ ఉంటాం, లేదు అద్దెలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, వాటి మీద జిఎస్టీ లేదు. అర్థమైందా? మరి రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఏంటి సార్? సపోజ్ ఒక రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏంటి, హౌస్ ఓనర్, సప్లయర్, రిసిపియన్ తను రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే, ఏమా రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది. ఏమవుతుంది? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం taxable, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం recipient is liable for payment of GST. This is an amendment. Is it? కానీ ఇప్పుడు డౌట్ ఏంటి చెప్తాను చూడండి, ఇప్పుడు ఇతను బిజినెస్ పర్సన్, తనకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ షాప్ ఉంది. ఏముంది? ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్. ఓన్ హౌస్ లేదు. ఏంటి? ఓన్ హౌస్ లేదు. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ రిజిస్టర్డ్ పర్సనే తను రెంట్ తీసుకున్నాడు. దేనికి? రెసిడెన్షియల్ పర్పస్కి. ట్యాక్సబులా కాదా? ఏమ్మా ట్యాక్సబుల్ ఎందుకు? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఎందుకు తీసుకునే వాళ్ళు ఉండడానికి తీసుకున్నారు అనుకో, ఆయన వ్యాపారవేత్త అయితే, ఎంప్లాయీ అయితే ఏంటి, ఏమీ చేయకుండా ఖాళీగా ఉండే నాలాంటి స్టూడెంట్ అయితే కూడా ఏంటి, స్టూడెంటే కదా, మరి ఏం చేద్దాం? తేడా ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ తనకి ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ షాప్ ఉంది కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడు, దాని ద్వారా గూడ్స్ మీద జిఎస్టీ అయితే కడతాడమా. ఇప్పుడు ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్న దాన్ని కూడా దాని మీద జిఎస్టీ కట్టాలా? అరే అక్కడ కూడా ఎవరు ఉంటారు? తను వాళ్ళ ఫ్యామిలీయే ఉంటారు, అంత మాత్రం జిఎస్టీ కట్టాలా ఏంటి? నా లాజిక్ అర్థమైందా? ఆయన రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అవడం వల్ల తన వ్యాపారం మీద జిఎస్టీ కడతాడమా. ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నందుకు అతను ఉండడానికి ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుంటే వాటి మీద జిఎస్టీ కట్టాలా? నో, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్. మరి సార్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఎప్పుడు సార్ అప్లై అవుతుంది? ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ దిస్ ఈస్ హౌస్ ప్రాపర్టీ,
ఒక కంపెనీకి రెంటల్కి ఇచ్చావు, హౌస్ ప్రాపర్టీ రెంటల్. కంపెనీ ఏం చేశారంటే డైరెక్టర్స్కి ఆఫీసర్స్కి రెంటల్స్కి ఇచ్చారు. దీనికి రెంటల్. ఇప్పుడు రెంటల్ పే చేసేది ఎవరు? కంపెనీ ఈ పర్సన్కి రెంటల్ పే చేస్తుంది. కరెక్టా కాదా? పే చేసిన తర్వాత కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రెంటల్ ఎక్స్పెన్స్ క్లెయిమ్ చేస్తుందా లేదా? చేస్తుందా లేదమ్మా? ఇలా కంపెనీ రెంటల్ పే చేసి ఇలా ఎక్స్పెన్స్గా క్లెయిమ్ చేస్తుంది. కంపెనీ ఈజ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. దెన్ దిస్ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఈస్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చారు అని అంటే ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేరు. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ లాజిక్ తెలియకుండా ఉంటే ఆన్సర్ చేయలేరు. లాజిక్ అర్థమైందా? సో కంపెనీ రెంటల్ పే చేస్తుందమ్మా ఎవరి కోసం? డైరెక్టర్స్ ఆఫీసర్స్కి. అండ్ దట్టు ఆ రెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఇలాంటి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. అదే ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ చూడండి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నది. ఈ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ డీల్ చేసే పర్సన్ ఇంటికి రెంట్ అమౌంట్ పే చేసి తను ఏదైనా ఎక్స్పెన్స్ క్లెయిమ్ చేస్తాడు ఆ బిజినెస్లో? నో, క్లెయిమ్ చేయడుగా. అలాంటి వాడికి ఎగ్జామ్. అంటే రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయినా తను ఉండడానికి ఇల్లు తీసుకుంటే స్టిల్ ఎగ్జామ్, జీఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఇలా తీసుకుని రెంటల్ అమౌంట్ పే చేసి ఎక్స్పెన్స్గా క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి జీఎస్టీ ఎగ్జామ్షన్ లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళు జీఎస్టీ కట్టాల్సిందే. దట్టు రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం 5AA న్యూ ఎంట్రీ. సార్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మా అమెండ్మెంట్స్ అన్ని మీరు ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పానో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీదే ఉంటుంది. మీ క్వశ్చన్ కూడా ఎంత మించి ఏమీ ఉండదు. మీరు జాగ్రత్తగా ప్రొవిజన్ రాయాలంతే. సో 5Aలో కవర్ అయింది ఎవరు? ఎనీ పర్సన్. సప్లయర్ ఈజ్ ఎనీ పర్సన్. రెసిపియంట్ ఈజ్ ఎనీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం రెసిపియంట్ ఈజ్ లయబుల్. వాట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్? రెసిడెన్షియల్ డ్వెల్లింగ్. ఇస్ ఇట్? అండ్ తర్వాత మా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టీడీఆర్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టీడీఆర్స్. ఒక పర్సన్కి ల్యాండ్ ఉందమ్మా, ఒక పెద్ద ల్యాండ్ ఉంది. ఈ ల్యాండ్ని సేల్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, నైదర్ ఈ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఈ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్. ఇదే ల్యాండ్ని రెంట్కి ఇచ్చాడు అనుకోండి, సర్వీస్. కరెక్టే కదా? మరి ఇది డెవలప్మెంట్ రైట్స్ ఏంటి సార్? డెవలప్మెంట్ రైట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక పర్సన్ ప్రమోటర్ ఉంటారమ్మా. ప్రమోటర్ ఈ పర్సన్కి ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తారు? హౌస్ని ఫ్లాట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ప్రమోటర్ ఈ ల్యాండ్ ఓనర్కి ఒక 5 ఫ్లాట్స్ని ఇచ్చి ప్లస్ ఒక 50 lakhs క్యాష్ ఇచ్చాడు. ఈ సిచ్యువేషన్లో ల్యాండ్ ఓనర్ ల్యాండ్ అమ్మలేదు, డెవలప్మెంట్ రైట్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఓనర్ ఏమంటాం? సప్లయర్. ఈ పర్సన్ రిసిపియంట్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏం జరుగుతుందమ్మా? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. రిసిపియంట్ ఈజ్ లయబుల్. మరి నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటి సార్? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్, టీడీఆర్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సపోజ్ మనం ల్యాండ్ లీజ్కి ఇచ్చామనుకోండి, మా ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజమే. ల్యాండ్ ఉంది, ఎవరైనా వచ్చి సార్ మేము గ్యారేజ్ ఏదో పెట్టుకుంటాం సార్, రిపేర్ షాప్ ఏదో పెట్టుకుంటాం సార్, బైక్ పార్కింగ్ చేసుకుంటాం సార్, కార్లు పార్కింగ్ చేసుకుంటాం సార్, ల్యాండ్ రెంట్కి ఇవ్వండి తీసుకోండి. చేసి ఎవరు కట్టాలి? ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజమే, సప్లయరే కట్టాలి. కానీ అదే ల్యాండ్ మీరు 30 years ఆర్ మోర్ లీజ్కి ఇస్తే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. సార్ 30 years కన్నా ఎక్కువ ఎవరికి ఇస్తాం సార్? పెట్రోల్ బంక్స్, బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, లేదా టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీలు టవర్లు పెట్టుకోవడానికి ల్యాండ్ రెంట్కి అడుగుతారమ్మా. 30 ఏళ్ల కన్నా ఎక్కువ అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఏంటి? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. అదే 30 years కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. నెక్స్ట్ 6th one మా వేర్ ఏ డైరెక్టర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ది కంపెనీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Reverse charge mechanism. Company is liable for payment of GST. Remember, 2 types of directors are there: executive directors, non-executive directors. Executive directors ki chedi salary. Executive directors, managing director, whole time directors. Adi neither a supply of the good nor a supply of service. GST undaduma. But ఎవరైతే other than executive directors ఉన్నారో, independent directors, sitting fees pay చేస్తాం. Is it? లేదు ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు, నామినీ డైరెక్టర్స్. There reverse charge mechanism applicable. Recipient is liable for payment of GST. Is it? Next, where an insurance agent providing services to the insurance company. Insurance agent ఏం చేస్తారు? మా పాలసీలు తీసుకొస్తారు, ప్రీమియమ్స్ తీసుకొస్తారు. ఎవరి కోసం? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కోసం. మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కమిషన్ ఇస్తుంది మా సప్లయర్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ is the recipient. Reverse charge mechanism applicable. Recipient is liable. Next, recovery agent. Where a recovery agent providing services to the bank or financial institutions or NBFC. Reverse charge mechanism applicable. Recipient, banker or NBFC is liable for payment of GST. Is it? Next, where supplier is a music composer, photographer or artist or the like.
and the recipient is music company, producer or the like. Recipient is liable for payment of GST. Suppose Prabhas gaరి next movie ఏంటి ఏమా సలార్ ఆది పురుష్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో హీరో సప్లయర్ రిసిపియంట్ ఎవరు ఏమంటే ఆ పేర్లు చెప్పమాకండి. ప్రొడ్యూసరే కదమ్మా, డైరెక్టర్ ఇంకెవరో పేర్లు చెప్తున్నారు. రిసిపియంట్ ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ మా డబ్బులు ఇచ్చేది మా. మీరు రిసిపియంట్ ఎవరు అన్నప్పుడు సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్సన్ హూ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. మా ఇతను హీరో అమ్మా, రిసిపియంట్ ఎవరు అన్నప్పుడు డైరెక్టర్, ఆర్టిస్ట్, హీరోయిన్, లేదు ప్రొడ్యూసర్, ఇలాంటి పేర్లు చెప్తాను. సింపుల్ లాజిక్. ఎవరైనా సప్లైర్ అవ్వచ్చు. రిసిపియంట్ ఎవరు అని అంటే ద పర్సన్ హూ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్, దట్స్ ఇట్. ప్రొడ్యూసరేగా. సో సప్లయర్ హీరో, రిసిపియంట్ ఇస్ ప్రొడ్యూసర్. రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం, రిసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్. లేదు మ్యూజిక్ కంపోజర్, సపోజ్ డిఎస్పీ గారు కొత్తగా ఒక మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ చేశారు. ఏ సినిమాకే కాదు, డైరెక్ట్గా ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. తను డైరెక్ట్గా రిలీజ్ చేయడం కన్నా ఏం చేస్తారు, మ్యూజిక్ కంపెనీతో రిలీజ్ చేయిస్తారు. ఎందుకంటే మ్యూజిక్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఆ సాంగ్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది, స్పెషల్గా ప్రమోట్ చేసి వాటిని ఎక్కువ సేల్స్ చేసి పెడుతుంది. అలాంటప్పుడు మ్యూజిక్ కంపెనీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి డబ్బులు ఇస్తుంది. నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇస్ ద సప్లయర్, మ్యూజిక్ కంపెనీ ఇస్ ద recipient. Then what happened? Reverse charge mechanism. Recipient is liable for payment of GST. Is it clear? Next one, author. Author ki sambandhinchi ma. Where an author providing services to the publisher located in taxable territory, reverse charge mechanism applicable. But however, there is an option to go for forward charge mechanism to the author at his discretion. But ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే ఈ రెండే ఎంతవరకు ఆ స్కీమ్లోనే ఉండాలి. సరే, ఇక్కడ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అంటే సప్లయర్ ఎవరు, ఆథర్. బుక్స్ కానీ కాపీరైట్స్ కానీ, సపోజ్ నువ్వు ఒక మంచి బుక్ రాసావమ్మా, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. రీసెంట్గా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఎక్కువ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వాలా, నువ్వు కావాల్సిన ఎగ్జామ్షన్లు ఇచ్చి మంచి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బుక్ రాసావు, రైట్. రిలయన్స్ పబ్లికేషన్స్కి చాలా బాగా నచ్చింది, బుక్ అంతా ఎగ్జామ్షన్స్, ట్యాక్సే లేదు. సో ఇలాంటి బుక్ చాలా బాగుందని చెప్పని రిలయన్స్ పబ్లికేషన్ పబ్లిష్ చేశారు. ఒక బుక్కి 50 రూపీస్ నీకు మనీ ఇచ్చారు మా. యు ఆర్ ద సప్లయర్, రిలయన్స్ పబ్లికేషన్ ఇస్ ద రిసిపియంట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్. Recipient is liable for payment of GST. Next, supplier is the member of the overseeing committee. Service recipient RBI డిఫరెంట్ పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తుందా. ఇలా పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు అవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదని చెక్ చేసుకోవడానికి ఓవర్సీయింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ మెంబర్స్ తో చెక్ చేస్తుందా. అలా మెంబర్స్ చెక్ చేసి కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పని చెప్తారు మా. ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తారు. మరి మెంబర్స్ ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ ఆర్బీఐకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆర్బీఐ రెమ్యునరేషన్ పే చేస్తుందా. Supplier is the member of the overseeing committee. Recipient RBI. Reverse charge mechanism applicable. RBI is liable for payment of GST to RBI from RBI. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. Overseeing committee to RBI, either RCM or forward charge mechanism, depend upon the case. To RBI taxable, from RBI exam. RBI బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్, బ్యాంక్స్ కి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా లేదమ్మా. బ్యాంక్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఫీజ్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. లైసెన్స్ ఫీ అని, ఆ ఫీజ్, ఈ ఫీజ్, రెన్యువల్ ఫీజెస్ అని ఎక్స్ట్రా, వాటన్నిటికీ GST ఉండదు. నెక్స్ట్ 11th one, direct selling agent. Where individual direct selling agent providing services to the NBFC located in taxable territory, thereby reverse charge mechanism applicable. Recipient is liable. సపోజ్ మీకు ఆఫ్టర్నూన్ 2:30 నుంచి 5 వరకు కాల్స్ వస్తుంటాయమ్మా, లోన్ కావాలా అలా ఇలా అని చెప్పని. వస్తుంటాయా లేదా? సరే, మాకు వస్తుంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను లోన్కి అప్లై చేయాలంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ అలా కాదు మా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కొంతమంది డైరెక్ట్గా మనకే కాల్ చేసి, సార్ నేను లోన్ తీస్తాను సార్, మీరు డైరెక్ట్ మీ వర్క్ చేసుకోండి, నేను కంప్లీట్ చేస్తానని చెప్పని వాట్సాప్తో టోటల్గా మన డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఎక్కడైతే లోన్ వస్తుందో అక్కడ లోన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మా. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ మన దగ్గర నుంచి కమిషన్ ఏం తీసుకోడు. ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు? బ్యాంకర్. సప్లయర్ ఎవరు? డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ ఇస్ ద సప్లయర్. Recipient banker NBFC, తన కమిషన్ వచ్చుద్దుమా. రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం, బ్యాంకర్ ఆర్ NBFC is liable for payment of GST. Next, business facilitator. Where a business facilitator providing services to the banking company on behalf of the banking company, business facilitator, he will accept the deposits. డిపాజిట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, లేదు సేవింగ్ అకౌంట్ లో మనీని డిపాజిట్ చేయడం, విత్డ్రాల్ ఇవ్వడం, ఇలాంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు మా. అలా బిజినెస్ ని ఫెసిలిటేట్ చేసినందుకు అతనికి కమిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. నెక్స్ట్, ఏజెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ది బిజినెస్ కరస్పాండెంట్. సపోజ్ మార్కెట్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద బిజినెసెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఈ బిజినెస్ కి
డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద బిజినెసెస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మధ్యలో జస్ట్ డైల్ అని సులేఖ అని ఉన్నారా లేదా? వీళ్ళందరూ ఎవరు? బిజినెస్ కరస్పాండెంట్స్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? కొంతమందిని ఏజెంట్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటారు. ఈ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తారు? బిజినెస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇందులో రిజిస్టర్ చేయిస్తూ ఉంటారమ్మా. ఇందులో జస్ట్ డైల్ సులేఖలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఏజెంట్స్ వర్క్ చేసిన దానికి ఈ జస్ట్ డైల్ అండ్ సులేఖ వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా? దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్స్. వీళ్ళెవరు? ఏజెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్. వీళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి కమిషన్ ఏదైతే ఉందో రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం, ఇది ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. Agent of business correspondent to business correspondent, reverse charge mechanism. Business correspondent providing services to the business person, forward charge mechanism. Is it? Next, security services. Enma? Security services. Security services provided by any person other than supplier is other than body corporate, but recipient is registered person. Thereby, reverse charge mechanism applicable. Recipient is liable for payment of GST. Suppose SBI bankers ఉన్నారమ్మా, ATM దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉన్నారా లేదా? సెక్యూరిటీ పర్సనల్ వాళ్ళందరూ SBI ఎంప్లాయీస్ కాదమ్మా, ఒక సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఇప్పుడు ఆ పంపించే సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ అదర్ దెన్ బాడీ కార్పొరేట్ అయితే, సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ వాళ్ళు అదర్ దెన్ బాడీ కార్పొరేట్ అయితే రిసిపియన్ RCM ప్రకారం రిసిపియన్ SBI బ్యాంక్ GST కట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఆ సెక్యూరిటీ పర్సనల్ని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని పంపించింది బాడీ కార్పొరేట్ అయితే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. జస్ట్ రాసేసుకోండి, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్, గుర్తుండిపోతుంది. నెక్స్ట్ 15th వన్ మా, సప్లయర్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దెన్ బాడీ కార్పొరేట్. రిసిపియంట్ ఇస్ ఏ బాడీ కార్పొరేట్. నేచర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఏంటి? రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్. సప్లయర్ ఎవరై ఉండాలి? సప్లయర్ other than body corporate. CPN. The nature of service ఏంటి? సపోజ్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తామా, జాగ్రత్త వినండి. మీరే CA&CMA పర్సన్స్ ఆడిట్ చేయడానికి కంపెనీకి వెళ్ళారు. అందులో ఎంప్లాయీస్ని తీసుకెళ్ళడానికి రావడానికి క్యాబ్ సర్వీసెస్ మీద డబ్బులు బాగా ఖర్చు పెడుతున్నారు మా. మీకు ఇప్పుడు ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందంటే, సార్ నేను ఒక 10 కార్స్ని పర్చేస్ చేసి మీకు ఇస్తాను, ఒక 10 కార్లు కొనిస్తాను, నాకు మంత్లీ 50,000 రెంట్ ఇవ్వండి. 10 కార్ల కంటే ఎంత అయింది? 5 lakhs. మీరేంటి సార్ 8 lakhs 10 lakhs ఖర్చు పెడుతున్నారు, నాకు 5 lakhs ఇస్తే ఆ సర్వీస్ని నేనే ఇస్తాను కదా అని అన్నారు. ఓకే సార్, డీల్ ఓకే అయిపోయింది మా. ఇప్పుడు మీరు 10 కార్స్ కొని రెంట్కి ఇచ్చారు. ఎవ్రీ మంత్ ఎంత వస్తుంది మా? 5 lakhs. సప్లయర్ మీరు ఇండివిజువల్ అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్. రెసిపియంట్ ఇన్ఫోసిస్ బాడీ కార్పొరేట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. రెసిపియంట్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్కి మీరు ఎన్ని కార్స్ సప్లై చేశారు? 10. ఇంకో 5 కావాల్సి వచ్చింది మా. నాకు ఫోన్ చేశారు, నా దగ్గర కూడా కార్లు ఉన్నాయి, రెంట్కి ఇస్తాను. కానీ నేను కంపెనీ, కార్లను రెంట్కి ఇచ్చే కంపెనీ. నేను ఇప్పుడు మీలాగానే నేను ఒక 5 కార్స్ రెంట్కి ఇచ్చాను, నాకు కూడా ఒక 2,50,000 వచ్చింది. RCM అప్లై అవుతుందా? నో. ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. రీజన్? supplier is a body corporate. When the supplier is a body corporate and the nature of service renting of motor vehicle, forward charge mechanism. If the supplier is other than body corporate and recipient is a body corporate, nature of service renting of motor vehicle, RCM. Is it? Securities lending, lending of securities, intermediary services మా. intermediary services ఏంటి సార్? intermediary service ఒక పర్సన్ మా, బ్రోకర్ ఆర్ మీడియేటర్. ఈ పర్సన్ పబ్లిక్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయి ఉంటాడు. ఎవరితో? పబ్లిక్. ఏమని? సెక్యూరిటీస్ని ఒక ప్రైస్ దగ్గర డెలివరీ చేస్తాను అని. సపోజ్ ఒక సెక్యూరిటీని 500 రూపీస్ డెలివరీ చేస్తాను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఎంత? 500. బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ 600 ఉంది. ఎంత ఉంది? లాస్ ఎంత మార్కెట్లో కొనిస్తే? 100 రూపీస్ లాసా కాదా మా? ఒకనొక డేట్న ఒక సెక్యూరిటీని, ఒక షేర్ని 500 రూపీస్ డెలివరీ చేస్తానని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయి ఉన్నారు ఒక బ్రోకర్, ఒక మీడియేటర్. కానీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది?
600. తన బిలీఫ్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా అది పడుతుంది, ప్రైస్ తగ్గుతుంది. కానీ ఈరోజు కాంట్రాక్ట్ రోజున ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 600. ఏం చేద్దాం? మార్కెట్లో కొని 600 కొని 500కి ఇవ్వాలి, కరెక్టేనా? ఎంత లాస్? 100. ఈ లాస్ని బేర్ చేయడం కన్నా అతనికి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది. ఏంటి? అప్రూవ్డ్ లెండర్ అనే పర్సన్ ఒకడు ఉన్నాడు. ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు అప్పు తెచ్చుకోవడం కాదు, సెక్యూరిటీస్ని అప్పు తెచ్చుకోవడం. మీరు ఎప్పటివరకు మనీని అప్పు తెచ్చుకోవడం ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈయన దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తాం? సెక్యూరిటీస్, ఏ కంపెనీ షేర్స్ అయితే ఇస్తామన్నామో ఆ కంపెనీ షేర్స్ని అప్పు తెచ్చుకుంటాం. 1 మంత్ తర్వాత తిరిగి ఇచ్చేస్తాం. చాలా తెలివిగా చేస్తా అంటారు మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు. టమాటా ప్రైస్లు పెరిగాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? పక్కింటి వాళ్ళని అప్పుడే తీసుకుంటారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగిస్తారు? టమాటా ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు, అమ్మా అప్పుడు ఇచ్చారు కదా, ఇది 2 టమాటాలు తీసుకొని తిరిగిస్తారు. కానీ తను తీసుకున్నప్పుడేమో ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది, ఇచ్చేటప్పుడేమో తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది. జెంట్స్ చేసే పని ఇదే కదా మా ఇంట్లో వంట చేసేటప్పుడు. తెలీదా ఏంటి? అన్నిటికీ ఫీల్ అయితే నేను ఏం చేయలేను. సో దట్ కుడ్ బి ద కాన్సెప్ట్. ఇలా ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు? మా సెక్యూరిటీస్ని లెండ్ చేసి తీసుకొని అప్పు తీసుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. బట్ ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి? కమిషన్. ఏంటి? కమిషన్ ఆర్ సిఎం అప్లికబుల్. అప్రూవ్డ్ లెండర్ ఈస్ ద సప్లయర్. ఈ బ్రోకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పర్సన్ రిసిపియంట్. రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. వాట్స్ నెక్స్ట్ వన్? Composition scheme. Composition scheme ever eligible ma? Composition scheme. Who is eligible? A person whose aggregate turnover does not exceed. Previous year aggregate turnover does not exceed 150 lakhs or 75 lakhs. Special category states అయితే 75, remaining states లో 150 lakhs. ఇలా క్రాస్ కాకుండా ఉంటే ఏం చేయొచ్చు మా? కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఇలా వెళ్తే ఏంటి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద జిఎస్టీ అట్ ద రెగ్యులర్ రేట్స్, పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అట్ 1% నామినల్ రేట్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇస్ ఇట్? This type of benefit is available to the composite dealers. So see here, it is an optional scheme. మళ్ళీ మ్యాండేటరీ కాదు, ఆప్షనల్. కావాలంటే చూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. నెక్స్ట్ వన్ మా. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కి ఆప్షన్ ఉందమ్మా. రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? 0.5% ఆఫ్ సిజిఎస్టీ, 0.5% ఆఫ్ ఎస్జిఎస్టీ, టోటల్లీ 1%. మా ఇది ఎవరికి రాదు అని అంటే ఐస్ క్రీమ్, పాన్ మసాలా, టొబాకో ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళకి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ రాదు. ఇది న్యూ అమెండ్మెంట్ పక్కన ఉన్నది. ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్, ఫాసిల్ మిల్స్, రూఫ్ టైల్స్ ఎక్సెట్రా, పెంకులు కానీ, ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ కానీ, ఈవెన్ మీకు వాల్ బ్రిక్స్ వస్తాయమ్మా. వాల్ బ్రిక్స్ అంటే ఇటుకలు. ఇలా వీటిని ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వీళ్ళకి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ రాదు. ఎందుకు రాదు అనడానికి పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఉందమ్మా, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ సర్వీస్కి అయితే 2.5%, ఇంకెవరన్నా డీలర్స్ అయితే 0.5%. ఇస్ ఇట్? ఎనీ డౌట్? ఈ పర్సన్స్కి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఇలా ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ హూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. కొంతమందికి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఎలిజిబిలిటీ రాదు. ఎవరు? సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీస్కి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లేదు. ఎవరికి మాత్రమే? సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్. సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయినా కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వచ్చే ఒకే ఒక పర్సన్ రెస్టారెంట్. వాట్ ఇస్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ? 2.5% ఆఫ్ సిజిఎస్టీ. వెరీ గుడ్, టోటలీ 5%. నెక్స్ట్ సప్లయర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ లెవయబుల్ టు ట్యాక్స్. నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ తో డీల్ చేస్తున్నావు, కాంపోజిషన్ స్కీమ్ రాదు. ఆల్కహాల్ షాప్ ఉంది, కూల్ డ్రింక్ షాప్ ఉంది, సార్ నేను కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లోకి వెళ్తాను, కుదరదు. ఎందుకు? యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ అవుట్వర్డ్ సప్లై. ఒక పర్సన్ ఇన్వర్డ్ సప్లై ఉన్నాయి, అవుట్వర్డ్ సప్లై ఉన్నాయి. మొత్తం విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లో ఉంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఎలిజిబుల్. ఇన్వర్డ్ సప్లై ఇంటర్ ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ అవుట్వర్డ్ సప్లై మాత్రం ఇంట్రా మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. ఒకవేళ అవుట్వర్డ్ సప్లై పొరపాటున ఇంటర్ ఉంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ కారు. ఇన్వర్డ్ మాత్రం ఇంట్రా అయినా ఉండొచ్చు, ఇంటర్ అయినా ఉండొచ్చు. కొనుక్కోవడం ఎక్కడి నుంచైనా కొనుక్కోవచ్చు. మా అమ్మడం మాత్రం విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లోనే అమ్మాలి, అప్పుడే కాంపోజిషన్ స్కీమ్. పొరపాటున వేరే స్టేట్కి అమ్ముతున్నావా, కాంపోజిషన్ స్కీమ్ రాదు. ఇస్ ఇట్? తర్వాత పర్సన్ సప్లైయింగ్ ద గూడ్స్ త్రూ e-commerce operator. The person who is supplying the goods through e-commerce operator
Composition scheme not eligible. Next, manufacture of ice cream, pan masala, tobacco, fly ash bricks, aerated water. Next, roof tiles. వీళ్ళకి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ రాదు. సో there is no restriction on composition supplier to receive interstate inward supplies of goods and also to make interstate inward and outward supply of services. Right? If there is no clarity, please remember the inward supply of the good or services might be intra or inter, but the outward supply should be intra. సార్ మరి ఈ పర్సన్ సర్వీసెస్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా? గూడ్స్ డీల్ చేసేటువంటి పర్సన్ సర్వీసెస్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా? సపోజ్ ఒక పర్సన్ కాంపోజిట్ డీలర్ మా, ప్రీవియస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ 150 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంది, కాంపోజిట్ స్కీమ్ చూస్ చేసుకున్నాడు మా, మొబైల్ ఫోన్స్ అమ్ముతున్నాడు, దాంతోపాటు చిన్న సర్వీస్ ఇవ్వడం క్వైట్ కామనేగా. మరి అలాంటప్పుడు ఆ పర్సన్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వస్తుందా అంటే మొన్నటి వరకు నో, ఎందుకంటే గూడ్స్తో డీల్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే కాంపోజిషన్ స్కీమ్, సర్వీసెస్తో డీల్ చేస్తుంటే మీకు రాదు అనేవాళ్ళు. అలాంటి ఎలా కుదురుతుంది సార్? గూడ్స్ అమ్మే ఏ వ్యక్తికైనా సర్వీస్ కొంత ఇవ్వడం క్వైట్ కామన్. సో ఆ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకుని కొంత రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు మా. ఎంతవరకు సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు అంటే 10% ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ టర్న్ ఓవర్ ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈస్. అయ్యో సపోజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ 60 lakhs అనుకోండి, ఈ ఇయర్ ఎంతవరకు సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు? 6 lakhs ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ 6 lakhs. ప్రీవియస్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ 30 lakhs అనుకోండి, ఇయర్లో ఎంత సర్వీస్ చేయొచ్చు? 3 lakhs ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ 120 lakhs అనుకోండి, 12 lakhs 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ 12 lakhs. అంత వర్త్ వరకు ఏం చేయొచ్చు? సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఆ సర్వీసెస్ మీద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఏంటి? కాంపోజిట్ రేట్ 1%, నార్మల్ రేటా? అతను కాంపోజిట్ డీలర్ ఇలా మార్జినల్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ చేయొచ్చు, బట్ ఈ మార్జినల్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ మీద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కాంపోజిట్ రేటా నార్మల్ రేటా? రిమెంబర్, కాంపోజిట్ రేట్. కాంపోజిట్ రేట్ మళ్ళీ నార్మల్ రేట్తో పే చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కాంపోజిట్ రేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మార్జినల్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ మీద కూడా కాంపోజిట్ రేట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? బట్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మా, కాంపోజిట్ డీలర్ ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ అన్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి ఉండాలి? నార్మల్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి ఉండాలి. పొరపాటున అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి కొన్నా, వేరే కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి కొన్నా, రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారం నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ పే చేసేయాలి. ఎవరు? కాంపోజిట్ డీలర్. సెంటెన్స్ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, జాగ్రత్త వినాలి. కాంపోజిట్ డీలర్ తన ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ అన్ని నార్మల్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి ఉండాలి. పొరపాటున కాంపోజిట్ డీలర్ అన్రిజిస్టర్డ్ దగ్గర నుంచి కొన్నా, కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి కొన్నా, ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అయితే కొన్నారో ఆ గూడ్స్ మీద నార్మల్ రేట్స్తో, ఏంటి నార్మల్ రేట్స్తో రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం బేస్ చేసుకుని డిశ్చార్జ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కాంపోజిట్ డీలర్కి ఐటీసీ రాదు, పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకి ఐటీసీ రాదు. అండ్ కాంపోజిట్ సప్లయర్, కాంపోజిట్ డీలర్ ఇష్యూ చేయాల్సింది బిల్ ఆఫ్ సప్లై, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ కాదు. అండ్ అగైన్ కాంపోజిట్ డీలర్ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి జిఎస్టీ చార్జ్ చేయకూడదు. ఏదైతే గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నాడో ఆ వాల్యూలో 1% ఆఫ్ జిఎస్టీని ఇంక్లూడ్ చేసి అమ్ముకోవాలి, అంతేగాని సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ గా జిఎస్టీని చూపించి కలెక్ట్ చేయకూడదు. అండ్ బోర్డు కూడా ప్లేస్ చేయాలి, వీఆర్ ద కాంపోజిట్ డీలర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇట్స్ క్లియర్? కాంపోజిట్ డీలర్ కాన్సెప్ట్ ఓవర్ మా. నెక్స్ట్, కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సార్ గవర్నమెంట్ మీకు గూడ్స్తో డీల్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే స్మాల్ బిజినెస్ పర్సన్సా? సర్వీస్, చిన్న మెకానిక్, ఫోటోగ్రాఫర్, చెఫ్గా వర్క్ చేస్తున్నాను, కుకింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, రీసెంట్గా క్వాలిఫై అయినటువంటి CA&CMA పర్సన్ని, మేము మాత్రం స్మాల్ బిజినెస్ పర్సన్స్ కాదా? మేము ₹1,00,00,000 సంపాదిస్తాం ఇయర్లో? ఇస్ ఇట్? సో చిన్న చిన్న షాప్స్, చిన్న చిన్న సర్వీస్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఓకే, మీకు కూడా కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఇస్తున్నానమ్మా. బట్ ఇట్ ఈస్ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఫర్ ది సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. బట్ ఎంతవరకు ఇస్తారంటే, the persons whose previous year aggregate turnover does not exceed 50 lakhs కన్నా క్రాస్ కాకపోతే ఆ పర్సన్ ఎలిజిబుల్. గూడ్స్ కి అయితే 150, సర్వీసెస్ కి అయితే 50. బట్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? 3% ప్లస్ 3%, 6%. రిమైనింగ్ కండిషన్స్ మా, కాంపోజిట్ డీలర్ కి ఏమైతే చదువుకున్నామో సేమ్ కాన్సెప్ట్ కాపీ పేస్ట్. ఇస్ ఇట్? కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్. The person whose aggregate turnover does not exceed 50 lakhs in the previous year, he is eligible for concessional rate of tax. Is it? మళ్ళీ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పర్సన్ అయినా, కాంపోజిట్ డీలర్ కైనా
150 lakhs వరకే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అడాప్ట్ అయిన తర్వాత మిడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో ఈ టర్న్ ఓవర్ క్రాస్ అయితే ఫోర్సబుల్ గా నార్మల్ స్కీమ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇస్ ఇట్ విత్ ఇన్ 7 days లో డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేట్ చేయాలి, సార్ నా టర్న్ ఓవర్ 150 lakhs క్రాస్ అయిపోయింది, 50 lakhs క్రాస్ అయిపోయింది, నార్మల్ స్కీమ్ కి వెళ్తున్నాను అని డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. అప్పటి నుంచి నార్మల్ రేట్స్ పే చేయాలి, ఐటీసీ తీసుకో. బట్ ఆ రోజు వరకు కాంపోజిట్ రేట్ pay చేయి, no ITC. Is it clear? So in such a manner we completed charge of GST and composition, section 9 and 10. So 3 chapters over ma. First chapter, introduction to GST. Number 2, supply under GST. Third one, charge of GST and composition scheme. Supply and charge of GST rendu heavy chapters same. So manchi complete chesam. Next chapter ni break tarvata start chedam. Guys, what's the topic? Time of supply. Why we have to determine the time of supply? Time of supply. Wherever there is a supply of the good or service, suppose where a transaction became supply as per section 7, for determination of the rate of GST we have to ensure whether it is composite or mixed supply. Composite or mixed supply. If such supply is interstate supply as per section 7 of the IGST Act or intrastate supply as per section 8 of the IGST Act, we are liable for payment of GST. Suppose in case of the interstate we are liable for payment of IGST, in case of intrastate we are liable for payment of CGST and SGST. Is it? And thereafter, when we are liable for payment of the GST, we have to ensure who is liable for payment of the GST. That is, whether supplier or recipient or even by e-commerce operator. If it is a forward charge mechanism, as per 9.3, supplier is liable. Suppose under the reverse charge mechanism, as per 9.4 or 9.3, recipient is liable. Suppose it is a case of e-commerce operator, which is covered under 9 subsection 5. E-commerce operator is liable for payment of GST. We have to ensure. And once we became liable for payment of the GST, please ensure whether we are under the normal scheme or the composition scheme. If you are under the normal scheme, pay GST at the normal rates. If you are under the composition scheme, you are liable for payment of the GST at composite rates. Is it? But before determination of normal or composition scheme, please ensure whether it is exempted under section 11 of the CGST Act or section 6 of the IGST Act. If it is exempted, no need to refer whether it is under the normal scheme or composition scheme. No need to pay GST. So when you became liable for payment of the GST, suppose if it is not covered under section 11 of the CGST Act or section 6 of the IGST Act, you are liable for payment of the GST, whether it may be normal scheme or composition scheme. Is it? Now the question will arise when you are getting liability for payment of GST. What is the date when we are liable for payment of the GST? When I have to pay GST? That is the concept of time of supply. Sir, why we have to determine the time of supply? Generally we can say when the supplier getting remuneration, is it? When the supplier receiving remuneration, that could be the time of supply. No, lot of ambiguous situations are there. Suppose take an example. Suppose for the purpose of any function or marriage purpose, you are booking a function hall, let us assume on 1/4/2023, and the function is on 10/4/2023, and finally the function hall owner issued an invoice
on 25/4/2023, and finally you made the payment, let us assume on 5th May 2023. When these different type of the transactions taken place, when you are getting liability for payment of GST, suppose the department will say, sir, you have to pay GST at the time of the booking of the function hall. Reason, always the GST department will be willing to collect the GST as early as possible. Now the assessee concerned, always he will be willing to lag the payment. He will say that, sir, when I will make the payment on the day, I will pay the GST. In such a manner, dispute will arise. So to avoid all those type of the disputes in between the assessee and the department, time of supply provisions has been introduced. These time of supply provisions has been adopted from service tax. Actually, in the service tax from the 1994 to 2007, the service tax has to be paid on payment basis. That is, when the supplier of service receiving consideration from the recipient on the day, the supplier was getting liability for payment of service tax on those days. But from the 2007 onwards, those provisions has been altered as a point of taxation rules. Those point of taxation rules modified as a time of supply provisions under the GST. Now here, when all these type of the transactions taken place, please apply the applicable section or applicable subsection, and whatever the date you are getting, on that date the concerned supplier or recipient, that is the taxable person, getting liability for payment of GST. In accordance with, you have to determine. Are you getting my word? So that it is not the argument of the assessee, neither the argument of the assessee, nor the argument of the department. Just you have to go through with section 12 and 13 of the CGST Act. Is it? So section 12 of the Act deals with time of supply of the goods. Section 13 deals with time of supply of the service. First, we are going to start with the concept of time of supply of service, section 13. In relating to the services, time of supply will be determined as per section 13. These are the words of 13. Now 13 subsection 2 concern determination of time of supply in general or normal situations. In India, in relating to the 98% of the transactions, the time of supply will be determined as per 13 subsection 2 in relating to the services. Now, for determination of the time of supply, you have to refer the condition. He is invoice issued within the time limit as specified in section as referred in section 31. There we have a days of 30 days, 45 days, etc. Some other time limits are there. After completion of this provision, we will discuss. But before to that, first of all, please ensure. Let us assume it is 30 days. He is invoice issued within the time limit as specified in section 31. If your answer is yes, time of supply will be date of payment or date of invoice, whichever is earlier. If your answer is no, date of payment or date of completion, whichever is earlier. Suppose taken an example, date of completion is 1/4, date of invoice is 10/4, and the date of payment is 20th/4. In this situation, is invoice issued within 30 days from the date of completion of service? In general situation, we have to issue invoice within 30 days. Answer is yes. Completion is 1/4, invoice issued on 10/4. So invoice has been issued within the time limit. Thereby time of supply will be date of payment or date of invoice, whichever is earlier. That is 10/4 will become the time of supply. When you are getting 10/4 as a time of supply, time of supply as a 10/4, actually you are getting liability for payment of GST on the day itself, no doubt. You have to pay, but you can postpone that payment on or before the due date of filing of the return. Actually on 10th April, you are getting time of supply. Actually, suppose taken an example, this is the value of service of 10 lakhs and GST an amount of 1.8 lakhs. Now the GST of 1.8 lakhs you have to pay on 10th April. Are getting my word? Actually, you have to discharge the liability on the day itself, but still you can lag the payment. You can postpone the payment till the date of filing of the return. Now you are getting time of supply in April month, no? Is it? When you are getting time of supplies in April month, whatever the time of supplies you are getting in April months, all such liability can be discharged on or before the due date of filing of the return. What could be the due date for filing of the return? GSTR 3B, 20th of the following month. Is it right? No. 20th of the following month. So that such liability can be discharged on or before 20th May. You are getting liability in the month of the April, but such liability can be postponed till the date of filing of the return. Now April month return has to be filed in May month. What is the due date? 20th May. So on or before that date, you have to discharge the tax liability and no interest.
Suppose if you lack the payment, if you delay the payment even after the due date, you have to bear the interest. Is it clear? And one more thing you have to remember. Suppose today we are getting the time of supply. Suppose if you are getting time of supply today itself, no need to pay tax today itself. You can postpone the tax liability till the date of due date for filing of the return. Suppose take an example. When you are getting an electricity bill today, actually you are getting liability for payment of electricity bill today itself. But you may have a due date. If you discharge the liability on or before the due date, no need to pay any delay payment charges. There will be a time gap of 20 days. Is it right? So liability and due date. Here also be liability on time of supply, but the due date for filing of the return. Liability April అరేజ్ అయిందమ్మా, ఎప్పటి వరకు పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు అంటే రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి డ్యూ డేట్ ఎప్పటి వరకు ఉందో అప్పటి వరకు. Is it? And the next one, suppose take another example. The date of completion, it is 1/4. Date of invoice, suppose let us assume 5th May, and the date of payment let us assume 20th April. Same, only the invoice details has been changed. Now is invoice issued within 30 days? No, completion is 1/4, invoice issued on 5th May, within 30 days not issued. So time of supply will be date of payment or date of completion. Date of payment is 20th 4, date of completion is 1/4, so that the time of supply will be 1/4. Is it clear? The next one, and one more thing, please remember ma, date of completion, date of payment, date of invoice. Date of completion concern the day on which service has been completed. Date of invoice concern the day on which invoice has been issued. Payment concern the day on which payment received in case of the cash. When the money consideration received in cash, date of payment will be the date on which payment received by the supplier. Is it? But suppose when you are receiving Google Pay, Phone Pay or electronic remittances, check, etc. In such a situation, the book entry will be differ from the bank entry. In such a situation, what could be the date of payment? Whichever is earlier. Book entry or bank entry, whichever is earlier will be the date of payment. And one more thing, please remember, in relating to the services, time of supply will be determined as per 13 subsection 2, no doubt. But one more thing, suppose in the books of accounts of the supplier, if you are not in a position to identify date of completion, date of invoice, date of payment, then how you will determine the time of supply? When you are not in a position to identify these three factors, please refer the books of accounts of the recipient. Actually, these are the details we have to refer the books of accounts of the supplier, being it is the forward charge mechanism. Under the forward charge mechanism, supplier is liable. When supplier is liable, the date of completion, invoice and payment details has to be obtained from supplier books of accounts. Is it? But where the supplier not maintaining proper records and we are not in a position to determine time of supply like this, then we have to refer the books of accounts of the recipient. Now in the books of accounts of the recipient, whatever the date mentioned as the date on which service has been received, on the day it will become time of supply. Are you getting my word? And again, it could be the discretion power of the assessing officer. Assessing officer directly won't go and refer recipient books of accounts. First of all, he will try to the extent possible for identification of the completion, invoice and payment details from the supplier books of accounts. If it is not possible, then only we will go with the recipient books of accounts. And in the books of accounts of the recipient, what is the date it is available as a date of receipt of service, such date will be the time of supply. Are you getting my word? And next one we are going to discuss what is the time limit for issue of the invoice. Section 31, not the 13. Section 31, time limit for issue of the invoice. Actually here we said yes or no. Is it? Now, so that the time limit in general or normal situations, the supplier of service has to be issued invoice within 30 days. In case of the bank or financial institution, 45 days. In case of the government notified services or where a supply taking place in between related and distinct persons. I think so you have a knowledge about the related and distinct person. In such a situation, invoice has to be issued entry in the books of accounts of the supplier or before expiry of the relevant quarter during which such transaction taken place, whichever is earlier. Entry in the books of accounts of the supplier or end of the relevant quarter, whichever is earlier. And suppose in case of continuous supply of service, what's the concept? What is the continuous supply of the service? Where the supplier providing services to the recipient on recurrent basis or continuous basis for a period more than 3 months, it will be treated as a continuous supply of the service.
In case of the continuous supply of the service, suppose taking an example where you are getting CA Inter or CMA Inter coaching for a period more than 3 months, that is one of the continuous supply of the service. Where you are getting postpaid connection, automatically postpaid connection could be lifelong. When you want to disconnect, on the day service will be terminated. It is also be one of continuous supply of the service. Or where a statutory auditor appointed as the auditor of the company, he will hold the office from conclusion of this AGM to conclusion of next AGM, continuous supply of service. Or there is a works contract or construction service for constructing of the building, or for works contract, the time limit might be more than 3 months. These are the continuous supply of the services. In such a situation, what is the time limit for issue of the invoice? So for continuous supply of the service, first we have to ensure whether there is a due date for payment. If there is a due date for payment, invoice has to be issued on or before the due date of payment. If there is no due date of payment, invoice has to be issued on or before the date of payment. When he is making the payment, on or before that date, you have to issue the invoice. Suppose where the payment is linked with the completion of an event, then invoice has to be issued on or before completion of that event. Suppose taking an example, in case of the postpaid connections, for April month bill, you have to pay in May month. May 20th, let us assume. May 15th, let us assume. So for April month, you have to discharge the liability on or before May 15th. So in a continuous supply of service, there is a due date. There is an agreement in between supplier and recipient to discharge the liability. That is May 15th for April month services. Then the supplier, that is the telecommunication company, has to issue the invoice on or before May 15th. But as a precautionary step, the telecommunication company will issue an invoice even 10 days before. Just to remind you, actually due date is May 15th, but they will issue the invoice May 5th. Thereby you can make the payment within 10 days. But what could be the last date for issue of the invoice? On or before the due date of payment. Reason, there is an agreement in between the supplier and recipient in relating to the payment. Suppose if there is any continuous supply of the service, but the payment is not ascertainable, there is no due date. In such a situation, when the supplier making payment to the recipient, when the recipient making payment to the supplier on the date, supplier has to issue the invoice. Suppose taking an example, we have an AC and we give a service on continuous basis. Now a person working continuously on 30-40 ACs. Now we don't have any agreement, just I will make the payment when I have a money. In such a situation, the concerned supplier has to issue the invoice on or before the date of payment. When I give in the payment, he has to issue the invoice. Reason, there is no due date in between supplier and recipient. And the third one, suppose the construction contracts, the payment will be depend upon the completion of an event. Suppose where you completed the foundation, you will receive 20% of the payment. Once you completed the pillars, you will get the 40% of the payment. Once you completed the roof and walls, you will get 60 to 75% of the payment. Likewise, there will be an agreement in between the supplier and recipient. In such a situation, the contractor has to issue the invoice on the basis of completion of an event. That's it. Once the foundation is over, 20% of the invoice has to be issued. Once the walls and pillars are over, automatically 40% of the invoice has to be issued. He should not wait for the payment. Just that is his responsibility. Are you getting my word? So in general situations, invoice has to be issued within bank or financial institution, government notified services, entering the books of accounts of the supplier, or end of the relevant quarter, whichever is earlier. In case of continuous supply of service, on or before the due date, if the due date of payment is ascertainable, on or before the due date of payment. If the due date of payment is not ascertainable, on or before the date of payment. Suppose if it is linked to the completion of an event, on or before completion of an event. Suppose in relating to the services, if there is any cessation of service, that is the supplier intended to, the recipient not intended to receive any services from the supplier no more. There is a cease or cessation of the service. Now the supplier has to issue the invoice on or before the cessation of such service. These are the time limits. Now here, please refer 13 subsection 2. Here, is invoice issued within the time limit as specified in section 31. Now what is the time limit? It could be a 30 days, 45 days, end of the relevant quarter, on or before the due date. It could be depend upon the case. Whatever the time limit we discussed, such condition we have to use here. If your answer is yes, payment invoice whichever is earlier. No, completion, payment whichever is earlier. In such a manner we have to determine. Any doubt? Next one, 13 subsection 3. It is a time of supply in relating to the reverse charge cases. Here the recipient is liable for payment of GST, so that you have to refer the books of accounts of the recipient. Suppose for 13 subsection 2, you have to refer the books of accounts of the supplier. Under 13 subsection 3, recipient is liable, so that you have to refer the books of accounts of the recipient. Almost we come across 16 cases for reverse charge cases. Is it?
In those situations, what could be the time of supply? You know that recipient is liable, is it? So first we have to ensure, is payment made within 60 days from the date of invoice? Under the reverse charge mechanism, recipient has to issue the invoice as well as the payment voucher. Please remember, actually who has to issue the invoice? Supplier. But under the reverse charge mechanism, recipient has to issue the tax invoice as well as the payment voucher. Now on issue of the invoice, he made the payment within 60 days. If your answer is yes, date of payment will be the time of supply. Where the supplier didn't make the payment, sorry, where the payment supplier, okay, reverse logic. Supplier, recipient is liable for payment of GST, is it? Under the reverse charge mechanism. Now recipient GST pay చేయాలనుకున్నప్పుడు మా supplier recipient invoice ఇచ్చిన తర్వాత పేమెంట్ ఎన్ని డేస్ ఇవ్వాలి? Within 60 days. ఎవరు ఇవ్వాలి? Recipient. Is the recipient made the payment within 60 days? Answer yes అయితే date of payment will be the time of supply. Suppose if the payment not made within 60 days, then 61st day from the date of invoice will be the time of supply. Suppose taken an example, one of the example, director company. Suppose taken an example, supplier issued invoice on 1/5/2023. Company made the payment on 25th May. What is the payment? 25th May. Here recipient is liable. Is the payment made within 60 days? Yes, invoice issued on 1st May, payment made on 25th May. So payment has been made within 60 days. Then the time of supply will be date of payment, that is 25th May. Is it? Suppose how your answer could be differ. The payment has been made on 20th August. In such a situation, what will happen? Payment not made within 60 days, so that the time of supply will be 61st day from the date of invoice. Then what could be the 61st day from the date of the invoice? 1st May to 61st days. ఏమొచ్చుదమ్మా? మేలో 30, June 30, July 1st. So 1st July 2023 could be the time of supply. 61st day from the date of invoice. Is it clear? Next, this is the time of supply for reverse charge cases. This is the time of supply for reverse charge cases. Next, associated enterprises and import of service. In case of exporter and importer, both are related persons or the associated enterprises, and there is an import of service. In such a situation, recipient is liable, that is the person who is located in India is liable for payment of GST. Then what could be the time of supply? Date of book entry in the books of accounts of the recipient. Just the recipient will make a book entry in relating to the receipt of service, in relating to the receipt of service. And the second one, the importer may make the payment, now out of which whichever is earlier will be the time of supply. Is it clear? Any other? So date of payment, the date of payment as entered in the books of accounts of the recipient or payment debited in his bank account, whichever is earlier. Ma payment is సంబంధించి date of payment, book entry, bank entry, whichever is it. Next, 13 subsection 4, determination of time of supply in relating to the vouchers, coupons, etc. Now when a supplier issued along with the supply of the service, any coupons has been issued, what could be the time of supply in relating to the vouchers or coupon? At the time of the issue of the voucher or coupon, if the nature of supply is identifiable, then the time of supply will be date of issue of voucher. Suppose at the time of the issue of the voucher, the nature of supply is not identifiable or determinable, then the time of supply will be date of redemption of voucher. Suppose when you are getting services from the, suppose take an example, Anu's beauty parlor, the bill amount might be 10,000 rupees, he issued 1,000 rupees worth of voucher. And he said that, sir, please redeem this voucher in the next visit. In such a situation, in relating to such voucher, the time of supply could be date of issue of the voucher. Reason, on the day itself you are in a position to identify the nature of supply, so that the date of issue of the voucher will be the time of supply. Suppose where the Anu's beauty parlor issued a 1,000 rupees worth of voucher, which can be redeemed again as bus ticket, train ticket, food item, or any other. In such a situation, you are not in a position to determine when you have to redeem such voucher. Then the time of supply could be date of redemption of voucher. Is it? That is the concept of 13 subsection 4. 13 subsection 5, no more relevant. 13 subsection 6.
Any addition in the value of supply by way of interest or late fee or penalty for delay payment of any consideration. Apart from the original consideration, there may be a chance we may receive an additional consideration for delay payment charges. Suppose taking an example, you are the mechanic, you render the services to the company, some welding works completed, and the value of supply, let us assume 2 lakh rupees, on which GST 18%, 1.6, 36,000, 2 lakhs 36,000. Right, actually the company has to make the payment, and the mechanic already clearly indicated, sir, just I am giving 10 days of time for you. If there is any delay, you have to make an additional payment of the 30,000 rupees. You have to make an additional payment of 30,000 rupees. Now the company making belated payment again additionally 30,000 rupees plus 5,400, 35,400. This is an additional amount. Even we have to pay GST on additional amount. Additional amount also be representing consideration, no? For the mechanic, 2 lakh rupees might be, it is towards the original consideration, that is towards the work done. Is it? Here, the 30,000 rupees is an additional consideration for delay payment of the charges. For delay payment of the charges, 5,400 rupees GST has to be levied. But now the question it is, what is the time of supply for this amount? For original amount, what is the time of supply? 13.2. Then what is the time of supply for additional consideration? 13.6. As per 13.6, what is the time of supply? No need to refer completion invoice payment. Just the day on which the supplier receives addition in value. ఏ రోజున డబ్బులు తీసుకుంటే ఆ రోజు టైం ఆఫ్ సప్లై, అంతే. అడిషనల్ గా డబ్బులు ఏ రోజు తీసుకుంటే ఆ రోజు టైం ఆఫ్ సప్లై, అంతే. అర్థమైందా? సో 13 సబ్సెక్షన్ 1 ఏంటమ్మా? సర్వీసెస్ కి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై 13.1 ప్రకారం డిటర్మైన్ చేయాలి. 13.2 ఏంటి? జనరల్ సిచ్యువేషన్ లో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. కండిషన్ ఏంటి? is invoice issued within the time limit as specified in section 31. Yes అయితే payment to invoice whichever is earlier. No అయితే completion payment whichever is earlier. అంతేనా? ఇలా సప్లయర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో దొరకకపోతే రెసిపియెంట్ బుక్స్ లో ఎప్పుడైతే ఆ సర్వీస్ తీసుకున్నట్టుగా ఎంట్రీ ఉందో అది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. నెక్స్ట్ టైం లిమిట్ చెప్పుకున్నాం. జనరల్ సిచ్యువేషన్ లో 30 days లేవాలి. బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 45 days. రిలేటెడ్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అయితే ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిలవెంట్ క్వార్టర్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్. Continuous supply of the service. Due date of payment telusu. Invoice has to be issued on or before the due date. Suppose due date telid sir, on or before the date of payment. Suppose the payment అనేది completion of an event పైన డిపెండ్ అయింది, అప్పుడు on or before completion of an event. Is it time limit అయిపోయింది? 13.3 కి రండి. రివర్స్ చార్జ్ కేసెస్ లో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటంటే ఈస్ పేమెంట్ మేడ్ విత్ ఇన్ 60 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. ఎస్ అయితే డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. నో అయితే 61st day from the date of invoice. ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్లస్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? డేట్ ఆఫ్ బుక్ ఎంట్రీ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద రిసిపియెంట్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. నెక్స్ట్ 13.4 మా వోచర్స్ సంబంధించి వోచర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, వోచర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ సప్లై తెలిస్తే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ వోచర్. సార్ వోచర్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ సప్లై తెలియట్లేదు సార్, దేనికైనా వాడచ్చు. డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ వోచర్. 13.6 మా ఒరిజినల్ కన్సిడరేషన్ లేట్గా వస్తుందని ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ, డిలే పేమెంట్ చార్జెస్ చార్జ్ చేయొచ్చు. మరి అడిషనల్ గా వచ్చిన పెనాల్టీకి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? ద డేట్ ఆన్ విచ్ సప్లై రిసీవ్స్ ద పేమెంట్. సప్లైర్ ఎప్పుడైతే ఆ డబ్బులు తీసుకున్నాడో ఆ రోజే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. నెక్స్ట్ వన్, time of supply in relating to the goods. Before to that, first of all, let me discuss the time limit for issue of the invoice in relating to the goods. In normal situations, invoice has to be issued at the time of removal. At the time of removal of goods. Any other case, at the time of delivery or making available. So it may be depend upon the case, at the time of the removal or at the time of the delivery or at the time of availability. It will be depend upon the case ma. Suppose where a person intended to receive the goods at the factory gate, X factory gate. Actually, it is known as X factory price. The price at which goods are delivered at the factory gate, it is known as X factory price. Now, where the recipient intended to receive the goods at the factory gate, now the supplier has to issue the invoice at the time of the removal. At the time of removal, when he removed from the factory, invoice has to be issued. That's it.
That could be the situation. Suppose in case of some exceptional cases, we may not be in a position to identify what type of the goods we are going to deliver to the recipient. Till we reach to the recipient premises, we may not be in a position to identify what are the nature of goods that we have to deliver. In such a situation, we have to issue the invoice at the time of delivery. మా చిప్స్ ప్యాకెట్స్ వాళ్ళు ఉంటారమ్మా, ఊరూరు తిరిగి చిప్స్లు ఇస్తూ ఉంటారు షాపులకి, పెద్ద పెద్ద బాక్సులు వేసుకెళ్తారు. బాక్స్ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఎవరికి ఇస్తారో తెలుసా? తెలియదు. షాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత షాప్ వాళ్ళు అడుగుతారు ఏమని, బ్లూ కలర్ చిప్స్ ఒక 2 షీట్లు ఇవ్వండి, గ్రీన్ కలర్ 2 ఇవ్వండి. వాళ్ళకి ఫ్లేవర్లు కూడా తెలియదు. అంటే అక్కడ వెళ్ళేంత వరకు తనకు తెలియదు కదా ఏవి డెలివరీ చేస్తాడు. అప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ. రిమూవల్ అప్పుడు కాదు, ఇక్కడ డెలివరీ అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో కేస్ అవైల్మెంట్. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో అవైల్మెంట్ అప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సార్ అవైల్మెంట్ అంటే ఏంటి? కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో డెలివరీ రిమూవల్ కన్నా అవైల్మెంట్ ఉంటుంది. ఏంటి సార్? సపోజ్ మనమే న్యూ క్యాంపస్ స్టార్ట్ చేసాం, ఫర్నిచర్ కొందామని వెళ్ళాం ఫర్నిచర్ షాప్కి. మనం రకరకాలుగా మెజర్మెంట్స్ వేస్తూ ఉంటే అతను చెప్పాడు, ఏంటి సార్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి? అలా క్యాంపస్ స్టార్ట్ చేసాం సార్, మాకు ఫర్నిచర్ కావాలి. సార్ మీ ప్రెమిసెస్ చూపించండి, మంచిగా నేను రెడీ చేస్తాను అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఇక్కడే వచ్చి ఇక్కడే రెడీ చేసి ఫిట్ చేసి ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ కూడా సేలే, మనమేమి సర్వీస్ తీసుకుందాని ఇంటెన్షన్ ఏం కాదు. నీట్గా ఫర్నిచర్ రెడీ చేయించారు, చూశారు, పిలిచి సార్ బాగున్నాయా, సరిపోయిందా, ఎస్ సార్ అన్నాడు. ఇప్పుడు రిమూవల్ డెలివరీ కాదు, అవైల్మెంట్. ఇలా ఏది అప్లికబుల్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుని దాని ప్రకారం ఇష్యూ చేయాలి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద డెలివరీ, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రిమూవల్, ఆర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవైల్మెంట్. ఇట్ విల్ బి డిపెండ్ అపాన్ ద కేస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? Second, in case of continuous supply of the goods, and again there will be an agreement in between the supplier and recipient, and the supplier may supply the goods under an agreement or a contract through pipeline, wire, cable or vehicle or any other mode. It could be a continuous supply of the goods. In such a situation, invoice has to be issued at the time of issue of the periodical statement or receipt of the periodical payment, whichever is earlier. సపోజ్ అక్కడ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, మనం కాంక్రీట్ మిక్స్ అమ్ముతున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి ఏంటి, లారీలు వరుసగా ఒక 100 లారీలు ఉన్నాయి. కాంక్రీట్ మిక్స్ రెడీ అవుతుంది, లారీలో పడుతుంది, లారీ తీసుకెళ్తుంది. మా లారీ కూడా ఎలా ఉంటాయి మీకు తెలుసా? బ్యాక్ సైడ్ ఇలా రౌండ్ అవుతూ ఉంటాయి మిషన్స్. లారీ అంటే నార్మల్ లారీగా తీసుకునేవి శాండ్ తీసుకెళ్ళే మామూలు లారీలు కాదు. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి ఒక ఇలా ఏదో మొత్తానికి గీయాలనుకున్నా, అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇది రౌండ్ అవుతూ ఉంటుంది మా బ్యాక్ సైడ్, చూసుంటారు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, రైట్? సో అలాంటి వెహికల్స్ తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటి మన దగ్గర ఒక 100 లారీస్ ఉన్నాయి. ప్రతిసారి కాంక్రీట్ టీమ్ ప్రతిసారి తీసుకెళ్తుంటే ఇన్వాయిస్ ఇవ్వగలవా? నో. బట్ కానీ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి, కంటిన్యూస్ అగ్రిమెంట్ ఉంది, మనం సప్లై చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటప్పుడు డెలివరీ రిమూవల్ కూడా ఏమీ కాదు. అండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. ఎందుకంటే ఒక మోడ్ ద్వారా మనం ఇలా కంటిన్యూస్ సప్లై చేస్తాను అగ్రిమెంట్ అయ్యాం. ఇలాంటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? మనం కాంక్రీట్ మిక్స్ చేస్తున్నాం కదా, 10 రోజులకు ఒకసారి 15 రోజులకు ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఇస్తామా లేదా? ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే లోపల పేమెంట్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, మన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా, సార్ ఇన్ని పంపించాము అని. మన స్టేట్మెంట్ కన్నా ముందే పేమెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, పేమెంట్ ఇవ్వగానే ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అందుకే ఏం చెప్పాను, ఇష్యూ ఆఫ్ ద పీరియడికల్ స్టేట్మెంట్ బై ద సప్లయర్ ఆర్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ పీరియడికల్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. ఆ డేట్ లోపల మనం ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. సార్ ఇన్ని పంపించాను గూడ్స్ని అని మనం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడన్నా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. లేదు స్టేట్మెంట్ కన్నా ముందే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తే పేమెంట్ అప్పుడైనా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, సేలర్ అప్రూవల్ బేసిస్. ఏంటి మా సేలర్ అప్రూవల్ బేసిస్ కాన్సెప్ట్? గూడ్స్ పంపించావు మా రెసిపియంట్కి, అమ్మితే ఇవ్వండి లేకపోతే లేదు అని. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్కి అమ్మితే ఇవ్వండి లేకపోతే లేదని గూడ్స్ ఇచ్చావు. మరి గూడ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు డెలివరీ చలాంతో తీసుకెళ్ళిపోతావు, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మరి డెలివరీ చలాంతో ఇచ్చేసావు, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇస్తావు? ఆ పర్సన్ సార్ నాకు ఎప్పుడు పర్లేదు ఉంచండి నేను అమ్ముతాను అన్నాడంటే సప్లై అవుతుంది. ఏ రోజైతే యాక్సెప్ట్ చేసాడో ఆ రోజు ఏం చేయాలి, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. ఒకవేళ 6 months అయినా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డిపార్ట్మెంట్ ఏముంటుందంటే, సార్ 6 months లోపల తను యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వండి. ఎప్పటి లోపల? 6 months లోపల యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడైనా ఇవ్వండి. 6 months లోపల యాక్సెప్ట్ చేయలేదా, 6 month ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆ రోజు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వండి అంతే. సార్ తను యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తే ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా, మరి 2 రోజులు టైం ఇవ్వమంటారు మీ ఇద్దరికి? అంతే కదా, నేను 6 నెలలు ఇస్తున్నాను గొప్ప మీకు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఏమైనా మాట్లాడుకోండి, నాకు ట్యాక్స్ ఇచ్చేసాను ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. అర్థమైందా? సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద సప్లై ఆర్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిమూవల్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ ఏం జరగాలి, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. సో గూడ్స్ సంబంధించి ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రిమూవల్, డెలివరీ ఆర్ అవైల్మెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ అయితే at the time of issuance of the periodical statement or receipt of periodical payment whichever is earlier.
In case of seller approval basis, at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is. That's it ma. మరి గూడ్స్ సంబంధించి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? నెంబర్ 1 డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ బై ద సప్లయర్ అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం టీవీ మా ఈ రోజే కొన్నాం. లెట్ us assume ఈ రోజు 10th May. టీవీ ఈ రోజు కొన్నాం. డబ్బులు ఇచ్చాం, టీవీ తీసుకొచ్చేసామా మనం. ఇన్వాయిస్ 4 రోజుల తర్వాత పంపించారు. 5th May టీవీ వచ్చింది మా. 10th May ఇన్వాయిస్ ఇచ్చాడు మా. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? So date of issue of the invoice, last date for issue of the invoice, whichever is earlier. Ma, last date for issue of the invoice, exam direct ever ma. This is the time limit. You have to ensure these are the time limit for issue of the invoice. That is the last date for issue of the invoice also. And starting lo date of payment అనేది కూడా time of supply కి matter గా ఉండేది మా, but present కాదు. Decision making factor కాదు. Date of payment is not the decision making factor in relating to the goods. Even నువ్వు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినా సరే time of supply లేదు. గూడ్స్ సంబంధించి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి అని అంటే డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్. ఇన్వాయిసే ఏ రోజున ఇచ్చావు ఏ రోజున ఇవ్వాలి అంతే. ఏ రోజు ఇచ్చావు ఏ రోజు ఇవ్వాలి, విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్. డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రివర్స్ చార్జ్ కేసెస్, గూడ్స్ సంబంధించి రివర్స్ చార్జ్ కేసెస్ ఉన్నాయమ్మా. సపోజ్ బీడీ వ్రాపర్స్, క్యాషూ నట్స్. నెక్స్ట్ క్యాషూ నట్స్, బీడీ వ్రాపర్స్, tobacco leaves. నెక్స్ట్ మనీ ప్రైమరీ లెండింగ్ సర్టిఫికేట్స్, ఇలా కొన్ని ఉన్నాయమ్మా. ఇలాంటివన్నీ గూడ్స్, వాటికి సంబంధించి జిఎస్టీ ఎవరు కట్టాలంటే రిసిపియెంట్. మరి గూడ్స్ సంబంధించి రిసిపియెంట్ జిఎస్టీ కట్టాలనుకున్నప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? 3 ఫ్యాక్టర్స్. నెంబర్ 1 డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్, రిసిపియెంట్ ఏ డేట్న రిసీవ్ చేసుకున్నారు. నెంబర్ 2 డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ మేడ్ బై ద రిసిపియెంట్. నెంబర్ 3 31st డే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. ఇంకోసారి చెప్పండి మా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? Second, third one, right, whichever is earlier. And the next one, vouchers ma, as we discussed. Next 12/6 delay payment, same. 12/4, 12/6 as we discussed in 13/4, 13/6, no difference, is it? And what's the next chapter? Value of supply. Suppose where a transaction taken place, we are liable for payment of GST. GST concerned, the amount of GST payable will be value of supply into rate of GST. By referring to 9 subsection 1, we will identify what could be the rate of GST. Tariff rates are there. We will refer the rate of GST, no issue. Then what could be the value of supply? What is the value on which we are liable for payment of GST? That is the point which we have to refer value of supply. Sir, double ఎంత వస్తే అంతే కదా వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. అలా అని చెప్పలేం. రీజన్, సపోజ్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మిషనరీ కొన్నారు మా. మిషనరీ వాల్యూ ఎంత అంటే 8 lakhs, బట్ వాటి లోడింగ్, అన్లోడింగ్, ప్యాకింగ్, ఇన్స్టలేషన్ వీటన్ని కలిపి ఇంకో 1 lakh అయింది మా. టోటల్ 9 lakhs. ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై 8 or 9? సో వాటన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేయాలని మీకు అనిపిస్తోంది, తెలుస్తోంది, ఇస్ ఇట్? సో అలా వేటిని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, వేటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలని తెలియాలి అని అంటేను వీ హ్యావ్ టు రిఫర్ సెక్షన్ 15 అండ్ వాల్యుయేషన్ రూల్స్, ఇస్ ఇట్? సో సెక్షన్ 15 మా. సెక్షన్ 15 ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ప్రొవిజన్స్ అప్లికబుల్ అవ్వాలి అని అంటే 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి మా. ఆ 2 కండిషన్ ఏంటి అని అంటే సప్లయర్ అండ్ రెసిపియంట్ షుడ్ నాట్ బి రిలేటెడ్ పర్సన్స్. సప్లయర్ అండ్ రెసిపియంట్ should not be related persons and price should be the sole consideration. ఈ 2 conditions satisfy చేస్తే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి అని అంటున్నాను యాజ్ పర్ సెక్షన్ 15. Is it? Supplier and recipient should not be related persons and price should be a sole consideration. అలా అయితే ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ డిటర్మైన్ చేయొచ్చుమా. అలాంటప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి? Inclusions in transaction value. First, price actually paid or payable. That is price actually paid, cash. Payable ante enti? Credit. So cash aina credit aina em cheyali? Value of supply include cheyali. Mobile phone konnavamma 10,000, 6,000 pay chesavu, 4,000 credit. Now what is the value of supply? 10,000. Actually paid 6,000, payable 4,000, totally 10,000. So price actually paid or payable both has to be includable. Next, taxes other than GST.
taxes other than GST charged by the supplier has to be includable. And apart from that, the TCS collected under the Income Tax Act would not be includable in taxable supply. మా కోల్ కొన్ని మెటల్ ఐటమ్స్ మీద టీసీఎస్ ఉంటుంది మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం. అలా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే టీసీఎస్ ఉంటుందో ఆ టీసీఎస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో ఇంక్లూడబుల్ ఐటమ్స్ ప్రైస్ యాక్చువల్లీ పేడ్ ఆర్ పేయబుల్ అదర్ దెన్ జిఎస్టీ. వేరే ట్యాక్సెస్ ఏమైనా ఉంటే, మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, లోకల్ ట్యాక్సెస్, ఎంట్రీ ట్యాక్సెస్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, పేమెంట్ మేడ్ టు ద థర్డ్ పర్సన్. పేమెంట్ మేడ్ టు ద థర్డ్ పర్సన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ ఇన్ రిలేషన్ టు సప్లై ఇంక్లూడబుల్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సపోజ్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఐటీసీ కంపెనీది యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ జరుగుతుందమ్మా. ఈ సిచ్యువేషన్ లో గీతా రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఫుడ్ సప్లై చేస్తారన్నారు. సో గీతా రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఫుడ్ సప్లై చేశారమ్మా. ఈ ఫుడ్ కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూ లెట్ us assume 10 lakhs. ఎంత? 10 lakhs. సో గీతా రెస్టారెంట్ is the supplier, ITC is the. Now at the directions of the supplier, ITC రిలయన్స్ వాళ్ళకి, రిలయన్స్ స్మార్ట్ ఉంది కదమ్మా, రిలయన్స్ స్మార్ట్ వాళ్ళకి 3 lakhs ఇచ్చారు. ఐటీసీ కంపెనీ గీతా వాళ్ళకి 7 lakhs క్యాష్ ఇచ్చారమ్మా. నా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై? మరి గీతా రెస్టారెంట్ ఏముంటుంది, సార్ నాకు 7 lakhs వచ్చాయి సార్, నేను 7 lakhs మీద జిఎస్టీ కడతాను. At the directions of the supplier, at the directions of the supplier, recipient making payment to third party includable in value of supply. So value of supply 7 lakhs plus payment to third party 3 lakhs, totally 10 lakhs. So includable items, first one, price actually paid or payable for the supply. Second, other than GST. Third, payment made to the third person on behalf of the supplier. Next, incidental expenditure. If there is any incidental expenditure, it has to be includable in value of supply. What are those incidental expenditure? Packing charges. When it is non-returnable nature, includable. Returnable nature aithe not includable. Is it? Suppose ma ila చూద్దాం, మనమే ఒక 10 టీవీస్ ఆర్డర్ చేసామా. ఇప్పుడు 10 టీవీస్ ని జాగ్రత్తగా ఏం చేశారంటే ఒక పెద్ద ఐరన్ బాక్స్ లో మనకు ప్లేస్ చేసి ఇచ్చారు. 10 టీవీస్ కాస్ట్ ఎంత అంటే ఒక 8 lakhs అనుకుందాం. ఏదైతే మనకు ఐరన్ బాక్స్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ గా పంపించారో అది కాస్ట్ 2 lakhs. 8 lakhs ప్లస్ 2 lakhs ఎంత అమ్మా? 10 lakhs. బట్ టీవీస్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఐరన్ బాక్స్ ఏం చేయాలి? సేఫ్టీ బాక్స్, ఐరన్ సేఫ్టీ బాక్స్ ఏం చేయాలి? రిటర్న్ పంపించాలి. ఇలాంటప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై 8 or 10? ఎందుకు ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ 2 lakhs ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు? రిటర్నబుల్ నేచర్, రిటర్నబుల్ నేచర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. అది నాన్ రిటర్నబుల్ నేచర్ అయితే includable. You got it. Next, any toolkits, any expenditure incurred before to the delivery, testing, inspection, loading, unloading, insurance, freight, ఇలాంటి ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏవైనా సరే మా బిఫోర్ ద డెలివరీ, బిఫోర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ టు ద రిసిపియంట్, ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇండిపెండెంట్లీ ఇంకర్డ్ బై ద సప్లయర్ ఇంక్లూడబుల్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. మనమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అమ్మా, రిసిపియంట్ గూడ్స్ ఇచ్చే లోపల డెలివరీ చేసే గూడ్స్ సంబంధించి లోడింగ్, అన్లోడింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫ్రైట్, టెస్టింగ్ ఇలాంటి ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైనా ఇంకర్ అయితే వాటన్నిటిని ఏం చేయాలి? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, టూల్ కిట్స్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దా? సార్ కార్ కొనుక్కున్నామ్మా, కార్తో పాటు మనకు టూల్ కిట్స్ ఇస్తారు కొన్ని. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ అని, ఒక స్టెప్నీ అని, స్క్రూ డ్రైవర్, స్పానర్ ఇలాంటివన్నీ ఇస్తారు ఎవరమ్మా? మరి వాటన్నిటి కార్ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దా? ఎస్. రీజన్, టూల్ కిట్స్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఒరిజినల్ గూడ్తో పాటు ఇవ్వడం క్వైట్ కామన్. అలా ఇవ్వడం క్వైట్ కామన్ అయితే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో ఏం చేయాలి? ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఒకవేళ కారు కొనుక్కుంటూ మనం ఏమంటారమ్మా, డెక్ సిడీస్ ప్లే చేస్తారు కదా, పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి, ఏమంటారు అని, కార్లో మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఆ మ్యూజిక్ సిస్టమే. మీరు మమ్మల్ని అడగద్దండి సార్, భలే ఇబ్బంది పెడతారు సార్ మీరు మమ్మల్ని. సరే, మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కూడా కొన్నామమ్మా. కార్ వాల్యూ 8 lakhs మా, మ్యూజిక్ సిస్టమ్ 50,000. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కి సపరేట్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తారా, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేస్తారా? సపరేట్ ఇన్వాయిస్. రీజన్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ద టూల్ కిట్ ఆర్ ఏ స్పేర్ పార్ట్. సపరేట్ కొన్నాం, వాటికి సపరేట్ బిల్, అంతేకాని కార్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. గోట్ ఇట్. అది కాకుండా ఇప్పుడు ఏమైనా స్పేర్ పార్ట్స్ కొన్నాం అనుకోండి, స్పేర్ పార్ట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, వాటితో పాటు వాటిని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేయాలంటేను ఎస్. ఎందుకంటే కార్తో పాటు ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ టూల్ కిట్స్ కానీ ఇవ్వడం క్వైట్ కామన్. అలాంటప్పుడు ఆ కాస్ట్ ని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. బట్ ఇలా ఏమైనా మనం సపరేట్ ఐటమ్స్ గా కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, వాటిని సపరేట్ గా చార్జ్ చేయాలి, అంతేగాని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, లేట్ ఫీ ఆర్ డిలే పేమెంట్ చార్జెస్ ఇంక్లూడబుల్. దీనికి సంబంధించి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, జిఎస్టీ కూడా చార్జ్ చేస్తాం.
కానీ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై మాత్రం ఇది ఒక పాయింట్కి సపరేట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ పేమెంట్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తామమ్మా, మొత్తం మీద జిఎస్టీ కడతాం కరెక్టే, కానీ ఈ పేమెంట్స్ అన్నిటికీ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి అని అంటే అప్లికబుల్ బట్టి చూస్తాం. 12/2నా 13/2నా 12/3నా 13/3నా చెక్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇది ఒక్క పాయింట్కి మాత్రం 12/6 13/6 ఎంత డబ్బులు అయితే అంత డబ్బులు, అది 100 రూపాయలైనా 1000 అయినా 10,000 అయినా సపరేట్గా టైమ్ ఆఫ్ సప్లై డిటర్మైన్ చేయాలి. ఇది ఒక్క అమౌంట్ మాత్రం. నెక్స్ట్, సబ్సిడీ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ నాట్ ఇంక్లూడబుల్. సబ్సిడీ గివెన్ బై అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ includable in value of supply. Is it clear? Inclusions and transaction value. First one, price actually paid or payable for the supply. Next, taxes other than GST includable. Next, payment made to the third person. Next, incidental and ancillary expenditure, packing, installation, insurance, freight, loading, unloading, right, inspection, drawing, etc. All these expenditures are includable when those are incurred by the supplier independently, that is in relating to the supply of the goods or services. Next, late fee. Late fee or penalty for delay payment of the consideration includable. Next, subsidy given by other than government includable. Subsidy given by the government not includable. Next one. Next one, Edma. Discount. Discount. Discount given at the time of the supply. Discount given at the time of the supply or before to the supply. If discount is separately shown in invoice, not includable in value of supply. Discount element separate invoice లో చూపిస్తే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మా షర్ట్ కొన్నాం 3000 రూపీస్, డిస్కౌంట్ 1000, 2000 రూపీస్ చూపించారు అనుకోండి. ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఏ వాల్యూ మీద పే చేయాలి? 2000. హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇస్ 2000. డిస్కౌంట్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చా అంటేను ఎస్. రీజన్, డిస్కౌంట్ ఎగ్జిస్ట్ at the time of the supply or before to the supply and it is separately shown invoice, then it is not includable. ఒకవేళ మీకు షర్ట్ అనేది 3000 రూపీస్కి బిల్ ఇచ్చాడమా, 3000 రూపీస్కి బిల్ ఇచ్చాడు, బట్ మీ దగ్గర తీసుకోవడం అయితే 2000 తీసుకున్నారు. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత? ఇన్వాయిస్లో 3000 ఉందమ్మా, మీ దగ్గర నుంచి 2000 తీసుకున్నారమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎంత? 3000. ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ సపరేట్గా చూపించకపోతే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చెయ్యం. అలాంటప్పుడు జిఎస్టీ పే చేయాల్సింది 3000 మీద. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ద సప్లై, వేర్ ద డిస్కౌంట్ గివెన్ ఆఫ్టర్ ద సప్లై. 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలమ్మా. 3 కండిషన్స్ ఏంటి? డిస్కౌంట్ ఆఫ్టర్ ద సప్లై ఇచ్చినా ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు, కానీ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. నెంబర్ 1, డిస్కౌంట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ అగ్రిమెంట్. నెంబర్ 2, discount linked to the tax invoice. Number 3, proportionate ITC has been reversed. ఈ 3 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే డిస్కౌంట్ ని వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్, డిస్కౌంట్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ అగ్రిమెంట్. ముందుగానే అగ్రిమెంట్ చెప్పుకొని ఉండాలి ఫ్యూచర్ లో డిస్కౌంట్ ఇస్తాను అని. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, డిస్కౌంట్ అనేది ఇన్వాయిస్ వాల్యూ మీద అప్లై చేయాలి. నెంబర్ 3, ఫస్ట్ ఒరిజినల్ వాల్యూ ప్రకారం ఐటీసీ అవైల్ చేసుకొని ఉంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఎంత వాల్యూ అయితే తగ్గుతుందో ప్రపోర్షనేట్ జిఎస్టీ, ప్రపోర్షనేట్ ఐటీసీని రివర్స్ చేయాలి. ఇలా ఈ 3 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే డిస్కౌంట్ ఆఫ్టర్ ద సప్లై ఇచ్చినా సరే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్? అండ్ వాట్స్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, మ్యాచింగ్, రివర్సల్ అండ్ రీక్లైమ్ ఆఫ్ ఐటీసీ ఉందా? గోన్, రిమూవ్ చేశారమ్మా. Recent amendment, matching, reversal, reclaim of ITC 42, 43 gone, 41 కూడా ఇనాపరేటివ్. GSTR లో నుంచి 41, 42, 43 తీసేశారు. మీకు దాంతోపాటు GSTR2, GSTR3 కూడా చెప్పేవన్నా. GSTR1 అవుట్వర్డ్ సప్లై, GSTR2 ఇన్వర్డ్ సప్లై, GSTR3 ఫర్నిషింగ్ రిటర్న్ అని చెప్పానా. బట్ 2, 3, 1 ఎప్పుడు ఫైల్ చేస్తాం? 10th of the following month, 2 15th of the following month, GSTR3 20th of the following month. GSTR1 ఏమో అవుట్వర్డ్, 2 ఏమో ఇన్వర్డ్, 3 ఏమో ఫర్నిషింగ్ రిటర్న్. ఇలా చెప్పాను కదమ్మా. బట్ ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తే వచ్చింది GSTR3B. ఇలా చదువుకున్నాం, కరెక్టేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందనంటే 2, 3ని యాక్ట్ నుంచి తీసేశారు. అంటే ఇక మీద ఇన్వార్డ్ సపరేట్ గా, ఫర్నిషింగ్ రిటర్న్ సపరేట్ గా లేదు. డైరెక్ట్ గా 1, 3B అంతే. 2, 3 సార్ గాన్, రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద యాక్ట్. Is it? Any doubt?
నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మా ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ITC input tax credit. GST paid on inward supply can be set off against GST payable on outward supply. That is the concept of the input tax credit. Is it? So section 16, 17, 18 of the GST Act. Now, ఈ 3 provisions separate గా 41, 42 present లేదు. Section 16, eligibility for ITC. For availment of input tax credit, you should be a registered person. Only a registered person eligible for availment of ITC. And you know that only the taxable person is liable for obtaining of the registration as well as is liable for obtaining of the registration as well as for payment of the tax also. So ఎవరైతే GST యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడానికి లైబుల్ అవుతారో వాళ్ళే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో వైల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ they can use input tax credit or they can avail input tax credit. Now the conditions for availment of ITC concern, any one of the following document has to be maintained. ఇక్కడ చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఒకటి మెయింటైన్ చేయాలి. నెంబర్ 1 ఇన్వాయిస్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఉందా ITC తీసుకో. నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూడ్ బై ద రిసిపియంట్. ఆర్సీఎంలో రిసిపియంట్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, పేమెంట్ వోచర్ ఇవ్వాలి, అది ఉందా ITC తీసుకో. ఏ డెబిట్ నోట్ ఇష్యూడ్ బై ద సప్లయర్. సప్లయర్ ఛార్జ్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కన్నా తక్కువ ఛార్జ్ చేశాడు, ఇప్పుడు అడిషనల్ అమౌంట్కి సపరేట్ బిల్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అడిషనల్ అమౌంట్కి సపరేట్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలా అంటే నో, ఆ అడిషనల్ అమౌంట్కి డెబిట్ నోట్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఆ డెబిట్ నోట్లో అడిషనల్ అమౌంట్ ఉంటుంది, అడిషనల్ GST ఉంటుంది. సో ఆ డెబిట్ నోట్తో ITC తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ పైన మన IGST పే చేస్తాం, మరి వాటికి ITC క్లెయిమ్ చేయాలి అంటేను బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ రివైజ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఏంటది? రివైజ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సపోజ్ వేర్ ఏ పర్సన్ బికేమ్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ and he has to make an application and he will obtain registration. మరి లయబుల్ డేట్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ వరకు GST పే చేయాలి కదా, GST పే చేస్తాం. మరి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వగలమా? నో, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడానికి GST నెంబర్ ఉండదు, GST నెంబర్ ఉండదు. మరి ఏం చేయాలి సార్? రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేసిన తర్వాత 1 monthలో ఈ పీరియడ్కి లయబుల్ డేట్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ పీరియడ్కి రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. ఈ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఉన్నా నువ్వేం చేయొచ్చు? ITC క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ద ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఏంటి సార్ ISD కాన్సెప్ట్? సపోజ్ ఇలా చూద్దాం, ముంబైలో హెడ్ ఆఫీస్ ఉందమ్మా, వీటికి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక ఇలా అంతా ఉందమ్మా. సపోజ్ ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటి? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ముంబైలో ఇచ్చారు, మహారాష్ట్రలో ఇచ్చారు. మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి హెడ్ ఆఫీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ తను మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ITC అంతా ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? హెడ్ ఆఫీస్. మరి హెడ్ ఆఫీస్ టోటల్ ITCని యూజ్ చేసుకోవడం కరెక్టేనా? ఎందుకంటే అలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ సపోజ్ హిందూ పేపర్ ఇండియా మొత్తం వేశారు అని అంటే ఆ సర్వీసెస్ బ్రాంచెస్ కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నట్టేగా. మరి అప్పుడు ITCని ఏం చేయాలి? హెడ్ ఆఫీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇలా బ్రాంచెస్ అన్నిటికీ ITCని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఈ హెడ్ ఆఫీస్ సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ISD, ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఇలా ఆప్టైన్ చేసి వీటికి ఇన్వాయిసెస్ పంపించాలమ్మా. ఆ ఇన్వాయిసెస్ బేస్ చేసుకుని రిసిపియంట్ ITC అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఈ డాక్యుమెంట్స్లో ఏ ఒకటి ఉన్నా ITC అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఇన్వాయిస్ ఇష్యూడ్ బై ద రిసిపియంట్, డెబిట్ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, రివైజ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ద ISD. Is it? Next, bill to ship to model is available. What is the meaning of the bill to ship to model? Bill to ship to model. Suppose ఇలా అనుకుందామా, సపోజ్ ఒరిస్సా నుంచి ఏపీకి గూడ్స్ వస్తున్నాయమ్మా, బట్ ఆర్డర్ వేసింది ఎవరు అని అంటేను మహారాష్ట్ర పర్సన్. ఇలా మహారాష్ట్ర పర్సన్ ఆర్డర్ వేస్తే ఒరిస్సా పర్సన్ ఏపీ పర్సన్కి గూడ్స్ డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇస్ ఇట్? మరి ఇప్పుడు ఒరిస్సా పర్సన్ బిల్ వేసేది ఎవరికి? మహారాష్ట్ర పర్సన్కి. బట్ షిప్మెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఆంధ్రప్రదేశ్కి. ఇలా జరిగినా సరే మహారాష్ట్ర పర్సన్ హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ITC. మహారాష్ట్ర పర్సన్ వేరే వాళ్ళకి డెలివరీ ఇచ్చినా సరే తన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకోవచ్చు. బిల్ టు షిప్ టు మోడల్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఫర్దర్గా ఏం జరగదమ్మా, మహారాష్ట్ర పర్సన్ కూడా ఏపీ పర్సన్కి సపరేట్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్స్ ఇట్. Is it? Next, bill to ship to model available.
నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ లెవైబుల్ ఆన్ సప్లై యాక్చువల్లీ పేడ్ టు ద గవర్నమెంట్. ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి పే చేస్తేనే ఐటీసీ అవైలబుల్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ సప్లయర్ సప్లై చేశాడు మా రిసిపియంట్కి, రిసిపియంట్ దగ్గర నుంచి మనీ రాలేదు, దట్ ఈస్ కన్సిడరేషన్ రాలేదు, ట్యాక్స్ రాలేదు, బట్ అయినా సరే సప్లయర్ జిఎస్టీఆర్ 1లో అవుట్వార్డ్ సప్లైగా ప్రొవైడ్ చేసి ట్యాక్స్ కడితేనే రిసిపియంట్కి ఐటీసీ వెళ్తుంది. సో సప్లయర్ రిసిపియంట్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ట్యాక్స్ను కట్టి రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తేనే ఐటీసీ వస్తుంది. మరి ఆ రిటర్న్ ఏంటి సార్? జిఎస్టీఆర్ 3B అలా ఫైల్ చేస్తేనే ఐటీసీ వస్తుంది మా. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ లాట్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్మెంట్. గూడ్స్ని లాట్స్లో కానీ ఇన్స్టాల్మెంట్లో తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఐటీసీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆన్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ లాట్ ఆర్ ఇన్స్టాల్మెంట్. వెన్ వీఆర్ రిసీవింగ్ గూడ్స్ ఇన్ లాట్ ఆర్ ఇన్స్టాల్మెంట్, only on receiving of the last lot or installment we are eligible for availment of ITC. Payment for the invoice to be made within 180 days. ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తానమ్మా, అర్థమైతే వెరీ గుడ్, అర్థం కాకపోతే ఇంకా వెరీ గుడ్. చూడండి, సప్లయర్ రిసిపియంట్ గూడ్స్ని సప్లై చేశాడు మా, మనీ రాలేదు, నో మనీ నో జిఎస్టీ, బట్ రిసిపియంట్ మాత్రం ఐటీసీ అవైల్ చేసుకున్నాడు. ఐటీసీ ఎలా అవైల్ చేసుకున్నాడు అంటే సప్లయర్ జిఎస్టీఆర్ 1 and 3B ఫైల్ చేశారు మా. వీటి నుంచి ఏమైంది? తనకి ఆటో పాపులేట్ అయింది. ఆటో పాపులేట్ అయ్యి ఏం చేశాడు? ఐటీసీ అవైల్ చేసుకున్నారు. వెల్ అండ్ గుడ్, ఎంజాయ్ చేయి. గూడ్స్ తీసుకున్నావు, డబ్బులు గట్లా వాడుకున్నావు, జిఎస్టీ డబ్బులు గట్లా ఐటీసీ వాడేసుకున్నావు. ఇలా వేరే పర్సన్ ఎన్ని రోజులు వాడుకోవచ్చు? 180 days. 180 డేస్లో నువ్వేం చేయాలి? పేమెంట్ చేసే. ఇలా పేమెంట్ ఇచ్చావు ఎన్ని డేస్లో? 180 days. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నథింగ్. నువ్వు ఆల్రెడీ అవైల్ చేస్తున్న ఐటీసీ వ్యాలిడ్, నో మోర్ ప్రాబ్లం. బట్ 180 డేస్లో ఇలా పేమెంట్ ఇవ్వలేకపోతే, 180 డేస్లో పేమెంట్ ఇవ్వకపోతే 181th డే ఏ మంత్లో అయితే వస్తుందో ఆ మంత్కి సంబంధించి రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు వీటిని రివర్స్ చేయాలి. రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు రివర్స్ చేయాలి. బట్ ఇదొక్క ఏరియాలో ఒక చిన్న అమెండ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే, ఆ మంత్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే బదులు ఇమీడియట్ 20th ఏదైనా వస్తూ ఉంటే నువ్వు వెంటనే ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేయచ్చు. అంటే ఏంటి సార్? సపోజ్ 181 డే అనేది ఇలా అనుకుందాం, 15th జూలై వచ్చింది అనుకోండి. ఏంటి? 15th జూలై. ఇప్పుడు జూలై మంత్ రిటర్న్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేసావని? 20th ఆగస్ట్. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ సహా తిరిగి పే చేయాలి తను. ఎప్పటి నుంచి? 6 నెలల ముందు నుంచి ఐటీసీ అవైల్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఈ 180 days ప్లస్ 15th జూలై నుంచి 20th ఆగస్ట్. ఇక్కడ ఒక ఎన్ని డేస్ వచ్చాయి? ఒక 30 days వచ్చాయా? ఆల్మోస్ట్ 210 daysకి ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలా? ఎందుకు? ఆయన కాదు డబ్బులు, వేరే వాళ్ళ డబ్బులు, గవర్నమెంట్ డబ్బులతో ఐటీసీ తీసేసుకున్నాడు, వేరే వాళ్ళ డబ్బులతో గూడ్స్ వాడేసుకున్నాడు. సరే, వేరే వాడి గూడ్స్తో నీ ఇష్టం, బట్ ఐటీసీ అలా వాడుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కదా. 181 డే ఎప్పుడు పడింది? 15th జూలై. 15th జూలై పడ్డప్పుడు జూలై మంత్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు 20th ఆగస్ట్. 20th ఆగస్ట్ నా నువ్వు టోటల్గా ఎంతైతే ఐటీసీ అప్లై చేస్తున్నావు వాటి మొత్తాన్ని రివర్స్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఇస్ ఇట్? ఇప్పుడు చిన్న అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే, అరే 15th జూలై వచ్చినప్పుడు తెలిసినప్పుడు నీకు నెక్స్ట్ మంత్ 20th ఆగస్ట్ వరకు ఎందుకు వెయిట్ చేయడం? ఇప్పుడు 20th జూలై ఒక రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తావు కదా, చేస్తావు లేదా? అప్పుడు చేసి ఓ 30 days ఇంట్రెస్ట్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చుగా. అర్థమైందా? ట్రై చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మా సపోజ్ ఇలా రివర్స్ చేసాం. రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ రిసిపియంట్ సప్లై దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే తప్పైపోయిందిరా, ఐదుగురు డబ్బులు తీసుకో, జీఎస్టీ తీసుకొని ఫ్యూచర్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు? ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్రెష్ పేమెంట్ ఇచ్చాడు కదా. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎప్పుడో తీసుకున్నాం కదా సార్ అంటే, తీసుకున్నావు, రివర్స్ చేసావు, సెట్ ఆఫ్ అయిపోయింది, నిల్ ఇంపాక్ట్. మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా పేమెంట్ ఇస్తే ఏం చేయొచ్చు? ఐటీసీ అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇది మా వెన్ ద పేమెంట్ ఈస్ మేడ్ టు ద గవర్నమెంట్, అప్పటి వరకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సిందే. బట్ అది ఎప్పుడు చేయాలి? ఫర్నిష్డ్ ఇన్ ది జిఎస్టీఆర్ 2 of the month immediately following such 180 days ఉందా? ఇది తీసేది. జిఎస్టీఆర్ 2 of the month ఇమీడియట్లీ లేదు. ఫర్నిషింగ్ ఇన్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోయింగ్ తీసేయండి. జిఎస్టీఆర్ 2 అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అసలు జిఎస్టీఆర్ 2 లేదు.
పనిష్డ్ ఇన్ ద ఇమీడియట్లీ ఫాలోయింగ్ సచ్ 180 days. ఆ 180 days తర్వాత నువ్వు ఏ రిటర్న్ అయితే ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుందో దాంట్లో ఫైల్ చేసేయి, దాంట్లో ఇచ్చేసే చాలు. రిపోర్ట్ తీసేసే. Is it? Next 16 subsection 3 ma. If depreciation claimed on tax component, ITC not allowed. Suppose 10 lakhs machine కొన్నాం 1,80,000 rupees. Totally 11,80,000. Capitalize చేయాల్సింది ఎంత మా? ఇష్టం, రెండు ఆప్షన్. 10 lakhs అయినా క్యాపిటలైజ్ చేయి, 11 lakhs అయినా 11,80,000 అయినా క్యాపిటలైజ్ చేయి. జిఎస్టీని ఐటీసీ అవైల్ చేసుకోవాలా? 10 lakhs మాత్రమే క్యాపిటలైజ్ చేయి. లేదు సార్ నాకు ఐటీసీ రాదు, 11,80,000 క్యాపిటలైజ్ చేయి. డిప్రిసియేషన్ 11,80,000 మీద క్లైమ్ చేయి. అదే 1,80,000ని ఐటీసీ అవైల్ చేసుకున్నావా, క్యాపిటలైజ్ చేయాల్సింది 10 lakhs, డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయాల్సింది కూడా 10 lakhs. Is it? That is 16 subsection 3. Next 16 subsection 4, time limit for availment of ITC. Suppose ఈ మంత్ కి సంబంధించిన సప్లైస్ కి నెక్స్ట్ మంత్ మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేస్తామా లేదా? Is it? సపోజ్ ఏదైనా ఒకటి మిస్ అయింది మా, మరి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఏ డేట్ లోపల అవైల్ చేయాలి? దానికి టైం లిమిట్ ఉండాలి కదా. సపోజ్ ఈ మంత్లో మనం ఐటీసీ అవైల్ చేయలేకపోయాం, ఎందుకు? అవి ఆటో పాపులేట్ అవ్వలేదు, మనం ఫాలోఅప్ కూడా చేయలేదు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం? ఎప్పుడు దొరికితే అప్పుడు, ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు అవైలబుల్ అయితే అప్పుడు ఐటీసీ తీసుకునేవాళ్ళం. బట్ వాటి టైం లిమిట్ ఏంటి సార్? మీ బుక్లో కూడా వేరే డేట్ ఉంటుంది. 30th November ఇస్ అన్ అమెండ్మెంట్. మీకు 20th October అని ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. 30th November ఆఫ్ ద సక్సీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆర్ యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. మీ బుక్లో 20th October, మా యాక్చువల్గా 30th November ఇచ్చి ఉంటాను. తర్వాత ఏదో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ మైట్ బి మోడిఫై చేసినట్టున్నా, చెక్ చేసుకోండి. But 30th November or actual date of filing of the annual return, whichever is earlier. That is the time limit for availment of ITC. మా అవైల్మెంట్ కి టైం లిమిట్ అంతే, యూటిలైజేషన్ కి టైం లిమిట్ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ అవైల్మెంట్ ఏంటి, యూటిలైజేషన్ ఏంటి? ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ లో బ్యాలెన్స్ రావడం అవైల్మెంట్, వాటిని అవుట్వర్డ్ సప్లై తో సెట్ ఆఫ్ చేయడం యూటిలైజేషన్. నీకు అవైల్మెంట్ కే టైం లిమిట్, యూటిలైజేషన్ నీ ఇష్టం, లైఫ్ లాంగ్, ఎప్పుడైనా వాడుకో, ఎక్స్పైరీ లేదు. నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎక్స్పైర్ ఎప్పుడైపోతాయి సార్? అలా ఏం ఎక్స్పైర్ కాదు, ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి కదమ్మా. అలాంటిదే అమ్మా, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ని ఒక్కసారి అవైల్ చేసుకుని ఐటీసీ క్రెడిట్, ఐజీఎస్టీ క్రెడిట్, సిజిఎస్టీ క్రెడిట్, ఎస్జిఎస్టీ క్రెడిట్, అలా క్రెడిట్ తీసుకోవడానికి టైం లిమిట్. ఒక్కసారి క్రెడిట్ అకౌంట్లో వచ్చి పడిన తర్వాత యూటిలైజేషన్ కి టైం లిమిట్ లేదు, ఎప్పుడైనా వాడుకో. ఇస్ క్లియర్? నౌ సెక్షన్ 17, అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అండ్ బ్లాక్డ్ క్రెడిట్. సెక్షన్ 16 ఓవర్. ఎనీ డౌట్? అర్థమైందా? ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ, కండిషన్స్ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ, రైట్ బిల్ టు షిప్ మోడల్, ట్యాక్స్ లెవబుల్ ఆన్ సప్లై యాక్చువల్లీ పేడ్ టు ద గవర్నమెంట్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ లాట్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్మెంట్, పేమెంట్ ఫర్ ద ఇన్వాయిస్ టు బి మేడ్ విత్ ఇన్ 180 days, depreciation claimed on tax component, ITC not allowed. Next, time limit for availment of ITC. Any doubt? Next, section 17 ma. Section 17. Before to that, let me give another details of the another amendment. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మనకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అవైల్ చేసుకోవాలంటే 2 ways ఉండేది మా. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఏంటంటది? నువ్వు ఐటీసీ అవైల్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఒకటి ఆటో పాపులేటెడ్, ఏంటి? ఆటో పాపులేటెడ్ ఇన్ జిఎస్టీఆర్ 2B. లేదు అంటే ఇంకోటి ఏంటి? ప్రొవిజనల్ బేసిస్. నువ్వు ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ కొనుక్కున్నప్పుడు, నీకు ఇన్వార్డ్ అయినప్పుడు సప్లయర్కి తనకు అవుట్వార్డ్గా తను జిఎస్టీఆర్ 1లో ఫైల్ చేస్తే నీకు ఆటో పాపులేటెడ్ జిఎస్టీఆర్ 2Bలో అవుతాయి. సపోజ్ ఒక 20 సప్లైస్ కొన్నావు, ఇన్వార్డ్ సప్లైస్, ఒక 16 మాత్రమే ఆటో పాపులేట్ అయ్యాయి, 16కి ఐటీసీ తీసుకుంటావు, రిమైనింగ్ 4 ఆటో పాపులేట్ కాలేదు. ఏం చేసేవాళ్ళం? ఆ ఇన్వాయిస్ అప్లోడ్ చేసి ప్రొవిజనల్ బేసిస్ లో ఐటీసీ తీసుకునేవాళ్ళం. ఎంత ప్రొవిజనల్ బేసిస్ లో? స్టార్టింగ్ లో 100 ఇచ్చేవాళ్ళు, 100ని 50 చేశారు, 15ని 20 చేశారు, 20ని 5 చేశారు. ఇప్పుడు ఆ 5 కూడా లేదు, అంటే ప్రొవిజనల్ బేసిస్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఐటీసీ అవైల్ చేసుకోవాలంటే ఒకటే ఒకటి దారి, ఏంటది? ఆటో పాపులేటెడ్. అందుకే ఆటో పాపులేట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఇన్వార్డ్ సప్లై ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంది? అందుకే జిఎస్టీఆర్ 2 తీసేశారు. అరే ఆటో పాపులేట్ అయితేనే నీకు ఐటీసీ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇక నువ్వు జిఎస్టీఆర్ 2 ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? అర్థమైందా? క్రెడిట్ దగ్గర చెక్ పెట్టేశారు, జిఎస్టీఆర్ 2 తీసేశారు. పబ్లిక్ మాత్రం ఏంటి? అరే 2-3 లేదు. అబ్బా జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత గ్రేట్ లేదు, ఏం లేదు. నీకు ఆటో పాపులేట్ అయితేనే ఐటీసీ ఇస్తుంది అన్నప్పుడు, అంటే నీకు ఖచ్చితంగా ఇన్వార్డ్ సప్లై అయితేనే ఐటీసీ వస్తుంది అన్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఇన్వార్డ్ సప్లై జిఎస్టీఆర్ 2 ఎందుకు? అంతేనా? జిఎస్టీఆర్ 3Bతో కంటిన్యూ అయిపోతాం, 2-3 వద్దు మాకు. చాలా మంది అబ్బా ప్రొవిజన్ తీసేశారు,
2, 3 లేదు, 2, 3 లేదు, ఏం కాదు. అసలు కండిషన్ పేరుకి మాత్రం GSTR 2, 3 రిమూవ్ అంటున్నారు కానీ బట్ చెక్ ఎక్కడ పెట్టేశారంటే ఇక్కడ. సో ఇన్వార్డ్ సప్లైకి నీకు ఆటో పాపులేట్ అయితేనే క్రెడిట్ వస్తుంది. నువ్వు సార్ నేను ఇప్పుడు 20 ఇన్వాయిసెస్లో 20 ఇన్వాయిస్లో 16 ఆటో పాపులేట్ అవుతున్నాయి, 16కే ఐటీసీ వచ్చింది సార్. రిమైనింగ్ 4 కొన్నాను సార్, సప్లైర్కి GST ఇచ్చాను సార్, ఫాలోఅప్ చేసుకో సార్. గవర్నమెంట్ మీరేం చేయరా? ఆటో పాపులేట్ అయితే ఐటీసీ తీసుకో, లేకపోతే లేదు. అప్పుడు నువ్వేంటి సప్లైర్ ఫోన్ చేసి సార్ కొన్నాను కదా సార్, ట్యాక్స్ ఇచ్చాను కదా సార్, మీరు GSTR 1లో అప్లోడ్ చేయండి సార్, నాకు ఐటీసీ వచ్చుద్ది. నువ్వు ఇలా రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఫాలోఅప్ చేసుకోవాల్సిందే. సో బిజినెస్ పర్సన్స్కి అప్పచెప్పేశారు, గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం లేదు. ఇస్ క్లియర్? దిస్ ఇస్ ద న్యూ అమెండ్మెంట్ మా. ఇంకా ఎవరి బుక్లో అయినా సరే ప్రొవిజనల్ బేసిస్లో అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ రిమూవ్. దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ ఆన్ ప్రొవిజనల్ బేసిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ apportionment of credit and blocked credit. Apportionment of credit and blocked credit. Apportionment of ITC. Goods or services used partly for business and partly for other use. Partly for business, partly for other use. Business కోసం ఏదైతే వాడతారో వాటికి ఐటీసీ వస్తుంది, అదర్ యూస్కి వాడితే ఐటీసీ రాదు. మళ్ళీ నువ్వు బిజినెస్ కోసమే వాడినా ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్కి ఎంత వాడావో అది మాత్రమే వస్తుంది, కానీ మళ్ళీ బిజినెస్లో ఎగ్జామ్ సప్లైస్కి వాడితే ఐటీసీ రాదు. ఇన్వార్డ్ సప్లై మా 10 ఏసీలు కొన్నాం, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, 10 ఏసీలు కొన్నాం, అందులో 8 బిజినెస్కి వాడాం, 2 ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను మా. ఈ రెండింటికి ఐటీసీ వస్తుందా? రాదు. 8 మాత్రమే రావాల్సి వచ్చింది మా. ఈ 8లో 5 ఏసీలు తీసుకొచ్చి CA&CMA క్లాసెస్కి ఫిట్ చేశాను, ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ కాబట్టి. ఇంకో 3 ఏసీలు తీసుకెళ్లి ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో పెట్టాం, ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఎగ్జామ్ సప్లై. ఇప్పుడు ఐటీసీ ఎన్నింటికి మాత్రం వస్తుంది? 5. ఫస్ట్ 2 ఏసీస్కి ఎందుకు రాలేదు అంటే 17(1) పర్సనల్ యూస్కి యూస్ చేసా కాబట్టి క్రెడిట్ రాలేదు. తర్వాత 3 ఏసీస్కి ఎందుకు క్రెడిట్ రాలేదు అంటే ఎగ్జామ్ సప్లైస్కి వాడాను కాబట్టి క్రెడిట్ రాలేదు. ఇది 3 ఏసీస్కి క్రెడిట్ రాకపోవడానికి రీజన్ 17 subsection 2. లాజిక్ అర్థమైందా? అండ్ అగైన్ హియర్ ద taxable supplies include zero rated supply. Taxable supply include zero rated supply. Taxable supply include zero rated supply. Zero rated అంటే ఏంటి సార్? ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ సప్లైస్ టు ఏ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన జీరో రేటెడే. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఆర్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ డెవలపర్, వీళ్ళకి సప్లై చేసే GST కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అయినా ఐటీసీ వస్తుంది. ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అయినా సరే ఐటీసీ వస్తుంది. ఇస్ క్లియర్? అవుట్వర్డ్ సప్లై పైన మీరు ట్యాక్స్ కట్టకపోయినా సరే ఐటీసీ వస్తుంది. రీజన్ నథింగ్ మా. ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా మీరు సెజ్యూ సప్లై చేసినా సెజ్యూలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన గుడ్స్ మళ్ళీ ఏమవుతాయి? ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయమ్మా, ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. మరి అలా ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఏంటి అని అంటే నువ్వు అవుట్వర్డ్ సప్లై పైన ట్యాక్స్ కట్టకపోతే జనరల్గా ఏమనాలి మనం? ఎగ్జామ్ సప్లై అనాలి. బట్ ఎగ్జామ్ సప్లై వేరు, జీరో రేటెడ్ సప్లై వేరు. జీరో రేటెడ్ సప్లైలో కూడా మనం ట్యాక్స్ కట్టం అవుట్వర్డ్ పైన, కానీ ఐటీసీ వస్తుంది. కానీ ఎగ్జామ్ సప్లైస్కి అయితే అవుట్వర్డ్ సప్లై పైన ట్యాక్స్ కట్టాం, ఐటీసీ కూడా రాదు. అర్థమైందా? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా హాస్పిటల్ ఉంది, హాస్పిటల్ ఎగ్జామ్ సప్లై హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్. అవుట్వర్డ్ పైన పేషెంట్ దగ్గర నుంచి GST కలెక్ట్ చేయం. అదే పేషెంట్స్ కోసం ఎక్స్రే మిషన్, బెడ్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ తీసుకొస్తామా లేదా? ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు వాటన్నిటి మీద GST వస్తుందా అంటే, సారీ ఐటీసీ వస్తుందా అంటే నో. అవుట్వర్డ్ సప్లై ఇస్ అన్ ఎగ్జామ్ సప్లై, సో దట్ వీఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ 17 subsection 3 మా ఇంక్లూషన్ ఇన్ ఎగ్జామ్ సప్లైస్. ఇక్కడ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్పారు మా, వీటన్నిటికి సంబంధించి ఐటీసీ రాదు. ప్రపోర్షనేట్గా ఐటీసీ రివర్స్ చేసేటప్పుడు వీటికి కూడా రివర్స్ చేయాలి. RCM రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఎగ్జామ్ సప్లై అనుకోవాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? 17 subsection 3 ఐటీసీ పర్పసెస్కి రివర్స్ చార్జ్ సప్లైస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామ్ సప్లై. అంటే ఏంటి సార్ మీనింగ్? సపోజ్ లెట్ us assume I am a lawyer. Who is liable for payment of GST? Recipient. Is it reverse charge mechanism applicable? ఇప్పుడు నేను లాయర్గా ఉంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను, నా తరపున GST ఎవరు కడుతున్నారు? రెసిపియెంట్ కడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను బుక్స్ కొనుక్కున్నాను, సెమినార్స్ కండక్ట్ చేశాను, ఆఫీస్లో ఫర్నిచర్ కొనుక్కున్నాను, ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నాను, కంప్యూటర్స్ కొనుక్కున్నాను, సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కున్నాను, టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీస్, వీటన్నిటి మీద GST కట్టాను. ఐటీసీ వస్తుందా? నా అవుట్వర్డ్ సప్లై ఎగ్జామ్ కాదుగా. నేను కట్టకపోయినా నా బిల్ ట్యాక్స్ ఎవరు కట్టేశారు? రెసిపియెంట్. ఎవరెవరు కట్టామా లేదా అవుట్వర్డ్ మీద? మరి నాకు ఐటీసీ ఇవ్వండి.
గవర్నమెంట్ ఏమంటారంటే నీకు ఐటీసీ ఇవ్వకూడదనే కానీ నీ రివర్స్ ఛార్జ్లో తీసుకొచ్చాం, నీకు ఐటీసీ ఇచ్చే ఇంటెన్షన్ లేదు. సార్ నన్ను రివర్స్ ఛార్జ్లో తీసుకొచ్చి నాతో కాకుండా ఆయనతో కట్టించారు, నేనే కట్టుంటే నాకు ఐటీసీ వచ్చేది కదా, ఇలా అడుగుతావని నీకు ఇవ్వలేదు. ట్యాక్స్ కడుతున్నావు కానీ ఐటీసీ రాదు అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? సప్లయర్కి, లాయర్కి, సప్లయర్ తన అవుట్వర్డ్ సప్లై ఐటీసీ పర్పస్కి ఎగ్జామ్ సప్లై అనుకోవాలి. సార్ ఎగ్జామ్ సప్లై ఎందుకు అనుకోమంటారు సార్? భలే వాళ్ళు నా తరపున రిసిపెంట్ కడుతున్నాడు కదా సార్. చెప్పిన జాగ్రత్త విను, ఐటీసీ కోసం మాత్రమే ఎగ్జామ్ సప్లై అనుకో. ఓకే ట్యాక్స్ కట్టేయాలి, ఐటీసీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం నేను చేసిన ఎగ్జామ్ సప్లై అనుకోవాలి. బ్యూటిఫుల్ ప్రొవిజన్ సార్. అర్థమైందా లాజిక్? సో రివర్స్ ఛార్జర్ ఉన్న సప్లయర్ ఏంటి 9 సబ్సెక్షన్ 3 చూసి అబ్బా షబాష్ నేను కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? రిసీవ్మెంట్ కట్టుకుంటాడు, నాకు ట్యాక్స్ పడనే లేదు. 17(3)కి వచ్చాడు, నో ఐటీసీ. అర్థమైందా? సో ఇలా అమ్మా ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఏదైనా చేసినా సరే, సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ లాంటివి ఏమైనా చేసినా సరే, వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రపోర్షనేట్ ఐటీసీని రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ చార్జ్ రివర్సల్ కాన్సెప్ట్ అనేది సపరేట్ కాన్సెప్ట్. Next, but one thing you have to remember, for the purpose of availment of ITC, we have to reverse the ITC in relating to the RCM, transaction securities, sale of land and building. Is it? The next one, 17 subsection 4, special provisions for ITC in case of banking and financial institutions, including NBFC. సో బ్యాంక్కి వచ్చినటువంటి ప్రొవిజన్స్ మా 17 సబ్సెక్షన్ 4 ఎక్స్క్లూజివ్ గా బ్యాంకర్స్ కి మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి ప్రొవిజన్. ఏంటి ఆ బెనిఫిట్? ఏంటమ్మా ఏంటది? కూర్చోండి. ఇంతకుముందు బ్యాంకర్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే ఎలా ఐటీసీ తీసుకోవాలి? అవుట్వర్డ్ సప్లై, ఎగ్జామ్ సప్లై ఉంది, ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఉంది. బ్యాంక్ చేసే ఎగ్జామ్ సప్లై ఏంటి? సేవింగ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం, డిపాజిట్స్ తీసుకోవడం, లోన్స్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ సప్లై. ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఏంటి? డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, మనీ ఎక్స్చేంజ్, ఏటీఎం సర్వీసెస్, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్, ప్రాసెసింగ్ ఫీ, ఇలాంటివన్నీ ఏంటి? ట్యాక్సబుల్ సప్లై. మరి బ్యాంకర్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై చేస్తున్నాడు, ఎగ్జామ్ సప్లై చేస్తున్నాడు, అప్పుడు ఐటీసీ ఎలా తీసుకోవాలి? ప్రపోర్షనేట్. ఆ ప్రపోర్షనేట్ ని క్వాంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. ఎంత ట్యాక్సబుల్ సప్లై, ఎంత ఎగ్జామ్ సప్లై ని టోటల్ గా చెప్పడం, ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్. Special provisions for input tax credit in case of banking company. So bankers are providing taxable supplies as well as exempt supplies, and it is difficult to identify up to what extent they are using for taxable supplies as well as exempt supplies, so that they have an opportunity under section 17 subsection 4. Now what is an option given? The first option, as you know, proportionate availment of ITC to the taxable supplies and exempt supplies. Proportionate availment of ITC, that is option number 1. Option number 2, irrespective of the fact the inward supply of the goods or services, whether it may be used for taxable supply 1, number 2 taxable supply plus exempt supply. In such a situation, just you have to avail 50% of ITC. ఏవైతే ఎలిజిబుల్ అసెట్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి 50% ఆఫ్ ఐటీసీ తీసుకోండి, 50% ఆఫ్ ఐటీసీ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకొకటి మా ఎక్స్క్లూసివ్ ఎగ్జామ్ సప్లైస్ కే వాడాం, బ్యాంకర్ ఐటీసీ రాదు. ఏవైతే ట్యాక్సబుల్ సప్లై యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జామ్ సప్లైస్ కి యూజ్ చేస్తున్నారో వాటికి సంబంధించి మాత్రమే 50% ఆఫ్ ఐటీసీ. ఎక్స్క్లూసివ్ ఎగ్జామ్ సప్లైస్ వాడుతున్నావు, నో ఐటీసీ, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఇస్ ఇట్? అండ్ వీటికి సంబంధించి ఒకవేళ సేమ్ బ్రాంచ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ వేరే బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ సర్వీస్ తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్టింక్ట్ పర్సన్. అలాంటప్పుడు మాత్రం 100% ఐటీసీ ఇచ్చేస్తారు. ఈవెన్ ఆప్షన్ 2 చూస్ చేసుకున్నా సరే. సపోజ్ గుంటూరులో ఉన్నటువంటి ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ అన్ని ఆప్షన్ 2 తీసుకున్నాయనుకుందాం. ఏంటవి? ఆప్షన్ 2. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు 50% ఆఫ్ ఐటీసీ తీసుకుని 50% ఆఫ్ ఐటీసీని ఫర్గో అవుతున్నాయి. మరి ఇప్పుడు తమిళనాడు బ్రాంచ్ నుంచి ఒక సర్వీస్ తీసుకుంది, తెలంగాణ బ్రాంచ్ నుంచి ఒక సర్వీస్ తీసుకున్నారు.
మరి వీటి మీద 50% ఆఫ్ క్రెడిట్ తీసుకోవాలా 80%, 100%? 50 or 100? 100. వేరే ఇన్వార్డ్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఏమున్నా 50% ఐటీసీ, బట్ డిస్ట్రిక్ట్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే మాత్రం 100%. Is it 50% of restriction shall not apply to the tax paid on supply made by one registered to another registered person having same PAN, that is distinct person. ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నా సరే అమ్మా 1 year కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు విత్డ్రా చేసుకోకూడదు. దట్ ఈస్ 17 subsection 4. Is it clear? Next, 17 subsection 5, blocked credit. Motor vehicle for transportation of persons not exceeding 30. సో ఐటీసీకి సంబంధించి మా మోటార్ వెహికల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ motor vehicle for not exceeding 13 or aircraft or vessel. Motor vehicle for transportation of passengers not exceeding 13 or aircraft or vessel. Blocked credit. Thereby no ITC. Is it? But exception. Ends are exception. Again we are using this motor vehicle, aircraft or vessel for transportation of passengers. Number 2, further supply of motor vehicle, vessel or aircraft. And next one, imparting skills on driving, flying, navigating. వీళ్ళకి మాత్రమే ఐటీసీ వస్తుంది, ఇంకెవరికి ఐటీసీ రాదు మా. మోటార్ వెహికల్ ఫర్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 13 ఐటీసీ రాదు. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆర్ వెసెల్ ఐటీసీ రాదు. సపోజ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది, మాకు 10 కార్లు కొనుక్కున్నారు, ఐటీసీ రాదు. రిలయన్స్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళ ఆయిల్ రిక్స్ ఉన్నాయి, పోయిద్దామని చెప్పని డైరెక్టర్స్ ఆఫీసర్స్ వెళ్ళడానికి వెసల్ కొనుక్కున్నారు, ఐటీసీ రాదు. సపోజ్ కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ బ్రాంచ్ నుంచి ఆ బ్రాంచ్ తిరగడానికి ఫ్లైట్ అవుట్ కొనుక్కున్నారు, ఎయిర్క్రాఫ్ట్, ఐటీసీ రాదు. బ్లాక్డ్ క్రెడిట్. సార్ బిజినెస్ కోసమే కదా కొనింది, బిజినెస్ కోసం కొన్న ఐటీసీ రావు, అలాంటి వాటే బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ లో పెట్టారమ్మా. బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ అంటే నువ్వు పర్సనల్ గా వాడిన దానికి అసలు ఐటీసీ రాదు. 17(1) చెప్పేసింది కదా, 17(1), 72(1), 17 subsection 2 చెప్పేసాయి కదా. పర్సనల్ పర్పస్ కి వాడినా, ఎగ్జామ్ సప్లైస్ కి వాడినా క్రెడిట్ రాదు అని 17(1), 17(2) చెప్పేసింది మా. మరి 17(5) బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ ఏంటి? Even inward supply of the good or services used for the purpose of the business till you are not eligible for availment of ITC. That is intention of the 17 subsection 5. So motor vehicle, aircraft or vessel no ITC. కానీ మూడింటిని పర్పసెస్ కొంటే ఐటీసీ వస్తుందమ్మా. FTI ఏంటి పర్పస్? FTI ఏంటి మా FTI? ఫస్ట్ వన్ ఫర్దర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్. మా కార్లు కొంటున్నావు అమ్ముతున్నావు, నీకు ఐటీసీ ఇవ్వాలా వద్దా? ఎస్, రీజన్ నీ బిజినెస్. సార్ కార్లు వేరే ఎవరు కొనుక్కున్న ఐటీసీ ఇవ్వమాకండి, కానీ నేనెవరు చేస్తున్నాను, వెహికల్స్ ని, ఎయిర్క్రాఫ్ట్, వెసల్స్ ని కొంటున్నాను, అమ్ముతున్నాను, నీకు ఐటీసీ వస్తుంది. నెంబర్ 2 టీ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్స్. సార్ నేను ఇవి కొంటున్నాను సార్, వెహికల్స్ కొని ట్రావెల్స్ అండ్ టూరిజం పర్పసెస్ నేను తిప్పుతున్నాను సార్. ఏది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ వెసల్ ఉంది, ప్యాసింజర్స్ తీసుకెళ్ళడానికి నేను కొన్నాను సార్, ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కొన్నాం సార్, మీకు ఐటీసీ వస్తుంది. ఎందుకు వాడుతున్నారు? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్. మీకు మెయిన్ గా బస్ కానీ ఆ మోటార్ వెహికల్ కానీ, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కానీ, వెసల్ కానీ లేకపోతే ఐటీసీ రాదు, బిజినెస్ జరగదు, కాబట్టి మీకు ఐటీసీ ఇస్తాను.
సో ఫస్ట్ వీటిని కొంటే ఎవరికి ఐటీసీ రాదు, వీళ్ళ ముగ్గురికి మాత్రమే వస్తుంది మా. ఫర్దర్ సప్లై ఆఫ్ ది మోటార్ వెహికల్, వెజిల్ ఆర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్. నెంబర్ 3 ఇంపాక్టింగ్ స్కిల్స్, డ్రైవింగ్, ఫ్లయింగ్, నావిగేషన్ మా. ఇలాంటి పర్పసెస్ కి మీరు కొనుక్కుంటే ఐటీసీ వస్తుంది. ఈ 3 పర్పసెస్ కాకుండా వేరే ఏ పర్పస్ కైనా సరే మోటార్ వెహికల్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, వెజిల్ కొంటే ఐటీసీ రాదు. ఇస్ ఇట్? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతుందమ్మా, జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. బస్ ఒకటి కొన్నారు మా కంపెనీ. సపోజ్ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ తీసుకురావడానికి బస్ ఒకటి కొన్నారు, ఐటీసీ వస్తుందా? వస్తుందమ్మా. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ మోటార్ వెహికల్ ఫర్ ఎక్సీడింగ్ 13. బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ లో నాట్ ఎక్సీడింగ్ 13 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కవర్ అయింది ఏంటి? కార్లు, జీప్లు, అప్ టు టెంపో వెహికల్ 13 మంది అంటే వైట్ వెహికల్ ఒకటి వస్తుంది చూడండి, అంబులెన్స్ లాగా, టెంపో అంటారు. అలాంటి వెహికల్స్ వరకు నువ్వేమి కొన్నా ఐటీసీ రాదు. అంతకన్నా పెద్ద వెహికల్స్ కొన్నావు, ఐటీసీ వస్తుంది. సపోజ్ బిజినెస్ లారీ కొనింది మా గూడ్స్ సప్లై చేయడానికి, ఐటీసీ వస్తుందా? ఎస్. చూడండి, బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ లో కవర్ అయిందేంటి? మోటార్ వెహికల్ ఫర్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 13, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, వెజిల్, ఇవి మాత్రమే బ్లాక్డ్. ఇవి కాకుండా ట్రాక్టర్ కొన్నా, లారీ కొన్నా, క్రేన్స్ కొన్నా, స్పెషల్ వెహికల్స్ ఏమన్నా కొన్నా ఐటీసీ వస్తుంది. ఈవెన్ బస్సు కొన్నా కూడా ఐటీసీ వస్తుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అనదర్ వన్. ఏంటి మా నెక్స్ట్ వన్? ఇన్సూరెన్స్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. అమ్మా, ఇన్సూరెన్స్, రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఇంకోటే ఉంది ఏమైనా అదర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, వెజల్ ఫర్ ఎఫ్టిఐ. ఎఫ్టిఐకి అయితే ఐటీసీ అలౌడ్. అదర్స్ ఐటీసీ నాట్ అలౌడ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. అర్థమైందా? ఇన్సూరెన్స్, రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, అదర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ వెజిల్. మా ఈ సపోజ్ మనం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మా 10 కార్లు కొన్నాం, ఐటీసీ వస్తుందా? చెప్పాలి, ఆన్సర్ చెప్పాలి. నో, ఐటీసీ రాదు. గుడ్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఐటీసీ రాదు, అయినా సరే కార్లు కొనుక్కున్నాం, రిపేర్ అయ్యాయి, రిపేర్ చేయించాం, జీఎస్టీ కట్టి ఉంటామా? నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుంటామా? వాటి మీద జీఎస్టీ కట్టి ఉంటామా? ఇవి ఐటీసీ వస్తాయా? కారు కొంటే నీకు ఐటీసీ రాదు అన్నప్పుడు ఇలా రిపేర్, ఇన్సూరెన్స్ చేయించినా కూడా ఐటీసీ రాదు. కారు కొంటే నీకు ఐటీసీ వచ్చింది అనుకోండి, వాటి రిపేర్, ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఐటీసీ వస్తుంది. మరి వీటిని కొంటే ఎవరికి మాత్రమే ఐటీసీ వస్తుంది? ఎఫ్టిఐ, ఫర్దర్ సప్లై ఆఫ్ ద మోటార్ వెహికల్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్స్, ఇంపాక్టింగ్ స్కిల్స్. వీళ్ళ ముగ్గురికి ఐటీసీ వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళ ముగ్గురు లాంటి సర్వీసెస్ తీసుకున్నా కూడా ఐటీసీ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్? మరి ఇంకో పర్సన్ తెలివిగా చేస్తున్నారమ్మా, తెలివిగా ఇంకో వర్క్ చేస్తున్నారమ్మా. మీకు ఇది అమెండ్మెంట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చింది, బట్ ఇది రాకముందు నుంచే నేను మీకు చెప్పేవాడిని. ఏంటి అని అంటే, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కార్లు కొంటే ఐటీసీ రాలేదు, తెలివిగా కార్లు కొనకుండా కార్లను అద్దెకి తీసుకున్నారు. కొంటే గుడ్, ఐటీసీ రాదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? సర్వీస్ రెంట్ తీసుకున్నాం, రెంట్ తీసుకుంటే ఇన్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీసేగా, ఐటీసీ వస్తుందా? కొంటే నీకు క్యాపిటల్ గుడ్ కాదు అసెట్, మీకు ఐటీసీ రాదు అన్నప్పుడు రెంట్కు తీసుకున్నా కూడా ఐటీసీ రాదు అని చెప్పేవాడిమా. బట్ ప్రెసెంట్ అమెండ్మెంట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి నోట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. మోటార్ వెహికల్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ వెజల్. మోటార్ వెహికల్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ వెజల్ getting on rental basis, getting on rental basis, getting on rental basis. పక్కన కేర మార్క్ వేసుకొని ఐటీసీ బ్లాక్, ఐటీసీ బ్లాక్. కొంటే ఐటీసీ రాదని ఆల్రెడీ యాక్ట్లో చెప్పారు. ఇప్పుడు రెంటల్గా తీసుకున్నా కూడా ఐటీసీ రాదని ఇప్పుడు చెప్పాను. క్లియర్? యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మన క్లాస్లోనే మాట్లాడేసుకున్నాం అవి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్, అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్, బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్, ఐటీసీ వచ్చుదామా? పర్సనల్ నేచర్, ఐటీసీ రాదు. ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్, అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్, బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్, హెల్త్ కేర్, కాస్మెటిక్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇవేవి ఐటీసీ రావు. బట్ హవెవర్ ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఏవైనా ఎంప్లాయీకి ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఏదైనా యాక్ట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఐటీసీ వస్తుంది. సపోజ్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ప్రకారం 250 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, సమ్మర్లో చిల్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఫ్రిడ్జ్ కొన్నారు, ఫ్రిడ్జ్ కొంటే ఐటీసీ రాదు, ఎందుకు? పర్సనల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్. కానీ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీ కాబట్టి
ఫ్రిడ్జ్ కొన్నారు, ఐటీసీ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్? సపోజ్ ఎంప్లాయీస్ కోసం క్యాంటీన్ పెట్టించారు, క్యాంటీన్ సర్వీస్ ఎవరైనా తీసుకుంటే ఐటీసీ రాదు. రీజన్ పర్సనల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్. కానీ ఆర్గనైజేషన్లో ఇలా 150 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే క్యాంటీన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్? ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రొవిజన్ ఉందనుకోండి, వాటి ప్రకారం సర్వీస్ తీసుకున్నారు, ఐటీసీ వస్తుంది. ఇంతకుముందు వచ్చిన అంబిగ్విటీ ఉండేటిమా, వీటిలో అన్ని సర్వీసెస్ ఏవైనా సరే ఒక యాక్ట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీ అయ్యి ఎంప్లాయర్ తీసుకుంటే ఐటీసీ వస్తుందా, లేదు ఈ రెండింటికి మాత్రమేనా అనే అంబిగ్విటీ ఉండేది. నేను చెప్పేవాడిని మా ఏదైనా అని చెప్పని నేను క్లారిటీ ఇచ్చేవాడిని. ప్రెసెంట్ అమెండ్మెంట్ కూడా అదే. క్లాసులో మీకు ఏం చెప్పేవాడిని, ఇక్కడ ఏ సర్వీసెస్ అయినా సరే ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీస్ కోసం తీసుకుంటున్నాడు, యాక్ట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీ అయితే ఐటీసీ వస్తుంది అని. ఇస్ ఇట్? బట్ స్టిల్ చాలా మంది అంబిగ్విటీ ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ ఈ 2 సర్వీసెస్ కి మాత్రమే, ఏది మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఏ క్లబ్, ట్రావెల్ బెనిఫిట్, వీటికి మాత్రమే ఎంప్లాయీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏదైనా యాక్ట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీ ఈ 2 మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఐటీసీ వస్తుంది. వేరే సర్వీసెస్ ఏమైనా తీసుకుంటే యాక్ట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీ అయినా ఐటీసీ రాదు అని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసే వాళ్ళమా. ప్రెసెంట్ అలా ఏమీ లేదు, క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చెప్పిన ఏ సర్వీస్ అయినా సరే, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్, అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్, బేటివ్ ట్రీట్మెంట్, హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్, హాస్పిటల్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఏదైనా సరే ఒక యాక్ట్ ప్రకారం ప్రొవైడ్ చేయడం మ్యాండేటరీ అయ్యింది, ఎంప్లాయర్ ఆ సర్వీసెస్ తీసుకున్నారు, ఐటీసీ అలౌడ్. ఫర్ గెటింగ్ మై బోర్డ్, క్లాస్లో కూడా మనం అలాగే చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా మా రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్, నార్మల్గా బిజినెస్ తీసుకుంటే ఐటీసీ రాదు మా, కరెక్టేనా? సపోజ్ గీతా రెస్టారెంట్ ఐటీసీకి యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ రోజున ఫుడ్ సప్లై చేశారు మా, ఫుడ్. మరి ఐటీసీకి ఇది ఇన్వర్డ్ సప్లై, ఐటీసీ వస్తుందా? నో ఐటీసీ, ఇట్ ఈస్ బ్లాక్. సప్లై ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఆర్ బెవరేజెస్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్, ఎంప్లాయీస్ కన్సంప్షన్, ఇలా అకేషన్కి ఐటీసీ రాదు. ఒకవేళ రోజువారీగా ఎంప్లాయీస్కి ఇలా ప్రొవైడ్ చేయడం మ్యాండేటరీ అని ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్లో ఉండి వాటిని బేస్ చేసుకుని ప్రొవైడ్ చేసాడు అనుకోండి, ఎంప్లాయర్కి ఐటీసీ వస్తుంది. ఇస్ క్లియర్? మరి సార్ ఇలా ఐటీసీ రాదు. బట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. గీతా రెస్టారెంట్ ఇలా ఫుడ్ సప్లై చేసేటప్పుడు గీతా రెస్టారెంట్ ఏం చేస్తుందంటే టొమాటో రెస్టారెంట్ నుంచి స్నాక్స్ తెప్పించుకున్నారు. ఏంటవి? టొమాటో రెస్టారెంట్ నుంచి స్నాక్స్. ఇది ఎవరికి ఇన్వర్డ్ సప్లై? గీతా రెస్టారెంట్కి. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై 1 lakh, GST 5%, 5,000, 1,05,000. ఐటీసీ వస్తుందా? ఇన్వర్డ్ సప్లై, ఐటీసీ అలౌడ్. రీజన్? వెరీ గుడ్ మా, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. సేమ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్. రెస్టారెంట్కి ఐటీసీ వచ్చింది మా, అదే రెస్టారెంట్ నుంచి బిజినెస్ పర్సన్స్కి ఐటీసీ రాదు. సార్ రెస్టారెంట్కి మాత్రం ఏమైనా సర్వీసులు జరిగితే ఎందుకు సార్ ఐటీసీ వస్తుంది? సేమ్ లైన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఇస్ ఇట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ మా, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సర్వీసెస్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సర్వీసెస్, if they are engaged in the same line of the business, they are eligible for availment of ITC. అలా కాకుండా బిజినెస్ పర్సన్ ఏమా, బిజినెస్ పర్సన్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకున్నారు, ఏదైనా వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ చేయించుకొని క్యాపిటలైజ్ చేశారు, వాటికి సంబంధించి ఐటీసీ రాదు. సపోజ్ ఒక బిజినెస్ పర్సన్ ఫ్యాక్టరీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకున్నారు మా, 100 lakhs వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, 18 lakhs GST, ఐటీసీ రాదు. సార్ బిజినెస్ సార్, ఫ్యాక్టరీ సార్, బిల్డింగ్ సార్, ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్, నో. గోడౌన్ అయినా కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకో, ఐటీసీ రాదు. Works contract or construction services in relating to the immovable property, no ITC. But works contract to construction, construction to works contract, ITC allowed. Reason? Same line of the business. Is it? But ఇంకోటి అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మా, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇన్స్టాలేషన్ కి సర్వీస్ తీసుకున్నారు, ఐటీసీ వస్తుంది. రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, కన్స్ట్రక్షన్, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్, రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఐటీసీ అలౌడ్. బిల్డింగ్ కట్టించుకున్నాను మా, కన్స్ట్రక్షన్ ఐటీసీ రాదు. సపోజ్ మెట్ట దగ్గర ఏదో రిపేర్ జరిగింది, ఇక్కడ ఏదో చిన్న గొంతు ఉంది, రిపేర్ చేయించుకున్నాను, వీటి జీఎస్టీ పే చేశాను, ఐటీసీ వస్తుంది. ఎందుకంటే క్యాపిటలైజ్ చేయనుగా. సో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ జీఎస్టీ కట్టాం, ఐటీసీ వస్తుంది, రెవెన్యూ నేచర్. అదే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకున్నాను, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ చేయించుకున్నాను, క్యాపిటలైజ్ చేశాను, నో ఐటీసీ. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఇన్పుట్స్ అండర్ ద కాంపోజిషన్ స్కీమ్. కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో ఉన్నటువంటి పర్సన్కి ఐటీసీ రాదు. కాంపోజిట్ డీలర్కే రాదు, తన దగ్గర నుంచి కొనేవాడికి ఐటీసీ రాదు. ఇస్ ఇట్? నాన్ రెసిడెంట్ టాక్సబుల్ పర్సన్, ఎన్ఆర్టీపీ,
ఎన్ఆర్టీపీ ఇండియాలో ఇన్వర్స్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఏం తీసుకున్నా ఐటీసీ రాదు. తనకు వచ్చే ఒకే ఒక ఐటీసీ ఎవరైనా చెప్పండి. బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ మా. ఇంపోర్ట్ అప్పుడు కస్టమ్స్ డ్యూటీతో పాటు ఐజీఎస్టీ పే చేస్తాడు మా. అదొక్కటే ఐటీసీ. సపోజ్ ఎన్ఆర్టీపీ పర్సన్ ఇండియాలోకి వచ్చి ఒక హోటల్ని రెంట్కి తీసుకొని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని తీసుకొని అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసి కొన్ని గూడ్స్తో బిజినెస్ చేయొచ్చు, వేరే వేరే ట్యాక్సులు కట్టచ్చు ఇండియాలో. ఐటీసీ రాదు, ఎన్ఆర్టీపీకి ఐటీసీ రాదు. నెక్స్ట్ పర్సనల్ కన్సంప్షన్ ఐటీసీ రాదు. లాస్ట్ స్టోలెన్ గూడ్స్ ఐటీసీ రాదు. సార్ రా మెటీరియల్ తీసుకొచ్చాను సార్, గోడౌన్లో పెట్టాను, ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారు సార్, ఐటీసీ రాదు. సార్ ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారు సార్, ప్లీజ్ సార్ ఐటీసీ సార్. నో వే, అవుట్వర్డ్ సప్లైకి నువ్వు యూజ్ చేస్తారని నీకు ఐటీసీ ఇస్తాను. తీసుకొచ్చి ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారు సార్, డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి, కాలిపోయాయి, మిస్ అయిపోయాయి అంటే ఐటీసీ రాదు. ఇదేం సార్ దారుణంగా ఉంది సార్ యాక్ట్. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయమాకండి మా, లా అప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ హెవేషన్ ఆఫ్ కాన్ఫిస్కేషన్. ఏవైనా గూడ్స్ పైన ట్యాక్స్ ఎగ్గొడదామని చెప్పని అవాయిడ్ చేద్దామని చెప్పని ప్లాన్ చేస్తున్నారు మా. అలాంటప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ క్యాచ్ చేశారు, నా ట్యాక్స్ కట్టారు, ఇలాంటి ఐటీసీ రావు. సపోజ్ నీకే ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ కొంటున్నావు మా, సప్లైర్ చెప్పావు రాత్రిపూట ఎవరు చెక్ చేస్తారులే పంపించేయి, జీఎస్టీ లేదు ఏం లేదు డబ్బులు ఇస్తా అన్నాం. ఆ పర్సన్ లారీలో తీసుకొస్తున్నారు మా, మధ్యలో జీఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ క్యాచ్ చేశారు, గూడ్స్ ని కాన్ఫిస్కేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేసావు, ట్యాక్స్ పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటే అన్ని గట్టి క్లియర్ చేసుకున్నావు, బట్ ట్యాక్స్ కట్టావుగా, ఐటీసీ వచ్చుదా. సార్ ఇన్వార్డ్ సప్లై సార్ జీఎస్టీ కట్టాను సార్, నో. నువ్వు ట్యాక్స్ ని నార్మల్ గా కట్టి ఉంటే ఐటీసీ ఇస్తాం, బట్ ట్యాక్స్ ని అవాయిడ్ చేద్దామని ఇంటెన్షన్ తో ఉన్నప్పుడు ఐటీసీ రాదు. Is it clear? Section 17 is over, and the last one, section 18, availment of ITC in special circumstances, or availment of ITC in special circumstances. Is it? ఇందులో అమ్మా 18 subsection 1 ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అమ్మా. 18 subsection 1 clause A, person who has applied for registration within 30 days from the date of which he become liable for registration and obtained registration, in such a situation he is eligible for availment of ITC in relating to the input goods. He won't be eligible for ITC in relating to the capital goods. మీరు ఏదో చెప్పాలని అనుకుంటున్నారు సార్, జాగ్రత్త వినండి మా. Commencement of business. Let us assume 1st June 2023. No registration, no GST, no ITC. Threshold limit or exemption limit crossed. That is liable for registration. Application for registration within registration obtained. Is it? Suppose first June commence చేశాడు మా, లయబిలిటీ ఎప్పుడు అరైజ్ అయిందంటే ఇలా అనుకుందాం, 28th August, అప్లై ఎప్పుడు చేశారంటే 30th August, రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 10/9. ఇది మా సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన లయబిలిటీ ఎప్పుడు అరైజ్ అయింది చెప్పండి. బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ ఇదేనా. August, ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ జిఎస్టీ కట్టాలా వద్దా? మరి జిఎస్టీ కట్టినప్పుడు తనకు ఐటీసీ కూడా ఇవ్వాలా వద్దా? ఐటీసీ తీసుకోవాలి. బట్ తన ఐటీసీ తీసుకోవాలంటే అప్లికేషన్ 30 డేస్లో అప్లై చేసి ఉంటే, వితిన్ 30 డేస్లో అప్లై చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది 10/9 అయినా ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది అని అంటే 20th August. సార్ 20th August రిజిస్ట్రేషన్ చేయించలేదు సార్, అప్లై చేస్తే 30th August, తనకు రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది 10/9 సార్. 10/9 అయినా ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది 20th August. రీజన్ యూ మేడ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ ఇన్. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ ముందు రోజున స్టాక్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టాక్ ఏంటి, ఇన్పుట్ గుడ్ యాజ్ ఇట్ గా ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి 19th ఈవినింగ్, అరే బాబు అన్ని ఆపండి, జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి, రేపటి నుంచి మనం ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఐటీసీ వస్తుంది. అరే ఇన్పుట్ గుడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్, స్టాక్ ఏవి ఉన్నాయి సార్, కౌంట్ చేయి, వాటి మీద జిఎస్టీ ఎంత చూడు, ఐటీసీ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇదేంటారా లిక్విడ్ గా ఉంది, ఏంటిది సార్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సార్.
అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో రా మెటీరియల్ వాడామా? ఏ సార్ ఎంత ఉంటుంది అంత రా మెటీరియల్? సార్ ఒక 40% ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఆ 40% ఆఫ్ ద వాల్యూ పై GST ఎంత? సోన్స్ అమౌంట్ సార్. ఐటీసీ తీసుకో. నెక్స్ట్ అక్కడేంటి ప్యాకింగ్ చేస్తున్నారంటే సార్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. ఆ స్టాక్ లో రా మెటీరియల్ ఎంత వాడుంటాం సార్? ఒక 60% ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్ వాడుంటాం సార్. ఆ వాల్యూ ఎంత? వాటి మీద GST ఎంత? దాని కూడా ఐటీసీ తీసుకో. అలా 19th ఇన్పుట్ గుడ్స్ యాస్టీస్ గా స్టాక్ ఉండొచ్చు, ఇన్పుట్ గుడ్స్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉండొచ్చు, ఇన్పుట్ గుడ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ లోనే ఉండొచ్చు. అంతే కదమ్మా. చాక్లెట్ తయారు చేస్తున్నామమ్మా, వాడాల్సినటువంటి ఫ్లేవర్లు, చాకో చిప్స్, క్యాషూ నట్స్ అన్ని యాస్టీస్ గా స్టాక్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఏమో పల్ప్ లాగా ఉన్నాయి, లిక్విడ్ గా ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని ఏంటి మౌల్డ్ లో వేసాం, రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ యాస్టీస్ గానే ఉన్నాయి, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లోనూ ఉంది, ఫినిష్డ్ గుడ్ లోనూ ఉంది. ఎంతెంత అయితే రా మెటీరియల్ ఉన్నాయి వాటన్నింటికి సంబంధించి ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు? రేపటి నుంచి ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్ మార్కెట్ లో బయటకు వెళ్తే GST కట్టాలిగా మనం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? ఇస్ ఇట్? సో ఈ రోజున 20th ఆగస్ట్ ముందు రోజు అంటే ఏంటి 19th ఆగస్ట్ ఏదైతే స్టాక్ ఉందో వాటన్నిటికి సంబంధించి ఇన్పుట్ గుడ్స్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్ గుడ్స్ ఐటీసీ వస్తుంది. బట్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మా, ఈ పీరియడ్ ఏమంటాం? కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ టు. ఈ పీరియడ్ లో క్యాపిటల్ గుడ్ కొంటే నో ఐటీసీ, నో ఐటీసీ. అన్రిజిస్టర్డ్ పీరియడ్ లో కొన్నటువంటి క్యాపిటల్ గుడ్ నో ఐటీసీ. అందుకే అమ్మా స్టార్టింగ్ లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గుడ్ కొనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాలంటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేస్తారు స్టార్టింగ్ లో. ఎందుకు? ఐటీసీ తీసేసుకోవచ్చు కదా, క్యాపిటల్ గుడ్ మీద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కట్టేస్తాం. సపోజ్ జ్యువెలరీ షాప్ ఉంది, జ్యువెలరీ షాప్ కి స్టార్టింగ్ లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గుడ్ కావాలి, ఫర్నిచర్, ఏసీ, డెకరేటివ్ ఐటమ్స్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాలంటరీగా స్టార్టింగ్ లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేసుకుంటారు ఐటీసీ వచ్చుద్దని. ఒకవేళ నువ్వు థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కోసం, ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కోసం ఆగితే జరిగే డ్రాబ్యాక్ ఇది. ఏంటది? క్యాపిటల్ గూడ్స్ మీద ఐటీసీ రాదు. అయిపోయిందమ్మా, సింపుల్ మా. 18 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్. నెక్స్ట్ 18(1)(b) ఏంటి సార్? వీడియోని పాస్ చేయండి, నోట్ చేసుకోండి. అయిపోయిందా? టాలెంటెడ్ ఫిల్లర్స్ మా మీరు. నెక్స్ట్ 18 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ B. నెక్స్ట్ 18 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ B ఏంటవి? వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్. ఏంటమ్మా? వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉందో కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. సపోజ్ ఒక పర్సన్ మా బిజినెస్ కమెన్స్ చేసింది 10th June 2023. బిజినెస్ ని కమెన్స్ చేశారు. నా ఈ పర్సన్కి ఏమనిపించిందో తెలియదు మా, 20th July 2023 వాలంటర్లీ he made an application for registration. Now 27th July 2023 registration obtained. ఇప్పుడు 27th నుంచి ఏం చేయాలి? లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST. అప్లై చేసింది 20th కదా, ఇక్కడ నుంచి రాదా లయబిలిటీ? నో, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ ఏమీ కాలేదు కాబట్టి అప్లై చేసే రోజున తన లయబిలిటీ ఉండదు. మరి ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేశాడో ఆ రోజు నుంచి థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయినా కాకపోయినా లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుంది. మరి ఈ రోజు నుంచి ట్యాక్స్ కట్టాలి అన్నప్పుడు క్రెడిట్ ఏ డేట్ ఉన్న క్రెడిట్ తీసుకుంటారు. ఏ రోజైతే లయబిలిటీ అరైజ్ అయ్యిందో ఆ రోజుకు ముందున్న వాటికి సంబంధించి ఐటీసీ అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్? మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్, ఈ పీరియడ్ నుంచి ఈ పీరియడ్ వరకు అన్రిజిస్టర్డ్ పీరియడ్ అయినా? ఇస్ ఇట్? క్యాపిటల్ గూడ్స్ కొన్నాం, నో ఐటీసీ. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ 18 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ B. నెక్స్ట్ 18 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ C ఏంటి? కాంపోజిషన్ స్కీమ్ టు నార్మల్ స్కీమ్. సపోజ్ ఒక పర్సన్ మా 1st April 2023 నుంచి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో ఉన్నాడు. ఏంటి? కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఎప్పటి వరకు సార్? 20th September 2023 వరకు కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఓకే, సో ఆ పర్సన్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో ఉన్నప్పుడు పే చేసే రేట్స్ ఏంటి? కాంపోజిట్ రేట్, నో ఐటీసీ. ఇస్ ఇట్? 20th 9 థ్రెషోల్డ్ లిమిట్
ఆర్ ఎగ్జామ్షన్ threshold లిమిట్ ఉన్న కన్నా అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ 150 lakhs ఏం చేయాలి? కన్వర్ట్ ఇంటూ నార్మల్ స్కీమ్. నార్మల్ స్కీమ్ కి కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిందే. నార్మల్ స్కీమ్ కి కన్వర్ట్ ఏం చేయాలి? పే జిఎస్టీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ నార్మల్ రేట్స్. మరి ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఐటీసీ వస్తుందా? మరి ఈ పీరియడ్ నుంచి ఈ పీరియడ్ వరకు సరే నార్మల్గా ఐటీసీ వస్తుందా అంటేను ఎస్. ఇన్పుట్ గూడ్స్ held in, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇన్పుట్ గూడ్స్ held in, ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఏ డేట్ ఉన్న స్టాక్ ఐటీసీ తీసుకోవాలి? 19. రీజన్ 20th నుంచి నార్మల్ రేట్స్ తో పే చేయడానికి లైబుల్ అయినప్పుడు 19th క్లోజింగ్ స్టాక్ బేస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 19th క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏవైతుందో వాటికి సంబంధించి ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు. మరి ఈ పీరియడ్ లో కొన్నటువంటి క్యాపిటల్ గుడ్కి ఐటీసీ వస్తుందా? మొబైల్ ఐటీసీ. సార్ ఎందుకు సార్ ఐటీసీ ఇస్తున్నాడు? ఇంతకుముందు ఆ పర్సన్ రిజిస్ట్రేషన్ పీరియడ్ లోనే ఉన్నాడు, నార్మల్ రేట్స్ కట్టకపోయినా కాంపోజిట్ రేట్ కట్టాడు కదా, కాబట్టి కొంత ఐటీసీ ఇస్తారు. ఎంత సార్? ఆ ఐటీసీ ఎంత ఇస్తారు? ఎంత ఐటీసీ ఇస్తారంటేనమ్మా, జిఎస్టీ పెయిడ్ ఆన్ క్యాపిటల్ గుడ్. ఎంతైతే క్యాపిటల్ గుడ్ మీద జిఎస్టీ పే చేశామో వాటిని 5% పర్ క్వార్టర్ చొప్పున లెస్ చేసుకుంటూ రండి. సపోజ్ ఇక్కడ జిఎస్టీ పే చేసింది ఒక 10,000 రూపీస్ అనుకోండి. క్యాపిటల్ గుడ్ మాకు 5 lakhs కొన్నాం, 10,000 జిఎస్టీ పే చేసాం. రైట్. వీటి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో 3 quarters వాడామనుకోండి. ఎంతమ్మా? 3 quarters. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 10,000 ఇంటూ 5% ఇంటూ 3 quarters విచ్ విల్ బి 1500. లెస్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ 8,500 ఐటీసీ అలౌ. ఈ 1500 ని ఇన్ఎలిజిబుల్ ఐటీసీ అంటాం. ఏమంటాం? ఎందుకంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో వాడాం కదా. కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో వాడినటువంటి క్యాపిటల్ గూడ్స్ కి ఐటీసీ రాదు. మరి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో ఎన్ని మంత్స్ వాడామంటే 3 quarters. అలా 3 quarters వాడినప్పుడు క్వార్టర్ కి 5% చొప్పున 3 quarters కి 15%. సో టోటలీ 1500 రూపీస్ రిడ్యూస్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ ఐటీసీ తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ 18 subsection 1 clause C. Is it? Next, 18 subsection 1 clause D. Exempt supplies became taxable supply. Suppose 1/4/2023 business continue అవుతుందమ్మా. ఆ పర్సన్ ది exempt supply, no GST, no ITC. సపోజ్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేశారమ్మా. గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ 10th ఆగస్ట్న ఏమని? 20th ఆగస్ట్ నుంచి ట్యాక్సబుల్ సప్లై అని. ఏమని? ఎగ్జామ్ సప్లై, ట్యాక్సబుల్ సప్లై అని. ఇప్పుడు లయబిలిటీ ఏ డేట్ నుంచి అరేజ్ అవుతుంది? 10th నుంచి లయబిలిటీ అరేజ్ అవుతుందా? 20th నుంచా? 20th నుంచి. మా నోటిఫికేషన్ 10th ఇచ్చిన ట్యాక్సబుల్ సప్లై 20th నుంచి అన్నప్పుడు లయబిలిటీ అరేజ్ అయితే 20th నుంచే కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి? పే జిఎస్టీ. మరి ఐటీసీ అలౌడ్. ఏ డేట్నా? 19th ఆగస్ట్న ఉన్నటువంటి అసెట్స్కి ఐటీసీ అలౌడ్. ఇన్పుట్ గూడ్స్ held in stock, input goods in work in progress, input goods in finished goods అన్నిటికి సంబంధించి ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ పీరియడ్ లో కొన్నటువంటి క్యాపిటల్ గూడ్స్ సంగతి ఏంటి? ఐటీసీ అలౌడ్. ఏం చేయాలి? 5% పర్ క్వార్టర్ ని రిడ్యూస్ చేయాలి. సేమ్ ఇంతకుముందు ఏదైతే చేసామో అదే కంప్యూటేషన్. ఇస్ ఇట్? కనబడుతుందా? ఇంక కనబడుతుందా? రైట్. సో ఇలా 5% పర్ క్వార్టర్ రిడ్యూస్ చేసి రిమైనింగ్ ఐటీసీ అవైల్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ 18 subsection 1 clause D. Any doubt? Next. 18.3 is over. 18.1 is over ma. 18.2 time limit to availment of ITC 1 year from the date of invoice. మా మెటీరియల్లో మిస్టేక్ ఉందంటమ్మా, చెక్ చేసుకోండి. 18.1C లో ఏదైతే ఉందో దీన్ని 1Dలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నో ఐటీసీ అండ్ క్యాపిటల్ కూడా ఉంది. మెటీరియల్లో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ మా, అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. 18.2
టైం లిమిట్ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ 1 year అంటే ఏంటి సార్, ఇది ఓన్లీ 18 సబ్సెక్షన్ 1కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అయ్యే ప్రొవిజన్. 18 1A 1B 1C 1Dకి మా ఇక్కడ చూడండి 1A 1B 1C 1D. సరే, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో చూడండి 1D ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. 20th నుంచి లైబుల్ అయినప్పుడు 19th స్టాక్ ఐటీసీ తీసుకుంటున్నా లేదా? మరి గత 5 ఏళ్లలో కొన్న స్టాక్ అంతా ఐటీసీ వస్తుందా అంటే రాదు మా. ఈ లయబిలిటీ డేట్ నుంచి అంటే ఏ రోజు నుంచి నువ్వు ఐటీసీ ఎలిజిబుల్ 19th ఆగస్ట్ కదా, ఇక్కడ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ 19th ఆగస్ట్ వరకు వెళ్ళంతే. ప్రీవియస్ ఇయర్ 19th ఆగస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ 19th ఆగస్ట్ నుంచి ప్రీవియస్ 19th ఆగస్ట్ వరకు టోటల్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పీరియడ్కి సంబంధించి మాత్రమే ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. సార్ అంతకుముందు ఎప్పుడో కొన్నాను సార్, స్టాక్ ఉంది, ఐటీసీ రాదు. సార్ అంతకుముందు ఇన్పుట్ గూడ్స్ కొన్నాను సార్, స్టాక్ ఉంది, రాదు. సార్ అంతకుముందు 1 year ముందు కొన్నాను సార్, అవి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి, రాదు. ఈ 1 yearలో కొని ఇన్పుట్ గూడ్స్ స్టాక్, ఇన్పుట్ గూడ్స్ ఇన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇన్పుట్ గూడ్స్ ఇన్ ఫినిష్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే ఐటీసీ వస్తుంది. 1 yearకి ముందు కొని ఉండొచ్చు, నువ్వు జీఎస్టీ కూడా కట్టి ఉండొచ్చు, అది నీకు ఇన్వార్డ్ సప్లై స్టాక్ కూడా ఉంది, ఐటీసీ రాదు. పోయిందా? నెక్స్ట్ 18(3) మా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఐటీసీ అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బికేమ్ కంపెనీ, అమాల్గమేషన్, మెర్జర్, డిమెర్జర్, ఇలాంటప్పుడు ఏంటి మా ట్రాన్స్ఫరర్ చేతిలో ఉన్నటువంటి క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మా. బట్ ట్రాన్స్ఫరర్ ఏం చేయాలి సార్? ట్రాన్స్ఫరర్ తన రిజిస్ట్రేషన్ సరెండర్ చేయాలి, క్యాన్సిలేట్ చేయించుకోవాలి, తను GSTR 10 ఫైల్ చేయాలి. క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ వచ్చిన డేట్ నుంచి 3 months లోపల GSTR 10 ఫైల్ చేస్తే GSTR 10 ఫైల్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఏం చేయాలి? GSTR 10 ఫైల్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ రిటర్న్, ఫైనల్ రిటర్న్. ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫరర్ ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఫైనల్ రిటర్న్ ని ఫైల్ చేసి, ఆ ఫైనల్ రిటర్న్ ని ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఎవరికైతే సేల్ చేస్తున్నారో, ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళ GST నెంబర్ ఇస్తే వీళ్ళ క్రెడిట్ అంతా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోద్దుమా. అలా ఐటీసీని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అంటేను ఆన్సర్ ఎస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 18(3). 18(4) ఏంటి మా? ITC reversal on switching over to the composition scheme where any registered person who availed of ITC. 18(4). My 18(4) quite opposite to మా 18 subsection 1 వల్ల క్రెడిట్ వస్తుంది, 18 subsection 4 వల్ల క్రెడిట్ రివర్స్ చేయాలి. ఎందుకు సార్? చూడండి, నార్మల్ స్కీమ్ నుంచి కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి వెళ్తున్నాడు, ఏం చేయాలి? ఐటీసీ రివర్స్ చేయాలి. నార్మల్ స్కీమ్ నుంచి కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి వెళ్తే ఐటీసీ రివర్సల్. నెక్స్ట్, వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీస్ ఆర్ బోత్ సప్లైడ్ బై హిమ్ బికేమ్ హోలీ ఎగ్జామ్, అంటే ట్యాక్సబుల్ సప్లై, ఎగ్జామ్ సప్లై అయ్యాయి. అలాంటప్పుడు ఎప్పటి నుంచి అయితే ఎగ్జామ్ సప్లై అయితే ఆ రోజు నుంచి నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ రోజు నుంచి ట్యాక్స్ కట్టకూడదు అన్నప్పుడు ఆ రోజున్న స్టాక్ సంబంధించిన ఐటీసీ రివర్స్ చేయి. సార్ నేను రేపటి నుంచి కాంపోజిషన్కి వెళ్తున్నాను, గుడ్. రేపటి నుంచి కాంపోజిషన్లో వెళ్తున్నావు అంటే నీకు ఐటీసీ రాకూడదు. ఈ రోజు వరకు ఐటీసీ అవైల్ చేసిన గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి ప్రపోర్షనెట్గా ఐటీసీని రివర్స్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ సేమ్ లైక్ యాజ్ 18 1A 1B 1C 1D ఏదైతే ఉందో అదే కంప్యూటేషన్ మా. బట్ చిన్న లాజిక్ ఏంటి అని అంటే, అక్కడ ఎంత అవైల్ చేయాలని కంప్యూట్ చేస్తావు, ఇక్కడ ఎంత రివర్స్ చేయాలి అనేది క్రెడిట్ చెక్ చేస్తామా, ఎంత రివర్స్ చేయాలి అనేది కంప్యూటేషన్ చేస్తావు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో 18 subsection 4 is over. 18 subsection 5 ma, the credit that can be availed under section 18 subsection 1, the amount of credit to be reversed in 18 subsection 4 shall be determined in such a manner as may be prescribed. ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మేనర్ మనం డిస్కస్ చేసింది. 18(5) is over. 18 subsection 6 ఏంటి మా? ఏదైనా బిజినెస్ అసెట్ ని రిమూవ్ చేస్తే ఐటీసీ ఎలా రివర్స్ చేయాలి మా? ఏసీ కొన్నాం, బిజినెస్ వాడాం, 2 years వాడాం, ఐటీసీ తీసుకున్నాం, బిజినెస్ అసెట్ కాదా? ఇప్పుడు 3rd year దాన్ని సేల్ చేసామమ్మా, ఐటీసీ రివర్స్ చేయాలి. మొత్తం చేయాలా? నో, 2 years బిజినెస్కి వాడాం కదా, ఇప్పుడు ప్రపోర్షనేట్గా రివర్స్ చేయాలి. మరి అది ఎలా చేయాలి? 18 subsection 6. మరి ఎలా చేయాలి సార్? 2 options అండి. 2 optionsలో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? అమౌంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ క్రెడిట్ టేకెన్ మైనస్ 5% per quarter. అంటే ఎన్ని క్వార్టర్లు వాడితే అన్ని 5% తీసుకో. సార్ కొన్నప్పుడు నేను 2 lakhs ఐటీసీ తీసుకున్నాను సార్. మరి ఎన్ని క్వార్టర్లు బిజినెస్లో వాడావు? 8 quarters వాడాను. 2 lakhs ఇంటూ 5% ఇంటూ 8 quarters, 80,000 ఎలిజిబుల్. రివర్స్ ఎంత?
1,20,000. దిస్ ఈస్ అమౌంట్ ఏ. అమౌంట్ బి. ఇప్పుడు ఆ ఏసీని అమ్మేసావుగా, ఎంతకు అమ్మావు? సార్ నేను ఒక 4 lakhs అమ్మాను. 4 lakhs ఇంటూ 18% ఎంత? జిఎస్టీ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ చెప్పండి. 72,000. ఈ రెండిట్లో విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్? 1,20,000. రివర్స్ చేయి. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది, రివర్స్ చేయి. సార్ బ్యాలెన్స్ లేదు, జిఎస్టీ కట్టు. అర్థమైందా? మా క్యాపిటల్ అసెట్ కొన్నాం, 8 quarters బిజినెస్ కు వాడాం, సేల్ చేసాం, ఎంత కమ్మాం? 4 lakhs. మా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రీవియస్ గా నేను ఒక 5-6 అటెంప్ట్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను, ఈ క్వశ్చన్ రావట్లేదు, బట్ జాగ్రత్త చదువుకోండి. దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. 18 subsection 6 అడిగితే 4 marks కేజీమా, 6 marks వరకు అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. వన్ ఏ, 1B, 1C, 1D మీకు చాలా డెప్త్ గా చెప్పినట్టేమా, మీకు అక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడా లేవు. 1A, 1B, 1C, 1D మీరు ఏ మెటీరియల్ అయినా వెతుక్కోండి, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు. ఇంకా మీరు డ్రోనా మెటీరియల్ మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడా లేవు. బట్ ఒక్కవేళ ఎందుకంటే ఆ ఏరియా పైన అడగట్లేదు, ఏదైనా అడిగినా ఒక 2 marks క్వశ్చన్స్ కి అలా మాత్రమే అడుగుతున్నారు. ఒకవేళ అడిగితే ఆ ఏరియా 18, 1A, 1B, 1C, 1D అది మిస్ అయితే ఇది మెసేజ్. సో ఇలా 4 lakhs కి అమ్మితే బిజినెస్ అసెట్ ని 8 quarters యూజ్ చేసుకున్నాం. సో ఆల్రెడీ అవైల్ చేసుకున్న ఐటీసీ 2 lakhs, 8 quarters కి ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ 40%, 80,000, రిమైనింగ్ 1,20,000. నెక్స్ట్ జిఎస్టీ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ 72,000. whichever is higher, that amount has to be reversed. ఓకేనా? ఇంకేమైనా ఉందా? సో సెక్షన్ 69 మా కండిషన్స్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ. మా అందులో మీకు ఒక అమెండ్మెంట్ చెప్పాను, ఏంటది? ప్రొవిజనల్ బేసిస్ లో ఐటీసీ లేదు, జిఎస్టీఆర్ 2Bలో ఆటో పాపులేట్ అయితేనే ఐటీసీ. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, టైం లిమిట్ ఫర్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ. అందులో మీకు 30th November ఆర్ డ్యూ డేట్ కూడా కాదమ్మా, డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్, యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్. ఒకవేళ డ్యూ డేట్ ఉంటే రెక్టిఫై చేసుకోండి. యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. అయిపోయిందా? అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటమ్మా, 180 days లో కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. 180 days రివర్స్ చేసేటప్పుడు ఈ మంత్ లో రివర్స్ చేయాల్సి వస్తే ఈ మంత్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు రివర్స్ చేయమనేది ఎర్లియర్ ప్రొవిజన్. బట్ ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే, సార్ 180 days ఈ మంత్ లో అయిపోయినప్పుడు దగ్గరలో మీకు 20th డేట్ దగ్గరగా ఉంటే ఈ మంత్ లోనే చేసేయండి, మళ్ళీ ఈ మంత్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసే వరకు ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి? అనవసరం ఇంకో 30 days అడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ పెరిగినట్టే కదా. అదొకటి. ఇంకా ఎసెట్ బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ లో క్లారిఫికేషన్ మా, క్లారిఫికేషన్ ఏంటది? ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్, కాస్మెటిక్ సర్జరీ, రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్, రైట్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, క్లబ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద క్లబ్, ఇలాంటివన్నీ ఉంటే వీటిలో ఎంప్లాయర్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి సర్వీసెస్ కి ఐటీసీ రావు. ఎంప్లాయర్ ఏ సర్వీస్ తీసుకున్నా ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐటీసీ రాదు, ఎందుకంటే పర్సనల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఐటీసీ బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ ఐటీసీ రాదు. కానీ ఏదైనా యాక్ట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీ అయ్యి ఆ యాక్ట్ ని కంప్లై చేసేటువంటి ఇంటెన్షన్ తో ఎంప్లాయీ కోసం ఏ సర్వీస్ తీసుకున్నా ఐటీసీ వస్తుంది. మోటార్ వెహికల్ లో ఇంకో క్లారిఫికేషన్ ఏంటది? మోటార్ వెహికల్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 13, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వెజెల్ ఎవరికి ఐటీసీ రాదు. సార్ కొంటే ఐటీసీ రాదు కదా, మరి లీజ్ తీసుకుంటే ఐటీసీ వస్తుందా? మనం రాదని ఆల్రెడీ క్లాస్ లో చదువుకున్నామా, బట్ మెటీరియల్ క్లారిటీ లేదు, అంబిగ్విటీగా ఉండేది. డిపార్ట్మెంట్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు, ఏమని? బాబు నీకు వాటిని కొంటే ఐటీసీ రాదన్నప్పుడు రెంటల్ లీజ్ తీసుకున్న ఐటీసీ రాదు. ఏమన్నా ఉందమ్మా? సో ఐటీసీ ఇస్ క్లోజ్డ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్. So the next topic it is registration. Registration concern process of giving an information about the taxable person and thereby obtaining GSTN number is called registration. ఎవరైతే taxable person ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ తన డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ఇచ్చి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆబ్టైన్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ రిజిస్ట్రేషన్. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ మా సెక్షన్ 22 నుంచి 30 వరకు డిస్కస్ చేస్తాం. So first one, section 22, persons liable for registration. As you know, a person whose threshold limit exceeds specified limit. So M square NT, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura.
మణిపూర్, మిజోరాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర 20 lakhs 10 lakhs క్రాస్ అయింది అనుకోండి మా సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మేఘాలయ, సిక్కిం, ఉత్తరాఖండ్, పుదుచ్చేరి, తెలంగాణ ఈ స్టేట్స్లో గూడ్స్కైనా సర్వీసెస్కైనా 20 lakhs. ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ఏవైనా సరే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, అస్సాం, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇవి కాకుండా అదర్ స్టేట్స్. సార్ ఈ మూడిటి నేమ్స్ మాత్రం ఎందుకు ఇచ్చారంటే యాక్చువల్లీ దీస్ త్రీ ఆర్ ద స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్. ఈవెన్ దో దీస్ త్రీ ఆర్ ద స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ దే అడాప్టెడ్ 40 lakh rupees of exemption limit for the goods and services ki 20 lakhs. That's it. సో నీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈ స్టేట్స్ లో ఉంటే 10 lakhs మా, నీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈ ప్లేసెస్ లో ఉంటే గూడ్స్ కైనా సర్వీసెస్ కైనా 20 lakhs. నీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈ స్టేట్స్ లో ఉంటే గూడ్స్ కి అయితే 40 lakhs, సర్వీసెస్ కి అయితే 20 lakhs. ఇస్ క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మా, ఈ స్టేట్స్ లో నువ్వు ఒకవేళ ఐస్ క్రీమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, పాన్ మసాలా, టొబాకో, ఏరేటెడ్ వాటర్, ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ ఏ పర్సన్స్ అయితే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ అని చదువుకున్నామో గుర్తుందా, అదే పర్సన్స్ కి బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎన్హాన్స్డ్ లిమిట్ 40 lakhs రాదుమా, ఓన్లీ 20 lakhs. దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎన్హాన్స్డ్ లిమిట్ ఆఫ్ 40 lakhs. దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ 20. Is it? అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మా, ఒక పర్సన్ కి తెలంగాణలో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఎంత? ఓన్లీ తెలంగాణ 20. ఇప్పుడు తెలంగాణతో పాటు ఏపీలో కూడా స్టార్ట్ చేశారు. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 20నా 40నా? ఏపీలో అయితే గూడ్స్ కి 40, తెలంగాణలో 20. ఇలాంటప్పుడు థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఏంటి, 20యా 40యా? 20యా? సపోజ్ ఇంకో బ్రాంచ్ వచ్చి మణిపూర్లో స్టార్ట్ చేశారు. సో ఏ స్టేట్స్ లో అయితే ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉందో ఎలిజిబుల్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఆర్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ రాసుకోండి. విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్ ఇస్ అప్లికబుల్. దట్స్ ఇట్. Is it? So that is the section 22, persons liable for registration. Next, section 23, persons not liable for registration. First one, person engaged exclusively in supply of the good or service wholly exempt from tax under section 11 of the CGST Act or 6 of the IGST Act. If it is exempted, no mandatory, not liable for registration. Or a person supply of the good or service which are not liable to tax, that is alcohol, liquor for human consumption or petrol. ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు నీ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఉండొచ్చు, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, అన్ అగ్రికల్చరిస్ట్. A person who is an agriculturist doing activities by cultivation of land, mandatory registration not applicable. Is it? And further gamma, specified category of the persons, out of which person making only reverse charge supply, that is nothing but recipient. Recipient, no mandatory registration. Reverse charge supply lo ఉన్నటువంటి supply, రివర్స్ ఛార్జ్ లో ఉన్నటువంటి సప్లయర్ నో మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. సప్లయర్ కి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 9 subsection 3 ప్రకారం జిఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సప్లయర్. సెక్షన్ 23 ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 17 subsection 3 ప్రకారం ఐటీసీ రాదు. Is it? అండ్ నెక్స్ట్, రిమైనింగ్ ఏవైతే పర్సన్స్ నాట్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయో వీటన్నిటిని నేను మీకు సెక్షన్ 28 తో లింకప్ చేసి చెప్తాను. సెక్షన్ 24 తో లింకప్ చేసి చెప్తాను. ఇండిపెండెంట్ గా కన్నా సెక్షన్ 24 తో లింకప్ చేసి చెప్తాను. ఓకేనా? సో అండర్ సెక్షన్ 23, who are not liable for registration. Number 1, a person exclusively dealing with exempt supply. Second, non-taxable supply. Third one. Fourth one, supplier under reverse charge mechanism. వీళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. వీళ్ళు జిఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరమూ లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరమూ లేదు. ఈవెన్ టర్న్ ఓవర్ 20 lakhs 40 lakhs దాటినా సరే థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయినా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 24 కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. సెక్షన్ 24 లో కవర్ అయినటువంటి పర్సన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్ దే హ్యావ్ టు అప్లై ద రిజిస్ట్రేషన్.
టర్న్ ఓవర్ లిమిట్తో సంబంధం లేకుండా, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్తో సంబంధం లేకుండా మ్యాండేటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, పర్సన్ మేకింగ్ ఇంటర్స్టేట్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై. ఇంటర్స్టేట్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై చేస్తే ఏం చేయాలి? మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. మరి అది అప్లై అవుతుందా అని అంటే నో. వాటికి సెక్షన్ 23లో చిన్న నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చారమ్మా, వాటిని లింకప్ చేసి చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ మేకింగ్ ఇంటర్స్టేట్ taxable supply, it has to obtain mandatory registration. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లో బిజినెస్ చేస్తున్నావు, నీ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఒక 6 lakhs అనుకోండి, మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై అవుతుందా? నో. సపోజ్ వేరే స్టేట్ నుంచి ఒక చిన్న ఆర్డర్ వచ్చింది, యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మ్యాండేటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. పొరపాటున చిన్న ఆర్డర్ కోసం తీసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే ఇంపాక్ట్ ఏంటి? తర్వాత రోజు నుంచి ఇక జీఎస్టీ పే చేయడం మొదలు పెట్టాలి. ఇలాంటిది ప్రొవిజన్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంటర్స్టేట్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ సర్వీసెస్, సర్వీసెస్కి అయితే థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఆర్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఈజ్ అవైలబుల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నో మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. సపోజ్ యు ఆర్ ద ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఎ కాస్ట్ అకౌంటెంట్, యు ఆర్ గెటింగ్ అన్ ఆడిట్ అసైన్మెంట్ ఫ్రమ్ ది Karnataka or Tamil Nadu. So suppose before this amendment, if you accepted such assignment, you are liable for payment of the GST and forcibly have to obtain the registration. But now still you can claim threshold limit or exemption limit even though you have an interstate taxable supply of the services. So services ki applicable kaadu, మరి వేటికి అప్లై అవుతుంది సార్? గూడ్స్. బట్ వీటిలో కూడా అమ్మ ఫస్ట్ వన్, హ్యాండీక్రాఫ్టెడ్ గూడ్స్ by casual taxable person that to notified. హ్యాండీక్రాఫ్టెడ్ గూడ్స్ లో నోటిఫైడ్ గూడ్స్, వీటిని క్యాజువల్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ తీసుకెళ్తున్నారు అనుకోండి మా, మళ్ళీ ఆ పర్సన్కి నో మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. ఇవి కాకుండా అదర్ గూడ్స్ అయితే ఇవి కాకుండా వేరే గూడ్స్ అయితే మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై అవుతుంది. ఇవి కాకుండా వేరే గూడ్స్తో డీల్ చేస్తే మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. అంటే సెక్షన్ 24లో చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వేటికి అప్లై అవుతుంది? గూడ్స్ అదర్ దెన్ హ్యాండీక్రాఫ్టెడ్ గూడ్స్. సపోజ్ నువ్వు ల్యాప్టాప్స్ అమ్ముతున్నావు మా విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో, మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏమీ అప్లై కాదు. 20 lakhs 40 lakhs ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నీకేదో మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది, సార్ ఒక 5 ల్యాప్టాప్స్ సప్లై చేయండి అని. ఒక్కసారి ఇలా ఇంటర్స్టేట్ సప్లైని యాక్సెప్ట్ చేసామంటే ఏం చేయాలి? ఫోర్సబుల్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఏ మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. Is it? So that is the first one ma. Second one, casual taxable person who does not have a fixed place of business in the state or union territory, he has to go for a mandatory registration. Suppose మీరేమ్మా దీపావళికి క్రాకర్స్ బిజినెస్ చేద్దామని ఒక 7 days బిజినెస్ చేస్తున్నారు. You don't have a permanent place of the business. You are intended to carry the business for temporary period, not exceeding 90 days, so that you have to go for a mandatory registration. That too 5 days బిజినెస్ కమెన్స్ చేయడానికి 5 days ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలి, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. థర్డ్ వన్, ఏ పర్సన్ రిసీవింగ్ సప్లైస్ ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ అండర్ రివర్స్ చార్జ్ బేసిస్. RCM లో ఉన్నటువంటి రిసిపియన్ మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. RCM లో ఉన్నటువంటి సప్లయర్ సెక్షన్ 23 నో మ్యాండేటరీ, నో రిజిస్ట్రేషన్ అట్ ఆల్, నో నీడ్ టు అప్టైన్ రిజిస్ట్రేషన్. సప్లయర్కి అసలు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. ఈవెన్ తనకు వచ్చేటువంటి కన్సిడరేషన్ 20 lakhs 40 lakhs దాటినా సరే, అంతేనా? ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్గా రివర్స్ చార్జ్ సప్లైస్తో డీల్ చేస్తూ ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మా రివర్స్ చార్జ్లో లాయర్ 80 lakhs ఫీజు వచ్చింది మా, అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ దాటినట్టయినా థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, మరి లాయర్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలా? ఓన్లీ రివర్స్ చార్జ్ సప్లైస్తో డీల్ చేస్తూ ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇస్ ఇట్? సపోజ్ 80 lakhs ఫీజు వస్తుంది, ఉన్నటువంటి ఏదో ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ గానో లేదు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ గానో వర్క్ చేశారు, ఒక 5 lakhs కమిషన్ వచ్చింది, ఏం చేయాలి? మ్యాండేటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలా? మా లాయర్కి లాయర్ ఫీజ్ 80 lakhs వచ్చింది, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2,
రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేశాడు, ఒక 5 lakhs వచ్చింది మా. రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయాలా? అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళిపోండి. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్, ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ అన్నింటినీ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఈ 80 lakhs రిసిపెంట్ టర్న్ ఓవర్లు ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. సప్లయర్ లాయర్ టర్న్ ఓవర్లు ఇంక్లూడ్ చేయాలి. 80 lakhs + 5 85 lakhs రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయండి. అర్థమైందా? రివర్స్ చార్జ్ సప్లైస్, సప్లయర్ టర్న్ ఓవర్లు ఇంక్లూడ్ చేయాలి. వేరే సప్లైస్ చేసినప్పుడు, వేరే ఏ సప్లైస్ చేయలేదు అనుకోండి, 80 lakhs కాదు 80 crores చేసినా సరే నో రిజిస్ట్రేషన్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ 4th one ma, every e-commerce operator who is required to collect tax at source section 52 ప్రకారం ఎవరైతే ECO ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ ఆపరేటర్ టీసీఎస్ ని కలెక్ట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికైతే ఉందో ఆ పర్సన్స్ కి మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్, బట్ 20 lakhs 10 lakhs ఎగ్జంప్షన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే where a person making supplies through e-commerce operator, ఇంతకుముందు ఏముండేది? సప్లయర్, ఇతనికి మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అంట. ఇతనికి మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. Actually 2 points are covered here. Where a supplier making taxable supplies through e-commerce operator mandatory registration ఉండేది మా. కానీ ఇది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు. ఎలా అంటే ఇలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మా. ఒకరు పిడకలు అమ్ముతున్నారు, రైట్? సపోజ్ వాటి ఆన్లైన్లో పెట్టారనుకోండి, మంచిగా సేల్ అవుతాయిగా. డంక్ ఎగ్స్ 3 pieces 200 rupees, మంచి బిజినెస్ మా. 3 pieces 200 rupees ఆన్లైన్లో పెట్టి అమ్ముతున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై అవుతుంది. మరి అలాంటప్పుడు స్మాల్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎఫెక్ట్ చేసినట్టే కదా. సో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఏం చేశారంటే, సార్ ఇలా సప్లయర్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా అప్లై చేస్తుంటే ఇంతకుముందు ఏంటి? మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్, బట్ నౌ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఆర్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ అవైలబుల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, ఎన్ఆర్టీపీ నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్. ఎవరమ్మా? ఎన్ఆర్టీపీ నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్. ఫారిన్ నుంచి వచ్చి ఇండియాలో కొద్ది రోజులు బిజినెస్ చేసుకుని వెళ్దామంటే ఆ పర్సన్ ఎవరు? ఎన్ఆర్టీపీ. నో మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్, కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. ఇండియాకు వచ్చి బిజినెస్ చేసుకెళ్తాడంటే సిటీపీ ఎలాగో ఎన్ఆర్టీపీ అలాగేమా. బట్ సిటీపీ ఏంటంటే ఇండియన్ రెసిడెంట్, ఎన్ఆర్టీపీ ఫారిన్ రెసిడెంట్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఏ పర్సన్ హూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్ 51 వేర్ CG, SG ఆర్ లోకల్ అథారిటీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్, వీళ్ళకి ఎవరైనా ఒక పర్సన్ సప్లై చేస్తూ ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై 2.5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉంటే CG/SGR లోకల్ అథారిటీ ఏం చేయాలంటే టీడీఎస్ రిడ్యూస్ చేయాలమ్మా 2%తో. ఇలాంటప్పుడు ఈ CG/SGR లోకల్ అథారిటీకి మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. CG/SG లోకల్ అథారిటీ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఆర్ గవర్నమెంట్ నోటిఫైడ్ పర్సన్స్ మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్, ఏ పర్సన్ హూ సప్లైస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాంచైజ్. సపోజ్ ఇక్కడ ఎంఐ షోరూమ్ సంబంధించిన ఫ్రాంచైజ్ ఉంది మా, KFC సంబంధించిన ఫ్రాంచైజీ ఉంది. మరి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ ఓన్ నేమ్ తో సప్లై చేస్తున్నారా? నో, ప్రిన్సిపల్ నేమ్ తో సప్లై చేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు వీళ్ళందరికీ మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్, పర్సన్స్ హు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం 95 ECO 4 సిచ్యువేషన్స్. ఐడియా ఉందా? ఆ సిచ్యువేషన్ ECOకి ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ ఆపరేటర్ కి మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్, OIDR ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ అండ్ రిట్రైవల్ సర్వీసెస్. ఎవరైతే OIDR ఉన్నారో ఆ పర్సన్ కి మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ మా. నెట్ఫ్లిక్స్ ఫారిన్ లో ఉన్నారు, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ కి, ఇండియాలో ఉన్న అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ కి సపోజ్ మనలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సబ్స్క్రిప్షన్ డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నారు. మరి నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే OIDR ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ అండ్ రిట్రైవల్ సర్వీసెస్. తనకు డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తూ అందులో ఫోటోస్, వీడియోస్ ఇలాంటివి, సినిమాలని, మూవీస్ ని, సీరియల్స్ ని, వెబ్ సిరీస్ ని పెట్టి వాటిని యాక్సెస్ చేసే రైట్ ఇస్తున్నాడు మా. అండ్ రిసిపియెంట్స్ అన్రిజిస్టర్డ్స్. సో రివర్స్ ఛార్జ్ అని చెప్పిన రిసిపియెంట్స్ కట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు. అలాంటప్పుడు నాన్న OIDR అయితే నువ్వు ఫారిన్ లో ఉన్నా సరే దా ఇండియాకి రా, రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయి, మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయి. క్లియర్?
and the 11th one as may be notified. First one ever ma? Person making interstate taxable supply. Second, number 3, recipient under reverse charge mechanism. 4, e-commerce operator as well as a person who is supplying through e-commerce operator. Next, NRTP. Next, person liable for reducing of the TDS. Next, agent, where a person making supplies on behalf of the some other, that is acting as an agent. ఇప్పుడు చెప్పే కదమ్మా, KFC, MI showroom ఇలాంటివి. నెక్స్ట్, input service distributor mandatory registration. Next, ECB under section 9 subsection 5 తర్వాత YDR. Is it clear? And the next one, 25, procedure for registration. Section 25, procedure for registration. Where and when to apply for registration. First, please remember when a person aggregate turnover exceeds the threshold limit. When concerned, when his aggregate turnover exceeds threshold limit, where the state or union territory in which he is making taxable supply. In his state or union territory, in a state or union territory from where he is making taxable supply, has to obtain the registration and he has to make an application within 30 days from the date on which he is getting liability for payment of GST or liability for obtaining of registration. రిజిస్ట్రేషన్కి ఎప్పుడైతే లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుందో 30 days లో అప్లై చేయాలి. ఇస్ ఇట్? అండ్ మా ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సపోజ్ ఒక స్టేట్లో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నా, ఎన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉన్నా, ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నా, ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ కావాలి? సింగిల్ 1 రిజిస్ట్రేషన్ చాలు. కరెక్టా కాదా? ఒకవేళ నువ్వు కావాలంటే వాలంటరీగా మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఎస్, అట్ యువర్ విష్. సపోజ్ ఒక స్టేట్లో నార్మల్ ప్లేస్లో ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది, కొత్త ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ సెజ్లో ఉంది మా, అప్పుడు నువ్వు సెజ్లో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్కి సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయాలి. If you have a place of business in Sage, you have to go for a separate registration. Is it? And next, state-wise registration. As you know, GST is a state-wise registration. ఒక స్టేట్లో ఎన్ని బిజినెస్లు ఉన్నా, ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చాలు, బట్ స్టేట్-వైజ్ అప్లై చేయాలి. Next, separate registration for multiple place of business in a state or union territory. Option is available. If you want to go for multiple registration for different place of the business, at the discretion of the supplier, he can go for separate or multiple registration. Is it? Next, composition levy. Suppose నువ్వు కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి వెళ్ళాలనుకున్నావు అనుకోమ్మా, అన్ని బ్రాంచ్లు ఉంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉండాలి, లేదు నార్మల్ స్కీమ్లో ఉండాలి. అంతేగాని కొన్ని బ్రాంచెస్ కాంపోజిషన్, కొన్ని బ్రాంచెస్ నార్మల్ స్కీమ్ కుదరదు. Is it? And the next one, voluntary registration. 22-24 ప్రకారం లయబుల్ కాకపోయినా ఏం చేయొచ్చు మా? వాలంటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేయొచ్చు. పొర్రపాటున వాలంటరీగా రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్ చేస్తే 22-24 ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్, లయబిలిటీస్ అరైజ్ అవుతాయో వాలంటరీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ కూడా సేమ్ లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుంది. Is it? Next, distinct person. You know, where a person has obtained or required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as a distinct person. Is it? And the next one, PAN must for obtaining of registration. PAN number mandatory ga kavali. Registration ki prerequisite PAN number. GST number మీకు తెలుసుమా, 15 digits. PAN 10 digits. 10 digits కి ముందు స్టేట్ కోడ్ యాడ్ చేస్తారు మా, స్టేట్ కోడ్ని యాడ్ చేస్తారు. తర్వాత ఏంటమ్మా, తనకున్నటువంటి సరే పాన్ నెంబర్, సో 2 digits ప్లస్ పాన్ నెంబర్ 12 digits అయిపోయా. తర్వాత తనకి ఎన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని 01, 02 యాడ్ చేస్తారు. లాస్ట్లో ఇండస్ట్రియల్ కోడ్, దేర్ బై 15 digits కోడింగ్ సిస్టమ్. GSTN, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ 15 digits మా. సార్ మరి ఎన్ఆర్టీపీ ఫారిన్ నుంచి వస్తారు, ఆయన పరిస్థితి ఏంటి? ఆయనకి పాస్పోర్ట్ను బేస్ చేసుకుని ఫారెన్ బిజినెస్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, UIN, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. ఫారెన్ నుంచి వచ్చినటువంటి పర్సన్, ఎంబసీ, ఫారెన్ ఎంబసీ పర్సన్, ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ మెంబర్ ఆఫ్ UNO ఆర్ ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ నోటిఫైడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్. వాళ్ళు ఇండియాలో GST కడితే రీఫండ్ ఇస్తాం ఏంటి?
మరి ఫారెన్ నుంచి ఆ పర్సన్స్ వచ్చినప్పుడు మా ఇండియాలో యూఐఎన్ నెంబర్ని ఆప్టైన్ చేయాలి. ఎక్కడైనా సరే హోటల్ అకామిడేషన్, క్యాబ్ సర్వీసెస్, ఫుడ్ అకామిడేషన్, ఫుడ్ సర్వీసెస్ ఇలాంటివి ఎక్కడ తీసుకున్నా బిల్ తీసుకోవాలి. ఆ బిల్లో వాళ్ళ యూఏఎన్ నెంబర్, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ని కోడ్ చేయించుకోవాలి. ఇండియా నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అమౌంట్ మొత్తాన్ని రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆప్టైన్ చేయాలి? ఇండియాలో 37 ఉన్నాయి, స్టేట్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, అదర్ టెరిటరీస్ కలిపి. ఏం చేద్దాం? 37 రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆప్టైన్ చేయాలంటే మొన్నటి వరకు ఎస్మా, బట్ ప్రెసెంట్ దే హ్యావ్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ యూఎన్ నెంబర్. సెంట్రలైజ్డ్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు, స్టేట్ వైజ్ రిజిస్ట్రేషనే. కానీ యూఐఎన్ నెంబర్ మాత్రం there is a concept of centralized UIN. Is it clear? And next, Shiomoto registration by the proper officer. ఏంటి సార్ షియోమోటో పవర్? Actually, when the threshold limit or exemption limit crossed, it is the responsibility of the supplier to make an application for registration. ఒకవేళ తను అప్లై చేయకపోతే షియోమోటో పవర్తో ఏం చేయొచ్చు మా? ఆఫీసరే అప్లై చేయొచ్చు, ఆఫీసరే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించవచ్చు మా. నౌ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ యాక్సెప్టెడ్. సార్ నేనైతే అప్లై చేయలేదు, మీరే చేశారు, థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నారు అనుకోండి. ఏం చేయాలి? విత్ ఇన్ 90 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయాలి. ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఆ ఫుల్ డీటెయిల్స్ పాన్ నెంబర్, బిజినెస్ డీటెయిల్స్, హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్, ఏవైతే ఉన్న అన్ని గూడ్స్, అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసేయాలి. ఆల్రెడీ అతను గ్రాంట్ చేసిన షియోమోటో రిజిస్ట్రేషన్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఒకవేళ తనకు నచ్చలేదు, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఏంటి? సార్ నా టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ క్రాస్ కాలేదు సార్, మిమ్మల్ని సార్ రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేయమంది అని రిజెక్ట్ చేశారనుకోండి, అలాంటప్పుడు హీ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ అన్ అప్పీల్. హైయర్ అథారిటీ నథింగ్ బట్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్కి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాసిక్యూషన్ జరుగుతుంది. అసిస్టింగ్ ఆఫీసర్ వస్తారు, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ వస్తారు. ఇద్దరు వాదనలు విన్న తర్వాత, లేదు బాబు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ టర్న్ ఓవర్ క్రాస్ అయింది, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి అన్నారు అనుకోండి, బాబు షియోమోటో పవర్ ద్వారా రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వు, రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేయించేసుకో. అప్పీలేట్ అథారిటీ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత 30 days డీటెయిల్స్ ఇచ్చేయాలి. అంటే 30 days. లేదు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ప్రూవ్ చేశారు, సార్ ఆయన ఇచ్చింది రాంగ్ ఆర్డర్ సార్, అసలు నాకు సంబంధమే లేదు అని ప్రూవ్ చేశాడు అనుకోండి, ప్రాపర్ ఆఫీసర్కి ఆర్డర్ చేయడం జరుగుతుందా? ఏమని? సార్ మీరు గ్రాంట్ చేసిన షియోమోటో రిజిస్ట్రేషన్ని వెనక్కి తీసుకోండి, క్యాన్సిల్ చేయండి. Is it? So if the decision given in favor of the registered person, temporary registration shall be cancelled. Otherwise, within 30 days details provide చేయాలి. నెక్స్ట్, ప్రొసీజర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి? పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి. ఐడియా ఉందా? సో రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేయాలి అని అంటేనమ్మా, if you want to obtain the registration, new registration, first of all you have to provide here main 3 details. First of all, permanent account number, email id, phone number. ఈ 3 details mandatory. ఫస్ట్ ఈ 3 details ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈమెయిల్ ఐడి ఓటీపీ ఒకటి వస్తుందమ్మా, మొబైల్ నెంబర్ ఓటీపీ ఒకటి వస్తుంది. వాటిని బేస్ చేసుకుని వ్యాలిడేట్ చేస్తే పార్ట్ ఏ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. Is it? Suppose I am a taxpayer. Reason your aggregate turnover exceeds 20 lakhs or threshold limit. ఏ స్టేట్లో ఉన్నావు? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్. రైట్, లీగల్ నేమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఏదో ఒకటి, బిజినెస్ నేమ్. నెక్స్ట్, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పండి మా. ఫస్ట్ 5 digits ఆల్ఫాబెట్స్ మా, తర్వాత 4 digits న్యూమరికల్, లాస్ట్ డిజిట్ ఆల్ఫాబెట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఏది ఉంటే అది మా. నెక్స్ట్, మొబైల్ నెంబర్. ఇట్స్ ఓవర్. సో వీటికి ఓటీపీ వస్తాయమ్మా, ఈ రెండింటిని వ్యాలిడేట్ చేయాలి, ఈమెయిల్ ఐడికిను ఫోన్ నెంబర్కి. ఇలా వ్యాలిడేట్ చేస్తే పార్ట్ ఏ కంప్లీట్ అవుతుంది. పార్ట్ ఏ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, పార్ట్ ఏ కంప్లీట్ చేస్తే నీకు టెంపరీ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఏంటి? టెంపరీ రిఫరెన్స్ నెంబర్. నెక్స్ట్, పార్ట్ బిలో టెంపరీ రిఫరెన్స్ నెంబర్తో లాగిన్ అవ్వాలి. టెంపరీ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ కోడ్, వీటితో లాగిన్ అయితేనమ్మా పార్ట్ బిలోకి లాగిన్ అవుతాం. పార్ట్ బిలో లాగిన్ అయిన తర్వాత నువ్వు ఇవ్వాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి? నీ అడ్రస్,
బిజినెస్ స్టేటస్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, కంపెనీ అయితే ఎంఓఏ ఏఓఏ, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్, దాంతో పాటుమా కొత్తగా వచ్చిన అమెండ్మెంట్ ఆధార్ అథెంటికేషన్. ఎవరినైతే అక్కడ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ గా ఇస్తావో ఆ పర్సన్ ఆధార్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేసి అథెంటికేట్ చేయాలి. ఆ పర్సన్ సార్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అనేది అథెంటికేషన్. ఒకవేళ ఆధార్ అథెంటికేషన్ లేదు అనుకోండి మా ఫిజికల్ ప్రెమిసెస్ ని వెరిఫై చేయడానికి వచ్చేస్తారు ఆఫీసర్స్. ఫిజికల్ ప్రెమిసెస్ కి వచ్చి వెరిఫై చేసిన తర్వాత పర్మిషన్ ఇస్తారు నీకు ఆధార్ లేదు అని అంటే. అదే నువ్వు ఆధార్ అథెంటికేషన్ చేసావు అనుకో నార్మల్గా ఆన్లైన్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిపోతుంది. సార్ మాకు ఆధార్ లేదు సార్ నేను ఆధార్ అథెంటికేషన్ చేయను అన్నావు అనుకో చేయవు కదా. ఇలా అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్ మీ ప్రెమిసెస్కి వచ్చి బిజినెస్ ఉందా, ఈ ప్రెమిసెస్ లోనే ఉందా, ఈ గూడ్స్ డీల్ చేస్తారా అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేయడం రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ కుడ్ బి లేట్ ప్రాసెస్, 30 days టైం తీసుకుంటారు. మీరు అన్ని కరెక్ట్ గా ఇస్తే 7 days లో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిపోతుంది ఆన్లైన్ లో. అదే నువ్వు ఆధార్ అథెంటికేషన్ చేయకపోతే 30 days వరకు టైం తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందమ్మా. గెటింగ్ మై వర్డ్. సో ఇలా పార్ట్ బిలో బిజినెస్ డీటెయిల్స్, స్టేటస్, ఆధార్ కార్డ్, ఆథరైజ్ పర్సన్ సిగ్నేచర్, ఫోటో, హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్స్, ఎన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉన్నాయి, అందులో ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి, అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి. ఇంకోటి నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నావు కాబట్టి అక్కడే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ లో వెళ్ళాలా, నార్మల్ స్కీమ్ లో వెళ్ళాలా, రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడే సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి పార్ట్ బి క్లోజ్ చేసామంటే ఏమైనట్టు, రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసినట్టు కాదు, జస్ట్ యూ మేడ్ అన్ అప్లికేషన్. ఇలా నువ్వు అప్లికేషన్ వేస్తేనమ్మా ఆఫీసర్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఆఫీసర్ చెక్ చేసుకుంటారు. మీ మెటీరియల్ అమెండ్మెంట్ లేకపోతే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు అప్లై చేశారా లేదా, పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్కి వెళ్ళింది. ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామిన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ అకంపనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇఫ్ సేమ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్డర్. అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి మా విత్ ఇన్ 7 working days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ without site verification if applicant successfully validated his ఆధార్ అథెంటికేషన్ చేసి ఉంటే 7 working days లో జరిగిపోతుంది. అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి, ఆధార్ అథెంటికేషన్ కూడా జరిగిపోయింది, 7 days లో రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఆధార్ అథెంటికేషన్ లేదు, ఇన్ కేస్ వేర్ అప్లికెంట్ ఫెయిల్స్ టు అండర్గో డస్ నాట్ ఆప్ట్ ఫర్ ఆధార్ అథెంటికేషన్, ప్రాపర్ ఆఫీసర్ డీమ్స్ టు ఫిట్ ఇట్ టు క్యారీ అవుట్ సైట్ వెరిఫికేషన్, రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ గ్రాంటెడ్ విత్ ఇన్ 30 days of application after site verification of site and prescribed document. ఒక్కోసారి ఆధార్ అథెంటికేషన్ చేయకపోయినా ఇవ్వచ్చేమో, లేదు నీకు టైం ఇవ్వచ్చేమో మళ్ళీ అయినా ఇవ్వమని. బట్ కానీ తను ఒకసారి లేదు సైట్ వెరిఫై చేద్దాము అనుకుంటే సైట్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రమే పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లేదు అనుకున్నాడు అనుకోండి దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ నీకు టైం లిమిట్ ఏదైనా ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేసే పవర్ అయితే ప్రాపర్ ఆఫీసర్కి ఉంది. ఇదంతా ఎప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఎటువంటి తేడా ఏమీ లేదు, అప్పుడు 7 working days లో రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చేస్తారమ్మా. ఒకవేళ నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో డెఫిషియన్సీ ఉంది, ఏవో ఇవ్వాల్సిన డాక్యుమెంట్ ఇవ్వలేదు, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ డీడ్ ఇవ్వలేదు, కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హోల్ టైం డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఫోటో సిగ్నేచర్స్ అప్లోడ్ చేయలేదు, రాంగ్గా ఉన్నాయి. ఇలాంటి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, అదే 7 working days లో నీకు కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏమని, సార్ ఇలా మీరు డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు సార్ వాటిని ఇవ్వండి అని చెప్పాను. నువ్వు రెస్పాండ్ అయ్యి కరెక్ట్గా ఇచ్చావా 7 working days లో రెస్పాండ్ అయ్యి కరెక్ట్గా ఇచ్చావా, అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ 7 working days లో నీకు రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేస్తారు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్. ఒకవేళ 7 working days లో నువ్వు రెస్పాండ్ కాలేదు, ఒకటి లేదు రెస్పాండ్ అయ్యావు, ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు, అలాంటప్పుడు నీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అర్థమైందా, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఇస్తే 7 working days లో గ్రాంట్ చేస్తారు. మా ఆధార్ అథెంటికేషన్ కూడా అయితే ఒకవేళ ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఉంటే 7 working days ఇంటిమేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ 7 working days నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వు, ఇంటిమేట్ చేయి. నువ్వు ఇంటిమేట్ చేసి అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సాటిస్ఫాక్టరీ, నెక్స్ట్ 7 working days లో రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంటెడ్. అరే బాబు డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వమంటే నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, సిచ్యువేషన్ నెంబర్ 1. లేదు సిచ్యువేషన్ నెంబర్ 2, రెస్పాండ్ అయ్యావు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు, సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు, యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి రిజెక్టెడ్. ఫర్ గెటింగ్ మై వర్డ్. ఒకవేళ ఇలా 7 working days లో నీకు రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ చేయడం అనేది జరగకపోతే డీమ్డ్ టు బి రిజిస్ట్రేషన్ అప్టైన్, డీమ్డ్ టు బి రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంటెడ్. ఇస్ క్లియర్? సో దిస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ అప్టైనింగ్ ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్. మా తర్వాత మా సెక్షన్ 26 ఏంటి, డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఏంటి మా కాన్సెప్ట్, డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్
సిజిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఏ యాక్ట్ ప్రకారం ఉంటుంది? ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్ ఆర్ యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం. వీటి ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేస్తే డీమ్డ్ టు బి రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ఐజిఎస్టీ యాక్ట్ ఆర్ సిజిఎస్టీ. స్టేట్లో ఉంటే ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేస్తాం. యూనియన్ టెరిటరీలో ఉంటే యూటీజీఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేస్తాం. సార్ మళ్ళీ ఐజిఎస్టీకి సపరేట్గా సిజిఎస్టీకి సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్? నో. ఎస్జిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేస్తే డీమ్డ్ టు బి రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై అండర్ ఐజిఎస్టీ అండ్ సిజిఎస్టీ. దిస్ ఈస్ సెక్షన్ 26. అర్థమైందా సార్? సెక్షన్ నెంబర్ చెప్తూ రెండమ్మా చూద్దాం. సెక్షన్ 7 ఏంటి? మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ సప్లై. సెక్షన్ 8 కాంపోజిట్ మిక్స్డ్ సప్లై. సెక్షన్ 9 levy collection of GST. 10 composition scheme or composition levy, right? Section 11 exemptions. 12 time of supply of the goods. 13 time of supply of service. 14 change in effective rate of tax. CA ఇంటర్ వాళ్ళకి లేదు, CMA ఇంటర్ వాళ్ళకు ఉంది. 15 value of supply. 16 eligibility and conditions to be satisfied for availment of ITC. 17 apportionment of credit and blocked credit. 18 availment of ITC in special circumstances. 19, 20, 21 CA ఇంటర్ వాళ్ళకి లేదమ్మా, CMA ఇంటర్ వాళ్ళకు ఉంది. జాబ్ వర్క్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. నెక్స్ట్ 22 person liable for registration. 23, 24, 25, 26, now 27 ma special provisions for registration of CTP and NRTP. So casual taxable person ma, he don't have a permanent place of business in a state, but he is intended to do the business for a period of not exceeding 90 days. But NRTP concern, he don't have any residential place of business in India, but he is intended to carry the business for a period not exceeding 90 days. And again, even there is an absence of the furtherance of the business, NRTP is liable for payment of the GST and he has to obtain registration. And GST law prescribes special procedure for registration ma. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామే పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి కాకుండా స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అంటే వీళ్ళకి మీకు అందుకే నేను పార్టీలో ఫామ్ ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు నేను న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఐఎంఏ ట్యాక్స్ పేరెంట్ సెలెక్ట్ చేశాను. కరెక్టేనా? ఒకవేళ ఎన్ఆర్టీపీ అయితే అర్థమైందా? సో టీడీఎస్కి, టీసీఎస్కి, జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్, ఎన్ఆర్టీపీ. నెక్స్ట్ యుఐఎన్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్కి సపరేట్. కన్సల్టేట్ ఆర్ ఎంబసీ ఆఫ్ ద ఫారిన్ కంట్రీ, అదర్ నోటిఫైడ్ పర్సన్. నాన్ రెసిడెంట్ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఓఐడిఆర్, వీళ్ళకి సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్, సపరేట్ ఫార్మ్స్. అర్థమైందా? సో ఎన్ఆర్టీపీకి సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్. So they have to apply registration at least 5 days prior in advance before making any supply, and registration is granted to them. A period of operation is extended only after making an advance deposit of the estimated tax liability. Original registration కావాలంటేనే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కావాలి, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అండ్ మాక్సిమం వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఎంత అంటేనో టైం పీరియడ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఆర్ 90 days, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్. టైం పీరియడ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఆర్ 90 days, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్. ఏంటది? వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. సార్ మళ్ళీ ఫర్దర్ 90 days ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయండి, ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. అర్థమైందా? బట్ మళ్ళీ థర్డ్ టైం ఎక్స్టెన్షన్ అంటే కుదరదమ్మా. ఓన్లీ వన్ టైం, ఫస్ట్ 90 days, నెక్స్ట్ 90 days, అంటే మాక్సిమం 180 days. అంతకన్నా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అని అంటే నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 27. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 28 ఏంమా? amendment of registration. So amendment of registration concern ఏంటి మా amendment? what is the concept of amendment of registration? ఒకసారి మన రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమైనా చేంజెస్ జరగచ్చా? ఏంటి ఆ చేంజెస్? బిజినెస్ నేమ్ మారింది, ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ మార్చాం, కొత్త ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాడ్ చేయాలి, లేదు ఉన్న ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ని రిమూవ్ చేయాలి, బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ మారింది, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ మారారు, కొన్ని గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ తో డీల్ చేయట్లేదు. ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ మారాలా వద్దామా? అలాంటివి మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇలా అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్కి అప్లై చేసినప్పుడు 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం, కోర్ ఫీల్డ్, నాన్ కోర్ ఫీల్డ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద కోర్ ఫీల్డ్, application will be forwarded to the proper officer. Now the proper officer will ensure total information correct గా ఇచ్చారా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ఉంటే ప్రాపర్ ఆఫీసరే అమెండ్మెంట్ చేస్తారు. లేదనుకోండి నీకు ఇంటిమేట్ చేస్తారు, ఏమని, సార్ సో డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి అని. ఆ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ అమెండ్మెంట్ ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ నాన్ కోర్ ఫీల్డ్ సార్, ఏదో ఈమెయిల్ ఐడి మారింది, ఫోన్ నెంబర్ మారింది, నాన్ కోర్ ఫీల్డ్, ఆటోమేటిక్గా ఓటీపీ వ్యాలిడేషన్తో ఆటోమేటిక్గా గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్కే చేంజ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ అలాంటి అప్లికేషన్స్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయితే మాత్రమే ప్రాపర్ ఆఫీసర్, నాన్ కోర్ ఫీల్డ్ అయితే సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇస్ ఇట్? ఎన్ని డేస్లో అప్లై చేయాలి సార్? ఎప్పుడైతే చేంజ్ జరిగిందో విత్ ఇన్ 15 days. నెక్స్ట్ వన్ మా Section 29, cancellation of registration. Cancellation of registration. Into my view. So registration can be cancelled either by proper officer or an application of the registered person. రెండు రకాలు మా, వాలంటరీ క్యాన్సిలేషన్ ఒకటి ఉంది, ప్రాపర్ ఆఫీసర్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంది. మీరే వాలంటరీకి ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తారో చెప్పండి. బిజినెస్ స్టాప్ చేశాం, సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, మెర్జర్, అమాల్గమేషన్, డిమెర్జర్, డిసీజ్డ్, సపోజ్ ఓనర్ చనిపోయాడు, సక్సెషన్గా మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సల్ చేయించుకోవాలి. వాలంటరీగా మనం అప్లై చేస్తాం. మరి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ ఎప్పుడు క్యాన్సల్ చేయొచ్చు సార్? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హ్యాస్ కాంట్రావెంట్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొవిజన్స్. యాక్ట్లో చెప్పిన ప్రొవిజన్స్ ని వైలేట్ చేస్తున్నాడు. ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హ్యాస్ నాట్ ఫైల్ ద రిటర్న్ ఫర్ కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. 6 నెలల వరకు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయట్లేదు. అదే కాంపోజిట్ సప్లయర్ అయితే 3 months. కాంపోజిట్ సప్లయర్ కి డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ GSTR4 ఏంటి? 30th April. GSTR4 ఇయర్లీ వన్స్ మా. క్వార్టర్లీ పేమెంట్, ట్యాక్స్ అయితే క్వార్టర్లీ పే చేయాలి. క్వార్టర్లీ పే చేయాలి. CMP 08 అనేది నోటిఫై చేశారు మా. CMP 08, కాంపోజిషన్ 08. క్వార్టర్లీ బేసిస్ లో అందులో డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి ట్యాక్స్ కట్టుకుంటే వెళ్ళిపో, క్వార్టర్లీ బేసిస్. బట్ ట్యాక్స్ మాత్రం ఫైనల్ గా రిటర్న్ మాత్రం ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి? ఇయర్లీ. GSTR4 31st March ఫైనాన్షియల్ ఎండ్ అవుతుందా? 30th April లోపల నువ్వు ఫైల్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి 3 months వరకు నువ్వు రిటర్న్ ఫైల్ చేయట్లేదు, యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్. లేదు మంత్లీ రిటర్న్, 6 నెలల వరకు రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు, యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బి క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్, వాలంటరీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హ్యాస్ నాట్ కమెన్స్డ్ ద బిజినెస్ విత్ ఇన్ 6 months. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావు, 6 నెలల వరకు బిజినెస్ చేయట్లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేసావు, 6 నెలల వరకు బిజినెస్ ఏమీ చేయట్లేదు. రిజిస్ట్రేషన్ వాస్ ఆప్టైన్ బై ఫ్రాడ్, విల్ఫుల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆర్ సప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్. అన్లాఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫ్రాడ్లెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేసావు. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేయొచ్చు మా? యాంటీ ప్రాఫిటరింగ్ క్లాస్ ని వయలేట్ చేయడం, లేదు సప్లై జరగకుండానే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లు ఇచ్చేయడం. సప్లై లేకుండానే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఎందుకు ఇస్తావు? ఇల్లీగల్ మనీని లీగల్ మనీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేస్తూ ఉంటేనమ్మా ప్రాపర్ ఆఫీసర్ షియోమోటో పవర్తో క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ ద క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్. See here, once a registered person has applied for cancellation of registration or the proper officer seeks to cancel his registration, proper officer may suspend his registration during the pendency of proceedings. మా క్యాన్సిలేషన్కి అప్లై చేస్తే వెంటనే క్యాన్సిల్ చేయరు, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? సస్పెండ్ చేస్తారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ కాలేజ్లో ఎవరైనా సరే ఒక పర్సన్ ఇబ్బంది పెట్టాడు, లేదు ఎంప్లాయీ తన డ్యూటీ ఏదైనా చేయాలంటే సరిగ్గా చేయట్లేదు, వెంటనే ఆ పర్సన్ ఏంటి రిమూవ్ చేయకుండా ఫస్ట్ సస్పెండ్ చేస్తారు, ఎంక్వైరీ చేస్తారు, తన తప్పు ఉందంటేనే రిమూవ్ చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతేమా, రిజిస్ట్రేషన్లో కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి అన్నప్పుడు క్యాన్సిలేషన్కి వాలంటీర్గా అప్లై చేసిన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ షియోమోటో పవర్తో ఛాన్స్ తీసుకున్నా సరే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ సస్పెండ్ చేసి ఎంక్వైరీ చేస్తారు. క్యాన్సిలేషన్ చెయ్యొచ్చు అని ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత, షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు మాత్రమే క్యాన్సిలేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో see here, procedure for cancellation. Where the registered person applied for cancellation ma, in such a situation, registered person seeking cancellation shall apply for the same within 30 days of occurrence of an event or warranting cancellation in prescribed form, furnishing the details of inputs held in stock. ఏవేవైతే ఉన్నాయో డీటెయిల్స్ వాటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Now the proper officer shall issue the order of cancellation within
30 days of submission of application for the same. అదే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ప్రాపర్ ఆఫీసర్ షల్ ఇష్యూ ఏ షోకాజ్ నోటీస్ విత్ ఇన్, కాదమ్మా, షోకాజ్ నోటీస్ సర్వ్ చేసి 7 days లో రిప్లై అని చెప్తారు. రిప్లై టు సైట్ నోటీస్ విత్ ఇన్ 7 days. 7 days లో రెస్పాండ్ అయ్యారు, నోటీస్ రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఆన్సర్ చేశారు. ఇలా ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ప్రొసీడింగ్ షల్ బి డ్రాప్. ఎప్పుడు? ఇఫ్ రిప్లై టు ద షోకాజ్ నోటీస్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ, సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, షోకాజ్ నోటీస్ వెనక్కి తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ముందుకెళ్ళరు. క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు సార్, మీరు చేసుకోండి సార్, పర్లేదు, ఏదో మిస్టేక్ అయింది అని. లేదు, రెండో ఆప్షన్, షోకాజ్ నోటీస్ ఎప్పుడైతే సర్వ్ చేశారో నీకు అర్థమైపోయింది, అరే నేను వైలేట్ చేశాను, నా రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తానంటున్నాడు, అస్సలు ఆయన ఛాన్స్ ఇవ్వను, రిటర్న్స్ అన్ని ఫైల్ చేస్తా. పెండింగ్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసావు, ట్యాక్స్ కట్టేసావు, ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ, ఎవ్రీథింగ్ క్లోజ్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ డీమ్ టు బి డ్రాప్. ఆఫీసర్ కూడా ఏం కావాలమ్మా, రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి, ట్యాక్స్ కట్టాలి. అలాంటిది కట్టేసినప్పుడు నీ మీద ప్రాసిక్యూషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? నువ్వేమైనా క్రిమినల్ అఫెన్స్ ఏమైనా చేసావా? లేదు కదా. పిలిచి విచారించి ఏమై అది ఎలా చేసావు, ఇలా ఎలా చేసావు అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కాబట్టి డీమ్ టు బి డ్రాప్. ఇస్ ఇట్? ఒకవేళ నువ్వు రెస్పాండ్ కాలేదు, నెంబర్ 1, లేదు రెస్పాండ్ అయినా ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు, క్యాన్సలేషన్ ఆర్డర్ షల్ బి ఇష్యూడ్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ రిప్లై టు ది షో కాజ్ నోటీస్. Is it clear? That is April. GSTR 4. 3 months అయిపోయాయి. 3 months అయిపోయాయి. నో రిటర్న్ అంటే నో రిటర్న్. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? మాసింగ్ ఆఫీసర్, ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఇష్యూ షోకాజ్ నోటీస్. ఇప్పుడు షోకాజ్ నోటీస్కి ఏమవుతావు? రిప్లై ఇస్తావు. షోకాజ్ నోటీస్కి నువ్వు రిప్లై అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదు ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్, ట్యాక్స్, ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ ఇలాంటి చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? ప్రొసీడింగ్స్ డ్రాప్. ఓకేనా? ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఇష్యూ షోకాజ్ నోటీస్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్, ట్యాక్స్, ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ, ప్రొసీడింగ్స్ డ్రాప్. అదే నువ్వు రిప్లై ఇచ్చావు. ఇప్పుడు ఈ రిప్లై అనేది సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటే ఏంటి? సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటే మళ్ళీ ప్రొసీడింగ్స్ డ్రాప్. ఒకవేళ ఈ రిప్లై అనేది నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటే ఏంటి? నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటే సస్పెన్షన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ని సస్పెండ్ చేసినట్టు ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారమ్మా. ఇక్కడ నుంచి 30 daysలో రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సల్. ఎందుకు? మీకు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చాం, ఎన్ని డేస్లో రెస్పాండ్ అవ్వమన్నాం? 7 days. సెవెన్ డేస్లో రెస్పాండ్ అవ్వమని చెప్పాం. 7 daysలో నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, లేదు రెస్పాండ్ అయ్యావు, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు, ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. యూ కెన్ గో ఫర్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్. సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత 30 daysలో రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్? మరి ఇలా క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత, రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, సార్ ఆ క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ని వెనక్కి తీసుకోండి సార్ అని అడగచ్చా లేదమ్మా? అడగచ్చు కదమ్మా. ఇలా రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీకు సెక్షన్ 30 మొదలవుతుంది. ఏంటది? రివకేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఇలా క్యాన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత అమ్మా ఇక్కడ నుంచి విత్ ఇన్ 30 daysలో అప్లై చేయాలి. ఏం చేయాలి? విత్ ఇన్ 30 days. ఇంకో 30 days ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా అంటేను, దిస్ ఈస్ అన్ అమెండ్మెంట్. ACRDC, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్, జాయింట్ కమిషనర్. 1 second మా.
యాక్చువల్గా జాయింట్ కమిషనర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ వీళ్ళందరూ ఒకే క్యాడర్ అమ్మా. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ డిఫర్ అంతే. ఓకే, సో ఇలా ఈ పర్సన్స్ 30 days వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఇంకా కావాలి, ఇంకా టైం లిమిట్ కావాలి అంటే ఇంకో 30 days కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మా బై ద కమిషనర్. దేనికి టైం లిమిట్? ఆల్రెడీ నీ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది, నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నావు, సార్ నా రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే నేను బిజినెస్ చేయలేను, నా అవుట్వార్డ్స్ అప్లై చేయలేను, ప్లీజ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ని వెనక్కి తీసుకోండి అని ఇలా అప్లై చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్? ఇలా అప్లై చేసే ముందు నువ్వేం చేయాలి అని అంటే, ఫస్ట్ 30 days అయితే నువ్వే వాలంటరీగా అప్లై చేయొచ్చు, ఎవరు పర్మిషన్ అవసరం లేదు. 30 days తర్వాత ఆర్డర్ అడుగుతున్నావు, 30 days అయిపోయిన తర్వాత రివోక్ చేయమని అడుగుతున్నావు, ఏసీడీసీ ఆర్ జేసీ అప్రూవల్ కావాలి. 60 days దాటిపోయింది, డైరెక్ట్గా కమిషనర్ వెళ్ళి అడగాలి. ఇలా అడిగేటప్పుడు నువ్వు ఏవైతే పెండింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ రిటర్న్స్ అన్నిటిని ఫైల్ చేయాలి. ఏంటవి రిటర్న్స్? ఏ పీరియడ్కి సంబంధించి నువ్వు ఎప్పటి నుంచి అయితే రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయలేదో ఆ రిటర్న్స్ అన్నిటిని ఏం చేయాలి? ఫైల్ చేయాలి. ఫైల్ చేసి కట్టాల్సినటువంటి పెనాల్టీ, ఇంట్రెస్ట్ అన్నిటిని క్లియర్ చేస్తే ఆర్డర్ పాస్ చేయొచ్చు. ఆర్డర్ ఫర్ రివకేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, సెక్షన్ 30. అర్థమైందా? రిజిస్ట్రేషన్ చాప్టర్ ఈస్ ఓవర్. డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మా, డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. సిటీపీ ఎన్ఆర్టీపీ ప్రొవిజన్స్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ చార్ట్లో మాట్లాడుకున్నాం, వాటికి సంబంధించినటువంటి చార్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అని అంటే ఇవి సిచ్యువేషన్స్. ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ మార్చుకోండి, పేజ్ నెంబర్ 51లో 3 consecutive periods ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ స్కీమ్ ఉందా? తీసేయండి. అప్పట్లో క్వార్టర్లీ రిటర్న్ ఉండేది, దీని బదులు ఏం చేస్తారంటే 3 months ఫ్రమ్ ది డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఎవరికి? కాంపోజిట్ డీలర్. 3 months from the due date of filing of return. 3 months from the date of due date for filing of return. 3 months from the due date of filing of the return. మరి డ్యూ డేట్ ఏంటి? 30th April. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరికి? కాంపోజిట్ డీలర్. ఈ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదమ్మా, దానికి సంబంధించి. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నప్పుడు ఐటీసీ రివర్స్ చేయాలి. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు నీ దగ్గర ఏవైతే స్టాక్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద ఆల్రెడీ ఏం చేస్తుంటావు? ఐటీసీ తీసేసుకుని ఉంటావు. మరి ఐటీసీ అవైల్ చేసుకున్న గూడ్స్ ని బిజినెస్ ఆపేసి వాటి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చా? నో. ఐటీసీ ఎంత అయితే అవైల్ చేసుకున్నావు ఇప్పుడు ప్రపోర్షనేట్గా ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి. ఎలా రివర్స్ చేయాలి అనేది 18 subsection 4. రివకేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నౌ యాజ్ వి డిస్కస్డ్. ఇక్కడ 30 days లో మాత్రమే అప్లై చేయాలనుందమ్మా. ఫర్దర్గా మీకు 30 days అమెండ్మెంట్ చెప్పాను. ఫస్ట్ 30 days జాయింట్ కమిషనర్ ఆర్ డిప్యూటీ కమిషనర్, నెక్స్ట్ 30 days కమిషనర్. రివకేషన్ కోసం ఇంతకుముందు 30 days మాత్రమే ఛాన్స్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఇంకో 60 days వరకు ఛాన్స్ ఉంది, కానీ హైయర్ అథారిటీ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ tax invoice, credit and debit note. Next topic it is tax invoice, credit and debit note. Tax invoice concern. Wherever a supplier made taxable supply of the good or service, it is the responsibility of the supplier to issue a tax invoice. Now the tax invoice will consist the details of items sold, quantities of the items sold, date of shipment, mode of transportation, price and discounts, delivery and payment terms. And the new one HSN codes ma. HSN codes ఇది కాదు మా, చేంజ్ అయింది కాదు. సో HSN codes ఇట్స్ రైట్ మా. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 crores ఉందనుకోండి, 4 digits ఇస్తే చాలు. అండ్ B2C సప్లైస్కి ఆప్షనల్. ఇంతకుముందు వేరే ప్రొవిజన్ ఉండేది మా,
ఏంటది నిల్ డిజిట్స్ అని చెప్పని 4 డిజిట్స్ అని 6 డిజిట్స్ అని ఉండేది. బట్ ప్రెసెంట్ 4 and 6 అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 crores. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? 4 డిజిట్స్ ఇవ్వాలి. గ్రేటర్ దెన్ 5 crores ఉంటే 6 డిజిట్స్. నౌ అబౌవ్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఆల్సో అప్లికబుల్ టు ది బిల్ ఆఫ్ సప్లై. నెక్స్ట్ మ్యానర్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అనేటప్పటికి అది ఏం చేయాలి? ట్రిప్లికేట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్? అదే సర్వీసెస్కి అయితే డూప్లికేట్. అండ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ గూడ్స్ సంబంధించి ట్రిప్లికేట్. ఒరిజినల్ ఫర్ రిసిపియంట్, డూప్లికేట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టర్, ట్రిప్లికేట్ ఫర్ ది సప్లయర్. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కి సంబంధించి ఒరిజినల్ ఫర్ రిసిపియంట్, డూప్లికేట్ ఫర్ సప్లయర్. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ రివైజ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. Revised tax invoice. Suppose where a person liable for registration and made an application within 30 days. Registration will be granted in 7 working days. Registration will be granted within 7 working days. కరెక్టేనా? ఇప్పుడు ఈ లయబిలిటీ డేట్ నుంచి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ వరకు సప్లైస్ జరిగి ఉంటాయి కదమ్మా. మరి వీటన్నిటికీ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసి ఉంటారా? నార్మల్ ఇన్వాయిస్ ఏదో ఇష్యూ చేసి ఉంటారు. వాటిలో జిఎస్టీ నెంబర్ ఉండదు, అంతేనా? మరి జిఎస్టీ నెంబర్ ఉండదు అన్నప్పుడు ఈ మధ్యలో నువ్వే వెళ్ళి కొన్నావు, జిఎస్టీ అయితే పే చేయాలి. నువ్వే వెళ్ళి గూడ్స్ కొన్నప్పుడు 10,000 రూపీస్ గూడ్స్ కొన్నావు, 1,800 రూపీస్ జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేశారు. సపోజ్ నీకు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వకపోతే నేను అడుగుతావు, సార్ నా దగ్గర నుంచి జిఎస్టీ తీసుకున్నారు బట్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఎవరంటే అడుగుతావా లేదా? అప్పుడు ఆ పర్సన్ ఏం చెప్తాడు? సార్ నేను రిజిస్ట్రేషన్కి అప్లై చేస్తున్నాను, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ గ్రాంట్ అవ్వగానే విత్ ఇన్ 1 monthలో మీకు ఈ పీరియడ్కి సంబంధించి రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను. యాక్చువల్గా అమ్మ ఇన్వాయిస్లో మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్తో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం, రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్తో కాదు. బట్ ఇదొక్క సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. దిస్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. అండ్ అగైన్ ఇదే పీరియడ్లో ఏవైనా సరే B2C సప్లైస్ ఉన్నాయి అంటే B2C సప్లైస్, అలాంటప్పుడు రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. జస్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలు. డేట్ ఆఫ్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ టు డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి టైం గ్యాప్కి ఈ మధ్యలో ఉన్న టైం గ్యాప్కి రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, B2B సప్లైస్కి రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఏవైనా B2C సప్లైస్ ఉంటే వాటికి కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ద నెక్స్ట్ వన్, రిజిస్ట్రేషన్ జరిగి కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడంతా ఏం ఇష్యూ చేస్తాం? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఏం ఇష్యూ చేస్తాం? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఒకవేళ B2C సప్లై జరిగి, B2C సప్లై దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కి సప్లై జరిగి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లెస్ దాన్ 200 అండ్ recipient నాట్ రిక్వైర్డ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. రెసిపియంట్ కి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అవసరం లేదు. ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో where recipient is unregistered person, value of supply is less than 200 and recipient does not require tax invoice, ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఇలాంటప్పుడు కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సపోజ్ నువ్వు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, మా బిగ్ సైజ్ మార్ట్ ఉంది, ఓ పర్సన్ 10 రూపీస్ తీసుకొచ్చి చాక్లెట్ ఇవ్వండి, బిస్కెట్ ఇవ్వండి అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్కి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తామా ఏంటి? ఇవ్వలేం కదా. అలాంటప్పుడు ఆ 10 రూపీస్, 5 రూపీస్, 20 రూపీస్ ఏవైతే సేల్ జరిగాయో 200 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉన్నవి మొత్తం ఈవినింగ్ వరకు రాసుకొని ఒకే కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సెకండ్, కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. థర్డ్ వన్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఫోర్త్ వన్, కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. అర్థమైందా? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, bill of supply. What's the next concept? Bill of supply. Where the registered person dealing with an exempt supply or he is under the composition scheme, he has to issue a bill of supply. Tax invoice ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం ఇష్యూ చేస్తే చాలు? బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇష్యూ చేస్తే చాలు.
Instead of the tax invoice, he has to issue a bill of supply. Is it? అండ్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై. కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్తో పాటు ఎగ్జామ్ సప్లైస్ ఉంటాయమ్మా. సపోజ్ బెస్ట్ ప్రైస్కి వెళ్ళారు, షాంపూలు సోపులు అన్నీ కొన్నారు, ట్యాక్సబుల్ సప్లై. చివరినే ఉంటాయి చాక్లెట్సా, ఇంకా వెజిటేబుల్స్ ఉంటూ ఉంటాయమ్మా. ఏమ్మా వెజిటేబుల్స్, ఫ్యామిలీ పర్సన్ కదమ్మా, వెళ్తూ ఉంటాం కదా, తెలుస్తాయి. ఓకే, సో చివరిన వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయమ్మా. వెజిటేబుల్స్ ఏంటి? ఎగ్జామ్ సప్లై. మరి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్కి అయితే ఏమి ఇవ్వాలి? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఎగ్జామ్ సప్లైస్కి ఏమి ఇవ్వాలి? బిల్ ఆఫ్ సప్లై. దట్టు ఇన్వాయిస్ ఎన్ని కాపీలు ప్రిపేర్ చేయాలి గూడ్స్కి? 3 ట్రిప్లికేట్. మరి ఇప్పుడు నాకు ఏ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వమంటారు? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసా బిల్ ఆఫ్ సప్లైయా? ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై. అర్థమైందా? హైబ్రిడ్ వర్షన్. లేదంటే ఏం జరగాలి? మా ట్యాక్సబుల్ సప్లైకి 3 కాపీలు, ఎగ్జామ్ సప్లైకి బిల్ ఆఫ్ సప్లై 3 కాపీలు, మొత్తం 6 కాపీలు ఇవ్వాలి ఇన్వాయిస్. బట్ అలాంటి కాన్సెప్ట్ లేకుండా ఒకటే ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ వోచర్ మా. రిసిప్ట్ వోచర్. వెన్ వీఆర్ రిసీవింగ్ అన్ అడ్వాన్స్, when the registered person receiving any advance, he has to issue a receipt voucher. మరి జిఎస్టీ ఏం ఛార్జ్ చేయమంటారు సార్? అడ్వాన్స్కి రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఆన్ అడ్వాన్స్? అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు. ఏ ఐటమ్కి అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నారో దానికి ఏ రేట్ అప్లికబుల్ అయితే అదే. ఏ సర్వీస్కి అయితే అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నారో ఆ సర్వీస్కి ఏ రేట్ అప్లికబుల్ అవుతుందో అదే. అంతే కదా. 5% ఐటమ్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ 5%. 28% ఆఫ్ ద ఐటమ్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, 28%. దట్స్ ఇట్ సార్. ఒకవేళ ఇచ్చేటప్పుడు నాకు కొన్ని ఐటమ్స్ అన్నిటికీ కలిపి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు సార్, దేనికి ఇచ్చారని క్లాసిఫై చేయలేకపోతున్నాను, అలాంటప్పుడు 18% ఛార్జ్ సార్. ఒకవేళ నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు, డబ్బులు ఇచ్చారు సార్, అది ఇంట్రానా ఇంటర్ చెప్పట్లేదు, ఎక్కడ డెలివరీ చేయాలో, అలాంటప్పుడు ఇంటర్గా ట్రీట్ చేసి ఐజిఎస్టీ ఛార్జ్ చేయాలి. ఏం ఛార్జ్ చేయాలమ్మా? ఐజిఎస్టీ. ఇస్ క్లియర్? సో రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ నాట్ ఐడెంటిఫైబుల్ 18%, అండ్ ఇట్ షెల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై. రిసిప్ట్ వోచర్. తర్వాత ఏంటమ్మా? రీఫండ్ వోచర్. సపోజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సప్లయర్, రిసిపియంట్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. అడ్వాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేద్దాం? రిసిప్ట్ వోచర్ ఇచ్చాం. రిసిప్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫర్దర్గా నో సప్లై, నో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సప్లై జరగలేదు, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వలేదు. ఇలాంటప్పుడు రిసిపియంట్ రీఫండ్ ఇవ్వమని అడిగారు, అడ్వాన్స్ని రీఫండ్ ఇవ్వమని అడిగారు. ఇలాంటప్పుడు ఇవ్వాల్సింది ఏంటి? రీఫండ్ వోచర్. అర్థమైందా? ఒకసారి మీరు నేర్చుకున్న వోచర్స్. ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి. రివైజ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సెకండ్, కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. థర్డ్ వన్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఫోర్త్ వన్, కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఫిఫ్త్ వన్, బిల్ ఆఫ్ సప్లై. సిక్స్త్ వన్, ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై. సెవెంత్ వన్, రిసిప్ట్ వోచర్. నెక్స్ట్ రీఫండ్ వోచర్. అర్థమైందా? Next, invoice or payment vouchers to be issued by the recipient of supply liable to pay tax under reverse charge mechanism. Suppose ఏదైనా సిచ్యువేషన్ recipient reverse charge mechanism అయితే, recipient ఏం చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, పేమెంట్ వోచర్ ఇవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? ఒకవేళ సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే అలాంటప్పుడు పేమెంట్ వోచర్ ఇస్తే చాలు, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు? సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే. ఒకవేళ సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే రిసిపియంటే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, పేమెంట్ వోచర్ ఇవ్వాలి. లాజిక్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టు బి ఇండికేటెడ్ సపరేట్లీ ఇన్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ of the supplier to indicate tax elements separately. That is section 33. మరి 32 ఏంటి? సెక్షన్ 31 ఏమో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మా. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ మాట్లాడుకున్నాం.
టైం లిమిట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ని టైమ్ ఆఫ్ సప్లైలో మాట్లాడేసుకున్నాం, అంతేనా? మరి 32 ఏంటి అమ్మా? ప్రొహిబిషన్ ఆన్ అన్ఆథరైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. Only a registered person has to collect the tax in relation to the taxable supplies, so that it is prohibited to collect tax by the unregistered persons. Unregistered person should not collect tax from the public. That is intention of the section 32 and section 33. If you are issuing any tax invoice, the tax elements must be separately shown in invoice. Thereby, recipient can avail ITC, as well as the department can ensure whether the supplier applied appropriate rate of GST or not. కరెక్ట్గా ఛార్జ్ చేయాల్సిన రేట్ ఛార్జ్ చేశారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. అందుకే సెక్షన్ 33 రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ అమౌంట్ని సపరేట్గా చూపించాలి. నెక్స్ట్ వన్, డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్. ఎప్పుడు డెబిట్ నోట్, ఎప్పుడు క్రెడిట్ నోట్? గుర్తుందమ్మా? ఇస్ ఇట్ ఫ్యాన్ పర్చేస్ చేస్తున్నామమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, value of supply 5,000 rupees, GST at the rate of 18%, which will be 900, 5,900. Is it? ఇలా కొన్నామమ్మా, ఇలా కొని స్టార్ట్ చేసుకున్నాం, బాగానే వర్క్ అవుతుంది. బట్ షాప్ పర్సన్ వచ్చి బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఏమని? సార్ అది 5,000 కాదు 7,000. ఏంటి 7,000? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలమ్మా? 7,000 రూపీస్ అయినప్పుడు మనం ఏమంటాం? ఫ్యాన్ ఇచ్చేయండి సార్, వేరేది ఇస్తాను అని అన్నారు. మీరు తీసుకుంది 7,000 రూపీస్ ఫ్యాన్ సార్, 5,000 రూపీస్ ఫ్యాన్ పంపిస్తాను అన్నారు. వద్దులేండి సార్, ఇది బాగానే తిరుగుతుంది, ఉంచండి అని అన్నాం. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 2,000 అడిషనల్గా పే చేయాలి. 2,000 రూపీస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై అండ్ GST 360, 2,360 పే చేయాలి. మరి ఈ పర్పస్కి ఏది ఇష్యూ చేయాలి? సప్లయర్ డెబిట్ నోట్. అంటే ఛార్జ్ చేయాల్సిన వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తే ఇష్యూ చేయాల్సింది డెబిట్ నోట్. లేదు, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, 5,000 రూపీస్ కరెక్టేమా, బట్ రేట్ ఆఫ్ GST ఎంత అంటే 28% ఛార్జ్ చేయాలి. మనకి ఎంత ఛార్జ్ చేశారు? 18%. మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై నిల్, GST మాత్రమే అడిషనల్. ఎంత అమ్మా? 5,000 ఇంటూ 10%, 500. ఎందుకంటే 10% తక్కువ ఛార్జ్ చేశాం కదా, 28 ఛార్జ్ చేయాల్సింది 18. ఇప్పుడు 500 రూపీస్కి మాత్రమే డెబిట్ నోట్, మనం 500 ఇస్తాం. ITC వస్తున్నారా? అదా ఎస్. ఇలా డెబిట్ నోట్ తీసుకోవడం వల్ల రెసిపియంట్ ITC అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేగా మన 16 సబ్సెక్షన్ 3లో మాట్లాడుతుంది. సబ్సెక్షన్ 2 అమ్మా, కండిషన్స్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్. డెబిట్ నోట్ ఇలా ఛార్జ్ చేయాల్సిన వాల్యూ కన్నా తక్కువ చేసిన, ఛార్జ్ చేయాల్సిన ట్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఛార్జ్ చేసిన అడిషనల్గా కలెక్ట్ చేయాలి. ఇలా అడిషనల్గా కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇష్యూ చేసేది డెబిట్ నోట్. దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ క్రెడిట్ నోట్. ఏంటి సార్ అది? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై 5,000, GST at the rate of 18%, 900, టోటల్లీ 5,900. బట్ యాక్చువల్గా అది 3,000. ఎంత అమ్మా? 3,000. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ వచ్చి సార్ అది 3,000 సార్, పొరపాటున మీకు వచ్చింది, పర్లేదు బాగానే ఉంది ఉంచన్నాం అనుకోండి. మనకి ఎంత ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ 2,000 ఇవ్వాలి, GST 360, టోటల్లీ 2,360 ఇస్తారమ్మా, రైట్? ఈ 2,360 ఇవ్వడానికి ఆ పర్సన్ ఇష్యూ చేయాల్సింది ఏంటి? క్రెడిట్ నోట్. ఛార్జ్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేశారు, ఇష్యూ చేయాల్సింది క్రెడిట్ నోట్. సపోజ్ లేదు 18% కాదు ఛార్జ్ చేయాల్సింది 12%. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంత ఎక్కువ ఛార్జ్ చేశారు? 6%. ఇప్పుడు ఆ GST 6% ఛార్జ్ చేశారు అనుకోండి, విచ్ విల్ బి 300. కరెక్టేనా? మరి ఈ పర్పస్కి ఇష్యూ చేయాల్సింది ఏంటి? క్రెడిట్ నోట్. ఈ క్రెడిట్ నోట్ వల్ల ఏం చేయాలి? మనం ITC రివర్స్ చేయాలి. రీజన్ ఆల్రెడీ 900 అవైల్ చేసుకొని ఉంటాం ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ ని బేస్ చేసుకొని. ఇప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ ఇలా సప్లైర్ ఇష్యూ చేస్తే రిసిపియంట్ ఏం చేయాలి? మా ITC రివర్స్ చేయాలి. whether it may be a credit note or debit note, it will be charged against to the tax invoice. It will be charged against to the tax invoice. Is it clear? ఈవెన్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉన్నా సరే ఇష్యూ చేయాల్సిందే క్రెడిట్ నోట్. సేల్స్ కి ఆల్రెడీ సప్లైర్ ఏం చేసి ఉంటారు? మా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు రిటర్న్స్ వస్తే ఏం చేయాలి? వాల్యూ పే చేయాల్సింది తగ్గుతుంది. అలాగే రెసిపియంట్ ప్రపోర్షనల్ ITC కూడా తగ్గించుకోవాలి.
కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పర్సన్కి ఇష్యూ చేయాల్సింది ఏంటి? క్రెడిట్ నోట్. ఇస్ ఇట్? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ ఆర్ డెబిట్ నోట్. ఇందులో చిన్న అమెండ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయడానికి టైం లిమిట్ మా 30th November. 30th November following the end of the financial year in which the supply was made or the due date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier. ఇంతకుముందు 20th October ఉంటుందమ్మా, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ 30th November. ఇస్ ఇట్? ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన అమెండ్మెంట్, చెప్పినటువంటి అమెండ్మెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ మీ ఏ స్టడీ మెటీరియల్స్లోనూ లేవు. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ ఏంటి? ఇప్పుడు అమెండ్ చేసి మొత్తం మీకు బల్కీ ఒకే చోట ఇస్తున్నట్టు. షార్ట్ నోట్స్ అనే అమెండ్మెంట్స్ కవర్ అయిపోయినట్టేనా? ఎస్ ఇట్? ఒకే ప్లేస్లోనే మీకు మెటీరియల్ కవర్ అయిపోయింది, అమెండ్మెంట్స్ కవర్ అయిపోయాయి. డైరెక్ట్ మీరు చదువుకోవచ్చు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? ఒకవేళ మీకు 1 or 2 ఏదైనా డౌట్స్గా ఉంటే ఇన్స్టిట్యూట్ రెఫర్ చేసేటువంటి ఆర్టీపీని ఒకసారి చదవండి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం? కాన్సెప్ట్ ఎంత నేర్చుకున్నా అల్టిమేట్ మనకు కష్టపడే దేనికి? మార్క్స్ కోసమే కదా. సో అమెండ్మెంట్స్ నేర్చుకున్నా, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నా, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆర్టీపీని రిఫర్ చేయండి. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సెక్షన్ 34 ఈజ్ ఓవర్. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. 31 ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. 32 prohibition of unauthorized collection of tax. 33 amount of tax to be indicated separately in tax invoice. 34 issue of debit and credit note. Is it clear? And the next one, payment of tax. మా పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లో CIN, CPN ఇవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోండి. మా కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఏంటి అని అంటే మా GST ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లోకి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇంతకుముందు నెఫ్ట్, RTGS, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది కదా. ప్రెసెంట్ UPI, యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీసెస్, రెండింటిని కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? ఫోన్పే, గూగుల్ పే ద్వారా కూడా మీరు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లోకి అమౌంట్ని, మనీని యాడ్. మీరు అమెజాన్లో మీకు వ్యాలెట్ ఉంటుంది, పేటిఎంలో వ్యాలెట్ ఉంటుంది. మనీ యాడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఫోన్పే, గూగుల్ పే వాడుకోవచ్చా లేదా? అలాగే మీరు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లోకి మనీ వాడుకోవాలన్నా సరే, యాడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్? మా ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్ గురించి ఐడియా ఉందా? సరే, ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందనుకుంటాను. manner of availment of ITC, no need to think about it. But electronic cash ledger ఇందులో మీకు మేజర్ హెడ్స్ అండ్ మైనర్ హెడ్స్ అని ఉన్నాయి. మేజర్ హెడ్స్ ఏంటి? IGST, CGST, SGST ఆర్ UTGST అండ్ నెక్స్ట్ కాంపన్సేషన్ సెస్. మైనర్ హెడ్ ఏంటి? ట్యాక్స్, ఇంట్రెస్ట్, ఫీస్, పెనాల్టీ, అదర్ అమౌంట్. ఈ నాలుగిటిని మేజర్ హెడ్ అంటారమ్మా, ఇది మైనర్ హెడ్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్. ఇప్పుడు క్రెడిట్ లెడ్జర్ని ఎలా వాడుకోవాలో మీకు తెలుసు కదా? తెలుసుకోవాలి లేదమ్మా? రైట్. సపోజ్ మనం పే చేయాల్సినటువంటి ట్యాక్స్ ఒక 10 lakhs అనుకుందామా. అందులో ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ని 6 lakhs యూజ్ చేసాం. ఇంకెంత పే చేయాలి? 4 lakhs. ఆ 4 lakhsలో IGST లయబిలిటీ 2 lakhs, CGST లయబిలిటీ 1 lakh, SGST లయబిలిటీ 1 lakh అనుకుందాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇలా డిపాజిట్ చేసాం పొరపాటున 1 lakh అని, ఇక్కడ ఒక ఫీజుకి ఒక 1 lakh అని, ఇక్కడ 50,000 అని పొరపాటున యాడ్ చేసి పేమెంట్ ఇచ్చేసామమ్మా. ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లో డబ్బులు వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లో IGST ఎంత ఉందమ్మా? 2 lakhs. దీన్ని CGST లయబిలిటీ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి వాడచ్చా? IGST క్యాష్ ట్యాక్స్ కోసం డిపాజిట్ చేసిన క్యాష్ని CGSTకి వాడచ్చా? ఎస్ సార్. అదే CGSTని IGSTకి వాడచ్చా? ఎస్ సార్. CGSTని SGSTకి వాడచ్చా? నో సార్. ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ని తీసుకొచ్చి క్యాష్ లెడ్జర్కి అప్లై చేయమాకండి. మేనర్ ఆఫ్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్, ఇది క్యాష్ లెడ్జర్. ఇందులో ఏ డబ్బులు దేనికోసం డిపాజిట్ చేసావో దానికే వాడాలి, వేరే దానికి వాడకూడదు. సార్ IGST డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి,
క్యాష్ లెడ్జర్ వాడతాను సార్, సిజిఎస్టీ వాడతాను. ఫస్ట్ ఏంటి వాడకూడదు, దేనికోసం డిపాజిట్ చేశారు ఏం చేయాలి, వాటి కోసమే యూస్ చేయాలి. సార్ నేను ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ కోసం వాడాను, డిపాజిట్ చేశాను, ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ కోసమే వాడండి. ఈవెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వాడకూడదు. కరెక్టా కదా? సో ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ప్రొవిజన్స్ క్యాష్ లెడ్జర్కి అప్లై చేయొద్దు. కానీ దీనివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే మనీ బ్లాక్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఐజిఎస్టీ ఇంట్రెస్ట్ కోసం డిపాజిట్ చేసావు, అసలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు ఈ 1 lakh నువ్వు దేనికైనా వాడగలవా? నో. ఎప్పటికైనా దేనికే వాడాలి? ఐజిఎస్టీకి సంబంధించి లేట్గా ట్యాక్స్ కడితే ఇంట్రెస్ట్ కట్టడానికే వాడాలి, కానీ వేరే దానికి వాడకూడదు. ఒక మేజర్ హెడ్ని ఇంకో మేజర్ హెడ్కి వాడకూడదు, ఒక మైనర్ హెడ్ని ఇంకో మైనర్ హెడ్కి వాడకూడదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన డబ్బులు డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర బ్లాక్ అయిపోతాయి, వేరే వేరే దానికి వాడుకోలేము. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని డిపార్ట్మెంట్కి తీసుకెళ్తే డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ మనకు పేమెంట్ 08 అనేటువంటి ఒక ఫామ్ని సజెస్ట్ చేశారు, 8 and 9. ఈ ఫామ్ని డెలివరీ చేసి ఎక్కడున్నటువంటి క్యాష్ అయినా సరే, ఏ హెడ్ నుంచి అయినా సరే, ఏ మేజర్ హెడ్ నుంచి అయినా, ఏ మేజర్ హెడ్కైనా, ఏ మైనర్ హెడ్ నుంచి అయినా, ఏ మైనర్ హెడ్కైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. సెట్ ఆఫ్ కాదు, ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని తర్వాత నీ ఇష్టం సెట్ ఆఫ్. సపోజ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ డిపాజిట్ చేశాను సార్ నాకు ఇది ఎస్జిఎస్టీ కావాలి, ఫామ్ ఫైల్ చేయి, ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సార్ నాది సిజిఎస్టీ లైబిలిటీ ఏం లేదు సార్, ఇది ఐజిఎస్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఫామ్ ఫైల్ చేయి, సిజిఎస్టీ క్యాష్, ఐజిఎస్టీ క్యాష్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా నువ్వు హెడ్ నుంచి హెడ్కి మిస్టేక్గా డిపాజిట్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కానీ ఏదైనా ఒక పర్పస్ కోసం డిపాజిట్ చేస్తే ఆ మనీని ఆ పర్పస్కి యూజ్ చేయాలి, కానీ వేరే పర్పస్కి యూజ్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద మ్యానర్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. ఇస్ క్లియర్? ఇంతకీ క్యాష్ లెడ్జర్లోకి బ్యాలెన్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లోకి డబ్బులు రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. లేదు కదా? అలాంటి ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా? మా క్రెడిట్ లెడ్జర్ వేరు, క్యాష్ లెడ్జర్ వేరు. ఇస్ క్లియర్? సపోజ్ ఇలా చూద్దామా, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో ఏంటి, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో ఒక 10 lakhs ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్లో ఒక 5 lakhs ఉంది. ఏముంది? 5 lakhs. ఇప్పుడు నేను ట్యాక్స్ ఒక 3 lakhs కట్టాలి. ఫస్ట్ ఏం వాడమంటారు? క్రెడిట్ లెడ్జరా, క్యాష్ లెడ్జరా? అంతే కదమ్మా. సపోజ్ నేను ఇంట్రెస్ట్ ఒక 1 lakh కట్టాలి, ఏం వాడమంటారు? ఏమా క్రెడిట్ లెడ్జర్ అంత ఉందిగా, అంత ఉంది కదమ్మా. క్రెడిట్ లెడ్జర్ 10 lakhs ఉందిగా. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ని ట్యాక్స్ పే చేయడానికి మాత్రమే వాడాలి. ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ, ఫీజ్, అదర్ అమౌంట్స్ పే చేయడానికి వాడకూడదు. రీజన్, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో ఉన్న ట్యాక్స్ ఏంటి, క్రెడిట్ ఏంటి, ఇన్వార్డ్ సప్లై పైన పే చేసిన ట్యాక్స్. ఇన్వార్డ్ సప్లై పైన పే చేసిన ట్యాక్స్ ని అవుట్వార్డ్ సప్లై పైన పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ కే సెట్ ఆఫ్ చేయాలి, కానీ అవుట్వార్డ్ సప్లై లైబిలిటీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ, అదర్ ఫీ అమౌంట్ కి యూస్ చేయకూడదు. ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ దేనికి మాత్రమే వాడాలి? ఓన్లీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్. అదే ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ అయితే దేనికోసం డిపాజిట్ చేస్తే దానికి వాడచ్చు, దేనికోసం డిపాజిట్ చేస్తే దానికోసం మనం వాడచ్చు. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్. లయబిలిటీ రిజిస్టర్లో లయబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయో చెక్ చేసుకోండి. ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పే చేయాల్సిందిమా ప్రీవియస్ ట్యాక్స్ పీరియడ్కి సంబంధించినటువంటి డ్యూస్ ఏవైనా ఉంటే వాటికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. మీరు ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి లయబిలిటీస్ని అలాగే ఉంచి ఈ మంత్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఫస్ట్ మీరు పే చేయాల్సింది ఏంటి, ప్రీవియస్ ట్యాక్స్ పీరియడ్స్ లయబిలిటీ ఉంటే వాటిని డిశ్చార్జ్ చేయాలి. సెకండ్, కరెంట్ ట్యాక్స్ పీరియడ్కి సంబంధించిన ట్యాక్స్ డిశ్చార్జ్ చేయాలి. థర్డ్, సెక్షన్ 73 ఆర్ 74 ప్రకారం ఆర్డర్ ఏదైనా పాస్ చేసి ఉంటే ఆ లయబిలిటీస్ని డిశ్చార్జ్ చేయాలి. అసెస్మెంట్ చేసి ఇంకా ఏదో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఉంది అని ఫైన్ చేసి ఉంటే డిపార్ట్మెంట్, దానికి థర్డ్ ప్రయారిటీ. దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది సార్? ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్. సో గుర్తుపెట్టుకోమా, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్, క్యాష్ లెడ్జర్, లయబిలిటీ రిజిస్టర్. లయబిలిటీ రిజిస్టర్ లయబిలిటీని డిశ్చార్జ్ చేయడానికి ఏం వాడతాం? క్యాష్ లెడ్జర్ అండ్ క్రెడిట్ లెడ్జర్. బట్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ని ఓన్లీ ట్యాక్స్ మాత్రమే పే చేయడానికి వాడతాం. రిమైనింగ్ ఏది పే చేయాలన్నా క్యాష్ లెడ్జర్ వాడాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిలే పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిలే పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. డ్యూ డేట్ లోపల ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అమ్మా? 18%. బట్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ఇక్కడ అన్డ్యూ ఎక్సెస్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ ఐటీస్ ఉందా? ఈ ఓట్స్ లేవు ఇప్పుడు. 42-43 రిమోట్. 42-43 రిమోట్. ఎందుకంటే నీకు GSTR 2 ఉంటేనే
రివర్సల్, మ్యాచింగ్ అండ్ రీక్లైమ్ ఆఫ్ ఐటీసీ అనే కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్స్ లేవు అన్నప్పుడు 42, 43 లేవు. సో if there is a delay in payment of tax, due date for filing of the return is nothing but due date for payment of the tax. ఆ రోజు లోపల ట్యాక్స్ కట్టబోతే ఏమవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 18%. ఒకవేళ నువ్వేదైనా ఫ్రాడ్యులెంట్ గా ఐటీసీ అవైల్ చేసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ అప్ టు 24% లెవీ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అమెండ్మెంట్. అమెండ్మెంట్ ఏం కాదమ్మా, స్టార్టింగ్ లో 24% అని క్లియర్ గా ఇచ్చి మళ్ళీ రిమూవ్ చేసి 18% మాత్రమే ఉంచారు. ఇప్పుడు కూడా 24% అనేది ఎఫెక్టివ్ లో లేదు. బట్ స్టిల్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు చార్జ్ అప్ టు 24%. బట్ టిల్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ నోటిఫైడ్ ఓన్లీ 18%. ట్యాక్స్ లేట్ గా కట్టిన, ఎక్సెస్ ఐటీసీ వాడుకున్నా, రాంగ్ ఐటీసీ వాడుకున్నా మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి ఇచ్చేయాలిగా. అలా తిరిగి ఇచ్చేయాలన్నప్పుడు అలాంగ్ విత్ 18% ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఇస్ ఇట్? యాక్చువల్గా అమ్మా ఈ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ సపరేట్గా ఉంది. నథింగ్ బట్ ఎంత పే చేయాలి, ఎలా పే చేయాలి అనడానికి సపరేట్ కంప్యూటేషన్ క్యాల్కులేషన్ ఉందిమా. నేను 10 days అలా తర్వాత ఇదొక సెక్షన్ మీదే యూట్యూబ్లో మీకు వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకో. సెక్షన్ 50, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిలే పేమెంట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద నెక్స్ట్ వన్, రిటర్న్స్. ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్స్. So the next topic it is returns, where a person making any transaction which satisfies the conditions as specified in section 7(1)(a), it will become supply as per section 7. When it became a supply, you have to ensure whether what could be the rate of GST applicable to such supply. In such a situation, you have to refer the concept of the composite and mixed supply. Thereby, with the help of the section 9, that is the charging section, you will come across whether it will be a forward charge mechanism or reverse charge mechanism. Right? Now, when you became liable for payment of GST like this, suppose before to that, when such transaction is covered under exemption 11, no need to refer all these things. When it became a supply, and if you refer the section 11, if it is covered under exemption, that is section 11, no need to refer section 8 and 9, etc. Suppose when it became a taxable supply, then you have to go for section 8 and 9. And once you are liable, you have to determine what is the time of supply as per section 12, 13 and 14. And once you determine the time of supply, you have to know what is the value on which we are liable for payment of GST. Such liability, what is the value of supply? For the purpose of determination of the value of supply, you have to refer section 15 and chapter 4 of the valuation rules. Thereby, you can identify what is your GST liability. Thereby, you can identify your GST liability. Now, once you identified your GST liability, you can avail input tax credit in complying with section 16, 17, A19, 20, 21. Is it? So, when you have a clarity about the input tax credit and your tax liability, first you have to go for a registration as per section 22, 23 or 24. You have to obtain registration as per 22, 23, 24 and the procedure as specified in section 25. Procedure. Is it? Once you obtain the registration like this, and whatever the taxable supplies or exempt supplies made in a tax period, you have to file the return as per section 37. After filing of the return as per section 37, we have to discharge the liability in such a manner as may be specified in section 49, manner of availment of ITC. After availment of ITC, we have to discharge the liability through electronic cash ledger. If there is any delay, pay interest as per section 50.
ఇవేనా మనం చదువుకుందామా? Now out of this process, now we are at filing of the return. Now we are at filing of return. Note చేస్తున్నారమ్మా? Next, furnishing of return. Who is required to furnish the details of outward supplies? Outward supplies concern GSTR 1. What is the due date for filing of the return? 10th of the following month. So other than input service distributor, NRTP, and the person who paying tax under the composition scheme and person liable for payment of the TDS or reducing of TDS or TCS and OIDR, other than these persons has to file GSTR 1. Before to that, first of all ensure what is the time limit for filing of the return and what are the different returns has to be filed by the different persons. First one, GSTR 1 concern. Everybody has to file on or before 10th of the following month. Is it? But there is a concept of the QRMP scheme. What is that? QRMP scheme. QRMP scheme concern quarterly return, monthly payment of tax. The registered person with aggregate turnover greater than 1.5 crores or less than 1.5 crores. They can file the return on quarterly basis and monthly basis. If you are not adopted the QRMP scheme, you have to file 10th of the next month. If you adopted the QRMP scheme, 10th of the next quarter, you have to file GSTR 1. Is it? Next, GSTR 2 and GSTR 3. Actually, GSTR 2 it is for inward and GSTR 3 for outward. Inward concern 15th of the following month, outward 20th of the following month. But now these provisions are removed. No more GSTR 2 and GSTR 3. In this place, we have to file GSTR 3B, that is 20th of the next month. Is it? Next, GSTR 4 concern 30th April of the next financial year. Next, GSTR 5. GSTR 5 has to be filed by the NRTP, non-resident taxable person. Due date for filing of the return 20th of the month succeeding the tax period or within 7 days after expiry of the registration, whichever is earlier. He has to file the return 20th of the following month or within 7 days after expiry of the registration, whichever is earlier. అతని రిజిస్ట్రేషన్ పీరియడ్ ఇంకా ఉంది ఒక 90 days. ఎవ్రీ మంత్ 20th ఫైల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు. బట్ ఈ మంత్ లాస్ట్ వ్యాలిడిటీ అయిపోయింది అనుకోండి, వ్యాలిడిటీ అయిపోయిన డేట్ నుంచి 7 days లోపల రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. నెక్స్ట్, మంత్లీ రిటర్న్ ఫర్ ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ 13th of the following month and the return is GSTR. So GSTR 6 ఎవరికి మా? Input service distributor. So GSTR 1 outward supply, GSTR 3B monthly return, GSTR 4 for composite dealer, GSTR 5 non-resident taxable person, GSTR 6 input service distributor. Next, GSTR 7 the person who is liable for reducing of the TDS 10th of the following month. Next, GSTR 8 person who is liable for reducing of the TCS, that is nothing but e-commerce operator, 10th of the next month. Next, GSTR 9 annual return. వీటిలో GSTR 9A 9B రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయమ్మా, ఆడిటెడ్ స్టేట్మెంట్స్. వాటి గురించి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రీజన్, ప్రెసెంట్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇంతకుముందు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఆడిట్ చేయాల్సి ఉండేది మా. ప్రెసెంట్ అలా ఆడిట్ కాన్సెప్ట్ లేదు. సెల్ఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ GSTR 9 ఈజ్ ఎనఫ్. బట్ ఎర్లియర్ గా అయితే ఈ GSTR 9 ని చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కానీ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ కానీ ఆడిట్ చేసి రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉండేది యాన్యువల్ రిటర్న్. బట్ ద ఆడిటర్, దట్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ ఆఫ్ ద GST or the GST audit has been removed. GSTR 9 self declaration తో ఫైల్ చేయొచ్చు. మరి డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద GSTR 9 it is 31st December. నెక్స్ట్, GSTR 10 ఫైనల్ రిటర్న్. ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఉంటారో వాళ్ళు మా within 3 months from the date of cancellation of order or date of order of cancellation, whichever is later. ఇలా GSTR 10 ని ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. సో GSTR 10 is the last return, final return. GSTR 9 annual return, GSTR 8
TCS, GSTR 7, TDS, GSTR 6, ISD, Input Service Distributor, GSTR 5, NRTP, GSTR 4. రైట్, ఇప్పుడు వీళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. GSTR 1 ఫైల్ చేయాల్సింది అదర్ దెన్ దీస్ పర్సన్స్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ISD ఎవరు ఫైల్ చేయాలి? సారీ, ISD ఫైల్ చేయాల్సిన రిటర్న్ ఏంటి? నాన్ రెసిడెంట్ taxable person, person paying tax under the composition scheme. GSTR 4, person reducing of TDS, TCS. Next, online information database access retrieval services. Separate return మా 10A. ఇలా ఈ పర్సన్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. ఇలా సపరేట్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి సపరేట్ రిటర్న్స్ GSTR 5A. OIDR, Online Information Database Access and Retrieval Services, separate return. Is it? సో వీళ్ళకి సపరేట్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద అవుట్వర్డ్ సప్లై? GSTR 1. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ద GSTR 1? 10th of the following month. GSTR 1 cannot be filed in between 11 to 15 ఉందా? ఈ ప్రొవిజన్ రిమూవ్డ్. నెక్స్ట్, GSTR 1 లో ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? B2B సప్లైస్ అయితే ఇన్వాయిస్ వైస్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసేయాలి. ఇన్వాయిస్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్వాయిస్ వైస్ డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. రీజన్, రిసిపియంట్కి ఐటీసీ రావాలి, ఆటో పాపులేట్ అవ్వాలంటే నువ్వేం చేయాలి? ఇన్వాయిస్ వైస్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. అదే B2C సప్లైస్ అయితే ఎవరికి ఐటీసీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి కన్సాలిడేటెడ్ గా ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇంట్రా స్టేట్ అనుకోండి, B2C కాబట్టి కన్సాలిడేటెడ్ గా డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేయి. అండ్ అగైన్ ఇంటర్ అయినా కూడా కన్సాలిడేట్ అప్లోడ్ చేయి. కానీ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై గ్రేటర్ దెన్ 2,50,000 ఉంటే మాత్రం ఏదైనా ఒక స్టేట్ కి ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై ఎక్సెట్స్ 2,50,000 అయితే ఇన్వాయిస్ వైస్ డీటెయిల్స్. ఒకవేళ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2,50,000 అయితే ఇక్కడ కూడా కన్సాలిడేటెడ్. ఇలా డీటెయిల్స్ ని B2B అయితే ఇన్వాయిస్ వైస్ గా, B2C అయితే కన్సాలిడేటెడ్ గా డీటెయిల్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. ఇలా B2B ఇన్వాయిస్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ప్రతి ఇన్వాయిస్ రిసిపియంట్ ఎవరు, ఆ పర్సన్ నేమ్, GSTN నెంబర్, ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించిన సీరియల్ నెంబర్, అమౌంట్, రేట్ ఆఫ్ GST, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, అమౌంట్, ఇంట్రానా ఇంటరా క్లియర్ గా చెప్తావమ్మా. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై నువ్వు ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుందమ్మా, ఇంట్రానా ఇంట్రా అని చెప్పని. అలా ఇన్వాయిస్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. అలా నువ్వు అప్లోడ్ చేస్తే ఎవరైతే నీకు రిసిపియంట్ గా ఉన్నారో ఆ పర్సన్ GST నెంబర్ నువ్వు ఎంటర్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తావు కాబట్టి ఆ పర్సన్ ఆటోమేటిక్ గా ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది. సింపుల్ మా, నువ్వు ఫేస్బుక్ లో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ పెడితే నీ ఫ్రెండ్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుందా లేదా? అలాగే ఇక్కడ నీ ఫ్రెండ్ కి రిక్వెస్ట్ పెట్టడం, ఇక్కడ ఐటీసీ ఫార్వర్డ్ చేయడం అంటే త్రూ GST నెంబర్. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక GST నెంబర్ ఎంటర్ చేసి నువ్వు ఇన్వాయిస్ అప్లోడ్ చేస్తావో అది ఆ పర్సన్ ఆటోమేటిక్ ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది. అక్కడ ఆ పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేసాడు అనుకోండి, క్రెడిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్రెడిట్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ యాడ్ అయిపోతుంది. అలా ఆటో పాపులేట్ అయిన క్రెడిట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ప్రొవిజనల్ బేసిస్ లో ఐటీసీ అవైల్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ లేదు. నెక్స్ట్, స్కానర్డ్ కాపీస్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి అప్లోడెడ్. ఓన్లీ సర్టెన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, that to invoice wise we have to upload. So GST section 37 ma furnishing of return. Section 38 furnishing details of inward supply present ledu. So now we are going with section 39. Section 39 furnishing of return. Actually it is talking about the GSTR 3B. Due date for filing of the returns. అన్ని రిటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. 3B ఆఫ్ GSTR 3B 4 5 6 వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నా. సో వాటి గురించి మనం డ్యూ డేట్స్ మాట్లాడామా. నెక్స్ట్, సెక్షన్ 41 అండ్ 41 వచ్చి ప్రొవిజనల్ బేసిస్ లో ఐటీసీని అవైల్ చేసుకోవడం. ప్రెజెంట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఆపరేటివ్. నెక్స్ట్ 42 వచ్చి మ్యాచింగ్ రివర్సల్ అండ్ రీక్లైమ్ ఆఫ్ ఐటీసీ. ప్రొవిజనల్ బేసిస్ లో ఉన్నప్పుడు 42 అండ్ 43 ఎఫెక్టివ్ లో ఉండేవి మా. ప్రెసెంట్ 42 41 42 43 లేదు. 42 43 డిలీటెడ్. 42 43 deleted. 41 is inoperative. Next 44 in ma annual return. All taxpayers filing GSTR 1 2 3 తీసేయాలి. GSTR 2 3 remove are required to file annual return except following persons: casual taxable person, NRTP, ISD and person authorized to collect TDS or TCS. వీళ్ళు కాకుండా రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి? GSTR 9
annual return, is it? Next, what is the due date for filing of the return? 31st December, is it? The next one, final return, section 45, final return concern. Once the registration is cancelled, you have to file the final return within 3 months from the date of cancellation or date of order of cancellation. అంటే ఏ డేట్ నుంచి క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ అనేది ఎఫెక్టివ్ లోకి వస్తుంది. సపోజ్ ఒక వారం తర్వాత చెప్పారనుకోండి, అక్కడ నుంచి 3 మంత్స్. లేదు ఈ రోజు ఆర్డర్ పాస్ చేశారు, ఇక్కడ నుంచి 3 మంత్స్, ఏది అప్లై అయితే అది. సో అలా 3 మంత్స్ లో GSTR 10 ని ఫైల్ చేయాలమా. ఇందులో రివర్స్ చేయాల్సిన క్రెడిట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ GSTR 10 కన్నా ముందు GSTR 1 and 3B ఏమన్నా పెండింగ్ ఉంటే క్యాన్సిలేషన్ డేట్ వరకు మొత్తం ఫైల్ చేసేయాలి. ఏంటవి? GSTR 1 and 3B అది ఫైల్ చేసిన తర్వాత GSTR 10 అనేది అడిషనల్ రిటర్న్, ఫైనల్ రిటర్న్, లాస్ట్ రిటర్న్. ఇంకా GST డిపార్ట్మెంట్ కి టాటా బై బై చెప్పే రిటర్న్, ఇంకా నీకు నాకు సంబంధం లేదని. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో ఇలా GSTR 10 ని ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా విత్ ఇన్ 3 మంత్స్. ఇందులో ఇచ్చేటువంటి డీటెయిల్స్ ఏవైతే నీకు ఇన్పుట్ గుడ్స్ స్టాక్ గా ఉన్నాయో, ఇన్పుట్ గుడ్స్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇన్పుట్ గుడ్స్ ఇన్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, క్యాపిటల్ గుడ్స్, వాటన్నిటికి సంబంధించి ప్రొపోర్షనేట్ ఐటీస్ ఎలా రివర్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఒకవేళ నీ బిజినెస్ ఎవరికైనా సేల్ చేస్తూ ఉంటే నీ ఐటీస్ ఏం చేయొచ్చు? ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు కదా. అలా ట్రాన్స్ఫర్ GST నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మీరు క్లోజ్ చేశారనుకోండి, మీరు క్లోజ్ చేసినటువంటి ఐటీసీ ఎవరైతే మీ బిజినెస్ పర్చేస్ చేశారో ఆ పర్సన్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. మీ బిజినెస్ వేరే వాళ్ళు కొంటే మీ బిజినెస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, GST రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? GST రిజిస్ట్రేషన్ కూడా నో. రీజన్, పొరపాటున ఫ్యూచర్ ఆయన ఏదైనా మిస్టేక్ చేశాడు అనుకోండి, మీకు లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నారో ట్రాన్స్ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ సరెండర్ చేసి క్యాన్సిల్ చేయించుకోవాలి. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేయాలి. న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్టైన్ చేసినప్పుడు తనకు ఆటోమేటిక్ గా ప్రీవియస్ గా GSTR 10 ఎవరైతే ఫైల్ చేశారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని అతనికి ఆటో పాపులేట్ అవుతాయి, క్రెడిట్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సెక్షన్ 45 ఫైనల్ రిటర్న్. సెక్షన్ 46 నోటీస్ టు ఏ రిటర్న్ డిఫాల్టర్. డ్యూ డేట్ లోపల రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే వాటికి సంబంధించి నోటీస్ ని ఇచ్చేటువంటి రైట్ సెక్షన్ 46 లో కమిషనర్ కి ఉందమ్మా. డ్యూ డేట్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ది రిటర్న్ మాట్లాడుకున్నామా. ఆ డ్యూ డేట్స్ లోపల రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోతే రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయమని నోటీస్ ని సర్వ్ చేసేటువంటి రైట్ కమిషనర్ కి ఉంది. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో ఏ నోటీస్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మ్ షల్ బి ఇష్యూడ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హూ ఫెయిల్స్ టు ఫర్నిష్ ద రిటర్న్ అండర్ సెక్షన్ 39. ఎలక్ట్రానికల్లీ అంటే దట్ ఇస్ ఇంక్లూడింగ్ మెసేజ్ ఆల్సో. మెయిలే పంపించాల్సిన అవసరం లేదు, మెసేజ్ కూడా. So on the basis of above notice given by the proper officer, registered person required to file the return within 15 days. అలా నోటీస్ వస్తే 15 days లో రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. దట్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద 46. నెక్స్ట్ 47 లెవీ ఆఫ్ లేట్ ఫీ. రిటర్న్స్ ని ఫైల్ చేయకపోతే వాటికి సంబంధించిన లేట్ ఫీ ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా, ఇది తీసేయండి. న్యూ అమెండ్మెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో 2-3 మార్క్స్ మీరు డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అన్ అమెండ్మెంట్. లేట్ ఫీ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్. ఫస్ట్ వన్ డిలే ఇన్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ GSTR 1 ఆర్ 3B. 1 కానీ 3B కానీ డిలేగా ఫైల్ చేస్తే రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఏ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ పీరియడ్ హూస్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఇన్ ద GSTR 3B ఈస్ నిల్. నువ్వు రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు, ఎందుకు? నిల్ ఉందని. నిల్లున్నా సరే నువ్వు ఏం చేయాలి? నిల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. లేదంటే మెసేజ్ ఆప్షన్ ఉందమ్మా. ప్రిస్క్రైబ్డ్ నెంబర్ కి మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెసేజ్ ని సెండ్ చేసినా సరే నిల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినట్టే. అలా అయినా క్లోజ్ చేయాలి. సపోజ్ ఆ పని కూడా చేయలేదు, ఏం చేయాలి? 500 రూపీస్ పెనాల్టీ పర్ మంత్. 500 రూపీస్, 250 రూపీస్ ఆఫ్ CGST, 250 రూపీస్ ఆఫ్ SGST పర్ మంత్. ఇస్ ఇట్? ఎన్ని మంత్స్ లేట్ అయితే అన్ని 500. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అదర్ దెన్ దోస్ కవర్డ్ ఇన్ 1 అబౌవ్. అంటే మీనింగ్ నిల్ కాదు, ఆ పర్సన్ కి ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ ఉన్నాయి, టర్న్ ఓవర్ ఉంది. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.5 crores ద ప్రీవియస్ ఇయర్. 150 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంది ప్రీవియస్ ఇయర్ లో. అలాంటప్పుడు పెనాల్టీ అనకూడదు, లేట్ ఫీ 2000 రూపీస్, 1000 రూపీస్ ఆఫ్ CGST, 1000 రూపీస్ ఆఫ్ SGST. అదే 1.5 crores కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 5 crores
where a person aggregate turnover exceeds 1.5 crores but does not exceed 5 crores. 1.5 crores కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 5 crores కన్నా తక్కువ ఉంది. అప్పుడేంటి 5,000, 2,500 rupees of CGST, 2,500 rupees of SGST. ఇదంతా ఎప్పటి వరకు 1.5 crores కన్నా ఎక్కువ ఉండి 5 crores కన్నా తక్కువ ఉంటే. అండ్ లాస్ట్ వన్, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అదర్ దెన్ 1 and 2 అంటే గ్రేటర్ దెన్ 5 crores, లేట్ ఫీ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 47. ఇప్పుడు మీరు ఇది రిఫర్ చేయొచ్చు. Just wait. Section 47 penalty will be 100 rupees per day, 100 rupees per day or 0.25% of the state turnover. ఎందుకు స్టేట్ టర్న్ ఓవర్ అంటున్నానంటే అమ్మ, రిటర్న్స్ హ్యాస్ టు బి ఫైల్డ్ స్టేట్ వైజ్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. 100 rupees per day or 0.25% of the state turnover, whichever is lower. That could be the late fee prescribed under section 47. Is it clear? 100 rupees per day during which such default is continuous or 0.25% of the turnover, whichever is lower. Is it? So GSTR 1 కానీ 3B కానీ ఫైల్ చేయడంలో డిలే జరిగితే ఫస్ట్ వన్ నిల్ రిటర్న్ అయితే 500 రూపీస్. ఒకవేళ ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్ ఉన్నాయి, ప్రీవియస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.5 crores ఉంది, అలాంటప్పుడు 1,000 రూపీస్ CGST, 1,000 రూపీస్ SGST. సార్ 1.5 crores కన్నా ఎక్కువ ఉంది బట్ 5 crores కన్నా తక్కువ ఉంది, అలాంటప్పుడు ఏంటమ్మా 5,000 రూపీస్ అంటే 2,500 రూపీస్ ఆఫ్ CGST, 2,500 రూపీస్ ఆఫ్ SGST. ఒకవేళ ఇలాంటి కాకుండా రిమైనింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా అయితే పెనాల్టీ యాజ్ పర్ 47 100 rupees per day and 0.25% of the state turnover, not the total aggregate turnover. India turnover కాదు, ఆ state turnover మాత్రమే, whichever is lower. Next, for delay in filing of GSTR 4. GSTR 4 ఇంతకుముందు క్వార్టర్లీ బేసిస్ ఉండేది, ఇప్పుడేంటి ఇయర్లీ బేసిస్. వాట్ ఇస్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద GSTR 4? April 30. సో April 30. మరి ఇలా డ్యూ డేట్ లోపల ఫైల్ చేయకపోతే ఏంటి? GSTR 4 ఒకవేళ నిల్ అయితే కాంపోజిషన్ స్కీమే, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నావు, బిజినెస్ లేదు, క్లోజ్ చేస్తున్నావు, కానీ రిజిస్ట్రేషన్ అలాగే హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చుమా, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ నిల్ రిటర్న్. అలా నిల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి అని అంటే GSTR 4ని 30th April లోపల ఫైల్ చేసావు అనుకో, ఎటువంటి లేట్ ఫీస్ ఉండదుమా. బట్ 30th April లోపల ఫైల్ చేయకపోతే లేట్ ఫీ 500 రూపీస్, రైట్? 500 రూపీస్ పర్ మంత్, 250 CGST, 250 SGST. ఒకవేళ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అదర్ దెన్ 1 above అంటే ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్ ఉన్నాయి, GST కట్టాల్సింది, లేట్ గా ఫైల్ చేస్తున్నావు, అలాంటప్పుడు 2,000 రూపీస్, 1,000 రూపీస్ ఆఫ్ CGST, 1,000 రూపీస్ ఆఫ్ SGST. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంతకుముందు అన్నిటికీ ఒకే పెనాల్టీ ఉండేది, ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది అంతే. ఇంతకుముందు ఒకే పెనాల్టీ లెవీ చేసేవాళ్ళు, 100 రూపీస్ ఆర్ 100 రూపీస్ పర్ డే ఆర్ 5,000 రూపీస్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్ అనే ప్రొవిజన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ ని రిమూవ్ చేసి సపరేట్ ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రొవిజన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే లేట్ గా ఎవరైనా ఫైల్ చేస్తూ ఉంటే లేట్ ఫీ తక్కువగా పడడానికి ఛాన్స్ ఉంది. టర్న్ ఓవర్ ని బేస్ చేసుకుని, వాళ్ళ బిజినెస్ ని బేస్ చేసుకుని లేట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి కుదురుతుంది. పాత ప్రొవిజన్ వల్ల, ఓల్డ్ ప్రొవిజన్ వల్ల ఏంటి అని అంటే దేర్ మే బే ఛాన్స్ మినిమం 3,000 రూపీస్ కూడా పడవచ్చు మంత్ కి. సపోజ్ ఎవరైనా ఒక పొరపాటు ఒక 6 నెలలు రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదంటే ట్యాక్స్ కన్నా ముందు లేట్ ఫీ 18,000 కట్టాలి. 18,000 కూడా కాదమ్మా, ఒక రిటర్న్ 6 నెలలు లేట్ అయిందా 18,000, రెండో రిటర్న్ 5 నెలలు లేట్ అయిందా 5,000 into 3 15,000, థర్డ్ రిటర్న్ 3 months లేట్ అయిందా 3 months into 3,000, సెకండ్ రిటర్న్ 2 months into 3,000. గెటింగ్ మై వర్డ్? 6 నెలలు లేట్ అయితే ఇంపాక్ట్ చూడండి. 6 నెలల ముందు రిటర్న్ ఇప్పుడు ఫైల్ చేస్తావా, ఆ రిటర్న్ కి 6 నెలలు పెనాల్టీ, 6 నెలలు లేట్ ఫీ. సెకండ్ మంత్ రిటర్న్, అక్కడ నుంచి సెకండ్ మంత్ రిటర్న్ ఎన్ని మంత్స్ లేట్? 5 months, 5 months లేట్ ఫీ. దాని తర్వాత రిటర్న్ 4 months లేట్. అలా 6 నెలల రిటర్న్స్ నువ్వు ఫైల్ చేయాలి అని అంటే ప్రతి రిటర్న్ కి సపరేట్గా లేట్ ఫీ కౌంట్ చేయాలి. దానివల్ల ఆ పెనాల్టీ అమౌంట్ దగ్గర 50,000 రూపీస్ వస్తుంది. సో వాటిని బేస్ చేసుకుని లేట్ ఫీని తగ్గించి రిటర్న్స్ మీరు ఫైల్ చేయండి. ఒక్కొక్కసారి లేట్ అయినా సరే పెనాల్టీ తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చినటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఇవి. నెక్స్ట్, ఫర్ డిలే ఇన్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ GSTR 7. GSTR 7 ఎవరికి? ద పర్సన్ హూ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ రిడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ద TDS, క్వాంటమ్ ఆఫ్ లేట్ ఫీ 25 rupees for every day during which such failure continues or 100 rupees whichever is lower. 25 rupees for every day during which such failure continues or 100 rupees whichever is lower.
ఈజ్ ఇట్? ఎందుకనంటే జిఎస్టీఆర్ 7 ఫైల్ చేయాల్సింది ఎవరంటే పార్షియాలిటీ. Is it? These are the amendments. And the next one, section 48 ma, GST practitioner, goods and service tax practitioner. ఈ పర్సన్ ఎవరు యాక్ట్ చేయొచ్చు ఏంటి అనడానికి మీకు సపరేట్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ. సెక్షన్ 48 గురించి నేను చెప్పడం కన్నా మీరే చదువుకోండి. బట్ సెక్షన్ 48 ప్రకారం నువ్వు గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్గా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అంటే యూ షుడ్ బి ఇండియన్ సిటిజన్, పర్సన్ ఆఫ్ సౌండ్ మైండ్, నాట్ అడ్జుడికేటెడ్ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్ అండ్ నాట్ బి కన్విక్టెడ్ ఎనీ కాంపిటెంట్ కోర్ట్. ఇలాంటి కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ వీటితో పాటు ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్. ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో వర్క్ చేసినా, లేదు డిగ్రీస్ హోల్డ్ చేసినా, గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయినా సరే నువ్వు గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్గా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మా. ఇస్ ఇట్? అండ్ వీళ్ళకి అవుట్వర్డ్ సప్లై, ఇన్వర్డ్ సప్లై డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి రైట్ ఉండేది. ఒక సెంటెన్స్ ని రిమూవ్ చేశారు. ఏంటి అని అంటే ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనే వర్డ్ తీసేశారు. ఎందుకు? జిఎస్టీఆర్ 2 లేదు. అలాంటప్పుడు ఇన్వర్డ్ సప్లై ప్రొవైడ్ చేయడం ఏంటి? అంతే కదా. ఆ సెంటెన్స్ ని సెక్షన్ 48 లో రిమూవ్ చేశారు. యాక్చువల్ అది కూడా అమెండ్మెంట్. అక్కడ ఎసెన్స్ అయితే లేదు. అదే నువ్వు జిఎస్టీఆర్ 2 చదువుకునేటప్పుడు బాబు జిఎస్టీఆర్ 2 రిమూవ్ చేశారని చదువుకున్నావు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్స్. బట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ చేసేటువంటి వర్క్స్ ఏంటి అని అంటే రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తారు, ఇన్వాయిస్ అప్లోడ్ చేస్తారు, యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారు, రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ చేయిస్తారు. మా ఇలాంటి చేసేటువంటి రైట్స్ ఉన్నప్పుడు సార్ ఇన్వాయిస్ సప్లైస్ ని ఫైల్ చేసి రిటర్న్ తీసేసారా, ఆ పవర్ తీసేసారా? ఎందుకు? నథింగ్ బట్ జిఎస్టీఆర్ 2 లేదు. ఆ పవర్ ఏం చేస్తారు? యాక్చువల్లీ సెక్షన్ 48 లో అమెండ్మెంట్గా ఇచ్చారు కానీ పెద్ద ఎసెన్స్ ఉన్న ప్రొవిజన్ ఏం కాదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ వి కంప్లీట్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ది టోటల్ జిఎస్టీ. స్టిల్ మ్యాక్రో లెవెల్లో మంచిగా డిస్కస్ చేసాం. మైక్రో లెవెల్లో కొంతవరకు, ఎంతవరకు అయితే మనం క్విక్గా రివిజన్ చేసుకోగలము అండ్ మీ ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అవుతుందో అంతవరకు చెప్పాను. అండ్ డోంట్ టేక్ ఎనీ ప్రెజంప్షన్ దట్ 100% కవర్ చేసిన ప్రెజంప్షన్లు అయితే ఉండమాకండి. ఎందుకంటే కొన్ని ఏరియాస్ని ఉన్న లిమిటెడ్ టైంలో నేను చెప్పడానికి ఛాన్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి మ్యాక్రో లెవెల్ మంచిగా కవర్ చేయడానికి ఛాన్స్ తీసుకున్నాను. బట్ మైక్రో లెవెల్ ఇంకేదైనా ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. ప్రొవిజన్ మీరు ఎంతైతే బాగా చదివారో ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అంత బాగా సాల్వ్ చేస్తేనే మంచి మార్కులు వస్తాయి, లేదంటే ఎగ్జామ్లో ప్రెజెంటేషన్ మిస్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, చాలా మంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు. నో, యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ విత్ ద ప్రొవిజన్. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, మీరు ఏదైనా క్రెడిట్ అవైల్ చేసుకున్నారు, వాటికి సంబంధించి సపోర్టింగ్ ఆన్సర్ ఉండాలి. ప్రతి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, ప్రతి కంపిటీషన్ కి ప్రొవిజన్ సపోర్ట్ చేయాలి. వర్కింగ్ నోట్స్ లో మీరు ఒక చోట యాడ్ చేసినా, లెస్ చేసినా సరే, ఏం చేసినా దానికి యాక్ట్ లో ఏం చెప్పారు, ఎక్కడ చెప్పారు కాబట్టి నువ్వు అక్కడ యాడ్ చేస్తున్నావు. లెస్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఎందుకు లెస్ చేస్తున్నావు, యాక్ట్ లో ఎక్కడ చెప్పారు కాబట్టి నువ్వు లెస్ చేస్తున్నావు. ఇలాంటిది క్లియర్ కట్ గా నువ్వు సపోర్ట్ చేయాలి. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో, ఎగ్జామినర్కి ఏమీ తెలియదు, కరెక్షన్ చేసేవారికి ఏం తెలియదు, నువ్వు నేర్పించాలి. ఇదిగోండి సార్, యాక్ట్లు ఇక్కడ చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేశాను, యాక్ట్లు ఇక్కడ ఇలా చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ లెస్ చేశాను, అంతమించే ఉందమ్మా. మనకేమైనా అవేవో సైన్ తీటా కాస్ తీటా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటి? అలాంటివి ఏం లేదుగా, మహా అంటే యాడ్ లెస్ అంతేగా. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ డివైడెడ్ బై కూడా ఉన్నాయా? సరే, అవి 4 కాకుండా పెద్దగా ఏం లేవు కదా, అన్నిటికీ క్యాల్సీ కదా వాడుతాం. 2 2 జా 4, మైండ్ చెప్పినా కూడా వినట్లా. ఇస్ క్లియర్? సో ప్రెజెంటేషన్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ప్రెజెంటేషన్ లేకుండా మీకు ఎంత కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చినా సరే మార్కులు రావు. Is it clear? So that's all for the day, ma. Happy weekend. Enjoy, Jane.